স্ট্রিম কি স্টার্ট হয়েছে? বিট রেট কম, বিট রেট কালকে কমানো হয়েছে যে আর বাড়ায় নাই। পাওয়ার ব্যাংক একটু পরে তো লাগবে। উফরে গাইস, লেট হয়ে গেছে। বাইরে ছিলাম, মাউস আনতে গেছি, মাউস নষ্ট হয়ে গেছে, এখন নতুন মাউস আনলাম। হো হো হো, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট শরণ আজাদ ভাই। কিরে সুপার চ্যাট লোড নেয় না কেন? সুপার চ্যাট কেন লোড নেয় না? উম, সব তো ঠিকঠাকই লাগতেছে। কিরে সব তো ঠিকঠাক আছে, তাহলে এই অবস্থা কেন? এই একটা টেস্ট মারি। সুপার চ্যাট না গুড। সাপোর্ট করি, স্ট্রিম অ্যালার্ট, সেন্ড অ্যালার্ট, ইয়া ইটস অলসো গুড। সব ঠিকঠাক চলতেছে, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। আর কি বাকি? আমার কি নাই লাগতেছে, কি নাই লাগে, কি জানি নাই নাই লাগে, কি জানি নাই নাই লাগে। AGAL! হো হো, AGAL Buriram United Esports! বুড়িরাম কি চিল্লানি, আমাদের কেউ চিল্লানি এরকম। Your defending champions of RWC, EVOS Esports! 6-7 Pride! Tim's Pride from Pakistan. DRS Gaming! হ্যালো তানভীর। কোন ব্রাদার? হ্যাঁ অনিক। হ্যাঁ, গেমটা আমি কিনতে চাইতেছি বুঝছোস, কিন্তু হ্যাঁ। আমার মানে আমি কেমনে কিনবো আমি জিনিসটা বুঝতেছি না। কেমনে কিনতি? ও কেমনে কিনবো আমি তুই জিনিসটা? একটা কারো থেকে স্টিমের গিফট কার্ড কিন। কত ডলারের? $5 নিলে হবে, এটা $4। Loud Snickers! আমি স্টিমে ঢুকে আগে ওয়েট পিসি অন করছি। শিট ম্যান, ওয়েটিং সাবস্ক্রাইবার ফর কাউন্ট And নেটওয়ার্ক finally, দেখাইতে হবে আমাকে। বুঝি নাই। Gundanasi! ওয়েটিং ফর নেটওয়ার্ক দেখাইতাছে। সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট নাই। হ্যাঁ সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট নাই, Don't forget, আমি if you চিন্তা want to করছি survive, কি your জানি only নাই goal এখন। is to avoid সাবস্ক্রাইবার these কাউন্ট bottom এটা two কাজ spots. করতেছে না। Words couldn't be truer. 12 teams enter the Gadia City grid, but কি only জানি নাম 10 কইলে এটা will make it out মেখালিয়ন alive. নাকি The জানো? stakes just got Mekha higher. Khameli, So yeah. it's time Mekha to Khameli. make your move. It is time for day 2 $4 of দেখাইতেছে। Free Fire at the Esports World Cup. হ্যালো হ্যাঁ 24 of the most dominant teams in the world will step onto the Gadia City Bol. grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the Hello. base of a mountain Yes. faced with an almost impossible Yes, climb. yeah. বাজাই তো। Well, let me take this opportunity to remind you that Hello. this is your chance to instill the Yes, yeah, fear yeah. of আমার নেট খারাপ। into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. কারণ আমি আমার কাউন্টিং অ্যাড করতে পারি না, এটা কাজই করতেছে না, ইন্টারঅ্যাক্টে কাজ করতেছে না, ইন্টারঅ্যাক্ট হচ্ছে না, বাকি সব হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্ট হচ্ছে। ইন্টারঅ্যাক্ট দিলাম তো হচ্ছে না। MIB are lost, they turn it around, and Box is the last one standing. It's going to be very difficult, but also কাটি Box দিয়ে আবার দিলে তো আবার লিঙ্ক দিতে হবে, প্যারা along আছে with the help of MIB are lost, and it's going to be MIB are lost getting the very first booyah. And even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIB are lost getting the final booyah of Group B's Day 1. লোড নেই না কেন?
Ladies and gentlemen, welcome to Free Fire at Esports World Cup 26 here in Paris, France. And you know what day it is? It's day 2 of the group stage, which means that hopes will be crushed and dreams will continue to be built for the survivors. We have 12 teams from Group A, but only 10 will move on forward to either the survival stage or the grand finals, depending on their standings. My name is Husky, and I'm joined by Lucifer here with some 6-7 performances from some of these teams, but that's not the spot you want to be in. You want to be in the top 4 because you want to skip the survival stage, which means you skip 10 games. Exactly, it's going to be very crucial that you get yourself out of this grinder of a survival stage. Well, we say there are 10 games, but then those 10 games are not going to be easy at all because everybody's looking forward to another 4 slots tomorrow. Hopefully, they don't go there. They make it out here itself. And especially, we've been talking about Group A, which has teams being the toughest ones, the ones who've been the champions. And if they walk away into the finals itself, the other teams will have a very big trouble moving into the survival stage. Yeah, and that's ironically something that a lot of these squads are hoping to happen, right? They are hoping that the heavy hitters, the front runners, make it directly to the grand finals, so it makes the odds for tomorrow better. And usually you don't want to hope for your opponents to win, but in this case, for some of our hopefuls up here, some of our first timers, they want that to be a possibility. They want to increase their chances. And speaking about chances, Gun Dynasty, they're looking good, they're feeling confident, they believe that the hard work will pay off, and I personally believe in that as well. Yesterday's performance was great. Now we need to see them push it through the finishing line. Yeah, we had this conversation earlier as well, right? Southeast Asia versus Brazil. I think that's where the entire competition right now seems here at Esports World Cup 2026. But Gun Dynasty for Latin America, they're coming out of the mix, out of the blue, and nobody's able to read them. And especially for a player to tell that we're not at all feeling pressure. This is the usual stuff for us day in, day out. That is unbelievable in such a high intense, high octane stage. Yeah, I can't believe, I think it's like the mental fortitude and just the prep that they had, right? First time stepping onto such a big stage and having such confidence. And why wouldn't you be confident sitting in 2nd place, just behind Buriram United Esports, who are at the top, of course, with 3 Booyahs and 80 elimination points. But if we take away that 3 Booyah, Gun Dynasty isn't that far behind, right? They are only 3 eliminations behind Buriram United Esports, followed by HGAL, and then our defending champions on 25, which is Evos, Lao Snickers as well, with 2 Booyahs under the bag. Team Falcons catching up in the later stages of Group A. The top 6 look incredibly strong, but then we see the separation between 6 and 7. Yeah, big difference around the 6 and 7. 58 points is where Aurora right now start off, and that's almost around a 30-point difference. This is not going to be an easy jump up, and that is the reason we've been talking about. Like, yes, at the end of the day, we're going to be going to the Crusher to take away dreams. It could happen for some of them. They have to jump up, and in terms of those dreams, it has to be the South Asian teams. That is Titan Esports Club and Demon's Pride. They've not at all had a great start. At least for Titan Esports Club, they have eliminations working for them. It's the placement points that they start working towards. Maybe there's a move up. They might manage a chance towards the survival stage. I think that is a hit they have to look forward to. Thank you got to get into the flow state for the next 6 rounds. And we actually, even during some of the team intros, we saw the South Asian teams, right? You can feel the nervousness, right? There is some tension in the air, and hopefully it breaks when they hop into the lobby. Yesterday was all about getting comfortable, right? The seats were warm, and hopefully when you sit back down, you are in the zone. You are feeling comfortable enough to let yourself go and just play freely. And I think that's the toughest part. People always say that you play the best when you have nothing to lose, when you play freely and have fun, but it's pretty tough when you have so much on the line. But Gun Dynasty, it doesn't seem like they're thinking in that direction at all. They've been completely keeping themselves away from that thought process where there's a lot to achieve, lot at stake. This is our time on the stage. They are not thinking about that. They're making sure they put the best performance of Free Fire ever seen on the biggest of stages, and they're able to deliver. Sitting at the 2nd spot, 3 eliminations away from the team at the very top, tells you the caliber that they're walking here in Paris and looking forward to their global title, taking it away from Evos. Evos, yes, got their booyah, but is it going to be enough for them? And I'm going to take it a step further, Lucifer. They're 3 points difference Okay, in terms of elimination shop compared to set. BRU, right? Yeah. So the main difference is the placement. Because if BRU have 1 less booyah, Gun Dynasty would already be at the top, and actually it is closer than it is. And if you put that into perspective, it's a very scary thought. You said that, for a team that is on this stage, they play freely with as if there's no pressure at all. For a first timer,
that is even more insane. So right now, I think hopping into today's games, the map rotation are going to be slightly different. Yesterday we did have the more Indonesian heavy favorite rotation in the second half, but today we get double purgatory. And you know what that means? Brazil and Thailand are going to be elated. Oh, But match we'll starting start is it off guys. again with the classic opener of Bermuda. Let's hop into game 1 of Group A on day 2. And this is where every team needs to start, especially the ones in the middle order as well as the teams at the bottom. If they don't start making points now, they will not be able to catch up to the race, especially because now the Crusher is in front of everybody. And the map starts off evening the entire playland into a half. And even if when you look at your screen, ladies and gentlemen, you can see the amount of booyah some of these teams have acquired for themselves. I say some, but 6 booyah split amongst 3 teams. BRE, of course, holding the record, so if we ever get into a tiebreaker situation, they will have that innate advantage. But most Free Fire tournaments, Free Fire matches, we didn't have to go down that path because it is separated by eliminations. So those gun power are going to be very, very important. Pola point ডাক দাও সব আজকে আসতে লেট হয়ে গেছে Pola point সব কোথায় okay The real soldiers. They've looked decent. I really like how they played. We were talking about them yesterday when we were sitting backstage. All and good, looking at all their games. good, guys. They start off এটা well. খালি They have their ঠিক করতে one-off হবে games, and they did that yesterday as well. Evos right now on a team versus that needs to get to Falcons. the top spot. That is going to be Falcons. They're firing on them. Eliminations already 3 totaled up. This tells you why they're the champs. Why they're the defending ones right here on AWC. All good. But now challenge coming in from Pina. He's already taken 1 down. Damage. Tag big বারোতে time. eliminate And মিলাই Tigger নিয়েন Bass কেন is রে in ভাই big trouble. Glue walls help him out. কি And কথা then বলেন running আপনারা around the glue wall, he puts Pina down. Bailed out by the mini Uzi in the CQC. There's a full spray down onto Pina. 4 points for Evos at the start of this game, but Falcons not out just yet. In fact, the whole team has been brought back, so we're back to square one. DRS though continues to rack up points by picking up stragglers, this time from Paradox Gaming. And even Windy himself catching Alu out in the open, but again the mini Uzi is the superior weapon. DRS কিছু করে লাইবো ভাই কিছু একটা তো করে লাইবো DRS Confident today, and this is how they played their game number 1 yesterday as well. And I think this is কি very আজকে রিয়াদ ভাই কোথায় consistent রিয়াদ ভাই performance কই আজকে coming in, especially for the team from Nepal. This is something that I expected when I was seeing these South Asian teams play out, and DRS are delivering. Yeah, all good. Can they deliver to সব the সেট top 4 is the স্ট্রিমে সব question, সেট but right এখন now another 1v1, and this time Prateek, আর কোনো he প্যারা will নাই not be গাইস able to take a hit ভিডিও because this ক্লিয়ার time it's করেন gonna be ভিডিও Team ক্লিয়ার Apex করেন Gaming, who we spoke about slowly make a second comeback, screen and it's তো already started off finding the very first, and that's going to be Shoto, but his trouble is still not done. Around the pipes, it's going to be Stroex, who is trying to trouble him, but Shoto out in the open, not the best position to be in. But there are Crazy bad, reinforcements. That is KD God, the IGL. He has to stand with the team today, and he finds the opening. And you have All good, guys. about these 2 teams that both started off good. For এই DRS, যে দিই নাই they are হোল্ড like হোল্ড the early হোল্ড round সরি wonders. You need to see more consistency, but for না দিলে TAG, বেরো নাই। they need some time to দিতেছি, warm up. And I think it's falling into place for সব সময় now তো দেই as AGAL finds himself a basically isolated Oh, Axo. no. So that's their 4 point. নাইট্রো নিয়ে লাগবে তাহলে সবাই 1080 পিসি লিখতে Will হবে have to drive along the coastline. But AGAL, DRS we মারতে know when হারাই they না। smell blood, they are going to keep on hunting. So we'll check back in that in ভাই just a little bit. DRS এ যা EC খেলতে কালকে compound কালকে and টিজি অনেক ভালো Jazzy খেলছে game 69 launched পয়েন্ট back করা to ইজ নট মানে হচ্ছে এত ইজি না Demon Oh, Strikes, come ফার্স্ট on. টাইমে they গিয়ে haven't found their openings. No eliminations. আরে Rather, আমরাই lost পারি না, 2 players. বেঞ্চো। A Swab will be finally revived, but KD God on সবাই the পারে, other খালি end. আমরাই পারি না। DRS. তো আলটিমেটলি জানা ছিল যে ইন্ডিয়ান Titan টিম Esports বাইরে গিয়ে Towers ভালো is খেলে Demons Red. Both মানে ওরা these সুযোগের teams অভাব are খালি supported. ইন্ডিয়ান আর Both হচ্ছে of them ইয়ারা need নেপালিরাই তো এত ভালো points. খেলতেছে This is the ডিপি last ডমিনেটরস player. পাকিস্তান Out again. হ্যাঁ পাকিস্তান অলওয়েজ That was পিছানো scary. পাকিস্তান পাকিস্তান For half a কোনোদিন second হইব না there, TEC going for the chase. আপনি বাংলাদেশের ওগুলো টিমের নাম লইেন না competition নিতেছি নাই। Thankfully, আল্লাহ রে RBIT আল্লাহ এমন হেড মারছে ভাই Apex দুইটা রে Gaming continues to বুঝলাম fight. না। ইয়া তাই ডিসি তাই নাহলে টাইমিং Getting মিলবে না Bison on the KD got instantly a recovery there. KD got going down again. Woman getting some magic বাইরে done ভাই here. অ্যাপেক্সও ভালো পয়েন্ট করতেছে Towards the very end, and আগের দিন thankfully, TAG আগের দিন কত continues to 40 thrive. সামথিং ছিল না 4 eliminations in total. KD God with 2 of আগের his দিন own, and ছিল this is what we 39 need being delivered by him. কোন রকম টপ 10 হইলেই হলো আর কিছু লাগতেছে না দুনিয়াদারি বাদ টপ 10 আগে হইলেই হলো KD God does that for this. As I said, slowly but steadily they pick up pace, and it seems like they are হ্যাঁ, moving 12 in the দুইটা direction. group, Yesterday we 24 did match see হবে। one of the game where it did
find eliminations around the double digits, but it's not going to be enough. Today they have to rake up a lot of points because the difference at the top 4 already sits Hey. at triple digits. Yeah, gotta keep up to that, live up to that name, right? If you call yourself KD God, you better rack up some numbers here. Even for 5 Titan থেকে Esports 10 Club, মিললে they are ওই যে now সেকেন্ড currently চান্স 11th যেটা হবে place. ওটা Last we checked in on them and the overall standing, they're 4 points already. That is ব্লেড honestly, লেটস গো in a lobby that Quality already ঠিক started করেন, slower quality than ঠিক what we saw করতাম, এটা yesterday তো- is a good thing, right? My personal prediction is that teams like BRU, they are going to slow down a little bit. They are already in such a comfortable spot. They're not going to be hunting for much. And this is actually a very good opening for teams at the bottom or the middle of the pack to start racking up some points. Hands down, that's right. This should be an opportunity that the teams in the middle order should pick up points, and that's what Paradox is trying to do. Already found an opening on Team Apex Gaming. Will confirm the elimination, KD God, but quickly being hit upon. That's Shoto putting down Sneaky for his sneaky approach on his captain. And Paradox still having members around. It's going to be windy now. Enrique Darang, out guys. in the open. Shoto wins out on that exchange. সুন্দর And Enrique now fully alone, snipe not in sight at all as Paradox Jesus. Gaming pretty much separated নর্মাল on the বাইরে map. বা হিমান্তর And একটা this is ফোন great দে for Impact Gaming. That's 7 points under the belt. Looks really good. They're playing together and it's working out. 7 eliminations, as you said. On the other end, Paradox, depending on their 4 eliminations that they got, they were also confident. But this is how the exchange goes. When the middle order teams finally find their fights, they're not completely sure about the top teams versus their own teams that they're fighting around the points for. When we go down the food chain, it Willis. is going to eventually come down to the placement points, right? Like the longer it takes for teams to get removed from the lobby, the harder it is to না back লাটাম those না placement points. And দেখতে হবে finally, we দেখতে see the heavy বুঝতে hitters হবে। bring it to action. Rasha completely ran মিল জিল, over by মিল জিল, Jonah ভাই, আমি there. মিল জিল দিয়ে The আছি, Van and Dash দুই from সাইডেই। Oscar doing এই most of the work. হিমান্ত He was divine. কোয়ালিটি Oh, খারাপ that was কইতাছে Esports in বিট this রেট case. কি বাড়া দিব নাকি Not really looking for a হ্যাঁ, fight, right? They বিটরেট lost বাড়া দেন, Rasha, বাড়া and দেন, ফেরান না তো। that's what Evo তাহলে has আমি been doing, I সেটিং এ think, যাই ডাইরেক্ট yesterday বাড়া as দিলে well, কি where they হয়ে were যাবে sending সাথে সাথে Rasha অ্যাপ্লাই দিলে on a one-man mission, and he's been holding the fort really well alone as a sniper. আমার But Team Apex Gaming right now holding 10,000 their দিয়া own দেন, side, বিষয় না। joining Shoto, putting down Gun Dynasty. We were thinking about this trouble that might strike Gun Dynasty. Shido trying to run away. আর কিছু Will চেঞ্জ that be করব possible? He's already এনকোডার spotted তো Paradox চেঞ্জ standing করা right যাইবো না behind the glue wall. Finds an opening, আরে ওটি but it's কিছু not করা gonna লাগবে না, be ওটি তো enough. কালকে His এমনিও numbers চেঞ্জ are not করে that নাই। great, and Okay, Team Apex Gaming 10,000 দিয়ে find দিছি। another. That's going to be ওই 10 10,000 total দিয়ে eliminations for them, and Benel is the last man standing. And Benel, coincidentally, is also the star of the team as he gallops away to try and find some safety net. কোয়ালিটি ঠিক আছে ভাই Dynamos ঠিক used আছে to ওকে scout ওকে out ওকে the ওকে journey ওকে in দেন front, ওকে and for ওকে now it is clear. Might run into Takuri if he goes slightly further, but don't have to do so. Vending machine available. GD not out just yet. And this was something, a concern that you brought ঠিক up আছে তো। before the show started, right? That Yeah. Gun Dynasty, they had a great start. They were really confident, but there is a chance that they drop out of top 4 today. And African this team. might just slowly manifest itself. We check back with them in just a little bit when Mandara getting absolutely fried in that hut with Limit watching from the side as well. The rest of Falcons about to surround them. Crazy, Mandara Alvias. with the Trogon, only good on a one. Assalamu No confrontation alaikum. there as Falcons ওয়ালাইকুম take him out. আসসালাম কোন है হিমেল মিয়া না Losing রিয়াদ ভাই players. Demon Sprite, they need eliminations, they need Demon points. নামটা আগেই We spoke বলা about হয়েছে, this. Titan আরে Esports have at ভাইয়া। least picked up, but Falcons on the other Same, end, they same know too. what they want. They want to get to the top 4. They are right now missing on the top of the Manus, charts, and that's boys the reason can they're do running it. right now. Right. And they've already spotted top 16 because he's been laying down টোকের blue walls. সাথে Geroro মানে আমার doubled এই a কাতারে little ফলাই in the দিল meantime, Right, but I don't think right. top 16 will have an আরে opportunity. ভাই On the তাহলে other আপনি end, ভয়েস Team চেঞ্জ করেন আপনি Apex ভয়েস Gaming, ম্যাক্সিং করে they have প্যারাডক্স taken ওয়াইপ the আউট Paradox and put ভাই রে the ভাই ফায়ার entire আগুন team জ্বলতাছে এবেক্স গেমিং এর উপর আগুন জ্বলতাছে Strong start as we check in the STC Bancho. replay here. Demon's Pride. এটা কে মারলো লিমিট Unfortunately, it's caught in ডেমন the স্প্রাইট রে cross, কি caught in দুচন্ডা rotation দিছে রে by ভাই Team একাই তো বস খাইলাইছে পুরা Skylar in hand, in the hands of Limit. It was easy pickings. Falcons মন ধারে টান দিল। breaking up 10 eliminations, entering the double. ভাই digit আমি club. আমার লেট হয়েছে কি জন্য 10 জানেন? আমি teams ইয়া remain. করে They didn't আসছি lose Aurora very early on, like what we seen yesterday. Paradox being the recent casualty. DRS still in the আজকে lobby, but ডিসকর্ড only খালি one রাখবো survivor বুঝছেন left. ডিসকর্ড Britain খালি have been স্পেসিফিক completely কয়েকজনই taken দিব over শুধু by the Falcons as they make their nest here. না, We can expect a bit of পরে a ওই rotation down কালকে the road. কালকে Falcons কালকে out. বেশি ঝামেলা হয়ে গেছে কালকে সবাই কথা বলছে তো পোলাপান Eastern ক্ষিপ্ত and ভাই আমার completely অনেকেই southern, মেসেজ দিছে and that is the reason we end up seeing teams here. But Falcon now have another trouble in front of them. The ones who they are sharing the overall rankings with, that's going to be loud in front of them. Takuri, the last one who is in the deep waters, will There also is be died. found and fished out. And with that, DRS are out. But right now, with the boat maker being called, the fight breaks out between Falcons as well as Loud.
Loud Snickers, they want this fight. They want to get back and make sure they stabilize Sundar. the position, as we said. Goal toll SCA diya versus di. Brazil. They want to make it Brazil, but it's not happening. It's a quick exchange. But BZP, he manages to confirm on Pina. That's a very crucial opening to taking out the CQC player. He also spotted the rotation of Guaksha, so Limit is not Now going to let it out of also sight. BZP, Next action Aro finds Limit, the BZP. backstab. Power Perfectly to done, them. and BCP back up on his feet. BCP কয় Loud নাকি? Snickers outdoing BZP Falcons. কইছে? Kiroro on the run with the launch pad. BZP not able to find the track. And Falcons escape with their tails between their legs, but not fully clipped yet. Pina was brought back, but Loud Snickers now take control. What a fight that was to hold it off and BZP to put Limit over there. If he did not find, because Limit was already helping his teammates out with the sniper, and that is the reason taking my out God. bits and pieces of Falcons worked এজি out for গ্লোবালের First take down 7 the কিল CQC এজি player গ্লোবালের and then go পজিশন for the খুবই one ভালো with the long ভাই range. আপনার Made a লেটেন্সি ঠিক wonders. করেন লেটেন্সি AGL on the সবই other তো ঠিক end, আছে sneakily, they have been pulling up eliminations for themselves. সব ঠিক 7 আছে। eliminations, and I think in the top 4 so far that we've seen teams, AGL are the ones who are very consistent. গাইস safe and যারা sound, যারা not এখনো troubled পর্যন্ত by স্ট্রিমটা anything লাইক so করেন নাই far. যারা এখনো Same পর্যন্ত as শেয়ার BRU, করেন নাই right? তাড়াতাড়ি All these teams স্ট্রিমটা have লাইক been করে দেন chilling a শেয়ার bit. করে দেন We say দেখেন that they have কমেন্ট been বক্সে taking it একটা slow, but then when you look at the লিংক eliminations, যাচ্ছে AGL ফ্রি actually 22 has প্লাস 7 ওটাও ভিজিট eliminations করতে off ভুলবেন না screens. নতুন And চ্যানেল most ডেইলি of লাইভ it স্ট্রিম is দেখতে just হলে ওখানে picking চলে off আসবেন stragglers মজা হবে and catching teams in rotation. But most of these teams, they were able to get those revives in, and this is why we still have 9 full squads, almost 9 full এজি squads গ্লোবালে বলতে left সবচেয়ে for ভালো Demon's মোটামুটি Pride. ভালো BRU ওহো now making বুড়িরাম the rotation just past Pochinok. বুড়িরাম পুরা কমপ্লিট স্লো বারবার বারবার মানে এদের অলওয়েজ স্লো ওদের স্টার্ট সব সময় স্লো হয় Nandhan ST, yesterday has been a problem for their own. Hopefully they soon recover. But right now, Demon's Pride, they spot a problem in front of them. That's going to be loud. A quick run with a boost in the vehicle they took, and they take the compound right next to Demon's Pride. লাইভ ডিল Three কাটেন players, লাইভে Jazzy, কোনো ডিলে নাই Aswab and Madara, they have to figure Live an এ approach কোনো because delay নাই। Loud have been looking louder than ever here on day 2 for the top 4 spots. ডিলে নাই Absolutely. অল গুড গাইস And it seems নো like Demon's প্রবলেম Pride are thinking টপ about কত তো standing their কোয়ালিফাই ground, but they টপ could 4 have যাবে good ফাইনালে টপ intervention. 10 যাবে নেক্সট Evos মানে 5 থেকে 10 যাবে right নেক্সট behind স্টেজে them, আজকে silently যারা watching them 11 down, 12 হবে seeing the UAVs তাহলে being ওরা sent বাদ out. আজকে যদি ট্যাগ And 11 Loud নম্বরে Snickers now থাকে with তাহলে the ওরা good বাদ move. ওদের This is a 10 এর মধ্যে very ঢুকতে হবে classic pincer, right? You surround the এটা হচ্ছে কথা compound, suddenly whoever is in those building becomes the one ভাই that কোয়ালিটি is একটুও trapped. ভালো না কোয়ালিটি DP are আপনারটা দেখেন starting to 1080 feel পিতে pressure. চলতেছে আমার এখানে Today, I think আমার এখানে Nandhan চলতেছে ST, 1080 while পিতে they not আপনার ওখানে feeling চলার it কথা yesterday, it is about পুরো qualifications. It's বাংলা about ওরাই ease বলতেছে at যে stake. আমি It's about দেখতেছি making it to the final. And right now, even Titan Esports Club সুন্দর on top of the silo start putting players down, doing the damage, and Evo's helping out over there. Unfortunately, one of the eliminations was stolen away, but they still have the eyes on the Falcons. The verticality has changed. Falcons are on the ground, whereas Titan Esports Club are on the roof right now. Yesterday we got very generous circles. Saeed Noor, brother, thank you for the super chat. ধন্যবাদ আপনাকে। With the CQCs out in the open, if you are slow in decision making, that is going to be a difference maker. And I think it's a very good time to সেম বাই কোয়ালিটি ঠিক আছে অল ওকে ইয়েস এবার অল ওকে কোনো ডিলেও নাই কিচ্ছু নাই Yeah, an open circle, and if you're able to stand your own, especially in game 1 of day 2, স্ট্রিম that ল্যাবস gives থেকে you a একটা lot of কমেন্ট confidence যাচ্ছে moving আপনারা forward, দেখেন and ওটাতে that's what অবশ্যই Team Apex Gaming have done. They've subscribe started করবেন। off great, but right now they have a challenge. সুন্দর All gamers global want to find an opening. Plethora of throwables being all tuned towards Team Apex Gaming. Flash freeze, nades, but now counter activity সুন্দর coming in from Team এটা Apex কি Gaming. করবে trying to অ্যাপেক্স push গেমিং down রে ফুল AGL. সাপোর্ট Shoto in the forefront using the dash. অ্যাপেক্স Wants to গেমিং রে find ফুল an সাপোর্ট opening, হাই গ্রাউন্ডে but আছে AGL ফুল are not giving হাই space. গ্রাউন্ডে আছে ফুল অ্যাডভান্টেজ হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ স্টিল ফুল সাপোর্ট টু a tip of the ফুল spear সাপোর্ট for টু TAG. ট্যাগ Lies ট্যাগ in his ট্যাগ hands. ট্যাগ Barros ট্যাগ getting বেস্ট অফ flanked লাক out. ট্যাগ Sahujan almost getting the takedown. That could have made a world of difference here, but ট্যাগে it does put মাইরা AG দিবে in a লাগতাছে মাইরা দিবে dangerous 100% spot মাইরা right দিবে before this Cypher. হাই গ্রাউন্ড আছে যে And মাইরা দিবে manages to break this fight wide open. কিরে ট্যাগ TAG কিরে ট্যাগ down one, Ah. second one on the ground. KD Cypher gone auto now, হয়ে have to গেছে, dig মাইরে deep and বাপ। find something. Auto But হয়ে গেছে। Ah. will be the one that prevails. হাই গ্রাউন্ডে ছিল That তো was brilliant Bro. counter and Cypher holding auto হয়ে position গেছে। played নো out by ব্রো AGL. ভাই আজকে জেডটি এর জার্সি পরছে মানে জেডটি এখন থেকে মারা খাবে আরে ভাইয়া জেডটি সুদিন শুরু Holding it off against Team Apex Gaming. Would have ব্রো had an opportunity, ব্রো but I think ব্রো that হেল he নো will হ্যাঁ became a disadvantage for them. But right now, spreading themselves around, we saw already this rotation coming in from Loud, the smartest one. They're ahead of Demon's Pride, and now they have vision. And Evos are also being troubled by Loud, and now even Demon's Pride Trap already getting closer. He's already found an Trap it! Trap it! Also down. ঢুকে নাই রে এফএফজি আজকে সবাই এফএফজি আজকে সাবস্ক্রাইব করেন ওকে The M79 strikes তো them নিয়ে ব্রো নিবে। ব্রো 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 And off লাউড লাউড স্নিকার্স
dispatched by BRU, and now they turn their attention Don't over submit to anything, buddy. GAL. Tag blade alone. Early on, but Tag it's a blade shoot একাই লাইভ recovery. ট্যাগ ব্লেডের ওয়ালটা যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে বা একটা যদি বোল্ড ও যদি খায় এখানেই শেষ ব্লেডের সফর এখানেই শেষ বাট স্টিল টপ 5 6টা কিল এভারেজ পয়েন্ট লেটস সি কি হয় ভালো লাউড ইভোস বুরিরাম ভাই সবই হাই ভোল্টেজ টিম একটা জায়গায় এখন একটা জোনেই This is what should not happen on your day 2 where you're looking forward to qualification. এজি ঘুরে উপরে গেল কেমনে দৌড়ায়া আর কি Evo's in loud. It's only Titan এজি গ্লোবাল আছে সাথে last player standing and he doesn't have any চারটা position. হাই ভোল্টেজ টিম আর মাঝখানে চিপায় আছে আমাদের ব্লেড Which could have been acquired for teams No, whose bro. qualification are being missed out. Blade will be spotted, No, quickly taken bro. down by Cypher, and we come down to the last 4 teams. and সুন্দর all of সুন্দর them are in the এজি top গ্লোবাল বুইয়া এজি গ্লোবাল বুইয়া সিকিউর পজিশন বুরিরামের বোল্ড এটা বুরিরাম সব সময় লাস্ট জোনে বোল্ড মারে সব সময় ওদের এত বেশি রিসোর্স থাকে যে লাস্ট একটা বোল্ড থাকেই থাকে প্রায় সময় ওহো ওয়াইপ আউট লাউড ভার্সেস এজি গ্লোবাল ইজ ইট এ 4 ভার্সেস 4 অর নট না 4v3 ইভো সেম করে ডিস্টার্ব করবে এজি গ্লোবাল কে ও মাই গড এজি গ্লোবাল বুইয়া ও wants to put BZP ভেরি down in the গুড corner. He's not been able ফার্স্ট to ম্যাচ আজকের ফার্স্ট ম্যাচ এজি গ্লোবাল বুইয়া and Evo's Divine helping out as well. Nix becomes Good the last man night. standing as Evo's go নেক্সট out. 1v4 অসম্ভব কি করতেছে হেই সুদানির ভাই নেই Brings it down. Players are falling down. পাগল এ পাগল হয়ে গেছে নাকি সিগমা বানতা হে And they get there. সিগমা বানতা হে দুইজনা দুইটারে বইরা in Hey. the group stage, and even without it, they were in the top. Yay! Still passing sentry. আরে বাপ Fantastic performance. We saw the hold earlier And on where so- they came back from a disadvantage, and it was all because of one minor detail. Barrow surviving in the backline. করা গাইস পোলা পাই তাড়াতাড়ি স্ট্রিমটা শেয়ার করে দাও স্ট্রিম শেয়ারের সাথে সাথে সবাই স্ট্রিমটা লাইক করে দাও কালকে 25000 আপনারা করতে পারেন না তো আজকে এট লিস্ট 25000 করেন দেখেন পারেন কিনা 25000 করতে হবে তারই সাথে এই যে সাথে সাথে একটা লিংক এসে দেখেন ওই লিংকটা সাবস্ক্রাইব ফর ডেইলি লাইভ স্ট্রিম ওটাতে ক্লিক করেন স্ট্রিম নতুন চ্যানেলটাতে ঘুরে আসেন তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে আসবেন আজকে দেখি নতুন চ্যানেলে 15000 হয় কিনা 15000 নতুন চ্যানেলে ট্রাই করেন আপনারা আমার জানালা কি খোলা জানালাটা অফ করে দিন নাহলে বাইরে সাউন্ড যাবে If that did not work out, we would have seen AGL go out very early on, but they held their own, they held their front there, and it worked out, and now they've gotten their very first booyah here on day 2, especially being at the top 4 hurts the middle order. Yeah, but there are definitely flowers that জানালা mean অফ আছে victory to জানালা some অফ of আছে the teams that লাইক দুইবার দিছি দুইবার দিছেন দুইবার তো লাইক দেয়া যায় না হ্যাঁ দিতে পারেন এখানে একবার ওখানে একবার যান দিয়ে দেন গতকালকে স্ট্রিম করছি আচ্ছা খেলা তো হইতে থাকবে এই সুযোগে আপনারা কয়জন আছেন এখানে 6000 মানুষ আছেন যে একটু জিজ্ঞেস করি আমি আর কি আর্জেন্টিনা জার্সি পরে ফাইনাল দেখা উচিত ফিফা again another performance from AJL that I think shook the opener of day 2, but I would say right this goes back to the potential of our secondary scenario. If this trend continues, Yeah. সবার লোগো স্টিকার মারা ম্যাপের উপরে সবার লোগো স্টিকার মারা প্রতিটা ম্যাপে teams who are chasing for the qualification to grand finals play tomorrow an extra 10 games, but I guess without these heavy hitters Next match being a এখনই big threat, it advice makes the chances slightly better. It makes the chances slightly better if you think about the survival stage, but as you looked at the performance right now, সবার the coach bottom আছে, dwellers, সবার the last coach. two who were there, even Titan Esports Club and Demon's Pride, they tried Yes, to make it yes, towards no, the top 6 teams, no, meaning they're yes, acquiring no, placement points, nah, they're getting nah, eliminations, nah, and they're trying to get nah, themselves out of nah. that elimination Full threat, full meaning the middle order, now it's completely full dicey, দিব? so you don't know who's going to get eliminated, full so দিব, better be full wary, দিব, either না। you strike towards the top 4, or পোল you don't দিলে know if you're সমস্যা going to ভাই get আমি eliminated যদি or not. ওই ইয়াতে যাই আমার ট্রান্সলেট হয়ে যাবে ইংলিশ হয়ে যাবে কমেন্ট পড়তে পারবো না Free Fire competition, right? If I can't Look take at that top spot and qualify, না 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 ইয়েস 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 না 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 আরে ভাইয়া And so if you can't aim for সাপোর্ট top দেন four, aim for ট্যাক top রে 10. ভাই ট্যাক রে সাপোর্ট কেন দিব But অন্তর ইসলাম I'm বুঝলাম না not sure if it's going to be as easy as it sounds or as easy as we make it sound. Because look at Gun Dynasty, they were barely able to get 2 points in this game. That tells you day 1 and day 2 can be completely drastically different. It cannot replicate the same performance, and that's what even AGL to get their very first booyah, Yes, allowed to no, go out no, like that, yes, no, tells you nah, that bhai, teams are come on. slowly
এ কি করব নাই তো বেশি দেখতেছি না বেশি দেখতেছি হাত জিততে পারতেছে না হার স্প্যামিং হইতেছে না নার স্প্যাম সবচেয়ে বেশি More impressive. সেই হিসাবে কি জার্সি পরবো না was a group of teams that এই যে বেশিরভাগ না ring and they just start swinging, right? They're just filling their arms. They're trying to get some haymakers in, and then maybe after 6 rounds. করার দরকার নাই ভাই এই যে সবাই না বলে খায় ভাই যারা কালকে ম্যাচের জন্য ট্যাগ আর এসএস রে হেড দিতেছে তাদের নিয়ে একটা লাইন বলে একটা লাইন ভাই দিয়েন না আর কি বলতাম হেড দিয়ে কি হবে Very patient and patience paid off. পারলে সাপোর্ট দেন না পারলে স্কিপ করে বসে থাকেন ওইটাই ভাই নওগাঁ আসেন রূপালী আম খাওয়াবো আপনি পাঠাই দেন আমার বাসায় They're holding game off, actually playing as survivors and knowing that they don't have a lot at stake to go. না এর পরিমাণই বেশি ভাই না এর পরিমাণই বেশি They miss their performance today, and if Falcons rise up the ranks, they might get yes, they have high number of eliminations. But that's not going to scare and help them out. উইনার পরে পয়রেন জার্সি আরে Decent performance today. I would say that they do have a safety net with the points they have, and let's see how much longer they যখন can দেখবা lay যে in একটা that দুইটা player গোল হয়ে process. গেছে Win and line তখন out বাকিটা and চলে। rest আরে for a কালকে little bit. রাতে We will স্ট্রিম move ছিলাম on আপনারা to স্ট্রিমটা দেখিয়েন fire বুঝছেন action. সেকেন্ড চ্যানেলে ফ্রি 22 প্লাসে স্ট্রিমে ছিলাম খেলা দেখতেছি যতক্ষণ জার্সি পরে রইছি 80 মিনিট পর্যন্ত আমি জার্সি পরেছিলাম কোনো গোল হইতেছে না এরপরে তো নুসরাত জাহান আর হচ্ছে যে জয় কর্মকার তো মারামারি লাগাই দিয়েছে যে জার্সি খুলেন পোলাপাইন কমেন্ট করতেছে জার্সি খুলেন পোলাপাইন ছিল প্রায় 100 পোলাপাইন ছিল রাতে তো সবগুলা বলতেছে জার্সি খুলেন পরে জার্সিটা খুলে এসে বসার সাথে সাথে গোল এটা কি আমি নিজেই বোকাচোদা হয়ে গেছি হইলোটা কি কি আর বলবো এরপর আরো একটা দিয়ে দিয়েছে দুইটা গোল দিয়ে দিয়েছে দেখছি ভাই এই যে উনি ছিল এই যে শিয়া পায়রা ছিল এর অনেকেই ছিল কালকে রাতে অনেকেই ছিল That was crazy. That was really intense. Imagine we have 5 teams, very strong teams compete with each other. And lastly, only one survived, which is AGAL. স্পেনের সাথে পারবে না আর্জেন্টিনা স্পেনের জার্সিটা লাগে তো কেউ পাঠায় দেন তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারলে I was waiting for that for the whole day. Yes, and what's amazing is that AGA নালে জার্সি কেনার জন্য কেউ যদি সুপার চ্যাট নিতে চান এটাও দিতে পারে আপনি সুপার চ্যাটের টাকা দিয়ে জার্সি কিনবো কোনটা কি কালকে আমাদের কোনো মতে কথাটা শুনে গেছিল আজকে যে হয়তো বা কাল হ্যাঁ আজকে একটু ক্লিন লাগতেছে না মানে ময়লা কম মুখে Yes, from what I can see from yesterday, they have been playing কালকে very বেশি stable. বাজে লাগতেছিল Even though there's no booyah, but still, as you said, the elimination points was on point, on peak. They were আরে doing so এক ম্যাচ best, শেষ and হয়ে today গেছে এখন only after 10,000 লাইক they হয় won, নাই they got one booyah, but আজকে still, the স্ট্রিমটা first ফ্লপ ranking হইবো ভাই here is Buriram United Esports, which is 149 points for the Late first করে ranking. ফেলছে যে। Well, হ্যাঁ। this is our stage hit for the after game 1. Thank you, Conchita, and thank you for your listening. Let's head back to our casters. Thank you very much, our lovely angels. Thank you, Yusuf and Yaminia. Conchita. We got a lot more in store here at the Free Fire at EWC 2026. Again, Paris can only Assistant! get more and more lovely with these actions as we quickly drop into map number 2. And this time we're going to change it up a little bit. We did mention earlier on that the map rotation will be slightly different today. And AJL have started off strong with a booyah. Give So me let's see if we something. can keep that train going. Shower, coffee, something. And another opportunity for the teams in the middle order as well Coffee as নাই? the bottom. And তাহলে you চা can দাও already see a quick অথবা এটা করতে পারো যে আগে চা দাও নি পরে শরবত টরবত কিছু দিবা They need placement আর once কিছু they বানাও instantly got it. And now ওকে And now they are in a great spot. Yeah, we cool. We complete each other's sentences. But I will say that Take a whatever we saw take a like clash set up নিছে yesterday না is থার্ড পার্টি slowly দিবে coming true, right? We talked about Demon Sprite needing to come up and again taking a fight with Paradox early on. It's Aswap. They get wiped out first. Enrique, we see here he has great survival instinct from game 1, but top 16 is to hunt him down. Aswap Great instantly brought work, back. okay. DEC now joins the fight. That is a team that we've been watching out for at the start of day 2. Najat in the fray of things. Rahat also coming in and Blaze slicing একটা through দুইটা the কিল ranks উঠাইছে of Demon Sprite. Oh no, Swab in the আজকে করছে যে বুদ্ধিমানের কাম and he will be taken আজকে করছে যে বুদ্ধিমানের Demon কাম Sprite are losing players once again. Paradox get eliminated in the mix of this. And Paradox, who just got pushed to কালকে the যা bottom করছে 2, উদয় will also suffer another loss right at the start of our game 8, match 8. কালকে বেশি বাজে Talk খেলছে about kicking them while they are down and they are out. Paradox. আরে Very কোনো unfortunate early exit, প্ল্যানিং ওরকম প্ল্যানিং completely দেখতেছি না তো swarmed ভাই বাস্তব কথা কিছু মনে করিয়েন না আসলে আপনাদের হয়তো বা খারাপ লাগবে বাট
whether it's International desperation or stage এর জন্য change একটা of pace for some of the bottom ভালো ballers, কোচ it দরকার has ভাই, been আর working আর out কিছু in না। favor of teams দরকার like, কোনো প্ল্যানিং ট্যানিং আমি কিছু Apex দেখি না। Gaming, and Demon's Pride, Titan, এটি কোনো DRS, planning না। even for GD able to pick off a couple of stragglers on their own, but it does come at a cost of teams who are just half a second slower to respond. DRS want to be the quickest one to respond right now. They did spot AGL, but they take the fight to Titan Esports Club, and Najad is taken down. And it is the wisest calls I feel right DRS now. chase diyor, merak Coming in from ediyorum. DRS, and they're making a run for it. Rahat and Blade. Easy they chase, have easy chase. The stairs Duykka that var they be are onda. being protected by, but DRS, they are on a charge. They want to go for a hit. Hadu was backing off. Uses Duykka the এখন chrono ঢুকে and বিড়ে is now safe and sound, but at least this gives away the position of where the players from Titan Esports Club are. But it's only these two. The other players are in the other direction, revived and are healthy. Pratik is actually getting pressured as well. কালকে লবি বুঝতে পারে না। আরে ভাই এখানে কি কেউ এটা কোন But this was এটা কোনো so কথা like বলতেছেন devised ভাই, by এটা কোনো Paradox কথা? Gaming. এটা কোনো Very কথা? quick and painless one. লবি বুঝার এখানে কোনো চান্স আছে? কোনো চান্স আছে? আপনার ডাইরেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন লাগবে। আপনি একদিন বুঝবেন আরেকদিন খেলবেন, এটা হইতে পারে না। ফার্স্ট ডে আপনার যা করুন করে লাইতে হইব। Absolutely pop Rasha. আপনার বুঝার সুযোগ নাই, বুঝা পরে, বুঝার জন্য আপনি বাকি কিছু বুঝেন। For reinforcement, Aurora this time আপনি ওদের stand their রিজিওনাল ground, দেখেন will বা not be সি taken up দেখেন by বা AGL. আদার ইন্টারন্যাশনাল দেখেন, ওদেরকে ওখান থেকে বুঝেন। এখানে এসে বুঝলে তো অলরেডি টু লেট। So with the follow-up, Cypher is out. He'll be খেলা controlled. It's up to Barros. এক সপ্তাহ আগে প্রিপারেশন নিয়ে নিতে হবে যে কি হইতে যাচ্ছে বা কি হবে, এটা আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে। And Aurora, they need a game like this. They need a recovery game, and it might happen on Solara, where everybody's forced for a fight. Barros tried to hold his own, but he'll not be able to. At least the revive happened. Therefore, there is still chance for AGL. চলে আসলাম, and they okay? don't have to be worried about Kenzo, it. welcome However, to the Aurora, stream. they needed these four ডাইরেক্ট kills কাজ করা লাগে, for ওইটাই elimination. রিস্কি হলে রিস্কি, কিছু করার নাই। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে পারফরমেন্স হবে না। কালকে ল্যান্ডিং এ কিছু সিদ্ধান্তহীনতা দেখছি, ল্যান্ডিং গুলা সুবিধার না। মাঝামাঝি ইয়া করা বা সুবিধা, মারো, আরে মরলে মরছো, মারা দাও, চেষ্টা করো, চেষ্টার কমতি থাকা যাবে না। in no rush at all is Evos. And so far playing on Solara, it's one of the maps that they are slightly more comfortable in. Loud Snickers playing a Vivid Stroax, completely found out in the open. And Loud Snickers with the first point. গাইস একটু আমাকে জানান তো আমার সেকেন্ড চ্যানেলে এখন সাবস্ক্রাইবার কত চলে? Loud are playing, I think, a ট্যাব brilliant ওপেন game করি না, so ট্যাব far. ওপেন করলে আবার লোড Ending up করবে, in the top সমস্যা, four, making স্ট্রিম একটু sure ল্যাগ they দিতে পারে। stay the top four way that they are in, and it continues that they make it to the final as well. We've already been seeing their counterparts from Brazil, MIB are lost in Fluxo. They're keeping their toes matched up, and I think that's what Loud want to do. And if that's a আর এসকে majority লাগবে of all the ইন্টারন্যাশনাল Brazilian কোচ, teams who ইন্টারন্যাশনাল made it here to EWC, বাইরের কোচ all লাগবে, the way বাইরে to the finals, এখানের there's কার a chance for them to walk হবে away না। with being called the champions. It's a lot of pressure also. আমাদের because when we আমাদের look at- আশেপাশের রিজিয়নের হবে না, আমাদের I wanna say বলে from the বাংলাদেশ early বলেন, days ইন্ডিয়া until বলেন, now, নেপাল বলেন, এডি you হবে would না। expect আইশো teams স্পিড from আর ফ্রি টু Thailand কে and বেশি Brazil, কুফা, আইশো if they স্পিড qualify to a tournament, 12.8k 12.8k ওকে, আজকে কি 15,000 হবে কি মনে হয় গাইস? it is ওটা দেখি quite the way to 15,000 show সম্ভব that, and especially আজকে for করা? Loud, who has been on the big বলেন তো stage, আপনারাই বলেন যে they've পসিবল missed কিনা। out if they're not, they don't have 100% 15,000 attendance, যদি but পসিবল হয় they're তাহলে there. টার্গেটে রাখতে পারি। A lot of eyes are on ভাই them. ব্যাক টু ব্যাক Aside from আর্জেন্টিনাকে Futsal, চ্যাম্পিয়ন দেখতে like চাই। Loud বুলো is the খেলা second চাইতেন team জার্সি that you পরে না, so পরে ফেলবো want ভাই, to পরে ফেলবো, make it to the এটা finals ডিপেন্ড and করে keep যে a good match. সুপার But চ্যাটের it উপরে। has always been so close. But Aurora also want to make that happen, and that's the reason this challenge happens. However, Jun's lost. That is Rasha coming in. সেকেন্ড No চ্যানেলের way. Zue is also লিংক down. পিন করেন নাই, Confirmations, Aurora সেকেন্ড losing চ্যানেলের লিংক players প্রতি one 1 after মিনিট another. পর পর That's Rasha for স্প্যাম you. হবে কমেন্টে, He once এজন্য again, পিন he করি was নাই। back in action as Zeal ও spotted সুন্দর। him, got অথবা puts him আপনারা down, ডেসক্রিপশনে and যেতে it's পারেন, the ওখানে Axel. আমার সব প্ল্যাটফর্মের Can he লিংক put দেয়া the আছে। chopping block? লাইভে All যাবেন, Evos সি or মোরে will he ক্লিক be করবেন, found out? কমেন্ট বক্সটা Damage ক্লোজ done, করে head সি he মোরে lost. ক্লিক করলে ওখানে His position সব completely প্ল্যাটফর্মের লিংক চলে আসবে, compromised. আপনারা ওখান থেকে ইয়া করতে Just the border and পারবেন। the direction that he's running away. I don't see a vending machine to help, nor a Oh. team to help out. And Axel will just try and bide time for the time being because Evos have a distraction. Yeah, Demon's Pride bailed Aurora out of that. It was a missed opportunity. Aurora had that bit of a mechanical error, caused them to be in this spot, but again, Demon's Pride, who are also hungry for some points, they ended up being the intervention that Aurora desperately needed in times. This is what I was talking about. You see 15,000 how inshallah the হবে, bottom okay. teams are now fighting for eliminations. They will go for the top 4 teams are already getting their best. And that is the best part right now of this lobby. Desperation is a double-edged sword, Yep. and he has been empowering some of these teams so far. The risk definitely not as great as the reward. Good ratio there. Even TAG finds himself on the feed. Just a quick reminder. ট্যাকের মেইন ক্লাব থেকে কোচের কথা
কইলে the keys কেমন back হয় into হ্যাঁ the crusher. ওনাদের দিতে পারতেছো তো Always a sad side, because man, such great accessories. But that's the nature, the brutality of a competition. Let's see what this circle brings us, because game 1 was brutal. In game 2, a little bit more tame, but plenty of open areas. Open right now is going to be a fight between Buriram and Evos, who just got revived. However, it's only one of the players getting stuck between the lot of Buriram at Eco Drain. এই যে দেখেন কমেন্ট বক্স চেক করেন দেখেন স্ট্রিম ল্যাবস থেকে কমেন্ট গিয়েছে চ্যানেলে অনেক ক্লিক করেন সাবস্ক্রাইব করে আসেন আজকে লাইক টার্গেট 25000 গতকালকে আপনারা পারেন নাই আজকে করেন আর 40000 সাবস্ক্রাইবার টার্গেট রাখতেছি 40000 আজকে 1,40,000 আপনারা করেন অলরেডি 36000 তো হয়ে গেছে অলমোস্ট তো 4000 সাবস্ক্রাইবার লাগে বেশি লাগে না আর হচ্ছে লাইক 5000 চলে তাড়াতাড়ি 10000 করেন আমরা 25000 করতে হবে to bring the whole squad back, right? We look at the separation between Falcons and Aurora. Taratari, do it early. 49 points. Made worse by the fact that Aurora didn't really get to Real play bye. this game, so it is a tall task to expect Aurora to catch up and find a tie. আরে একটা জিনিস ট্রাই করতেছিলাম বুঝছেন ফোন দিয়া Survival stage tomorrow. VPN লাগাইছি UK এর বুঝছেন Rotation. UK এর VPN লাগায় আমি আমার স্ক্রিন দেখতেছি দেখি UK এর অ্যাড আইতেছে বাহ UK এর অ্যাড আইলে কিন্তু টাকা ইয়া বেশি RPM বেশি গুলাতে Evos, they have a compound that they're holding. Looks to be a better game. Loud have just found their one. এটা ভালো জিনিস তাহলে ওই অ্যাডসেন্স এর টাকা বাড়বে ধরে এখন 5-10,000 পোলাপান যদি UK বা US এর VPN লাগায় দেখে সব দেখবো UK আর US এর অ্যাড এবার ওগুলার RPM মানে ডলার সেন্ট অনেক বেশি দেয় আমাদের দেয় 0.08 সেন্ট আর ওদের দেয় মনে হয় 0.16 0.2 0.3 এরকম দেয় বেশি দেয় ডেমনস্ট্রেট গায়ে A full blitz from Loud again. Their execution in these quick hits. SH ko SH পরেরটাতে they make sure that the fight ends within 15 to 20 seconds so that there's time for them to recuperate if a second team does arrive, and it's something that has Shifullah Mansur bhai, thank you for the super chat and welcome to the chat. কি অবস্থা আপনার কেমন আছেন কি খবর ভাই আমি কাতার থেকে দেখতেছি তাও অ্যাড আসে না কেন আপনি হয়তো প্রিমিয়াম এজন্য frequently find themselves in playing full support Argentina now I think that's the mantra for them. Guys, একটু লাইকে ফোকাস করেন আপনারা একটু লাইকে ফোকাস দেন chased by teams put them down one after another, and DRS wanted to start out strong. The real soldiers using UAV to just get ভাই আরএইচকে বাইরের কান্ট্রির কোচের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে না তাই ডিউকার নিচে আপনার মতামত কি বাইরের কান্ট্রির ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না বুঝে দরকার হলে অল্প কিছু টাকা দিয়া একজনের রাখতেই পারে যে যে ট্রান্সলেট করে দিবে বা এক্সপ্লেনেশন দিবে Solara right now hasn't found much, and it's a team that is also a first সামির ভাই আমরা কি VPN লাগাই দেখবো আরে আমি জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম আর কি যে এটা হয় কিনা দেখতেছি হইতাছে AGAL now facing off against BRU, the same face-off as round 1, but we might find an early ending as Jonah with a good hit on the two. Saifa still pushing from his teammate Wasanado will win that fight, and this time BRU, they will show AGAL that once is enough. Barros is poking it out of there, but has to go into the blue with no coins at all. You could see how clever that fight was. They used the Steffi, no throwables that could have been dropped by the side of AGAL. Went in for a 4-forward fight, guns all out. Prediction then tabletop মারবে কে tabletop এটাতে টেবিলটপ মারবে অবভিয়াসলি বুরিরাম মারবে অথবা এজি গ্লোবাল মারবে যে কোনো একটা মারবে অন্য কেউ মারবে বলে মনে হয় না Yep, it's the final piece of the puzzle. Final piece of the puzzle. It is that the final piece of the puzzle is fitting the key into the এজি ফুল ফর্মে It's going to be a lot of stories being completed. I think again for BRU, the whole world is waiting with bated breath for that to happen. ভাই আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে এমন কোন টিম আছে যে ইডব্লিউসি গিয়ে ডমিনেট করবে ডমিনেট আপাতত আগামী 3-4 বছর হইতেছে না ডমিনেট পসিবল না কিন্তু ভালো খেলতে পারবে বা ভালো খেলবে ভালো খেলার ক্যাপাসিটি আছে অ্যাবিলিটি আছে ওটা হচ্ছে ট্যাগ আপনারা বিশ্বাস করেন বা না করেন এটা হইতেছে ট্যাগ ওদের ক্যাপাসিটি আছে ভালো করার কিন্তু হইতাছে না
playing together. এখানে তো একটা issue কিছু আছে, প্রবলেম যে আছে কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিছু প্রবলেম আছে, প্রবলেমের কারণেই হইতেছে না। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যদি কোনো স্কোয়াড কেপেবল থাকে, এটা ওরাই, ওরা পারতেছে না। হয়তো ওদের কোনো ভুল আছে, হয়তো কোনো সমস্যা আছে, হয়তো প্ল্যানিং এর ত্রুটি হইতে পারে, এটা গাইডলাইনে প্রপার গাইডলাইন পাইতেছে না, হইতে পারে এটা ওরা মেন্টালি ডাউন ফিল করতেছে, হইতে পারে কনফিডেন্সের ল্যাকিং, অনেক কিছু হইতে পারে। কিন্তু 100 কথার এক কথা ফ্যাক্ট হইতেছে এরা কেপেবল ভাই। আমি জানি না ফাইনাল কতদূর ফাইনাল যাইতে পারবে না, কিন্তু যদি কারো থাকে এদের আছে ভাই, এটা হচ্ছে বাস্তব কথা। কিন্তু পারতেছে না, এখন কি জন্য পারতেছে না, হয়তো কোনো প্রবলেম আছে। ভাই কি মারলো রে ভাই, 2 সেকেন্ডে গায়েব করে দিছে। Real estate, as you already mentioned, it is just Louds. They've written it down, they've cemented it, and it's going to go down ages. At least আমি নিউজিল্যান্ডে বসে দেখতেছি, and they're the dead center of the 4 টাইম অ্যাড দেখালো। বাহ, এই তো আপনারাই আমার ইনকাম বাড়াবে। hard shift, and then Loud would have to change the position. And even there, wow, they don't have to, but the circle consistent with what we've requested, at least for today. Give Lau a bit of a compound, but most of the safe zone is out in the open. Dinoculus is scanned now, so someone knows that Loud is in that compound with 12 eliminations to boot. BRU should show up on the radar any time now. I believe the Dinoculus, it's a good chance it came from Evos or even TAG, who are now making their appearance. Can Loud hold back the ভাই আমি একজন বম্বার Team Apex Gaming, they need ফুল this point শ্রেয়াস more টিম than খুঁজতাছি, কারো লাগলে হোয়াটসঅ্যাপ, এই যে কারো প্লেয়ার লাগলে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। DRS were in the same compound, but Loud were able to turn it around, and yes, a little active in terms of their approach, going a little ham against Loud while there were landmines all across, and even right now, a Gatling gun being placed, the Minotaur could be trouble. Riptide Rhythm on the other end coming in from Falcons to break the defenses of Buriram. Spotted out in the open was Jonah. He backs কি রে, আজকে পোলা পাইনি কি আশা ছাইরা দিছে? making sure this fight instantly আজকে doesn't watching অনেক replicate কম। to eliminations on either end. অনেস্টলি বলতে গেলে ফ্লিকারকে অনেক দরকার, ওরে ছাড়া হবে না ইন্টারন্যাশনালে। Something that দেন I ভাই think is going to be the main difference maker between what we saw থাক, from Aurora, right? না A বলি, lot বাট more in your দরকার, face. স্নাইপার তো দরকার Want to make অবভিয়াসলি, more moves. প্রপার ফরমেশন লাগবে, প্রপার Also ফরমেশন ছাড়া হবে না। trying to feel a bit of কিন্তু that jealous DRS. একটা জিনিস আসলে হয়তোবা আপনাদের গায়েও লাগতে পারে বা কষ্ট লাগতে পারে, হয়তোবা মনে হইতে পারে যে আরে ওই বেশি বুঝে, কিন্তু একটা কথা হইতেছে ব্লেডের একটা প্রপার সাপোর্ট ছাড়া ব্লেড না। That was a big surprise. ব্লেড Really বেস্ট রাশার, expected him ঠিক to আছে, be behind কিন্তু enemy lines, ওর and Rashid একটা being প্রপার the সাপোর্ট distraction, দরকার, and যেটা he's still fighting. কুট্টুস বাদ আমার মনে হয় না যে এত ভালোভাবে কেউ দিতে পারে সাজ পর্যন্ত। তো ও যে সাপোর্টটা দেয় ওটা অন্য কেউ পারবে না, এটা বুঝতে হবে। এখন যে ব্লেডের সাপোর্টের জন্য একটা প্লেয়ার খেলাবে, ওই প্লেয়ার নাই বা ওর মতো কেপেবল নাই, কারণ ওর মাস্ট হচ্ছে যে ফ্রন্ট লাইনে ভালো খেলতে হইলে ব্লেডের, স্পেশালি ব্লেডের হচ্ছে যে নিজের ফুল পটেনশিয়াল বের করতে হইলে ওর কুট্টুসের দরকার আছে, তাও সেকেন্ড ম্যানে, যেটা বাস্তবসম্মত কথা। খারাপ লাগলে কিছু করার নেই, আমি আমার ওপিনিয়ন দিচ্ছি ভাই, পরে দিয়ে আবার আপনাদের হচ্ছে যে একটু পোলাপাই টক্সিক, হয়তো খেপা টেপা যাইতে পারেন, খেপবেন না, আমার ওপিনিয়ন আমি দিতেছি। সেই হিসেবে স্নাইপার কে হবে এটা হচ্ছে পরের বিষয়, আসল বিষয় হইতেছে কুট্টু স্নাইপার হওয়া উচিত না, ওর উচিত ব্লেডের পাশে দাঁড়ানোর, ওর সাপোর্টার হিসেবে, কারণ ওই যে সাপোর্টারটা দিবে বা ওই যে সাপোর্টটা দেয় ওটা অন্য কেউ পারবে না। এখন ধরো সাপোজ রাহাত আছে, কুট্টুর যে সাপোর্টটা দিবে এটা রাহাতের দ্বারা পসিবল না ওই সাপোর্টটা দেয়া, এটা বাস্তবসম্মত কথা। এটা আপনারা এগ্রি করলে করেন, না করলে না করেন, কিন্তু এটা বাস্তব। আমার পক্ষ থেকে এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ। তো ওদের ওই জিনিসটা আগে ফিক্স করা লাগবে, ওটা ফিক্স করলে আবার সেম দেখবেন ওই ডমিনেশনটা আসতেছে, আর ওটা প্রপার প্ল্যানিং আর স্ট্র্যাটেজির উপরে ওয়ার্ক করলে হয়তো বা এই ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ ওই দেখেন, আর ডিআরএস এখনো বাচ্চা আছে, ট্যাগ এখনো বাচ্চা আছে, সবাই তো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, আমাদের আশেপাশেরই তো মানুষ, ওরা পারলে আমরা কেন পারবো না being given one more blue বলেন। as he did ran out of resources, but BRU decides that they can't bomb rush this. In fact, it's TAG that responds onto Falcons. Rasha gets freed up and now he books it for the building where Loud and DRS are perched at. Launchpad being used as well. BRU now arrives on top of the roof. The reposition enabled by the chaos. BRU now in prime spot. However, Loud are taking away those eliminations, stealing it away. Damage being done by Buriram, but Loud, they are getting it all.
It looks unstoppable. Russia is in a very compromised position. So এটা is কারা? Keroro from Falcons. ভাই এমবিবিএস এ পড়াশোনা করে গেমিং কন্টিনিউ করা কি পসিবল না রে ভাই? আপনি রুগী মারা ফেলবেন পরে, কোনো দরকার নেই। ও রে ভাই, ইন্ডিয়ান টিম কি বুয়া পাবে? 5 teams looking forward to points. Falcons are out of the race and Team Apex Gaming now move to that prime position. They will have to relocate. কোনো ভাবে কি That will be না the case. বুড়িয়া Evo বুড়িরাম Evo বুয়া eliminated বুড়িরাম down বুয়া the top four. হইব না, And বুড়িরাম TAG বুয়া। ever so close. And so far they will be unbothered. Just for an এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা DRS খুবই is gonna ডিফিকাল্ট। be the one that faces resistance. Lau, attention put onto the captain Jonah. BRU under pressure while Sana responds from long range. They need to keep Jonah alive, and Jonah is the anchor that cannot break. But Lau is putting on immense pressure by just rushing in. Aluk is taken now off screen by Trap, and BRU able to retreat to a safe space. TAG now needs to catch up. Just like how out in the open Buriram made their rotation, even Loud managed to, with a plethora of glue walls, lay down the land and they walk across. They're closer than ever. Team Apex Gaming in the meantime, just because Loud decided to rotate out earlier, now they have an opportunity. Jonah finds Takuri, the last one from DRS, and now Team Apex Great Gaming work, thank have you. an opportunity because Loud and Buriram are close ট্যাগ together. পারবে না, However, ট্যাগ get এখান থেকে tight. নামতে পারবে না। He is shooting the players নামতে of Team পারবে, Apex Gaming ওদের and গাড়িটা নেওয়া লাগবে, seeing them গাড়ি নিয়ে slide down বুস্ট the মারা hill. বাম কোণে ঢুকা লাগবে, একদম This is বাম the কোণে, তাও final হঠাৎ lap for Apex Gaming, and hold মানে my hand, Lucifer, একটু because we পিছন might থেকে be witnessing ডাইরেক্ট ড্রাইভ history. মারা লাগবে যাতে বুঝতে না পারে, মানে ইয়ার উপর থেকে Two of the front কি runners বলে still রাস্তার উপর থেকে সামনের গাড়ি দিয়ে যদি টান মারে একটারে ফেলাই দিবে, কিন্তু পিছের গাড়ি দিয়ে যদি টান মারে তাহলে বামে একদম নিচে গিয়ে পড়বে। ওই যে মনস্টারটাকে একটা দেখা যায়, এখানে যদি ট্যাগ আসে তাহলে হয়তো একটু ভালো খেলা হইতে পারে, কিন্তু উপরে হোল্ড করা কষ্ট, কারণ মাঝখানেরটা এমন ঢালু জায়গা, ওটা তো হবে না। ওই লাউডের জায়গাটা ভালো, লাউড যদি এখানে বাইচা থাকতে পারে, হোল্ড করতে পারে, তাহলে ওই কোণাটা ধরলে হবে। সুন্দর, ওরে ইন্ডিয়ান চিল্লানি, ইন্ডিয়ান চিল্লানি, ওরে ভাই ইন্ডিয়া চিল্লানি ভাই। The faster they get rid of Lau, the better they are for him. And Lau, you know that the Brazilians, they don't back down and they are ready to take that fight. The cluster ভাই জেবিতে খেলা ড্রিম হবে, একদিন পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। Out of vision and BRU into the fray. Team Apex Gaming, they have an advantage. কি রে? Loud have a safe spot. BRU are out in the জোন open. তো ভালো, It's breaking the defense. এরা প্রেসার খাইতেছে না। এই যে এখন ঢালটাতে পড়ছে, এটার ভয় পাইতেছিলাম, ভয় পাইতেছিলাম এই ঢালটা, এই ঢালটা খুবই রিস্কি ঢাল। আল্লাহ, বুড়িরাম তো মরে গেল সব। ভাই ইন্ডিয়া কি বুয়া নিচ্ছে, ইন্ডিয়া কি বুয়া নিচ্ছে। This is looking good. Fuck. TAG have a chance. Jonah being pressured by Lau. ভাই A distraction, they eliminated. একটা নেড, TAG একটা নেড, এরপর একটা অস্কার, একটা নেড একটা অস্কার, PZP. একটা নেড একটা অস্কার ইন্ডিয়ান টিম। First one. Can they find a conversion? Lau down low in hell. Guak Shai's down. PZP to follow. Team Apex Gaming makes history and gets their first ever booyah on the world stage. This is a very big booyah. ভাই রে ভাই, Apex Gaming. We spoke about ইন্ডিয়াও নিয়ে নিল, হইতে পারে নেপালও নিয়ে নিবে। আমরা কবে, and especially to do আমরা কবে? Sports World Cup 2026. Bro, man, is no, the bro. biggest of stages. And Team Apex Gaming for India. Hats off, hats off. Big booyah. Yesterday we talked about this. Dreams come true one step at a time. কনফিডেন্স, এই একটা বুয়াতে ওদের সব টিমের কনফিডেন্স বাড়বো, সব টিমের। What an achievement it is for the region. They needed some time to warm up, but once those seats are warm, TAG Kora. entered the flow state. And with impeccable execution in the final circle, they took advantage of all these openings given to them. Openings that are very minor, that cannot be missed. But they were on the ball, Lucifer. We spoke about this, right? Prime position, real estate, ভাই all রে of ভাই, it. One after another, every team wanted it. Loud started it off. এদের Buriram parents went আছে, for it, family and আছে then মনে হয়। finally Team Apex Gaming found the very best spot. Falcons, this is ওদের why we খেলা were কোন talking level এ about it. গেছে, They were দেখছো the তুমি? ones who should have been a booyah Oh. here. But they messed up in their movement. And it was Team Right. Apex Gaming took that same position away from Falcons, took the last player down, and they get this booyah. And thankfully, they managed to do it in such a manner where they were ahead of the zone, up the hill, and this time they get it. Incredible stuff here. করা করা। You can really hear the passion radiate. The ইস crowd, রে, they are আমরা feeling কবে, it. They আমরা কবে knew ভাই, আমরা কবে, that আমরা once he কবে, got into the top 6, TAG is a prime candidate for that booyah. And আমরা this is what the কবে, Esports আমরা World কবে। Cup is all about, man. Unpredictability.
the volatility, but this final sequence, TAG, I could rewatch this all day. All day, all long. Brilliantly played out. Yes, they tried to pick an opening. আমার টুর্নামেন্ট esports squad এ কিছু প্লেয়ার লাগবে ওকে Shoto, the big man. জিনিসটা দেখতে ভালো লাগলেও মন থেকে কষ্ট লাগতেছে আসলে ভালো লাগতেছে কিন্তু একটু জেলাস ফিল হইতেছে বাস্তব কথা ভাই একটু এখন জেলাস ফিল হইতেছে যে ওরাও করে ফেলছে আমরা পারলাম না এখনো বুঝতেছেন ওরা আসছে এবার প্রথম আমরা গেছি দুইবার ওদের থেকে আমরা আগে থেকে ফেলতেছি আমরা আরো আগে থেকে গেছি না Hello everyone, I'm Carol Bombshell and we are back on stage and I'm happy to have this company here by my side, Nameless from AGL team. Thanks so much for your time. And yesterday we noticed that you guys got so close so many times to get a booyah, but unfortunately you didn't. But today, happily you guys managed. How did it feel to get your first booyah in the competition? বুড়া হয়ে গেল ครับแต่ว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เราเกือบจะได้บูย่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สักทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้กดล็อกที่ได้บูย่าแรกแล้วเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับ गांड मार दी हम लोगों का गांड मार दी ये गोलती को विटा ही देखला अपने Yeah, I feel like we have already unlocked something and I think we are ready to become the champion of this tournament. I like your confidence. That's definitely the way to talk. Okay, so after finishing last year in the 5th place and in the 30 in the global finals, you are getting closer to win an international tournament. And to, of course, together with your whole team, does it feel like this is ভাই ইন্ডিয়া কিছু করলে জেলাস হয় আসলে ইন্ডিয়া কিছু করলে জেলাস হয় এমন না বাট ইন্ডিয়া পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ওরা এতদিন অপরচুনিটি না পাওয়ার পর ফার্স্ট টাইম অপরচুনিটি পাওয়ার পর যে জিনিসটা এখন করছে এটার প্রতি আমি জেলাস ইন্ডিয়ার প্রতি জেলাস না আমি এই যে কাজটা হইছে এটাতে জেলাস কারণ হচ্ছে যে আমরা অলরেডি অনেকবার গেছি আমরা 2-3 বার গেছি এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট যে আমরা এতবার যাওয়ার পরে আমরা এটা বের করতে পারি না এখনো পর্যন্ত কিন্তু ওরা ফার্স্ট টাইম কি ওটা বের করছে এর জন্য আর কিছু না এটার প্রতি আমি জেলাস আর কিছু না যে আমাদেরও দরকার ওরা কত বছর পরে এফএফএসি পাইছে কত বছর পরে একজন বলতেছে যে বিডি টিম 2030 ভাইไม่ว่าจะเป็น MIBR আর কইলাম নাแล้วก็อีกหลายๆทีมครับคิดว่าตอนนี้ทีมไหน না কালকে ওটা একটু মাথা গরম যেদিন সিন্ডিকেট বন্ধ হবে সেই দিন হবে ভাই বাস্তব কথা বলি আপনারে আপনার নাম কি দাঁড়ান তো জব গেমার ইজ ব্যাক আপনি রিয়েল নাম দিয়ে আছেন এরপর আপনারা বলতেছি আমি আপনি রিয়েল নাম দিয়ে আবার কমেন্ট করেন Only Brazilian teams? আপনি রিয়েল নাম দিয়ে কমেন্ট করেন এরপর বলতেছি I like your answer. সরোর লাভ ইউ তানবি ভাই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ লেচিক ফোরে ফোরে লাউড গে মারছে 19 কি লাউডে You heard from Nameless from AGL team and I'm back with you guys at the studio. ভাই ছোটরে এরা যে পাইছে ভাই ভাই টিআরএস অ্যাটাক মানে ইন্ডিয়া নেপাল হাফ টাইম দিয়া দেখো ওরা 2-3 বার গেলে এই সেম টিম গুলা গেমিং সাজু ভাই আপনার ম্যানেজারের নাম্বারটা কিভাবে পাবো লাইভ ট্যুরে স্পন্সর করতাম হ্যাঁ লাইভ ট্যুরের স্পন্সর করতাম মেন কথা হইতেছে কি ও আমার হোয়াটসঅ্যাপ আমার ইয়াতে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রিয়াদ ভাই সরি একটু পোস্ট দেয়া আছে ওই যে কমিউনিটি পোস্ট আমার ইউটিউব চ্যানেল ওখানে নাম্বার দেয়া আছে ওটাতে যে কন্টাক্ট করিয়েন প্রমোশনের জন্য হ্যাঁ রিয়াদ ভাই বলেন সরি মেন কথা হইতেছে যে আমাদের পোলাপানের মেন্টালিটি একবারে দুর্বল দেখো বয়ে থাকে এই তো আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগন ভাই বলছে আপনি রাগ করলো সে কিন্তু সত্য কথা বলছে শুনেন ভাই সত্য কথা কখন হইতো যখন আমাদের ইথিক্স ঠিক থাকতো বুঝছেন আমরা বাঙালিরা যারা আছি আন্ডারডগ টিম হোক বা এই যে আপকামিং টিম যেগুলো উঠতেছে বা যারা খেলতেছে আমাদের মতো বাইঞ্চদার নাই সিন্ডিকেটর বা যাই হোক মেন কথা হচ্ছে আপনি 10টা আপনি এখন 100টা লিস্ট করেন আপনি 100টা লিস্ট করেন 100টার মধ্যে 90টা মাদারচোদ 90টা হ্যাকার 90টা অ্যান্টিনা ইউজ করতেছে অ্যান্টিনা ইউজার আপনি ধরতেও পারবেন না আমি তো কইতেছি যে আমি এই বছর পর্যন্ত আরো হয়তো বা বিপিএল আসতে পারে আরো টুর্নামেন্ট আসতে পারে আমাদের লোকালের জন্য আমি তো বললাম যে এই বছর শেষ পর্যন্ত খেলবো আমি হয়তো বা ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করতাম কিন্তু আমাদের পোলা পায় না আমাদের বাংলাদেশি মানুষের এমন মাদারচোদ এরা এমন ভাবে হ্যাক ইউজ করতেছে এফএফসি মোড দেখেন আপনি 100টার মধ্যে আমি 100% বলতে পারবো এখানে কম হলো 60 থেকে 70টা হ্যাকার লেজিট হ্যাকার আর বেশ কয়েকজন হচ্ছে ম্যাচ মেকার
এফএবিপিএল 66টা টিম কোয়ালিফাই করছে, ওখানে 25টা হ্যাকের জন্য বাদ। আচ্ছা কয়েকটা ধরনের ব্ল্যাক লিস্টের জন্য বাদ গেছে, ওটা একটা মিসকনসেপশন, ওটা আসলে গ্যারানার ফিক্স করা উচিত যে ব্ল্যাক লিস্ট নর্মাল রিপোর্ট খেলে ব্ল্যাক লিস্ট হয়, এটার জন্য হয়তো বা কিছু টিম বাদ যেতে পারে, একটা বা দুইটা, অল্প কিছু সংখ্যক। সবাই ব্ল্যাক লিস্ট খায় না, সবাই ব্ল্যাক লিস্ট খায় না, কখনো কয়েকজন খাইছে, আর বাকি সবগুলা হ্যাকার ঠিকই। তো এই যে হ্যাকার গুলা এডি কারা, কারে বিশ্বাস করবেন আপনি? একটা প্লেয়ার, আমি গেছিলাম আগের বার, তো বহুত কথা বলছি এফএফসি মোড নিয়ে, 3টা টিম টোটাল আমার কাছে সিভারিজ নিয়ে আসছে 8 থেকে 10টা টিম, 3টা টিমে সিভারিজ নিয়ে আমি গেছি, আমি আমাদের কান্ট্রি হেডের সিভারিজ করছি, যে কান্ট্রি হেড আছে, যে ভাই এরা লেজিড, এই যে দেখেন আমার ভিডিও দিছে, এরা কোনো ম্যাচ মেকিং করে নাই, এরা কোনোভাবে ম্যাচ মেকিং করে না, এই যে ভিডিও নেন, ওদের পুরো ড্রাইভ শো আমি দিলাম, যে আমি ওরে চ্যালেঞ্জ করতেছি যে ভাই ও না, এটা সম্ভব না, যেটা পসিবল না, আমি গ্যালানার যে আমাদের কান্ট্রি হেড আছে ওরে বলতেছি আমি যেটা পসিবল না। এরপরে যখন চেক করতেছে তখন দেখে যে 3টা হ্যাকার, তাহলে আমার মুখটা রইলো কই? কার জন্য কথা কম আমি? হ্যাঁ কার জন্য কথা কম? সবই তো বাঞ্চোর, কথা বলবো আমি কার সাথে? কিছু করার নাই, আমার কথা হচ্ছে আমার ভাই, আমার যদি ইথিক ঠিক না থাকে, আমার যদি ইথিক্স ঠিক না থাকে, আমি যদি চুরি করি, আমি যদি সারাক্ষণ চুরিই করি, হইলো না তো। আরে কিন্তু শুধু এগুলা তো তুই না ভাই, আবার যেগুলা লেজিট প্লেয়ার ওগুলা তো মেন্টালিটি খুবই সমস্যা, এরা তো অফিশিয়াল জিতা নিয়ে চিন্তা করে না। পোলা পাইন্ডে আগে শিখান যে ভাইয়া তুমি ভালো খেললে তুমি টাকা পাবা। ওরা ভাই শুনো, আমি রেসিপি সব ইয়াংস্টারের লগে খেলছি, যেগুলা এখন সবার মাইন্ডসেট গুলা না আগের মতো নাই। এখন আমার কথা হচ্ছে যে এরা বলতেছে সিন্ডিকেট ভাই, সিন্ডিকেটই ভালো আছে, মনে করেন সিন্ডিকেট তো নাই, কিন্তু যদি হয় আসলে তাহলে সিন্ডিকেট ভালো আছে, কারণ টপ যে টিমগুলো থাকবে ওগুলো এটলিস্ট বাঁচা থাকবে। লিস্টে একটা টপ টিম দেখান আপনি, লিস্টে টপ টিম আছে খালি 2টা, খালি লেজিট টিম আছে 2টা না 3টা। তো টিয়ার 1 টিম যারা 4 বছর 5 বছর ধরে টুর্নামেন্ট খেলতেছে, এফএফসি মোড খেলতেছে, প্রতিবার এরা কোয়ালিফাই করে। এবার কি ভালো হইছে? আগের বার কি ভালো হইছে যে ওরা দাঁড়াইতে কেন পারতেছে না? কি খেলা ভুলে গেছে নাকি হইতেছে এরা নলা হয়ে গেছে মানে একটা সিজনে, নাকি এক সিজন এফএফবিপিএল আর এফএফডব্লিউএস কোয়ালিফায়ার খেললা আমাদের 10,000 পোলা পাইন ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার হয়ে গেছে? কোনটা? আগের বার 60 পর্যন্ত বাংলাদেশের ওয়েল নোন টপ টিম ছিল, 60 পাচ্ছিলাম 100 মধ্যে ছিল। এখন বলে চিন্তা চাইতে এটা কেমনে সম্ভব ভাই? এক বছরে তাও আবার টানা অফিসিয়াল চলছে, এমন না যে বোধ অফিসিয়াল ছিল না, বড় বড় টিমগুলো ব্রেক নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, টানা সব টিম খেলছে। আপনি যান, আপনার একটা কথা বলি, ধরেন টিয়ার 1 ঠিক আছে, আপনি টিয়ার 1 খেলতেছেন, টিয়ার 1 খেলেন, আপনি যাবেন T2 T3 তে যে লবিগুলো হয়, নরমাল স্ক্রিমও ধরেন, স্ক্রিমস হয়, আপনি ওখানে যায় খেলেন, কুত্তার মতো মার খাবেন আপনি, আপনার কুত্তার মতো পিটবো ওখানে, ওরা এমন মাইর দিবে মানে বুঝবেন না, কিন্তু ওখানে হাফ অ্যান্টিনা ইউজার, মাল ইউজার, তাহলে কার উপর ভরসা করবেন? কার উপর ভরসা করবেন? এখন আসলে ভিতরে ঢুকে গেছে যে আন্ডারডগ মারলি হ্যাকার লাগে, কারণ এত হ্যাকার এখন। ঠিক আছে তো লাগবেই তো ভাই, আপনি 10টা লিস্ট করেন, 10টার মধ্যে 8টা আন্ডারডগ হ্যাকার যদি হয়, তাহলে আন্ডারডগে যে দুইটা ভালো, এটা যে ভালো আমি কেমনে বুঝবো? Literally all over the place, up and down. The movement was very dynamic, very amazing, very impressed. And for Brewer, আরে আমি এফবিপিএল এ ভাই বাইক নিয়ে আইছে একটা কাজ too much of an expectation yesterday, which is taking Chino because they did এখন end up getting মটমেরা free বইতাছে একটা yesterday. ফাইনালে কই থেকে একটা বাইক আইছে আমার None of খুব us করে। expected them to do that again today. Yeah, well, again, it's not একটা just ভালো টিমের ফুল yesterday, রোস্টার but জেবি লাইনআপ এনে দেখি, Esports, because we all know that they are capable of doing so, and they do come here with a lot of preparation and vengeance and redemption. So it's not just that we set up a high expectation. We know they can exceed even the expectation that we give them. That is why today I'm actually not feeling it yet for Bururamidad Esports. সে হ্যাক বাইরে গেছে ভাই, বেশি বাইরে গেছে। Yeah, I think they could do so much better. I'll have to find out though, because so far the signature is to show them what it have of be. ওদের ফ্যাসিলিটিসও যেমন, ডেডিকেশনও তেমন, পারফরম্যান্সও তেমন।
প্লেয়ার নিয়ে টানাটানির ব্যাপার স্যাপার ওইখানেও চলে, বাট এখানে চলে প্লেয়াররা ওইখানে যতই টানাটানি খাস না কেন তারা দেখে ভালো টিম কোনটা, মানে কোন টিমে ভালো খেলতে পারবো, ওই জায়গায় প্লেয়াররা কমফোর্ট জোন কোঅর্ডিনেশন এগুলো অনেক বেশি রিলাই করে। এত কথা না বলে হ্যাকিং সিস্টেম ঠিক করুন, ওই কথা তো বলেন না। আরে ভাই এই কথা কি বলি না কি বলি না এটা আপনারা জানেন, আপনারা জানেন, এটি আপনারা জানেন কিছু মার খাইতেছি আমরা, কথা বলতেছি আমরা, এখন আমরা যে কথা বলবো একটা জিনিস বুঝতে হবে, সবাই দেখায় দেখায় কাজ করে না, সবাই দেখায় দেখায় করে না। সেই 2020 সাল থেকে যখন একটু রেকগনিশন পাইছি, যখন একটু সম্মান পাইছি, 20-এর পর থেকে যখন থেকে আমার একটু সবাই মানে একটু রেসপেক্ট দিতেছে, তখন থেকে আমি কাজ করতেছি, তখন থেকে যে কোনো প্রবলেম নিয়ে। এই দেখবেন অনেকগুলো মানুষ আমার দেখতেই পারে না, কি জন্য দেখতে পারে না, ওদের প্রবলেম গুলা নিয়েই হচ্ছে যে প্রবলেম, যে আমি সবকিছু নিয়ে হচ্ছে যে মারামারি লাগাই দিতাম তখন, এখন না কম করি, তখন ডিসকর্ড মিটিং ডাকা হইতো কয়েকদিন পর পর, ডিসকর্ডে মারামারি, লাইভ কয়েকটাতে হইছে, জাস্ট কয়েকটা হইছে, বাট কথা বলতাম আমি মানে টানা গ্যাঞ্জাম করতাম, কতগুলা জিনিস সলভ করা হয়েছে, কতগুলা জিনিস আটকানো হয়েছে, কত কিছু করা হয়েছে। এখন যে পরিমাণে হয় এগুলা ঠেকানো একদম হ্যাকিং সিস্টেম যেটা, এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু, এটা কোনো বাংলাদেশের ইস্যু না, এটা গ্লোবাল ইস্যু। ইন্ডিয়াতেও প্রচুর হয়, ইন্ডিয়াতেও এটা হয়, ইন্ডিয়াতেও যে 200-300 র‍্যাঙ্কের টিমস গুলো দিন শেষে বাইরের কান্ট্রিতে সাফার কেন করে না জানেন, বিদেশি গুলাতে, কারণ হইতেছে ওদের ওখানে টিয়ার 1 এর অলরেডি 15-18টা টিম অলরেডি ইনভাইটেড, মানে টপ টিমস যারা আছে ওরা অলরেডি ইনভাইটেড, ওদের কোনো হ্যাসেল বেস করতে হয় না, 1-2 জন ডিমোটিভেটেড হয়, মানে ওই যে ডিমোটেড হয় টিয়ার 2 তে, ওরা টিয়ার 2 থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবার আসতে হয়, এরকম হাতে গোনা কয়েকটা, তো আন্ডারডগদের স্লট থাকতো খুব কম, 2টা বা 3টা টিম। এখন মেন কথা হইতেছে, এখন হয়তো বা বলতে পারেন যে কি বলে বাল কথা খাই বলছি খানার লগে, এমন করলে আন্ডারডগরা উঠবে কেমনে? হ্যাঁ এমন করে আন্ডারডগরা উঠবে কেমনে এটা আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন, কিন্তু কথা হচ্ছে 10টার মধ্যে 8টা যদি হ্যাকার হয়, এই আন্ডারডগ উঠলেই তো সমস্যা। ভাই হ্যাকারের ব্যাপারটা আছে, প্লাবনে তো মাইন্ডসেট ঠিক না, হ্যাকারকে সরাইলে ওই যে বাংলাদেশ অনেক বাইঙ্গা চুরালে এবং কোনো দিন না। দেশের মডারেটরই বাইঞ্চোদ ভাই, দেশের মডারেটরের সত্য কথা বলি, এই যে হ্যাক সিস্টেম যেটা আছে, হ্যাকের যে ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে, যে এই যে হ্যাকগুলো হইতেছে, হ্যাকগুলো আটকানোর কাজ বা হেড আমাদের দেশের ইয়াদের মডারেটরদের নাই, এডি আরো সিনিয়র লেভেলে যাইতে হয়, এখানে চেইন অফ কমান্ড থাকে, একটা চেইন অফ কমান্ড আছে, যে অফিসার একটা আরেকটারে রিপোর্ট করবে, ও আরেকটারে রিপোর্ট করবে, ও আরেকটারে রিপোর্ট করবে। এখন ধরেন এই জিনিসটা গ্লোবাল ইস্যু হওয়াতে এটা একদম আপার লেভেলের যারা আছে ওরা ডিল করবে, আমাদের এরা এখানে মাঝখানে আরো মিডলম্যান আছে 4-5টা, আমাদের মডারেটরের কোনো হেডাম নাই এই জিনিসটা ডাইরেক্ট সলিউশন দেয়া পারবো না জীবনেও, ও রিপোর্ট করতে পারবে যে এই প্রবলেমটা হইতাছে, এতটুকুই ওর কাজ, ও এটা সলভ করতে পারবে না, সলভ করবে একদম হায়ার ক্যাটাগরি যারা আছে, ওরা ডেভেলপাররা, ওরা সলভ করবে, এদের দ্বারা তো সম্ভব না। তো এদের আপনারা গালাগালি করে কোনো আসলে দিন শেষে লাভ নাই, কারণ ওদের কাম রিপোর্ট করা, দূরই ওরা এখানে সলিউশন দিতে পারবে না। হ্যাকার তো বাদ দিতে পারবে, আবার ম্যাচ মেকারও অ্যাড হয়ে গেছে ভাই, এত বাজে হ্যাক আপনি বেশি প্রমোট করছেন, এবার আগের লাইভ এইসব না করলে কমিউনিটি আশেপাশে মোলামাই এইসব জানতো না, জানতো কি জানতো না এটা আমরা জানি। আমি লাইভ করার আগেও 1,20,000 গ্রুপের মেম্বার ছিল ওদের, হ্যাকের টেলিগ্রাম চ্যানেলে 1,20,000 1,20,000 পোলাবান কই থেকে আইছে ভাই, আপনার নিজের এথিক ঠিক না থাকলে কিছুই হইব না, এটা 100 কথার এক কথা হইলো যে এটা But I so agree, because then again this is the না Esports ভাই World ভালো Cup. লাগতো Of না course ভাই, we have to play কোন our থেকে best, উঠে we আমি have to ইন্ডিয়ার give বুয়া the best দিকটা আমার mentality, the কেমন best জানি performance. লাগতো। That is what we তো তাহলে কি expect আমরা and nothing ইস্পোর্ট থেকে আসা less. ছেড়ে দিব, So, এত yeah, কষ্ট that's করে exactly ফোন what we কিনলাম, want from each ফুল লাইনআপ and রেডি every করলাম, team that is competing. হ্যাকারের জন্য কি আমাদের ইস্পোর্টের চক্র ভেঙে যাবে, ভাঙবে না, কষ্ট হবে।
Loud, or Evos. They didn't বহুত wanna কষ্ট pick হবে, এটা হচ্ছে one of কথা the যে কষ্ট বাইরা যাবে। the best teams out there বহুত from কষ্ট Group A. হবে, করতে And করতে see which one actually জোর ends জড়িত up winning হয়ে the যখন আপনি championship. হ্যাক লাগাই And I দিবেন don't তখন blame him because right now there's so many teams being able to step up. We're যদি looking আমরা at দিন Demon শেষে Squad on the দেখি screen. রিয়াদ ভাই I দা know মেইন Pakistani সাপ্লায়ার fans were expecting a lot more out of this squad. That is the champions from Pakistan. Can they possibly do it? That is the big question mark. What are we going to be looking for them to do different? I know we've been talking ধরুন about the জীবনে playing করি না styles that we've been জীবন seeing on this squad. গুরেন্দার Maybe মুভির playing a মতো little হয়ে bit যাবো too passive, maybe being a little bit too aggressive. Neptune, what are you looking for Demon Sprite মানুষের to একটা do? শখ আছে না আগে তো ভাই ভয়ঙ্কর ইন্ডিয়ার চেয়ে এখন সেলিব্রেশন মারে বাপ এবার যে ওগরে দা কইবো একদম There's a lot of teams কোনো who has কথা done নাই that চুপ already, who has been what years করে ahead বেড়া। of them. So Demon Sprite এয়ারপোর্ট just need to stay এয়ারপোর্টে edge দেখবা যে right now. Use এয়ারপোর্ট all থেকে the আসে utilities ওদের that they বরণ have, করে নিয়ে especially those যেতেছে binocular skills. If they Go down want the to pick reality. Rick bhai, love you. Tag ne to proud feel kara diya. use those R-funds. Congratulations. না ভাই Scans, এজ আ so that নেভারিং at least কান্ট্রি you have a clear আমরা view of whether you're heading into danger or just in a safe spot. But that's only that. Not only that, there's also those পাকিস্তান launch pads বাংলাদেশ available নেপাল এদের depending on the এখন map ইয়ে or which যে map ওরা we're পারলে playing আমরা in. If পারবো I'm mistaken, our next map would be in ওরা পারলে আমরা কেন পারবো? আমরা পারার পরে ওরা কইবো যে ওরা পারলে আমরা পারবো, বাংলাদেশ পারতেছে আমরা পারবো। এই জিনিসটা হওয়া দরকার ছিল এমন। much quicker compared to just এটাই walking right. around and running around. এখন যেটা হয়ে গেছে তো ওটা হয়ে গেছে Hunting down is none other than Titan Esports এর আগে টিম ইলিটো না বুয়ান ছিল What do they need হ্যাঁ। to do to make sure they don't get hunted down? ইলিটো ফার্স্ট টাইম গিয়ে বুয়া নিছে। আমার এখনো মনে আছে কমান পোস্টের ওই বড় টাওয়ারের পাশে সিমেন্টের Yes, yes, yes. হ্যাঁ আমার মনে আছে আজকে বাট ইয়া ওরা ভাই নিছিল ছিল কি না ওইটা ভাই মানে কষ্ট কষ্ট করে আর এরা নিছিল আমরা আজকে আরডিপি আর কি জানি বাইচা ছিল এই জায়গায় নিচে থাপড়ায় তো right now instead of trying to get into a fight, a huge fight with any other team, just try to make it more safe, more strategic, because I think if we're comparing skills and individuals, ভাই এখন তো নষ্ট হবে, আপনারা লাগাইবো ঠিকই আছে, আমি লাগানি খাওয়ারই যোগ্য। Yeah, exactly. I mean, Titan Esports Club. আমি আর কিছু কমু না, কইলে আমার দিব বইরা কথা বলার মুখ নাই তো। আসলে ফ্রিক লাগানি খাইলে আমার তো মনে হয় ফ্রিকের অডিয়েন্স তো যায় যে দর্শকদের লাগাইছে অডিয়েন্স and they were saying that now after the performances that they saw, they're looking to be the champions. They're feeling that confidence. And sorry, Neptune, we had to play it out. Now you can go back to তুমি it. ডিসিতে দেখো তুমি তো বহুত পরে Right there. It's going back to the point. I mean, Blade needs to be as sharp as ever. Get all those eliminations in. Get that আসলে information রিয়াদ ভাই এই on those সেটআপটা ভালো লাগে নাই But again, it's not বাজে the একদম rush. কেমন করতে গেল এটা অডিয়েন্স সেটআপটা ভালো, অডিয়েন্স সেটআপ ভালো, অডিয়েন্স সেটআপ ভালো, প্লেয়ার সেটআপটা কিন্তু এটা ভালো আছে ভাই, এটা ভালো আছে, নয়েজটা অল্প একটু কমবো। আর ওদের মানে ওদের সাইডটা তো আমার মনে একটু কমফোর্টেবল Can review what happened in day number 1, especially in this map of মানে গ্যাপে গ্যাপে করতে তো মনে হয় যে করোনা চলতেছে ভাই that much of a gameplay. বারোশের মাথা At least ব্যথা they have a করতেছে general idea of where the other teams are dropping or rotating. আরে Let's take ভাই a look at the গেমিং এর overall মাথা once ব্যথা again, just to করলে যে make sure কত খারাপ everybody লাগে ইউএস জম্বি ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। আমার ফ্রেন্ড তাসনিম এন্ড জিহাদ কে একটু ফুল সাপোর্ট দেন। আরে ভাই কি রে, True, because Thank you for the super chat. Booyah, but the points that they keep on getting the other day, that is something that we তাহলে haven't seen রিয়াদ ভাই today. দেখো I বিষয়টা think কালকে ডিআরএস that কিন্তু is ফার্স্ট exactly ম্যাচে the বইয়ে নিয়ে problem নিত with the way লাউডের that সাথে the other teams are playing. They're আহমেদ হাবিব ভাই ওয়েলকাম টু দ্য চ্যাট। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি হইছে আজকে? আসলাম, এখন আসলাম, আজকে আপাতত কিছু হয় নাই বাট হবে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। for them to adapt সমস্যা now নাই, because আমরা হচ্ছে actually day they two were তে the team that were very প্রথম ম্যাচ disruptive the other day. Now they are the ones who has to follow the rules. আমরা ডে 3 তে নিব Yeah, exactly. I mean, I think the day number 1 they had আচ্ছা আমরা elements তো of pace. টপ Gun Dynasty just brought in the big 11 gun উপর আসি না dynasty. থাকুম না See what you did there? মনে হয় না নাম্বার তো দেখলাম This is uncle in me. বেশি গ্যাপ তো দেখলাম না লাস্ট মোমেন্টে যে কোনো কিছু হইতে পারে। We're not caught off guard from yesterday. 48 আর 54 দেখলাম ভাই রে ভাই Now, টাকা লাগবে give মেজা these দরকার teams পড়লে a হারিয়ে day's rest, a day's chance of studying your opponent. 48 আর 54 And this is what you have on like বেশি look at গ্যাপ Gun নাই তো Dynasty. 6 They only পয়েন্টের got গ্যাপ what? একটা ম্যাচ যদি 12 এ মরে Out of game আমার ভাই number ওদের 1 না and then ভয় only 6 করে points in game number 2. ভাই এখন বলেন আজকে কি 52 প্লাসে লাইভ করবেন? হ্যাঁ মনে হয়
করব right now with the team being in 5th place, they're লাইকের কথা বলতেছেন না ভাই 10 কে আরে লাইক এখন 10 কে হয় না ভাই আজকে স্ট্রিমটা ফ্লপ যাইবো পুরো ঠিক আগের মতো লাইকটাও না ভাই লাইক remember this are the defending তাইলে হয়ে champions যেত of EW আগে লাইক বেশি চাওয়া লাগবে আর কি can the pressure end up getting to আগে ভাই কি তাহলে 24/7 স্ট্রিমার হয়ে গেলেন possibility that yes the pressure is on they are feeling it right now because just the other day I had a conversation with some of the casters and they do tell me that I think it's going to be very difficult for EFOS this time just looking at how they're doing at the regional, how this year has been for them but deep inside I do believe that they know exactly what they're getting themselves into I mean we can actually see the maturity coming from some of the players especially Russia. We saw how he did that one-man show thing, right? At the previous game. He handled that really well. We didn't see him as a teenager. We saw him as this veteran that just know exactly what to do and can handle any situation. So hopefully if we're talking about pressure as the reigning champion, they should have had that nailed down. But then again, if they're just relying on Russia just ending up in the situation over and over again. He's the last man standing, the rest of the squad will just be waiting to be revived. Getting tougher. জানেন কালকে লাইভ স্ট্রিমে ট্রেন্ডিং এ ছিল After that game number 2 from দেখলাম yesterday, কত হ্যাশট্যাগ they are getting double digit স্টিকারটা দেখলাম 4 এ all throughout up until today. So that's the trajectory as well as the consistency that we're looking for. Booyah will have a little bit higher to make them secure the top 4. And for Team Falcons, you got to remember, for Team Falcons, they're truly in contention, not just to be able to be the champions. আর্জেন্টিনা খেলা দেখছে যে আগে 100 কে প্লাস ছিল এখন হ্যাকিং এর পর আরো 20 টাকা লাগেছে এখন হ্যাকার হ্যাঁ রে ভাইয়া তাহলে বলেন গ্যারানারে বলেন সলভ করতে সুযোগটা রাখছে কি জন্য এটা তলে যত বেশি হবে তত বেশি এমনিই চলতে থাকবে আলোড়ন সৃষ্টি হলে তখনই এটা সলভ হবে ধরেন সাপোজ একটা জিনিস চিন্তা করেন সরকারের কথা চিন্তা করেন ধরেন সাপোজ সরকার বা হইতেছে ল এর কোনো কিছু কোন জিনিসটা সবার আগে সলভ করে যেটা হাইপ ক্রিয়েট করে যেটা ভাইরাল হবে ওটাই কিন্তু প্রবলেম কিন্তু ওটা সবার আগে সলভ করে অথচ সেম সিমিলার প্রবলেম আরো কয়েক হাজার আছে যেটা এখনো পর্যন্ত পয়রা রইছে সলভের কোনো নাম নাই 2-4 বছর 5 বছর জায়গা হয়ে গেছে ওটা ভাইরাল হইছে প্রধানমন্ত্রী নিজে গিয়া ওই চিকিৎসা খরচ দিয়া আবার অন্যদিকে মইরা পয়সা আছে হ্যাঁ দ্যাটস হোয়াট এটা বাস্তবতা ভাই কিছু করার নাই ভাইরাল হইলেই সলভ তাড়াতাড়ি হবে ভাইরাল যদি না হয় তাহলে সলভ হবে না সিম্পল ওই জায়গায় প্রেস মিডিয়া সব যায় আর ওই প্রেসারে সরকার বের হয়ে যায় So this is our second day and I think it's going to be very pressure for Team Falcons because you guys must get into top 4 have you guys ওকা একটা আছে গায়ে পড়ছেก็วันนี้นะถือว่าเป็นการแข่งวันที่2แล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นการแข่งที่เป็นวันที่ค่อนข้างกดดันเป็นอย่างมากสำหรับทีมเฟลคอนนะเนื่องจากว่าকি কয় ধন কয় আমার হাবিব ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট হাবিব ভাই কি বলে ম্যাচের সময় সুপার স্টিকারের নোটিফিকেশন অফ করে স্টিকারে actually there's not that much pressure for us like we're gonna play like the same as we played yesterday so we're gonna go hunt everyone down one by one. Okay, I understand his perspective, but overall, yesterday we can see a lot of changes in the roster. So what happened? Are you guys trying to test as much as you guys can during the tournament so you guys can do your best at the final stage? সুন্দর ভাই মারিও দেখে আর্জেন্টนะฮะว่าต้องการจะทำอะไรสักอย่างเมื่อวานน่ะแต่ว่าเห็นเนื่องจากว่าเมื่อวานเห็น মারিও দারে সেটআপ ভালো খালি বলুন ওনার জন্য তাহলে আর্জে হতে পারে ওনার যে ভয়েসสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะหรือว่ามีแผนอะไรอยู่ในใจไหมก็লোকটা অনেক গ্রো করতে পারতোแค่บางคนยังน้องในทีมบางคนยัง বিয়া শাদিরে আটকে দিছে বুঝেন নাই বিয়াটা করা লাগবে actually like it's just like some of the players in our team are not used to the playing on the stage yet so it's like it's a bit of pressure to that player so but everything gonna be fine. Oh, okay, I understand. Okay, so one more questions on Fire. I heard this will be your last season in AWC 26, but also in Free Fire. I'm not sure, so I'm asking. So, do you feel any pressure, or do you feel happy? বাংলাদেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে জীবনেนะฮะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายของ Free Fire อาจจะหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบนะฮะแต่ว่า
อยากถามว่ารู้สึก ব্রাজিলিয়ানের ভিতরে একজন অ্যান্টি ব্রাজিলিয়ান হ্যাঁ রে ก็อย่าง তানভীর ভাই তানভীর হাসান ভাই ওখানে ওই ব্রাজিলিয়ান মাইয়াগো পাশে যাইয়া ভাই ভিডিও করতেছে শোনা น้องออนไฟว่ารู้สึก কই দেখা না কেন হ্যালো จะทำให้ดี ভাই টিকিট কাটেন ভাই আমি যাবো จะมีอีกหรือเปล่า Well, as we have no France. idea, like no clue about what Kira to na? do to Free Fire. আরে না ফ্রান্সে গেলে তো দুই চারটা দেখবো EWC, but we're gonna try out. ব্রাজিল গেলে শত শত দেখবো Thank you ওটা so ভালো much না on fire, and I'm really hoping that you guys can ব্রাজিলের ওই rock যে back today because ইয়া yeah, হয় না they ওদের were এখানে missing মনে us, হইলো but কি who knows একদম today they একদম can jump রাস্তা back really ক্লিয়ার সব fast. দুই Thank তিনটা you on fire and sending a lot of lux to Team Falcons today, and thank you to Kay as well. Thank you for your listening, and now let's go around, shall we? কিচ্ছু হলো না I like that for us. Okay, we're not biased at all. We're just a little biased sometimes. I'm not the only one. You're not the only We're not the only one. Yeah, we are not the well, only one you shouldn't be there I think it's time to see এত কোন Falcons. লাগাই Maybe it's তো gonna end up getting a booyah. লাগায় না Let's send it over to Why not? Lucifer বিড়ি and Husky. দিছিল Team Addition A break. thinks ভাই they're gonna আমার get না in there, আমাদের booyah. মধ্যে সত্যি Back মনে হয় যে home, বিড়ি their খাওয়ার fans ব্রেক দেয় feel like this dream Second which match, we guys, saw second earlier match. has now come into play, come into action, and now that will rally everybody ভাই to যদি look একা forward to কোচ পাতা making it to the দাঁড়াতো finals. And with হ্যালো হ্যালো that, we প্লিজ start বাংলাদেশ our কোনো দিক Esports দিয়ে পারে না না World ক্রিকেট না Cup ফুটবল না 2026 স্পোর্ট পারে শুধু Spanish. দুর্নীতিতে And it looks like Group A, which was দুর্নীতিতে supposed top. to be the group of death, is also Action. becoming a little bit of a comeback দুর্নীতির of একটা the teams গেম to বের get করানো out of the উচিত chopping block. ওই নিয়ে There might আমাদের be উপরে still কি বলে some big আচ্ছা separation একটা country in the world. একটা ইয়া করতে এমন আস বাংলাদেশি বলবেন ভালো খেলবে মনে হয় এমন আসে স্পোর্ট চালু করা Team উচিত Apex Gaming has proven that মিথ্যা those কথা বলতে পরে হবে। দেখ ভাই they make a lot of পোস্টার যখন difference. চালু They হইব ওই shoot জায়গা দেখ out ভাই কি to the হয় 7th spot. But when we look at some individual stats, the Wonder Kid Ore, Russia boss still top the elimination. chart with Back almost in New Zealand eliminations in at নামছে 36, crazy Trap and Sci-Fi sharing খালি তো 33 নামবে না কেন apiece, এটাই which দরকার means that these এটাই key দরকার players are always going to be the biggest difference. Blade makers. Like আলাদা। what we've seen in the first two games, but now we head into Blade Kalahari, and I'm split looking like- at one team to take it back home, and I hope that that is going to be EVOS. প্লেয়ার আসে না Hope for এক্সপ্লোইট হবে না Eagles, কি the হবে fans hope for their favorite teams as a fight Blade- breaks out. পিছনে Demon Sprite দুইটা is still level at the chopping block. They've not made তলানি their টিম move. দুইটা লাগে Hideouts গেছে also the ones, and it seems like লাগা Enrique কি is ভাই in ইউকে trouble. ভিপিএন ইউজ করছে অ্যাড ইজ দ্য জব এ যেই তলানি কান্ট্রি টিম ভিপিএন ফাইট করতে করতেছে হ্যাঁ দুটো পাকিস্তানি টিম আরো ভালো Safety ওটাই paradox. তো এখন রিফাইনারি সেক্রেটারি টিম ফার্স্ট করে লঞ্চ পেতে চলে আসবে ওদের লিগা প্যারাডক্স আর এটা ডিপি বোর্ড মারে না First কেন blood achieved by Demon's Pride Paradox. ফাউন্ডেশনে বোর্ড মারলে তো লুকানো জায়গা হবে That's sneaky gone. গাইস আপনারা এখন লাইক দিতেছেন না 10000 লাইক কমপ্লিট করেন সুন্দর হেড প্যারাডক্স এখানে মরে গেলে তো আরএসকের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে গা মানে অন্তত But it's not a pick, it was just a knock, and therefore Demon's Pride will still be happy. They'll be getting 3 eliminations Sorry, at the end wait, of this wait. fight at Foundation, but there's more that they have to pick up in case they don't want to be It's actually eliminated. both Those sides, keys both are sides. dreams to a lot. আচ্ছা And coming out দেখা from Pakistan, just one dream is theirs to stay alive, বাইরো go to the বাইরো survival পাগল তো stage, তারা and it's বাইরো not এখন going to be easy রাইস না because now in front of them there's Bye, life. ট্র্যাপে তোমরা And ট্র্যাপে Trap খেলাই is the second best in the highest eliminations just after Russia, so it's going to be even more কামড় দিবে tougher. দেখছে However, his teammates are not close by. ট্র্যাপ একটা As হলে কি we করে get closer to the halfway point of Group A, কিল নিতে আসছে things are starting to feel a এই lot যে more ডিপি surreal টপ by the 1 টা second. দেখলে মনে হয় ডিপি Especially like ভাই going into জিডি dreams, টেকরে right? মারতাছে These dreams come at the cost of someone else's. ডিপি আর টোপি মাইরা কি করব ভাই আর Despite মাইরা having ভাই কি হইব more of ভাই a tougher game too. We did hear what Conchita said. The survival instinct of the Wonder Kid kept them alive for longer than they বল should নিয়ে have. আসছে ট্র্যাপে রাশা না বম্বার ভাই You know, humanly possible Rapid job. to pick up on the Madara ওই team of ক্যামনে TAG that ঢুকতেছে had a দুই ক্যামনে বলে একটা হিরো মেরে দিয়ে দিল এপেক্স গেমিং এ লাগা দিল রে in Aurora who wants to follow in their footsteps. ভাই ফ্রান্সের উপরে কোপা মারাটা ভালো হয় নাই হ্যাঁ ভাই পেয়ে গেল TAG. ওরা কি বুয়ার বুয়ার কোচিং হয়ে হয়ে গেল This is not the result they would have গাইস 10000 লাইক 10000 লাইক After তাড়াতাড়ি getting a 25000 booyah লাইক inside টার্গেট by যারা Papa, এখনো but পর্যন্ত they লাইক also করেন need নাই something to তাড়াতাড়ি say for their 25000 লাইক fans. কমপ্লিট করে দেন ভেরি ফাস্ট আপনারা Malaysia, 25000 it's লাইক not করতে an easy পারতেছেন run না that they've had. They've not made আপনারা it to many of সাবস্ক্রাইব these করতেছেন stages, না and finally coming out, they want to make আপনারা a wave সেকেন্ড and চ্যানেলে they do it. যাইতেছেন না Maybe Kalahari, even হইতেছে as না you তো mentioned, the hook comes coming in, the game is going to be faster, the sniper's going to try and battle it This out, and the double CQC, content. it'll be এত পাওয়া undefended. যায় ডাবল কন্টেন্ট When we last checked in on the overall ranking, Gun And Dynasty দুইটা করে pushed sniper out of top চালাইতেছে। 4. Yeah. Currently অনেক sitting পাওয়া in যায়, fifth অনেক spot. পাওয়া The যায়। first two games hasn't been kind, and it seems Really like much. it will only get worse. As China. Abena hasn't really found anything. Same for Vegas. And in front of them is
BRU, the worst possible entity to go up against in this case. AGAL dispatches of Paradox Gaming's members.
Hi, Sneaky, Rera, he's last also year, been mono. spotted. It's going to be trouble. He's Era the na last mar, one. era na mal Is he close to the vending machine? এই He's যে making a কমেন্ট run বক্সে for it. চেক I'm not করেন, sure how many সাবস্ক্রাইব ফর coins he ডেইলি has. লাইভ স্ট্রিম, ওটাতে সাবস্ক্রাইব Hey, করেন। bro, যারা he এখনো has লাইক দেন নাই 1,100, 25,000 so লাইক he should কমপ্লিট be able করেন to bring কোরআন back অক্সিজেন তাড়াতাড়ি। মারতে হবে ভাই, teammates, but you can মারতে see হবে। AGL, they're all the way around. Maira They do dice, not Maira want to dice. let Sneaky survive, কই and মারা Sneaky দিছে? is just running না, across আর Era the মরে board নাই। ধরে to না figure মাইরা out দিছে, এই জায়গা থেকে বাস if he can dabble Jump. around, confuse the opponents, but it doesn't seem like it's happening. এখন 11টি And মেলায় very soon Good he will be night. found, and Paradox will be প্যারাডক্স put to an end. এলিমিনেটেড। And that's already Sixer 3 জন্য teams একটু removed সুবিধা from the হলো। lobby. In এখন যদি just টেক মরে যায় গান ডাইনেস্টি মরছে, গান তাহলে ডাইনেস্টি মরছে। আবার 4 লাস্ট minutes. কয় নাম্বার Lao ম্যাচ gets চলে a রিয়াদ full ভাই না revive চার here, নাম্বার courtesy of Trap. 3 নম্বর Falcons actually Oh, running into তাহলে তো আরো Aurora কত as দিবা well, who ভাই earlier on got the wipeout. Previous Booyah team, which was Team Apex Gaming. ফ্যালকনের And it means সাথে for Falcon Aurora, Pine what a eliminated good কি রে? day. The কেমনে? only thing that কেমনে holds them eliminate? back is that recklessness, right? That, কি করলে বুঝলাম না। হ্যাকার শিওর হ্যাকার গাইস স্ট্রিম ল্যাবসে আবার আরেকটা দেখেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিয়েছে। সেকেন্ড চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করেন। 15,000 সাবস্ক্রাইবার টার্গেট আজকে। এদিকে 40,000 লাইক, 25,000 গাইস, 25,000 লাইক কমপ্লিট করেন তাড়াতাড়ি। যারা লাইক দেন তাড়াতাড়ি লাইক দেন। সুন্দর। আচ্ছা ঠিক তুমি কি রোড ম্যাপ দিছিলা প্রতিটা গ্রুপের 12 ম্যাচ হবে ফার্স্ট 2 দিন। 12 ম্যাচের মধ্যে টপ 4 করে 8টা টিম ফাইনালে যাবে। এরপরে হইতেছে আপনার 5 থেকে 10 পরে লাস্টের দিকে টপ 5 থেকে টপ বটম 2 বাদ 11 12 বাদ পরে 5 থেকে 10 নিবে ইয়ার রাউন্ড খেলার জন্য। ওই যে পরে সার্ভাইভাল রাউন্ডটা কালকে, তো ওখান থেকে 4 টিম কোয়ালিফাই করবে, বাকি 12 টিম ফাইনাল শেষ। But on the other end, EVOS, after the first 2 unfortunate games that they've Tag had, has been they would full want to pick up supported. points Are. themselves as well, because they're the defending champions. কোনো They লাভ are now নেই, কোনো close লাভ to being নেই। pushed আমাদের out if Falcons আমাদের win the ট্যাকি ট্যাক Absolutely, and even for Aurora, this is going to be a tough game because they are getting picked up by multiple teams and having to invest resources in their revive. Demon's Pride still in the last গেম spot. পোস্ট something happened Yes, রিম্যাচ হবে মনে হয়। In this case, Rematch হবে। Demon's Eliminate Pride in হলে the তো first 2 games itself এলিমিনেট হলে তো kind of went out on a whimper, right? They came in, they get a couple of ভাই eliminations. গেম প্লেটা আবার But চেঞ্জ I করতে think হবে ও হাবিব ভাইয়ের হাবিব ভাই থেকে একটা বড় সুপার চ্যাট। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট হাবিব ভাই। কালকে আপনি জার্সি খোলার পর আমি শিওর আপনি কুভা 22 এতদিন জোক হিসেবে উড়াই দিতাম। আজকে লাইক 20k কমপ্লিট হবে, ওইলে 50টা মেম্বারশিপ গিভওয়ে। ওহো টার্গেট 25,000, আপনি 20,000 এ দিয়ে দিলেন গাইস। ডাব্লিউ সবাই রিপ্লে ডাব্লিউ হাবিব ভাই তাড়াতাড়ি, আর তাড়াতাড়ি 20,000 লাইক কমপ্লিট করে দেন, তাহলে 50টা মেম্বারশিপ গিভওয়ে দিবে। শার্প গাইস, শার্প তাড়াতাড়ি 25,000 লাইক আপনারা কমপ্লিট করেন। তারই সাথে নতুন চ্যানেল হয়ে যাবেন, এটাও 40,000 করেন ফার্স্ট, আর 20,000 হইলে 50টা মেম্বারশিপ গিভওয়ে দিবে আমাদের হাবিব ভাই। অলরেডি হাবিব ভাই শতাধিক মেম্বারশিপ অলরেডি গিভওয়ে দিয়ে দিয়েছে প্রিভিয়াস মান্থে, 100-150 উপরে দিয়েছে। তা আবারও মেম্বারশিপ গিভওয়ে দিবে, আপনারা অবশ্যই একটা ডাব্লিউ হাবিব ভাইয়ের জন্য অবশ্যই গাইস। আর লাইকটা কমপ্লিট করে দেন, যত তাড়াতাড়ি করবেন তত তাড়াতাড়ি মেম্বারশিপ গিভওয়ে উনি করবে, তো ভেরি ফাস্ট। আর কি মেম্বারশিপ গুলা সমস্যা ইনএক্টিভ গুলা পাওয়া যায় তোমার অ্যাক্টিভগুলো কম পায়। যারা পায় তারাও জানে না যে এই যে লাইক বাড়তেছে 9,300 হয়ে গেছে, 9,300 হয়ে গেছে গাইস। ফাস্ট ভেরি গুড। ডাব্লিউ হাবিব ভাই, ডাব্লিউ হাবিব পুরো চ্যাট হাবিব ভাই, পুরো চ্যাট হাবিব ভাই। that they would want to add on to their trophy while share being bola crushed. And that is something that esports brings the rawness out of every player, every team. এই রিয়াদ ভাই স্ট্রিমে আছে, মাউস কিনছে আজকে একটা উজুং বুজুং। System of rivalry that they want to again go for an achievement and take them down the next time. আরে ওরে ভাই They're here in the moment, they have to get it going. Quick pause that we have before we resume Kalahari. Crypto 2 নেজাতে হাসতে ক্যামেরাটা দেয়ার পরে নেজাতে আমার চেহারা ঘুরাই লাইলো। On top of it this time, they've been quick to get 7 eliminations. They would want to do a lot more, দেখলাম না because every other team, they've been taking it away in the first 2 games that they witnessed, and especially in Group A, here at match 9 and after this ইন্ডিয়া স্পোর্টস এর ইয়া থেকে ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখি বাংলাদেশ ফ্রি গেম হচ্ছে না, ওটা নিয়ে কমেন্ট করছে তুমঙ্গে ফ্রি কি রে
काम तो think बुया in the मारते हैं worst case नहीं scenario, if हाँ। a team really has no more chance, and this is probably when we get into a match 5 यहाँ and যদি 6 ননস্টপ for একটা day 2, রিলিজ করে you can play spoilers. চুপ You can ruin the chances. Kick someone out of top 4, force them to play 10 more games tomorrow. There's already Gun Dynasty who have missed their mark today. They've not been able to perform in the first two. They're already the 5th spot. ইন্ডিয়ার গুলো আবার সব They জোশ should হবে be the কোনো best টিম ones to take that যে 4th কোনো spot away, আলাদা but that's দেখে not না happened সব yet. নিজে And I think the worst case right now, I mean, the situation gets worse for Gun Dynasty, right? The first 2 rounds, middle of the pack, just gently push out of top ঘুমা 4 আলার করে আলা by পাগল Evo. চোদা I say ঘুমা gently, but there's a double-digit difference. কি হইছে ভাই They just তুমি got কি wiped নতুন ভাই out. আপনার And, মতে I think বাংলাদেশের our বেস্ট e-sport panel অর্গানাইজেশন did কোনটা say, our host, no, Barney and Luti আমি। did mention that during the team walk-ins that the team that, you know, এখন finishes ওরকম top of ক্যাপেবল the কেউই group, নেই they get the privilege of operating the crusher. বেস্ট বলার মতো It's 2 keys, but still, you know, Yeah, those are you 2 hold- dreams. you going hold ব্যাংক the তো dreams at the জায়গাটা top আবার of উড়ে your গেছে head. গা বোকা That's a lot. তুমি That's a lot অ্যালগেটরটা কি না as a responsibility, but at the same time, আরে to ক্যামেরা see ভাই your ওয়েবক্যাম উড়ে যায় chances বারবার just being crushed, powdered down, and I don't think anybody would want it, but that's how Group A, that's how terrifying Group A has been since yesterday. And even Conchita mentioned this, right? Such a drastic change between Group A's Bangladesh's performance on day player 1 গুলো and day 2 officially of how নিজেদের teams have world become class tactical, player মনে strategic, করে thinking ego about their দেখায় chances, ওরা thinking শুধু about the number of points they need, thinking about can they make it out and survive further. সমস্যা And I ওরা do স্পোর্টস enjoy খেলা the effort পর্যন্ত of some of গ্রাইন্ড the করে পরে যখন teams, খেলা some of খেলে the তখন unproven অলস regions হয়ে we saw যায় in the মনে করে TAG, আমি but তো ভালোই we put Pakistan এত খেলা in কি the করবো? conversation. Demons Prior, Paradox from Africa, Titan Gaming Main as well, official DRS, exactly. basically those at the bottom. Even a Bro, role গাইড Right. তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি Coming প্রতিটা লাইক a তাড়াতাড়ি little bit more harder. দরকার লাইক They're কমপ্লিট হয়ে coming গেছে out with more aggression and ensure তোমারটা আবার গেছে double-edged sword. But they're Getting getting the আবার work আসছে। done, right? This is some of the initiative that I think took them some এটা time এতক্ষণ to ধরে get টেকনিক্যাল used to. পোজ But দিছে এত করে তো now, রিমেক্স দিয়ে when আবার the tension স্টার্ট breaks, দেখতে you see Demons probably coming out with a couple of eliminations, and they need to এটা patch কি that up করে with the placement points. I like that there is a little bit of a tension break also in this pause happening on stage. We ended up seeing the 6-7 and DRS. বুঝছো রিয়াদ ভাই They এই have যে a total of পস্টস দেয় না 67 points. যারা মনে We করো were literally বুয়ালি talking থাকে about this, right? তাতে Like, তো are কোনো we প্যারা going to নাই get an তারা opportunity to be like, পজে oh, this, সারাদিন you পজ know, দিল মনে BRU, they করেন have দিচ্ছি 161 যারা points, হইছে and then 12 they moved down নাম্বার the list, হ্যাঁ and I was like, কামব্যাক oh, কিছু হইব DRS 6-7. ভিতরে একটা জোশ Yeah, জোশ wish ভাব এই dreams পজটা do যখন come true দেয় on ভাই this আমাদের stage. ঠিক Yeah, for আছে us as well. আল্লাহ Something that we এত wished for বিরক্ত earlier লাগে happens. ভাই And it তাপ transcends মাছ কামড় generation. কামড় দিয়ে বসে থাকি That is the best part right here. ইনশাআল্লাহ Of course, we are going to have it sorted out. জোশ And মোশ it সব is good জায়গা ফ্লোর তো that, সব you know, it's জায়গা still in the first phase, right? এত পজ I say in the first phase, we lost 3 teams. It's And Kalahari, and it's Kalahari. it's very brutal on এটা আসলে Kalahari বুঝতেছেন as না যে আপনারা এটা the হইতেছে Black Bulls come in. ওই যে It's ইন্ডিয়ান টিম an আগে মরে গেছে তো এই জন্য everybody রিম্যাচ just দিতেছে has an eye ওই on you, যে, even কিনা if you লাগছে run away, ভাই, because কিনা we could লাগছে। see, right, the run coming in মেসি যেমন from ফিফারে Paradox to কিনা Sneaky, ফেলছে he was ইন্ডিয়া trying to তো move away from AGL as much as possible. Unfortunate, no vending machine. He was trying to confuse them, and it still did not work out because AGL, there was nothing that Moshi Sneaky Gomai. could hide এখন on. ঠিক টিমের কি Buildings টিম clearly প্লেয়ারদের seen, কি টিম windows যারা আছে তারাই all খেলবে open, and whenever Sneaky Player jumped change হবে। around, they could even spot him and eventually হালার close মধ্যে the distance টেবিল and কত put him উঁচা down. So করছে that's পাগল going চোদা to happen throughout the game of Kalahari for রিয়াদ every ভাই team. আজকে বেশি I বেশি was making an angry হয়। observation, and I wonder if we call for Moshi, will he সবার wake জন্য up? দেখি পার্সোনাল টেবিল বা Sir, you still have a couple more games to go. উঁচা করছে No. রিয়াদ ভাই No উঁচা nap করা time যায় for you Oh. guys. I was gonna say, ওরা I mean, করছে তো I think the বললামই। way is going to be the more nerve-wracking part for these teams, right? এরা কিন্তু It's ওদের also জন্য a কিন্তু matter of like কমফোর্টেবল you get দেখতে into the আমাদের groove, এরকম লাগলেও things are ওদের going জন্য well, কমফোর্টেবল হইছে and then someone slams on the brake. I ভালো, like ওরা how খেলা the শুরু এই প্লেয়াররা storyline রিপ্লেস করে itself ভাই for Group A বেচারার has মাথা kind ব্যথা of 5 নাম্বার shifted. প্লেয়ারদের When নামাই we started, we were kind of talking. I One think this thousand. is going to be an easier decision made for us. এটা না, সমস্যা নাই, রিয়াদ The ভাই, top 4 teams are already sitting there. They should be easily qualifying. Oh, Gun এটা does- ভালো, Gun আমি does বুঝতে think পারছি। in that top 4, but all of a sudden things have changed. Falcons might have a chance. Evos have not found the best of points. Yes, they're sitting at a total Demons of Pride. 141, but that's not completely pretty. If Gun Dynasty end up Yes, finding শয়তানের the গর্ব তো best এই জন্যই পারতেছে না after having only one booyah in this, আমার মনে হয় এই ল এই ল আহমেদ আমি ভাই 10টা মেম্বারশিপ গিয়ে in Group A, completely unexpected. I think it's a
a good time to also আজকে kind of শালা expand ওয়াচিং একটু on কম কম our লাগে earlier সবাই conversation কি আগে about হাতটা ছেড়া Dynasty, দিছে because যে বাদ যাবে you না know we saw the interview. They don't feel the pressure. It feels like home. You know, they are very confident and very warranted with the confidence off of day one. But you also told me back in the green room that
there's a good chance that Toilo GD কিন্তু falls ভালো out top খেলছে 4. রিয়াদ And ভাই I want to expand on মাইরা মুইরা The বচকে main reason, right? Guys, This is W Habib bhai, guys, inside W Habib bhai, the 10 ta Free Fire, membership that some of the giveaway teams from have a Habib lot bhai. of energy coming, Thank a lot you. of aggression Technical and pause, plans oye technical India pause দুটা ya. টিমই মারতাছে into points. ইন্ডিয়ার দুটা টিমই But মারতাছে day two ইন্ডিয়ার is এসে when একটা they have টিম to keep ওটাও that মারতাছে consistency going on. But by that time, teams get exhausted. Their playbook টিজির falls কোচ short, তো and ফৌজি আজই না maybe a tad bit for Gun Monoy. Dynasty. That's the main factor to Maybe. affect. To add on to that, মাফিয়া Ali, মাফিয়া আর they should হচ্ছে have a ফৌজি chance দুজন today মিলে later করে in our group আজকে B সুপার matches. চ্যাট হইতেছে না Just রিয়াদ ভাই because এখনো they had 6টা হইছে aggression on মাত্র the পুরো stage. স্ট্রিমে Yes, 6টা they were শুধু not happy with the result because they also কে নাই always আছে? get booyah, এরা but কই that ইন্ডিয়ান also টিম helps them refine those Mm. mistakes that they did ফিমেলরা yesterday. আবার ভালো করা Maybe লাগবে today. And again, the detail on the plaque. Nothing is given, everything is earned. Written in the native language of EVOS. In this case, it's Bahasa Indo. And it applies to across the entirety of EWC, across the game titles. And it's in the native language of the team that wins it. It'd be great to see it. আলা ব্রোনে মুখ Maybe সকেবারে in Portuguese, if a Brazilian team brings it back. There is a good chance that Riyad bhai, has been গালি the story. দিতেন না And এটা I think, you know, the interesting part is always that we look at the Thailand as the best region. And that's only because we see them more often. But we get onto that world circuit. Suddenly Brazil is in the conversation. And the playbook Thank completely you, changes. Sifullah bhai, Sifullah Mansur bhai for the super chat. ধন্যবাদ আপনাকে। Down, we own the world, but now it's the entirety of Thailand. Tanha Alam, thank you for a membership And I dare gift. say South Asia, India, Nepal, Pakistan have যারা a dang good ফর্সা chance ঠিক আছে of making something তাদের এই happen. যে মুখে এগুলো But I mean, even for Demon's Pride, খুবই smiles on বিশ্রী their লাগে face, খুবই খারাপ completely different from the walk-in where they, where you know you Bah, can US Johnny bhai, thank you for another super chat. Yes. You're just enjoying the moment. Displays on Maybe that's Asi. the best way to survive another তাসনিম day. এন্ড জিহাদ লাইফে ভালো করে এমন দোয়া করেন ভাই কি কোন এ কি আপনার বন্ধু না দুশমন You have Depression, to take these depression. games at least with a bit of fun. If you don't, Depression, if there's Jer too Tonmoy. much in terms of thought put into it, a lot being, I would say, relayed between each other. A lot of talking that you should be doing this should have gone better, and all of those thoughts will eventually make you a lot more nervous. Anxiety running high, that will end up messing your performance. I think it's time to have a little bit of fun to bring back the game that you use in your own region. That has to be brought back. That element you have to isolate yourself. I think that's what Gun Dynasty were channeling yesterday. If they channel back that today, they should be back in the top 4 and pushing competition out. Yeah, if we have seen TAG achieve that history for the Madness region of হয় India, অবস্থা that very দেখে first আর solo stage আর booyah, I think বিশেষ Demon's Pride করে has a ভালোই good হয়েছে chance. ভালোই Right? হয়েছে We were going through the narrative and you were telling me that Best you know, decision, as much as we see Actually, Hotshot on the world actually stage 2 years in a row, Demon's Pride, you know, were technically the better team, but they just আমি তো couldn't জাস্ট be the ones to গেমিং qualify. আসছিলাম Well, এই they made করোনার it here. জন্য Yes, they made it here, and if they are the rightful ones, they're the ones that you know, deserve that spot. It's a long time coming. Took them 3 years. Here they are, but so far the team feels like it's been slightly reoccurring, right? With the region still at the bottom, and Kire, I'm pause looking ছাইড়া at দিছে দেখি Demon's Pride to change that. One more region to change this fact is going to be Bangladesh. I want to see Titan Esports Club. They're the giants of the region. Even expected straw hats, but that's how it's now worked out. But Loud, the last one, BZP gets picked out, and that's going to be an end for Loud. কেমনে Here in Kalahari. ভাই পোস্টটা ছাড়ার সাথে সাথে Look কি at হয়ে the গেল replay here. কোনটা ওরে Now, ভাই ওরে just ভাই no way out, and that was the wipeout onto Gun Dynasty as well. That is a major setback. গান 90 ডাবল স্নাইপার বা অন্য কেউ চালাইলে বেস্ট তানভি ভাই আমার বড় ভাই সঞ্জিতকে একটা ফুল সাপোর্ট দিয়ে দেন না না এটি ভালো না এটি ভালো না I believe that is জীবনে ফুল সাপোর্ট দেওয়া four যায় teams না out of the lobby দেখ already. তো ওয়ালে Loud বেরে actually got ফেলবে picked প্যারা up নাই off screen. Yeah. হোপফুলি এখন 10 নম্বরে আছেই Resume প্যারাডক্স আর ডিপি বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের টিম দুটো অ্যাক্টিভ এক গ্রুপে না এটা একটা ভালো জিনিস how হয়েছে brutal as we get to the halfway mark. At least Paradox halfway in Pakistani terms of the নাকি? 6 games they had. আজকে Paradox Paradox কোন দেশে? The fate of whether they South qualify Africa. to the finals. or রিম্যাচ they হয় just রিম্যাচ হয় survive গাইস একটা the stage bomber, completely একটা ধন্যবাদ out of the রইজদি tournament ভাই itself. But still, for Loud's 25 Captain টাকা Trap, who was there with an interview on stage, still being the এখন player at the DRS second spot এ with তো the ছড়ানো most ছিল eliminations আর next to নিজা Loud at 33. That says a রাহা lot দাও about Loud. ওটা Even the first time when we ওই saw জানে Trap বইসা playing আছে ভাই on রাশিয়া that big stage, একটা we বাইজে know আছে, that this guy একটা। is a very aggressive guy, very full of তোরা energy. গেস করবে জয় যাবো এই পোলা পালায়া কুল পায় না খালি খালি মনে করেন ওর খালি হিল দেয়া লাগে বাকিরা মরে খালি ওর হিল দেয়া লাগে Personality and value in times of need. ওই 24টা ঘন্টা খালি হিলই দেয় TEC, excuse me. সোবর খান ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম One last survivor with the Morse deal.
ডিপি taking মোর out Jazzy. লন্ডার মারে কোথায় AJL pushes পাগল চোদা forward. Demon's Pride. এই দেখ পেপির মধ্যে They মারতে can't দেখো make it পেপিটা any further, লাগানো but with Aswap being taken তো down with ওখানে Madara মারবে removed as well. সমস্যা He's কি only top 16 to make this a আমি run. তো মারছিলাম Keep ভাই it কিন্তু alive. জায়গায় Rivals পেপি has মারা come এটা তো through, আমি only কিছু enough for জানি one, but one is better than none. Yeah. It's better than completely getting eliminated. Baro Top se to 16 mata bata na. position, yes, no, and they are surrounding him, making sure he has Tara nowhere duki to baje run. baje. Quick movement coming through. How was Ye just dosta dilo ki distraction over there for dekho? top 16. Sera, And he also sera. picked up AGL. ভাই, Totally expert elimination. ভাই। প্লেয়ার রে বলে আপনি Going in for ডল Dew, দিয়া and দেয় Dew has চারটা been প্লেয়ার দেন 28 জনে চলে আইছে কিন্তু গ্রুপ বি আমরা একটু পরে দেখবো গ্রুপ বি তে দেখবেন ফুল সার্ভাইভিং চলতেছে সার্ভাইভিং Dew has always been এতক্ষণে the 12 player that টিমে পাইছে দেখতে no matter what happens to a roster, you want him to be the এখানে constant. পজিশন তারা Yes, খুবই it ইজি has been so many years. सोमन खान भाई थैंक यू फॉर द सुपर चैट स्वागत नहीं करोगे हमारा यस वेलकम टू द स्ट्रीम कैमन आছো আলহামদুলিল্লাহ ভাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ফ্যালকন ভার্সেস ইভোস Under the leadership of Crazy Jonah, fight. Vanguard on Crazy the ball লাগে fire বাইরে here. দিলে Falcons. এমবর অনেক পাগল You ভাই can say there is the গেম crazy কিং এর মতো Falcons লাগে and ওরা Evos, আমার and so far Evos are হ্যাঁ winning. পুরো পাগল পাগল এই পাগল আছে পাগল টাইপের আছে হওয়া দরকার ভাই এইসব স্টেজে পাগল পাগল হওয়া এই দরকার জেনারেশনে এমনই ভাই এই জেনারেশনে থিংকিং করে খেলার পুরো ভাই প্লিজ আমার বড় ভাই সঞ্জিতকে একটা ফুল সাপোর্ট দিয়ে দেন প্লিজ আরে না সরোয়ার ভাই নো It's not going to work out. Kedaro's completely surrounded now. Can he isolate the duels through? সুন্দর No dash as available. আচ্ছা আপনারা বলেন এই ম্যাচে কারে ফুল সাপোর্ট দিব বলেন আপনারা চ্যাটে বলেন চ্যাটে যার নাম সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে ওরে ফুল সাপোর্ট দিব এই ম্যাচে কারে ফুল সাপোর্ট দেয়া যায় আপনারাই বলেন আপনারা চ্যাটে বলেন কারে ফুল সাপোর্ট দিব We did কালকে এমপি7 একটা করা হিল দিছিল কালাহারি Kalahari, Ezreal. Good সেরা stuff হিলটা from miles away. কালাহারি থেকে Nearly the fifth কালাহারি one for his team. ও যে হুকটক মাইরা উপরে One of the উঠলো few না ওই imports জায়গায় we মেইন have for গেম Malaysian ছিল team. আর কি উপরে এটা In পুরো fact, the ভিউ very পাইছে first player that was কি আছে imported না was আছে Crime and KS. ডিআরএস বলে কি রে ভাই in আপনারা Indonesia. কেমন কেন ভাই Ever since then, একটা পার্শ্ববর্তী টিম ভালো খেলতেছে ওরে কেন কুয়া মারতেছে না না এদের কেন সবাই ট্যাগ দিতেছে কি রে ট্যাগ কেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ফুল সাপোর্ট টু লামিন ইয়ামাল আরে ব্ল্যাক ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম কি অবস্থা কেমন আছেন giving rookies 2 years ago like Suez and the EXO, the veteran to lead them. ট্যাগ তো মরে আছে এই ম্যাচে কারে সাপোর্ট দিব ইভোস দেখা যায় কয়েকটা ডিআরএস দিব না এম গড মরবে অ্যাপেক্স তো বাইচা নাই বুরিরাম একজন দেখলাম ইভোস আর কয়েকটা দেখলাম ডিআরএস ট্যাগ না ডিআরএস ট্যাগ কি জন্য কি রে ভাই And finally, Evos, there is এদের মারা খায় কি লাভ কারে দিব কারে এই ম্যাচ কারে ফুল সাপোর্ট দিব বুড়িরামে দেন বুড়িরাম কে মাসে ওদের দেন বুড়িরামে দিতাম বুড়িরাম তো টেবল টপে 10 এলিমিনেশন যা বুড়িরাম রে এই ম্যাচে দেই গাইস যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটা লাইক করেন নাই সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না তাড়াতাড়ি করেন 10000 লাইক চলতেছে এই ম্যাচ শেষ হতে তো 15000 লাইক করেন তাহলে বুড়িরাম রে ফুল সাপোর্ট দিতাছি বুড়িরাম রে ফুল সাপোর্ট দিতাছি গাইস আপনারা তাড়াতাড়ি লাইক প্রেস করে তাড়াতাড়ি লাইক দেন 15000 লাইক করে ফেলেন ফাইনালি কোয়ালিফাই হয়ে গেল লেটস গো বুড়িরাম ইউনাইটেড বেস্ট অফ লাক টু বুড়িরাম ইউনাইটেড ফুল সাপোর্ট টু বুড়িরাম ইউনাইটেড এমএচএ ফর শিওর বুয়া নিবে বুড়িরাম বুড়িরাম 100% এই ম্যাচে বুয়া নিবে বুড়িরাম রে কেউ ঠকাইতে পারবো না বাংলাদেশে যখন খেলা হচ্ছে বুড়িরাম গাইস বুড়িরাম এই ম্যাচ বুয়া নিবে বেস্ট অফ লাক টু বুড়িরাম দেন পোলাই হিল দিতে মরে যাইতেছে If Demons কোনো কিছু নাই Titan Esports Club is sitting at Demons Pride is at 46 Paradox out of this Coin game Soban Khan bhai thank you for the support thank you for the super chat actually full support hoibo only FR thao jersey poira 322 plus channel e chok rakhen ami kare support ditechi 20 tarikh লাইভ স্ট্রিম হবে আজকে কয় তারিখ ইউ গাইস আর সো জেলাস ফর ডিআরএস কে কেন সাপোর্ট দিতে বলেন It's a scary thought if you are Titan Esports Club in this point of time. Okay, Buriram, best of luck to Buriram. Buriram এবার বুয়া নিবে Buriram বুয়া নিবে কি অবস্থা ক্রেজি ভাইয়া 350 Buriram বুয়া নিবে Buriram বুয়া নিতেই হবে আজকে আমরা খেলছি নিশান ভাই খেলছে কি কি বাত নাকি Aswap gets eliminated.
AFC mode এবার that could qualify be ভাই a lot more problem. It টিম seems like বানাইছি Buriram আমি চেন্নাই তোমরা একটাকে খেলছিলে কি Esports Club Raha, that'll also হ্যাঁ be quickly picked up by খেলছিলে Moshi. কি তোমরা On the other end, Aurora on Falcons. খেলছিলাম আমি Buriram টাকলা finally going in for a full-on ছিলাম fight. Madara তারপরে is the last one. He's behind the গাইস globe. 10,000 মানুষ দেখতেছেন এখনো সাবস্ক্রাইব বেস্ট অফ লাক টু বুরিরাম ইউনাইটেড And with him going down, that's the end for DAY2. বুরিরাম ইউনাইটেড বুইয়াই ম্যাচে কেউ টাকাইতে পারবো না 17 কিল অলরেডি 17 কিল নেক্সট যে ফাইটটা হবে এটা তো বুরিরাম ইউনাইটেড যেদিন মারা দিবে রেক্সানরে চুপ করতে বলেন হ্যাঁ BRU. কেন ভাই এমন কেন হয় ভাই 17 সবাই eliminations and counting. দেবীর মতো হয়ে গেল তাই Now it's the move to Foundation. ট্যাকে ফুল টিম এলাইভ Foundation, you have Corona planted right in the middle, but Falcons suffered বুরিরাম some heavy বুরিরাম damage. ইউনাইটেড এখন জোনে আসবে In fact, জোনে Corona আইসে is the ইভোসরে only মাইরা survivor, দিবে so they should be a non-factor if ওরে, you're কি concerned টাল about দিছে the জোন। এফএফসি খেলা লেগে একটা হাই TEC লেভেলের বন্ডিং split লাগে up, which we did see in Aurora. আরে হো ভাই পলিং On পলিং the মানে বুরিরাম as well. তো মারবই বুরিরাম মারবো আসলে হয় না। এই যে আমগুলোর মধ্যে পোলাপাইন করে পোলাপাইন ঢুকায় না Like members from TEC and গাইস Falcons. যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটা লাইক করেন না তাড়াতাড়ি লাইক করেন 11,000 লাইক হয়ে গেছে 15,000 হয়ে যাবে কিন্তু 15,000 হয়ে যাবে আপনার 10,000 মানুষ দেখতেছেন তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু হয়ে যাবে 100% তাড়াতাড়ি করে দেন এই ম্যাচে আমি সাপোর্ট করতেছি বুরিরাম ই স্পোর্টস কে ম্যাচের অর্ধেক থেকে শুরু করছে অবশ্য বাট স্টিল বুরিরাম ইউনাইটেড এই ম্যাচে বুয়া নিবে 100% Somebody in the meanwhile at a distance. ওরা আইসা ইভোসে মাইরা দিবে Fighting for elimination. বুরিরাম আইসা ইভোসে মাইরা দিবে We spoke শিওর about them. They had the advantage inside the circle. They laid ব্রুয়ের the কুফা foundation. লাগবে না লেটস সি কুফা টুফা বলতে কিছু হয় না কুফা বলতে কিছু না খালি বুরিরামরে আমি সাপোর্ট দিতেছি ইভোসের সাথে ফাইট হবে ইভোস বুরিরামরে মাইরা দিবে অথবা এজি গ্লোবালের সাথে ফাইট হইতে পারে বুরিরাম ই স্পোর্টস ইউনাইটেড বেস্ট অফ লাক জানি কয় ভাই ওই সারা বুরিরাম ইউনাইটেড বেস্ট অফ লাক Eliminations and the second one. বুরিরাম মৌসিরে কেউ দেখবে না চোখে মৌসিরে কেউ দেখবেই না Instantly with a double up. মৌসিরে কেউ দেখবেই না ওখানে স্কিল থাকতো Forcing those blue walls out. Russia has already ran out of that. Defense is dwindling for এই তো মৌসিরে কেউ দেখবো না মৌসি দা ইনভিজিবল প্লেয়ার অফ থাইল্যান্ড AGL finds another one. গাইস যারা এখনো পর্যন্ত লাইক দেন নাই তাড়াতাড়ি লাইক দেন বাস ভেরি ফাস্ট গোল্ড পরে মরে গেছে আমি কি বুরিরাম মরে গেছে আচ্ছা তো They don't have any vision about no information, so running up is going to be আরে difficult. খেলে Finally, আমি Evos ঘুম do থেকে not উঠছি allow that. তো With Axel ওইটাই going down, a ইউটিউবে lot more ঢুকছি trouble খেলা for দেখার Axel জন্য over. ওইটাই দেখি ভাই And ইন্ডিয়া now Evos মেরে also নিতে deciding to send তিনটা off in the পুরো other শেষ direction because the zone is not in their favor. আরে কালকে Before that, শুরু they ম্যাচ will have to দেখতেছি clear মেম্বারশিপ গিফট দিয়া আরে কংগ্রাচুলেশন ইয়ারের সাথে That's going to be Blade getting taken মৌসুমটাকে down. বাড়ি খেয়ে পড়ে Cypher গেছে from AGL helping out in the mix. মোচি দা ইনভিজিবল প্লেয়ার অফ থাইল্যান্ড ওরে কেউই দেখবে না His teammates, AGL in the mix, making sure that এটা Evos কি don't দেখলাম survive. রিয়াদ ভাই Rush up. He puts Azriel down, Gerard তো, confirms, but it's ভালো going to be তো। DRS বাদ stealing নাই it ভাই away. ম্যাচের মধ্যে Knocks from somebody, entertainment eliminations from somebody, but who is winning it? এই যে, Evos together. Let's smash DRS out. সুন্দর প্যাকে ঢুকলো জানেও না প্যাকে প্লেয়ার আছে আল্লাহ রে And that ends out in his death. Due another কিরে double বুরিরাম hit. প্যাকেট হয়ে গেছে বুরিরাম তো প্যাকেট হয়ে গেছে বুইয়া নিতে পারলো না কিরে ইউরে রাশিয়া হিট মেরে দিতে দেওয়া হবে Have a good chance for Senior, victory. senior, They they have the weaponry. Raiders get dropped by Nameless and বুইয়া বোনা make আবার। it even. ভাই এই যে 3-4 মেরে দিবে Apex is down. Nameless putting গাইস it up 11,000 into মানুষ his দেখতেছেন hand. আপনারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন নাই লাইক করেন না লাইক চলতেছে 11,000 নতুন যারা আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক করেন তাড়াতাড়ি সুন্দর আরে ইমোট দেয়, গোল্ড হইতাছে ইমোট এই দেয়। গোল্ড হইতাছে এই 20 eliminations. আরে ওই ওখানে ইমোট দিতেছিল প্যাকের মধ্যে তুমি ফোর মারলো ভাই জি বছর চারটা ছিল দেই কি অবস্থা ম্যাচ একটু ম্যাচটা দেখি কুভা বলে আমি কিছু করি নাই হোয়াটস দ্য প্রবলেম দেই কি অবস্থা ম্যাচ তানভীর ভাই যারা হ্যাক ইউজ করে তাদের লিগ্যাল ইউজে জেলে দেওয়া যায় না তাহলে দেখবেন হ্যাক কত হয়ে যাবে আপনি একটা হ্যাক কিনেন আপনারা দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি মানে জাস্ট দেখানোর জন্য যাতে সবাই ডরায় Last player. এ দেখেন এখানে কি অবস্থা খেলার আরে সুদানি ভাই এলগাডো বেঞ্চোদ এমন বোকা চোদা ভাই এই ক্যামেরাটা এর মতো বোকা চোদা ক্যামেরা আমি আজ জীবনে দেখিনি ও তোমার এগুলা শুনলে ভাই আর 2-3 দিন আগে ইন্তেকাল তো কে তোমার ক্যামেরা এখন এই দেখেন ট্যাকের সাইডটা ক্লিয়ার ছিল বুঝছেন ছন্ন ছাড়া সব এই দেখেন ভালো করে দেখেন
ট্যাগের অবস্থা টুটু দেখেন স্পিডে খেলতেছে দেখছেন কত দূরে দূরে একজন আরেকজন থেকে এখানে ইভোস বইয়া রয়েছে এখানে কি পেট দেয় নাই না কি বাট এই জায়গায় তো একটা থাকে না মুভমেন্ট সবসময় একসাথে হওয়া উচিত ইমন না যে ওরা রিকভার হয়েছে উলুটেড না নাকি কি এটা এটা এর আগে কি মরছে এর আগে মরলে হইতে পারে স্প্লিট এই জন্য কিন্তু লুটেড থাকলে তো আর ফুল লুটেড অনেকক্ষণ লুটেড ছিল ওই টাইমে লুট ছিল ডিফাইনের মতো একটা জায়গা ভাই স্প্লিট খেলার কোনো মানেই নেই এই যে ছন্ন ছাড়া দেখছেন ছন্ন ছাড়া একসাথে নাই স্প্লিট অলমোস্ট খেলাই হয় না জোন তো এখানে পড়ছে ঠিক আছে জোন এখানে পড়ছে তো এই জায়গায় ধরেন পেটটা দিল সাপোজ এটা ওদের পেট এই জায়গাটা যদি আগে আগে নিয়ে যায় এই জায়গায় যদি আগে আগে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সব জায়গায় মারা যাবে হয়তো পরে দিয়ে জোন মেক করতে ডিফিকাল্টি ফেস হইতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট এদের কাছে কয়েন তো 2-3 হাজার ছিল অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট তো এখান থেকে লঞ্চ প্যাড বের করতে পারতো এখন কিন্তু ভালো লুট বের হয় বক্স থেকে এই যে রাশি এদিকে আইতাছে এই যে রাশি এদিকে জিপ লাইন ধরে আসছে লিটারালি জিপ লাইন ধরে সামনে দিয়ে আসা পড়ছে বলে এই যে ঘিরা লাইলো কি ওরা সবাই আলাদা আলাদা এই যে একটা এখানে সব আলাদা একসাথে নাই একজন আরেকজনের সাপোর্ট দিবে কই থেকে এই দেখেন ওই কই না যাদের কই দেখেন ওপেনে ট্রায়াঙ্গেলে মাইর দিয়ে দিছে একদম এই জায়গা এখান থেকে এখানে আসলে মানা যায় এখান থেকে ওখানে আসলে মানা এনে না সে গেল এই তো পোলাই তো এদিকে রিকভার করাই দিছেই এরপর তার খেলার কোনো জায়গা নাই এটা তো এখানে মারা এখানে খালি স্পেস ছিল হ্যাঁ এই জায়গায় তো এই যেগুলো বলে মারলো একবার মরলে এরপর ইভোস এখানে ঢুকলো ইভোস তো এখানে আগে চলে আসছে ইভোস কিন্তু ওদেরকে মারছিল ওদেরকে মারার পর কিন্তু এখানে চলে আসছে ইভোস আইসা মনে হয় এই জায়গায় এদেরকে মাইরা এই জায়গায় হোল্ড করছে খুব সম্ভবত না ওরা জায়গাটা ছাড়ছে ওরা ফাউন্ডেশন থেকে বেরিয়েছে এখানে আসছে এরা আইসা দেখে পুরো ব্লক করে রাখছে মানে এদেরকে গেট কিপ দিবে বেসিক্যালি খেলার স্টাইলটা দেখেন এরা বেসিক্যালি এখানে হয়তোবা পেট মারছে এখানে প্লেয়ার পাইছে প্লেয়ার পাওয়ার পরে ওরা বেসিক্যালি এখানে 3v1 পেট না ওদিকে স্প্লিট আছে এম গডরে মেরে দিছিল এম গড আলাদা ছিল ওই ওপেনে গেছে এটা ভালো করে দেখেন এই যে এম গডের কভার আছে ঠিক আছে এম গডের কভার আছে এই হুদায় আগাইছে এই যে আগাইয়া ট্র্যাপে পড়লো ওদের তো এমন তো না যে প্লেয়ার রিভাইভ দিতে হবে বা কিছু ওরা ইন্টেনশনালি গেছে হয়তো এম গড কিছু স্পেস বাইর করে এদিকে যেতে চাইছে পাহাড় দিয়ে বুঝছেন তো হয়তো বা এই কারণে এমন কিছু অথবা এই এখানে থাকলেই হইতো ওদের জন্য ওয়েট করলে এখানে এম গডটা এখানে মারটা খাইলো ওই যে এরা সাথে ব্যাকে দাও সাথে ব্যাক আর নাই ওই মিনি ম্যাপ দেখেন সাথে বেরিয়ে গেছে ইমিডিয়েট সাথে মরার লগে গায়ে এবার বুড়িরাম তো এখানে আছে এরপরে ট্যাকের প্লেয়ার রিভাইভ হয়ে নামছে এখানে কিছু করার নাই এডি সম্ভব না এও রিকভার করা এইসব টুর্নামেন্টে রিকভার করা খুবই ডিফিকাল্ট এই যে দেখেন রিভাইভ দিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে ইভোস কিন্তু পজিশন নিয়ে নিছে ওরা একদম ভেন্ডিং এর কাছে জোনের অলমোস্ট কর্নার বলেন বা মিডল বলেন প্রায় মিডল টাইপের ইয়া ডিআরএস আইলো এদিকে ডিআরএস ছিল কোথায় ডিআরএস ছিল হইতেছে শ্রাইনসে ট্যাকরে মারছে ঠিক না এই যে এখান থেকে ওরা লঞ্চ প্যাড দিয়ে সোজা জোনে চলে আসছে ডিআরএস গেল ডিআরএস এখানে আইলো ওকে এরপর কি ম্যাপ দেখাচ্ছে বুড়িরাম এখানে আসছে তো বুড়িরামের কাছে লঞ্চ প্যাড আছে বুড়িরামের আরো আগে অ্যাটাক করলে হয়তো বাঁচতে পারতো এই জায়গায় অ্যাটাক করলো ওই যে কুনাকুনি আমি ভাবছিলাম এখান থেকে বুড়িরাম এই যে ঢালটা আছে না কুনাটা এই কুনা থেকে এই কুনায় আসবে বুঝছেন এজন্য আমি তখন প্রেডিকশনে বলতেছিলাম যে বুড়িরাম ভার্সেস একটা ইভোস বলতেছিলাম যে ফাইট হবে তো বুড়িরাম ভার্সেস ইভোসের ফাইটটা এই জন্যই বলছিলাম আমি ভাবছি এখানে আসা লাগতো ওরা ওখানে ওপেনে ক্যান গেছে জানি না বাট স্টিল এরা যদি ডাইরেক্ট পার্মানেন্ট কভার এখানে আসতো হয়তো ওরা ওই থাকে না গ্যাঞ্জামের বাইরে হ্যাঁ গ্যাঞ্জামের বাইরে থাকার জন্য ওই জায়গায় গেছে বেসিক্যালি এটাও গুড ডিসিশন এই দেখেন এজি গ্লোবালটা আরো ভালো এই যে সুন্দর মতো মেজে গেছে মেজ থেকে বাইরে হয়ে লেফট কর্নারটা নিচে ওরা মেজ ক্লিয়ার দিছিল আর এরা তো জোন পায় না ইভোস আর জোন পায় না তো যেহেতু জোন পায় না এটা মেক করা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট বাট এই যে ডিআরএস কিন্তু ওই ইয়ার পিছনে ছিল ইভোসের পিছনে ওরা কিন্তু মাঝখান দিয়ে বের হয়ে আসছে ডিআরএস মাঝখান দিয়ে বের হয়ে সুন্দর মতো এখানে আছে এগুলো কি রিভাইভ হওয়া প্লেয়ার ডিআরএস এর কোনোভাবে ডিআরএস এখানে ঠিক আছে এখান থেকে ওরা মাঝখান দিয়ে গেছে
ডিআরএস এর কি মরছে এখানে মাঝখানে? এই যে ডিআরএস স্টোরেক্স এখানে এই জোনে ফ্ল্যাঙ্ক, সিরিয়াসলি ব্রো। এই যে এখানে আসছে এই কোনায় পিলারের পিছে, ওখান থেকে হয়তো বা লঞ্চ প্যাড বা গাড়ি দিয়ে কিছু একটা দিয়ে ওই কোনা থেকে এখানে আসে যেখানে ট্যাকের প্লেয়ার ছিল। এটাও ভালো ডিসিশন, বাট এত তাড়াতাড়ি আসলে জোনের মিডলে আসা ভুল। এই হিসেবে মাইটটা খাইছে, মাইটটা এখানেই খাইছে। আর ওরা এলিমিনেটেড। ইভোস মরে না, ইভোস শর্টে ঢুকছে, 3v4 মারছে। এরা একটা লঞ্চার খায়, এই যে একটা ডিও আগেই গোল্ডে নিয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এই দেখেন লঞ্চারটা মারে, এই যে 3v4 খাইছে। লঞ্চার দেখায় এখন লঞ্চার, এই যে লঞ্চারে পুরো ড্যামেজ দেখছো, লঞ্চারে পুরো ড্যামেজ। এই জায়গায় ঢুকলে হইতো। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এটা বাজে মার খাইছে এরা, খুব সুন্দর লক বের করছে ভাই, একদম ফাস্ট। অনেক বাজে মার খাইছে ইভোসে ভাই। বিপিএল রাউন্ড দিয়ে গ্রুপ স্টেজে ওয়াচ পার্টি করবেন না, সবগুলাই হবে ওয়াচ পার্টি। Definitely up for that challenge. Planning এর অভাব, planning এর অভাব। That you guys were able to beat. In But game one কি team that's currently কিছু তো হইতাছে। challenging everybody is none other than AG. প্ল্যান Because my সমস্যা না, gosh, প্ল্যান this এক্সিকিউট squad has করতে now gotten পারতেছে না, two টিম ওয়ার্কেও কিছু ল্যাকিংস দেখা যাচ্ছে। টিম ওয়ার্কে এত সেপারেট থাকে, বাকি টিমগুলো দেখছেন কেমন কম্প্যাক্ট পজিশনে থাকে, একদম লাইগা 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 লাইগা, অ্যাট লিস্ট 3 জন একদম লাইগা। হয়তো নেডার একটু এদিক সেদিক হয় বা একটু স্নাইপার। The moment that it counts down to fifth circle closing in, গেটকিপের সময় খালি টিমরা একটু ফ্ল্যাঙ্ক করে, মানে so it's a ফ্ল্যাঙ্ক threat করে, to everyone তারা and ফ্ল্যাঙ্ক also দেওয়ার damage চেষ্টা করে them. না। So with all those damage, they can also spot out the opponent. ভাই and প্রত্যেকটা it ম্যাচ gives them এরকম some অ্যানালাইসিস leeway করেন, so that they প্রত্যেকটা will ম্যাচ not be করতাম। rushed in. So smart move come from AJAL so that they can অনেক কথা get কইতে that হয় যে win. I love that we have one of the best analysts. অ্যানালাইসিস করলে তো বহুত সময় লাগবে, করা যায়, অ্যানালাইসিস করা যায়, বাট অডিয়েন্স তো খাই কম। How about we break down that Booyah curse? Because এখনো 11,000 লাইকে আটকে আছি ভাই, আজকে স্ট্রিমটা ফ্লপ যাইবো রে। hopefully AG is not going to be affected by it here coming up. I guess there's a lot of things that they need to change right now. আরে ওরা 2-2 স্প্লিট আছে, আরে ভাই এত 2-2 স্প্লিটে থাকলে হবে, এত প্রো হয়ে গেছে গা ভাই। গ্লোবাল স্টেজে গিয়ে 2 ভার্সেস 4 বের করবে, কথা বলেন ভাই এগুলা। ফ্রন্টে দুইটা প্লেয়ারে চারটা প্লেয়ারে হ্যান্ডেল করতে হবে। 2-2 স্প্লিট ভাই, এটা কমেডি ভাই। 2-2 স্প্লিট পসিবল না মানে বের করা, 3-1 বের করতে পারে। অন্যান্য প্লেয়াররা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নসরা একসাথে খেলে। এই ম্যাচ দেখেন, এই ম্যাচ টিমদেরকে ফোকাস করেন যে ওরা কেমন খেলতেছে, যে প্লেয়াররা টিমগুলো কেমনে করতেছে, এরা একটু খেয়াল করেন, ভালো করে খেয়াল করবেন যে বুরিরাম, ফ্যালকন, ইভোস, লাউড এরা কেমনে মুভ করতেছে, এই জিনিসটা দেখবেন, মুভিংটা দেখবেন, শুধু মুভিং ভালো করে ফোকাস করেন, মুভিং জাস্ট মুভমেন্টটা খেয়াল করেন যে এরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে মুভ করতেছে। from Top the team start starting of with time. move I think for AJL, very good chance. Cypher now second in terms of most eliminations. Still tailing behind the Wonder Kid, who is in first place, but still overtaking Trap, who unfortunately was wiped out pretty early on. But we still cannot. Bomber hoye bhai, leader board e aso. ট্যাগে ল্যান্ডিং ছেড়া দিছে, বাট ট্যাগের ল্যান্ডিং এ কিউই যায় নাই, পুরা দ্বীপ খালি, পুরা দ্বীপ খালি। কালকে এই দ্বীপে পুন্দাবুন্দি লেগে গেছিল, আজকে পুরা দ্বীপ খালি। মানুষ কিভাবে স্টাডি করে দেখেন, অ্যানালাইসিস করে, কেউ রিস্ক নিবে না। Trap will be able to get back next. So 2 eliminations for Falcons, and on the other end, we did end up seeing fights that Falcon want to now stand tall on against Loud, and Loud. Duker is not their coach. Please make understand your audience. Huh? So, Can we see the field? They're breaking their own curse. They found an opening against Aurora. I want to see. If he is not the coach, তাহলে ওখানে কি করতেছে? ওর ওখানে কাজ কি? So far doesn't seem to be the case. ওখানে কি করতে গেছে? But there is response, but now ডিপি বেস্ট অফ লাক ডিপি। এই ডিপি আর ইয়াই আমাদের আজকে শেষ ভরসা। Exactly what Gun Dynasty needs. And with Gun Dynasty back in a play like this, there's an opportunity that they stand a chance to get back to the top 4. A lot more competition getting spiced up just for that position to the final.
Demons জেটিও ভাই একটা নতুন টিম হিসেবে কত ভালো খেলতেছে। জেটি এর জার্সি পরে না কুবা লাগবে। আরে জেটি থেকে গিফট দিছে, জার্সি পরবো না কেন? আমার গিফটের জিনিস ভালো লাগে, আমি সবসময় গিফটের জিনিস পরি। কি বলেন না বলেন? We spoke about this earlier, a replay where Falcons and Loud were exchanging blows one after another. And you can see it seems like Loud did manage to get one elimination, however Falcons had a better of it, get a total of 4. Yeah. We even saw Paradox Gaming having a pep talk as Yeah, well bhai, tomorrow during এখানে the কয়টা বাজে? intermission. And I think the expressions have changed, right? We look back at some of the player reactions after round 3. Reality is starting to set in that this could be the third last game for some of them, and certainly going to be an early exit for Aurora Gaming. Aurora Gaming wipe out Twice today. Yeah. Out of 4 matches, 2 of them. Ask Duker, he said he is no more their coach. Chad, I don't know more than that. Brother, you are wrong, brother. He is actually the coach of the what do you say? What tech? Titan Esports. এত সুন্দর কইয়া লাস্টে টিমের নামটা ভুলে গেল। Team's performance. AGL on the other end. You should ask him actually. As you already mentioned, we were speaking about it. It is battle royale that they have to get their hands on. আসলে ঢোকারে নেওয়াটাও লেজিট, কারণ এতদিন ধরে কোচ করাইতেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, খারাপ তো না, ঠিক আছে তো, সমস্যা নাই তো, ওটা বেরা না। Now in this game gets to elimination. ওটা ঠিকই আছে, ডিসিশন ঠিকই Get আছে the না। information across to Shairu, who's now stuck at কিন্তু ওরা যদি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করে যে ওরা কমপ্লিটলি ডিউকারের উপর ডিপেন্ড করবে বা ডিউকারের উপর ডিপেন্ড করে যদি ফুললি খেলে তাহলে হবে না, ওদের নিজেদেরও কিছু লাগবে। নিজেদের এক্সিকিউশন এখানে ব্লেড কুটু যেটা কেউ কম বুঝে না, এদের সবার যথেষ্ট পরিমাণ এক্সপেরিয়েন্স আছে, এরা কম বুঝে না, এরা যথেষ্ট পরিমাণ বুঝে, যথেষ্ট পরিমাণ। Evo's getting troubled in this action, and now they're also rushing closer. Nix moving in the right direction, but there's also Falcons in the mix. Bro, didn't you watch yesterday's match? I was tagging you yesterday in the chat. You didn't reply. Once more brought back by No, the captain brother. of Evos. This is what we've seen at least at the Esports World Cup. Evos willing to send the Wonder Kid out on an कल expedition. हमने मैच के सेकंड के पहले ड्यूकर को देखा है, वो RHK का रोटेशन दे रहा था। यस एग्जैक्टली, ही इज द कोच एक्चुअली। Evos वर्सेस Falcon। ओह परफेक्ट फ्लैश पिच भाई, अरे ओह रे भाई की मार रे। Almost looked like he would be able to find two. Abax, nice try over there, but quick recovery coming in from limit. সুন্দর লাগে। And even Neptune mentioned we have to see limit. ভাই রিটায়ারমেন্টের পর কোচ হয়ে যাইয়েন, কোচ হয়ে যাইতাম, কোচ হলে লস। Not seen the best coming in from his end yet. কোচ And maybe Falcons rise up to that occasion. Even Yunsul, we saw her Coach starting hole loss. to the Falcons, and it seems like it's not yet working. Kerora, who was about to just land on the roof, will be instantly shut down. Russia trying to play some mind games. Evos এই ম্যাচে কেমনে রিকভার করে ভিডিওসগুলো দিতে পারো চাইলে, মানে অ্যানালাইসিস ভিডিও দিতে পারি, কিন্তু আমি এডিটিং পারি না, তো যেহেতু এডিটিং পারি না জিনিসগুলো অ্যাট্রাক্টিভ হবে না, এডিটিং লাগবে। Traps in fact. That being said, we did see four revives so far this game. Being the field medic and making sure that his team continuously stays alive in this match. ওটাই এডি লাগলেও ভাই অনেক অনেক, আপনি বুঝতেছেন কি খাটনি হইতাছে, কাম অনেক। ভাই আপনি কি মনে করেন, আপনি কি ট্র্যাকের কোচের জন্য কেপেবল? তাহলে না না না, ইন্টারন্যাশনাল কোচ লাগবে, ইন্টারন্যাশনাল। অনেক 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 সময় দেয়া লাগে ভাই, বহুত সময় দেয়া লাগে। আমি স্ট্রিমও করব, আমি 2টা চ্যানেলে স্ট্রিম করব, আমি ওয়াচ পার্টি করব, আমি গেমস খেলবো, আবার পিএসএ ও গেম খেলবো, আমি আবার কোচিং এ সবকিছু রেডি করব, আমি আবার ফ্যামিলির জিনিসপত্র দেখবো। হাউ ব্রাদার, এত কিছু একসাথে হয় না। He's not human. He's robot. আমি দুইটা যেমন কালকে দেখেন না, কালকে আমি শেষ করতে করতে 11টা বাজছে এই ওয়াচ পার্টি শেষ করতে। এর পর আমি ভাত পানি খাই অল্প করে, সুন্দর মতো 12টা বাজে আবার বসে গেছি সেকেন্ড চ্যানেলে। সেকেন্ড চ্যানেল থেকে উঠছি কালকে 4টা বাজে। তাহলে এদিকে কতক্ষণ? 3টা থেকে 12টা, কয় ঘন্টা? এখানে হইতেছে 9 ঘন্টা, তারপরে 12টা থেকে 4টা, এখানে 4 ঘন্টা।
snapped in half. 13 ঘন্টা কালকে স্ট্রিম করছি ভাবেন এবার আল্লাহ as well. Knockdown is still with the delivery system, and this time up close and personal. Kurush trying to make a run from this, but he's walking right towards Team Apex. ভাই আমি আপনার মতো একজন ই-স্পোর্ট প্লেয়ার হতে জীবনে হই না আমার মতো এত কিছু আপনি সহ্য করতে পারবেন না ভাই এডি এত কিছু সহ্য করা হাতে গোনা কিছু মানুষই পারবে আর নতুন জেনারেশনের পোলাপাইন তো একদমই পারবে না ওরা কিছু থেকে কিছু হইতে না হইতে ডিপ্রেশনে চলে যায় তো এডি আপনি আমার মতো হইতে চান না আপনি একদম ভালো প্লেয়ার হইতে চান আপনি বেস্ট প্লেয়ার হইতে চান সব হইতে চান আমার মতো হইেন না আমি সবারই সাজেস্ট করব আমার মতো কেউ হইেন না কারো আর দরকারই নেই হইবেন আমার সাথে সিমিলারিটি খুঁজবেন এমন ডিপ্রেশনে যাবেন আপনি কল্পনা করতে পারবেন না ডিপ্রেশন এদের কি ধরে নেবে নাকি কুটুসে To make things worse, AGAL still prowling nearby. Look at the rotations. Evo's Esports, the very bottom. BRU still holding on to আমার এই মথাউজের পার্টটা অনেক favorite রিস্কি spot লাগে অনেক on the রিস্কি western লাগে side of the map. The favorite drop spot, in fact. মদাউজের পার্টটা রিস্কি ঠিক আছে যদি আপনি মাঝখানে থাকেন আপনি যদি এজে থাকেন প্রপার গেট কিপ যদি আপনি দেন ওখান থেকে অনেক কিল বের করা যায় কারণ ব্যাক সাইডে থাকার পরে হয় কি আপনার পজিশনটা এমন ভাবে হয় যে নিচ থেকে প্লেয়ারদের উঠে আসতে হবে হয় গাড়ি হোক লঞ্চ প্যাড হোক হাই গ্রাউন্ড পর্যন্ত উঠে আসতে পারবে না ওরা সবাই মাঙ্গে চিপায় ধরেন সাপোজ আপনি এখন এই যে ট্যাগে যে জায়গায় মার খাইছে এবার মনে করো রিস্ক আছে ওরা বরাবর রিস্ক আছে রিস্কের কারণে কিছু কিছু প্লেয়ার স্পট হয় কিছু কিছু প্লেয়ার স্পট হয় না এটা বলা যায় কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে প্লেয়ারদের উপরে যে প্লেয়ার কতটুকু মানে অ্যাক্টিভ আছে বা ওরা কতটুকু বেশি দেখতেছে কারণ আমাদের হয় কি আমাদের অনেকগুলা হ্যাঁ আমাদের বেশিরভাগ প্লেয়ার কি করে জানেন সাপোজ একটা জায়গায় দিয়ে টিম প্লেয়ার আসতেছে এই দিক দিয়ে প্লেয়ার আসতেছে একটু সিনসিয়ারলি চিন্তা করবে না যে আমি একটু ডায়ে বায়ে দেখি কেউ প্ল্যান করতেছি কিনা এটা চিন্তা করে না সেটাজন দৌড় দিবে যেদিকে প্লেয়ার দিয়ে কিল উঠানোর জন্য মারবে কিন্তু আরেকজন যে দায়িত্ব নিয়ে পাশে দেখবে ওই সেন্স কারো থাকে না এটাই হচ্ছে বাজে জিনিস এর জন্য দেখা যায় প্ল্যান করে মারা দেয় এটা কয় নাম্বার ম্যাচ এটা 10 নাম্বার ম্যাচ 10 নাম্বার ম্যাচ মানে 4 নাম্বার ম্যাচ এদের পজিশন দেখেন এই যে চারজন একসাথে ওই অ্যাপেক্সে দেখেন চারজন একসাথে ডিআরএস ও চারজন একসাথে মুভমেন্টটা দেখলে হইতো Gun Dynasty seems like communication in this game is coming into play. The precision as well with Benel performing in such a manner. However, ভাই একটা চ্যানেল করে যেখানে অ্যানালাইসিস ভিডিও দিবেন ভাই ওটার জন্য ভিডিও এডিটর লাগবে ভিডিও এডিটর এরকম এত ভালো মানে এডিট কইরা যে ও আসলে যেই স্যালারি বা যেই অ্যামাউন্টে ডিজার্ভ করে ওই অ্যামাউন্ট আমি দিতে পারবো না আর ওটা খাটনি বাইরে যাবে গা টিমগুলো একসাথে থাকার রিজন হচ্ছে লবিতে যেরকম কারনাইন পিস্তল আছে আপনি হেডমেট মারে একটা যদি ফিনিশ আ যায় ওই রিকভার আর করাইতে পারবে In fact, I think DAG are in the toughest spot in the center. We just see a knockdown early on. Recovery shouldn't be an issue. BRU now see moving to TEC off screen. But I think even for DRS, they have a very good chance of holding back not just Gun Dynasty, causing some damage to Falcons and Evos if the rotation is right. So crucial rotations as we are getting closer to the last few games of Group A. কুটুজের ফেজ থেকে বোঝা যাচ্ছে সব কনফিডেন্স হারাবে এখানে কনফিডেন্স হারানো কি আছে ওরা তো অলরেডি 10 নম্বরে আছে এই যে 10 নম্বরে আছে ওরা অলরেডি 63 পয়েন্ট ওদের কোনোভাবে 80 পয়েন্ট পার করা লাগতেছে ওরা 80 পয়েন্ট পার করলে টপ 10 এর মধ্যে থাকলেই হলো বাকি কিছু পরে দেখা যাবে এখন মেইন একটাই কনসার্ন জাস্ট একটাই কনসার্ন আমার টপ 10 এর উপরে থাকতে হবে আমার 8 নাম্বার 9 নম্বরে আসতে হবে এত দূরই এর বেশি কিছু লাগতেছে না জাস্ট এই দূরই হইলো হইলো But then they still want more. Can never get enough points. AGAL double digits, 11 counting. Dinoculus used scan towards southeastern side, or at least the north side of fields. Should be able to rotate there. There's a small compound to work with, but better yet. Blade Wasana ke mere diche. So ki hoise? That puts them within range of proximity of Paradox Gaming, and I think the second Dinoculus have confirmed that. There is Falcons there though. লবি শেয়ার করতেছে মারতে পারে ভাই That's going to be against Paradox. Windy already down, sneaky trying to fend off. টিম মারা লাগবে এটাই হইতেছে কথা কনফিডেন্স রাখা কি যাওবে দেখা যাবে কালকে ছোট মাইরা দিছে দুমদাম ছোট কি মাইর দিয়া দিছে কালকে ওটা তো বললেন না আপনি ও
এদের মুভমেন্ট দেখেন না, দৌড়াইতেছে কেমনে দৌড়াইতেছে দেখেন, একদম পাশে পাশে সব, এই দেখেন একদম পাশে পাশে। ডিসটেন্স কত হবে বেশিতে? 5 মিটার, একজন আরেকজন থেকে 5 মিটার 5 মিটার এক ওয়াল ডিসটেন্স। এই যে নক দিছে এডি, সামান্য 5 মিটার ডিসটেন্সে দেখেন কি অবস্থা হইছে। আলাদা হইলে কি হবে? এদের দুইটা ফেলাই দিছে। এরা কিন্তু বাঁচাই দিত, কিন্তু এরা চারজন একসাথে কনফার্ম দিছে দেখছেন, নাহলে বাঁচাই দিত। যে ফিনিশ হয়ে গেছে এইজন্য আবার রাখ দিতে পারলো না, দুটো নক দিয়ে দেখছো এত বড় একদম পুরো কি হতে পারে ভাই, এত লোক but the pressure now mounts onto limit as attentions shift লিমিটে দৌড়ছে ভাই, মাইরে বাপ। and finish পুরো AGAL team breaks the spine and the anchor of Falcons, and that should be it. AGAL once more coming out on top of this exchange. ডিউরে মোর মারা দিতে Always হইছে do it. You give them a small inch, they take the ওদেরই whole ফ্যালকনেরই and ওর কয়েন নাই, Falcons কয়েন go নাই, কয়েন ahead, থাকলে playing রিও জিতে পারতো। outside the zone, get না hit upon it. না Then ক্যাশ হয়ে Sniper সাইড থেকে। gets taken ওহ down with the আরে damage of the ভাই zone, and কেসি all রে, gamers global quickly act on it. Kiroro, এদের can he মুভমেন্ট do দাও something different? The last one, and it's going to be একসাথে Sniper সব showing his own precision সব একসাথে। skills. And with that, Falcons are out. ট্র্যাপে কি করছে? There's a possibility for ট্র্যাপে কি ক্লাস টাস মারা how দিছে নাকি? things are ডিপি going মারতাছে, for ব্লেডে AGAL. নক দিয়ে দিছে ডিপি। BRU haven't ট্র্যাপ really 1v4 shown উইথ much গ্রেনেড, action yet. সিরিয়াসলি? Much activity দেখা লাগবে, দাঁড়া ম্যাচ শেষ হোক, ম্যাচ শেষ হলে দেখতেছি আবার। so far. গাইজ লাইকের কি অবস্থা? আপনারা লাইক দিতেছেন না, 12,000 লাইক, অ্যাট লিস্ট 15,000 তাড়াতাড়ি এখন করেন, Perishes to the blue. এখন তাড়াতাড়ি 15,000 লাইক। ওরে Ah! সব গাড়িতে ফেলাই দিছে, না এলিমিনেট, তিনটা এলিমিনেট, একটা তিনটা এলিমিনেট হইছে মাত্র। আমি এদিকে দেখতেছিলাম, আমি এদিকে দেখলাম যে মরে গেল গাড়িতে। Yeah, playing it outside the zone. একটা We've always আসলে talked about দুঃখের it. লড়াই We মাইরা thought দিছে। AGL were ahead of it. They knew what would have ভাই about গিয়ারের to পজিশন তো happen. মাশাআল্লাহ। রাহাত কোথায় ভাই, রাহাত As a কোথায়? surprise, the real soldiers, they want their উপরে আবার opportunity. পুটি বাস লাউড আছে, রাস্তা As লাউড Titan Esports Club, লাউড close ভার্সেস the ডিআরএস distance. They do not want to ভাই, give এটা away. যদি Now লাউড they have যদি another ডিআরএস chance to মাইরা দে। if they're able লাউড to বেস্ট secure অফ লাক, some লাউড points, লাউড বেস্ট they অফ will লাক। not get pushed off by Titan. ওরে পজিশন ট্র্যাপে গেছে, কই গেছে দাও, ট্র্যাপে কই গেছে দাও, জীবনও পারবে না। Distraction works out. BZP with ট্র্যাপে the কই গেছে দাও, ব্লক করে ফেলছে। bomba with নিয়ে the নাই বলে Winchester from afar. Already আরে shooting ভাই forward. ডিসিশন মেকিং, And কুইক there ডিসিশন it is. মেকিং, এত তাড়াতাড়ি ডিসিশন মেক করা। 590 pumping bullets. Pratik and Ay, Storex kire? trying to hold Pratik, the ground Storex. for the time Bhai, being. Storex jeda falai Raja dite. Kudeep, he has 12 out. Firepower, Two of the bhai. players are down. Tiki Travis দিতেছে না too উপরেটা, far দেখো away ডিসিপ্লিন, outside the ঠিক আছে zone. ডিসিপ্লিন Damage দেখি, being উপরেটা done. টিকি দেয় Gosha না। has to be the savior here. Pratik gets Bhai, confirmations, shit. but the sniper is not going to help, and his trap is also taken down. And Guaxa, can he make that clutch আরে happen? That's পুষ্টিটা gonna be আল্লাহ one. পুষ্টিটা না কেন রে? 2 more to go, cutting down the ranks, find the America isolation. doesn't say Guaxa here. again. Down to just 50 HP. Takuri around the corner, secures it. DRS পুষ্টিটা না কেন? lives on. আমি এটা বুঝলাম না। করা 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 ভাই রে ভাই, 4 পিওর The 4v4। way he was able to hold at the edge of the circle, and DRS still keep fighting, taking Loud out. আর ঢুকতে He was পারে on নাই। the other end, the 1K, the last man standing. And at this point, there's no opportunity. Bolt maker. ডিআরএস রে আমি হেল্প করে দিছি নাকি কোনো ভাবে? টাইটান 5 নাম্বার। Oh no, Buriram. The team who just DP held their front DP gets কি some করতেছে? points. They find them বিভৎ out. গেছে, wipe And that is out। DRS out, and Russia Jack কি in আবার position বুয়া to নাকি win, and guys? Team Apex Gaming, Allah. they get that elimination, make Bye. it the top 3. না 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 TAG have another chance, but guess নিবে ভাই, নিবে ভাই, নিবে। Pride. ভাই ডিপি বুস্টার বলা। Pakistan on the radar. Right into the dens of BRU. বেস্ট অফ লাক ডিপি, ডিপির পজিশন আসা উচিত না, ডিপির পজিশন আসলে শেষ। ডিপির পজিশন আসলে আরিশকের জন্য ক্ষতি। ডিপি 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 বেঞ্চো ডিপি 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 ভাই ডিপি টেকে ডিপি। দুইটা বুইয়া, ভাই টেকে দুইটা বুইয়া। Allah. Allah TAG re. have a chance again. এই তো জীবন আল্লাহ রে। Dash, Watsana is down, Kenny gone. He আস্তাগফিরুল্লাহ লা fights it, হাওলা and ওয়ালা that's কুওয়াতা a ইল্লা second বিল্লাহ। for Team Apex Gaming. They get সব the তো ওরা কিলে second বুইয়া for দিচ্ছে India. ভাই। A booyah! And it pays এই বুইয়াতে forward. ডিপি কন্ট্রিবিউশন কত হলো? ঠিক Was কও। not enough. ট্যাগের They বুইয়াতে joined AGAL on that ডিপির leaderboard কন্ট্রিবিউশনটা for বলো ট্যাগের second বুইয়াতে। booyah. And I think at this আমরা time, বুকার Lucifer খোদাতে guaranteed আল্লাহ রে। survival round. রিয়াদ ভাই Guaranteed a ये second तो नहीं life. सह जाता। They needed this.
This is what was in the making for এরা Tag. বলতে পারেন গাইস যে এটা ট্যাগের জন্য অনেক ইজি পিজি বুয়া ছিল কিন্তু এই পর্যন্ত যে ট্যাগ আসছে মানে যে লাস্ট তিনটা টিমের মধ্যে ওরা ছিল এই পর্যন্ত ওরা বাইরে এগুলো লবিতে কোনো ইজি বুয়া আছে ওইটাই এডি কোনো ইজি না এখানে কোনোটা ইজি না ভাই হ্যাটস অফ হ্যাটস অফ সালাম দিতে হবে সালাম হ্যাটস অফ জায়গায় ভাই ডিপির কন্ট্রিবিউশন আছে ভাই ভাই এটা গেমের পার্ট কেয়ার কন্ট্রিবিউশন একদম বুইয়া মারছে বুইয়া মানে বুইয়া এখানে আর কোনো কথা নাই রাইটে গুলি হয় আর বামে যায় পুশ মেরা দেয় ব্রো গাইস যারা এখনো পর্যন্ত লাইক দেন নাই 12000 লাইক 15000 লাইক আপনারা এটলিস্ট কমপ্লিট করেন তাড়াতাড়ি 15000 লাইক আপনারা কমপ্লিট করেন যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে 40000 করতে হবে ওইদিকে 15000 করতে হবে সেকেন্ড চ্যানেলে একটু পর কমেন্ট বক্সে লিংক চলে যাবে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আছেন সেকেন্ড চ্যানেলে ডেইলি লাইভ স্ট্রিমিং এর জন্য ये तो इजी बुया था इजी बुया यार टीम हिम যতদিন থেকে আছে ভাই टीम हिम আমার ইজি বুয়া Just like we spoke about AGL, right? टीम हिम যে কলিং ভাই ওদের মুখের মধ্যে দুইটা টিম থাকলো র‍্যাপে কল দেয় সামনে থেকে একটা নক ভাই আমি মরে যাব মানে এত কেমনে জানি পারে ভাই তানভীর ভাই ননস্টপ আপনারা ডাকে ভাই ননস্টপের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই ভাই Easy booyah. কি কমু গণক্ষমা চাইতে হইব গণক্ষমা আমি এখন কথা কইলেই তো আমারে ফুটকি মেরা দিব কিছু কইলেই তো আমারে গাড়াইবো Either that or Pakistan gets their first at the hands of Demon's Pride or TAG getting a second and we know which one is written in stone. কিছু কইলেই তো গাড়াইবো What are you worried about, right? You do great regardless. But with that being said, sure that some of the players No have bro, something no to bro, say, no. and we have one prepared with Nyx. Are we in? Are we live? I believe we're live. I'm not hearing anything, but I'm going to take it. টেকের কোচটাও তো জানি না ভাই টেকের We're back on কোচটা the main কেডা stage. We do, of course, have Nyx here joining us from Loud Snickers. My name's Barney Banks. I've got Carol Bombshell joining us here. We're going to ask some questions. Nyx, Indian কাউরে ডাকে না কেন কথা বলার জন্য Okay, because yesterday it seemed like the gameplay was very slightly different. Today you seem like you're getting a bit more aggressive. Eliminations are coming in. Was that the plan or is that just the way that the games have gone today? Falando um pouco sobre estratégias, a gente viu que ontem vocês começaram muito agressivos, muitas eliminações. E esse era o plano desde o início? Vocês queriam começar nesse estilo mais agressivo? Não, a gente foi mais um improviso, mais oportunidades que a gente via na hora. O nosso estilo de jogo é mais centralizado e acaba que os times que estão ao nosso redor, no trap de lança, pá, assim, pô, fica mais fácil também, né? Well, that was not the plan at the beginning. Yeah, we had to improvise. We took opportunities, so we see the teams during rotation, so we just took ওইটাছে না ইন্ডিয়ান টিম দুইটা বুইয়া নিয়ে নিছে use the right guns and our coach Apex বুইয়া নিছে নাকি এপিক দুইটা নিছে team captain just gave us the call and then we did it, the aggressive game style. ভাই আমার Okay, ছোট Nick, উপর so প্রথম would you থেকেই ভরসা ছিল consider ভাই your group, the group of death that's we like to call, consider that পুরাপুর including ভয় the ধরে main বসছে পুরাপুর champions, ঘুম থেকে উঠে আসছেন না Evils, even Team Falcons, ভাই আমি does having all these strongest teams in the same group make it খুশিতে আর্জেন্টিনা জেতার খুশিতে অনেক আইসক্রিম খাই tendo times, você considera o seu grupo, o grupo da morte, levando em consideração que tem os atuais campeões, o time da Evils, tem também Team Falcons que venceu no primeiro ano, tem uma Buriram também, você acha que tendo esses times que são fortes, faz o grupo de vocês serem um grupo da morte? আরে আজকে স্ট্রিমে থাকেন রাতের বেলা আবার স্ট্রিম করব ওখানে চিল্লাচিল্লি করবেন দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে গা bons em game e acaba que no de game esses times que são muito bons পরের দিন প্রক্সিমি তানবিরে দিলাম সমস্যা কি কিচ্ছু হইব না আমি কইতাছি তো কফি খাইবেন দুমায়া খালি একটু পর পর কফি খাইবেন চা খাইবেন আর হইতেছে আপনার ইয়া করবেন কি বলে এই রাতের বেলা মজা করবেন মজার চলে দেখবেন হুদাই গলা ঠিক হয়ে গেছে গা মজা করতে করতে গলা ঠিক হয়ে গেছে Definitely make this group the strongest so far, especially because we have all these kind of teams here from এটা বালের ক্যামেরা but also we are not
behind them. কেউ because গাইস we reached কেউ the যদি top কোনোভাবে কোনো Definitely not. You're performing ক্যামেরা incredibly কোম্পানির well সাথে so far, and সম্পৃক্ত obviously a few থাকেন more আমাকে games একটা to go to স্পন্সর close out করতে the পারেন group stage for you ওটা guys সবাইকে now. সাজেস্ট I করব want you to cast your mind back because playing regionally আরে before ভাই you got here onto the global stage, you guys are নুসরাত playing আপুর incredibly গরম well in লাগছে Brazil. আইসক্রিম So I just খাওয়াইয়া want to know, হ্যাঁ did that boost your confidence coming into EWC, knowing that in the later stages of this tournament, you're likely to face off against some of your Brazilian rivals? উল্টা কইতাছে আর Bom, কি chegar aqui como os campeões, né, do Campeonato Brasileiro faz com que vocês consigam chegar aqui nesse momento mais fortes, vocês consigam jogar um pouco mais parelho. Você acha que essa confiança de fato veio junto com vocês? Sim, com certeza, não tem nada melhor que sermos campeões dos campeonatos oficiais que teve no Brasil, que é o FWS e o Crash Masters. Acaba que sim, a gente chega muito confiante porque, querendo ou não, a gente acredita. O Free Fire é bastante confiança. Tanto é que no dia justamente por causa da confiança. Vinha time, nós chegava e matava, oportunidade matava. Isso que não eleva o astral do time dentro das partidas. সবাই অ্যানালাইসিস করেন স্প্যাম করো বাপ রে বাপ দেন স্প্যাম করেন তাহলে ইমেজ অ্যানালাইসিস করলাম দেন স্প্যাম দেন কোরা লাভ কি এটা পোলাপানে খাই না পোলাপানে খাই না লাইকও দেন না আপনারা 15000 লাইকও করতে পারেন না এখনো Really good chemistry and we team up and that's the results. The results don't lie. Perfect. Next, for us to finish our interview, one more question. Your ভাই নষ্ট আপনারা ডাকতেছে ভাই না ভাই সরি ভাই How are you feeling about Fluxo and Lo's performance yesterday? গাইস আমার সেকেন্ড চ্যানেলের কত সাবস্ক্রাইবার কত হইছে ফ্রি 22 প্লাস এর সাবস্ক্রাইবার কত হইছে একটু জানান Você viu, né, as partidas dos jogos de ontem, né, do Fluxo e do time da Los, como é que você se sente vendo os times brasileiros também indo bem por aqui? Cara, eu fico muito feliz, mesmo sendo rivais no Brasil. আপনারা শাউট আউট দেয়া লাগে মাইয়া মানুষ দেখলে এমনি পোলাপান জায়গা মাইয়া মানুষ দেখলে পোলাপান এমনি দৌড় দেয় আপনি সব স্ট্রিম করেন না সমস্যা কই আপনারা রাতে স্ট্রিম করেন আপনি সেটআপ করেন Because we are all from Brazil and of course we want Brazil on the top and especially because I don't like these other teams here, like the other regions, so yes, Brazil on the top for sure. Okay, thanks so much for the interview. Good luck in the next matches. It was a pleasure to talk to you. And we are back in the studio. You are back in the studio. আরে নিজের মার্কেটিংটা কেমনে করে দেখছেন কি ভাই ও আমার স্ট্রিম দেখে ভাই আমি যাইয়া মুইতা আসি পুরো কমেন্ট করে go Hello guys, Bonjour, it's Yuzo and right here I'm at our co-streamer place. Once again, we're meeting our famous character, Backgao, and of course, our super fan from Team Secret, Cyrus. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay cũng là ngày thi đấu thứ hai Steven của Stone. Free Hi, Fire hello 2026 Steven. rồi. Hello, Thì không biết Uncle là Kichinto mình nói về ngày Mercy. hôm qua một chút đi. Được Asif gì? bhai বলতেছে Nghĩ là সবগুলা যাবে thi đấu khá là ổn. Khi mà Biash báo বলতেছে cũng như কাফিরে là আনেন một cái số কাফির điểm তো tương đối để có thể tiếp tục trong ngày thi đấu hôm nay. ফ্রান্সে Thì Backgao có suy nghĩ gì về ngày thi đấu hôm qua của ক্রেজি Team ওয়ান Secret বলতেছে ạ? নুসরাত আপুকে খুশি করে দিলাম নামের বানান ভুল Chào tất cả ঠিক mọi করো người, thì nếu mà nói về ngày thi đấu của CRWG ngày hôm qua thì Apu, bản thân mình thấy là DPK chưa full ổn cho support. lắm các bạn. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu quyết DP định của demonstrate তো ভালো CRWG. টিম Các bạn biết ফুল là một সাপোর্ট দেয়া ngày thi লাগবে đấu না এমনি ওরা ভালো খেলবে sau hai পুরো ngày thi đấu কভার thì কোফা chúng ta না chỉ lấy তুমি কোফা hai đội করতে thôi. ভালোই খেলা Với 4 đội thôi. আর তুমি Và তো বলছো অসুস্থ hôm nay ছিলাম một হসপিটালে CRWG ছিলাম phải thi đấu ঘুমের hết ওষুধ sức খেয়ে có আয় thể হায় để ঘুমের giúp ওষুধ mình কেন খাইছে vào trận chung kết. এটা ছেলে প্লেয়াররা মানে করো Là হচ্ছে Cyrus cảm thấy như thế nào ta? কোন বিপথে চলে যায় পরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলে phải bắn hết mình để lọt top 4. আই মুসাইব হ্যালো Thà vào top 4 ngày hôm nay chứ ngày mai thì em thấy là khá là căng đấy. Căng hơn hôm nay rất là nhiều. আমার ভয়েস কি বেশি শোনা যায় So as we can see from yesterday, WEG কাস্টিং from এর সময় Backgao তো বলো said যে he শুনুই না doesn't কথা feel that চিল্লাইতে good, পারে that না well about Team Secret since they're doing just only a decent ranking in our group stage A, of course, but overall, he said that in today we have to try our best, especially get into the top 4 as soon as possible. If not, getting into the group tomorrow would be a criminal to them. You know, it's going to be very difficult, very hard for them to compete. And of course, for our old teammates, here's Cyrus, our old teammate. আমি ওরে কি শুধু ক্লাস করে বলি না ভাই ও একটা মনস্টার in order to get বেশি into ভালো top করে 4. হি ইজ টু Today গুড is a very important day for
everyone, both in Group A and Group B. We all must get into the top 4 if they don't want to be left behind. Of course, if you're not getting into top 4, you still have the chances. But if you're at ranking 11 and 12, boom, you are out, not being available into the game anymore. So, as we can see in the chat, ở đây thì em thấy là mọi người có vẻ như là tương tác rất là nhiều. Thì không biết là phần lớn các con nghĩ như thế nào là mọi người sẽ thường nhắc đến chủ đề gì ở trong cái phần chat của comment mình. Ở trong cái phần chat comment ওরা của ওদের mình রেগুলার khi গেম mình প্লে có খেলে stream না thì আমার মনে হয় tất cả mọi người đều tập trung về Super WZ cả. Crazy Và ủng on, hộ thank cho you, một thank thị you. trấn của Free Fire Việt Nam. Tất cả mọi người đều muốn rằng một kết quả thật là tốt trong cái buổi thi đấu. By the way, তোমরা Freak 222 Plus কে সাবস্ক্রাইব করে có ফেলতে vẻ rất পারো là khả ওখানে quan cũng như là tinh thần của আমরা game người dân Việt Nam mình rất là đoàn kết với nhau. Thì em cũng không biết là em muốn hỏi là thường những cái buổi livestream mà nó mang tính chất quan trọng như thế này thì bác cáo sẽ ngồi xem cùng với bao nhiêu người ở trên livestream của mình vậy ạ? করিম হ্যালো তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে Thật ra là vào những cái buổi livestream আপু আপনি quan trọng như thế này thì কেন ভাই xưa giờ mình chỉ xem một mình thôi. Nhưng hôm nay thì có cậu em Cyrus của mình đi theo thì tất nhiên là có cậu ấy. Try ginger with hot water. So normally in the chat, especially in those important occasions like this, everyone in Vietnam, because we are having only one representative from Vietnam, especially for the Free Fire World Series Vietnam. Here is Team Secret, or as known as WAG. They are trying their best to support for their favorite team. Overall, as you can see, normally Becca will only sit and watch the live stream alone, but today, of course, he has a very special company, whom is Cyrus. And overall, I can see normal, his number is very impressive because for your information, Becca is one of the most famous Free Fire streamer in Vietnam. Normally, as I can see, he will have around like 10k or 20k viewers at the same time watching the live stream with him. Hello. For Team Secret or any Vietnam representative. আমি আসছি আর ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেছে এলগাডো ক্যামেরার So it's a very pleasure for Salam everyone to janai. be here with me, so we can তুমি enjoy change করো this very ক্যামেরাটা। amazing atmosphere right here. in বালের the ক্যামেরা DC বানায় এলগাডো 26. এলগাডোর কেউ দেখে না Cảm ơn bác cáo rất là nhiều. Kubani Thì ভাই không biết là anh có lời nào cuối cùng muốn gửi đến cho tất cả các bạn khán giả tại Việt Nam cũng như là Team Secret của mình tại sân khấu không ạ? আমারটাও পাঠাই দেই দুইটা এলগাটো লাগায় রাখবা একটা গেলে আরেকটা তো থাকবে দেখবেন দুটোটা সেম টাইম উড়ে গেছে গা পুরো ফোনটা নিয়ে আসছে গো এছাড়াও কোনো উপায় দেখতেছি না hành trình này nha. ভাই আমার ক্যামেরা জানো রেক্সার মানে আমি কাস্টিং ডেস্কে মানে অন লাইভ The rest team ওই at মুহূর্তে EWC হুট করে গায়েব 26 হয়ে Free যায়। Fire at this time. ওকে Thank গাইস you so পিক চলে much for আসছে your নাও cooperation in this interview. বলেন We বলেন না will catch you guys অফিসিয়াল later. 7. লজিটেক নাও seven, লজিটেক camera's আমি on, man. অনেক Wake up, অনেক seven. বেশি জোস Sorry ভাই about that. I was having deja vu. I was dreaming that AG and Tag won again. They did. They actually ended up doing it again. Actually happens. It's not your dream. Especially Tag getting off that booyah curse that we saw earlier from them. I mean, this squad has finally been able to step up, considering that some of those top teams have been slowing down. And I'm looking at Falcons and Gun Dynasty. Well, it's really getting tough right now. এসেছে এই তো এই নারীরে বাদ দিয়া লাগবে আগামীবার আমি কল দিতাছি There's a lot more that they can do right now, but I think they might be able to catch up on the second half. But we'll have to find out though if they'll be able to pull it off. কেমনে সুন্দর আছে কেমনে কি আর ও অনেক ট্যালেন্টেড ও না মেন কথা হইতেছে যে মেয়েরা সুন্দর বললে তো হইলো না ভাই এখানে এখানে তো বলতে হবে যে আমরা ট্যালেন্টেড ওটা পরের বিষয় আমাদের চোখে ভালো লাগতেছে না ট্যাগ কোয়ালিফাই না করলে ফ্রিকের ভিউ হবে না তাই ট্যাগ কোয়ালিফাই করা উচিত ভাই আমি যদি আজকে স্ট্রিম নাও করতাম তাও আমি চাইতাম যে ট্যাগ কোয়ালিফাই করুক আজকে স্ট্রিম করতেছি তাও আমি চাই ট্যাগ কোয়ালিফাই করুক কারণ আপনাদেরকে একটা জিনিস বুঝাইতেছি আমি অনেক আগে থেকে যে এখানে আমরা অনেকেই অনেকের কম্পিটিটর কিন্তু দেশের বাইরে যারা যায় তখন আমরা একজন এটা বোঝা লাগবে তখন আমরা একই দেশে in that last match they did have about 14 eliminations as well, so this is like the consistency and the massive advance that Falcons needed to be able to
keep themselves out of that survival stage. Yeah, I do agree. I mean, hopefully they keep up that consistency because there was one time where Team Falcons was hunted by Aurora, and it is tough. কেমন লাগতেছে তুমি পারো নাই I said I won't be saying. ফ্রিক ভাই শিওর হাঁটতে গেছিল এত টাইম কেন লাগলো আরে ভাইয়া মুতছি মুইতে একটু হাঁটছি হাইটা এরপর আইছি পুটকি ব্যথা করতে এরকম ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলে আপনি বয়া থাকেন আপনি এরকম বসে থাকেন লেদারের উপরে পিলো আছে তো এই যে দুইটা পিলো দেন দুইটা আছে পাশার নিচে দিলে পুরো উঠবো কিন্তু পাশা ব্যথা করে এখানে লেদার তো কয়েক ঘন্টা বসলে Apex, they were so Bada kore. great yesterday, but today 17 elimination points in just one game. That is so amazing. আমাদের অফিসের মেয়েরা মায়ের বাপ দুইটা তিনটা করে দেয় পাশার নিচে ওই ওদের তো শেপ নষ্ট হয়ে যাবে এর লাগি আর কি আমার শেপ নষ্ট হইলো under their bottoms. So yeah, that's exactly what we're seeing today. Neptune gave ওরাও হাসতাছে দি ওরাও হাসতাছে Yeah, and these are the improvements that we need to see, and we want to see from them. And we got to see those improvements because they might be listening to us. If I'm being completely honest, Lucifer yesterday he was able to say. ভাই আপনার গালিটা শুনলে বোঝা যায় আপনি পিওর চাঁদ গায় এটা তো সবাই জানে Lucifer, I see what you were doing. I'm wondering if you maybe went and told me, oh shit, you really need to make sure you wake up in the second day. আমার মনে হয় না আমি দেশে থাকা Putting my অবস্থায় credibility on ইন্টারন্যাশনাল this. স্টেজে বাংলাদেশ কোনো Another টিমে squad গিয়ে has been দেখতে able to পারবো maybe আপনার listen বয়স to some কত of the ভাই stuff that we've been talking about has been none other than AG. Yeah, exactly. I mean, Boys, from happy earlier, Saki. we're talking about how well they are holding যদি the আপনার south side of বয়স each circle. ট্যাকের কি ইমপ্রুভ করা rotation দরকার is just ট্যাকের keeping গেম them safe. And in the গেম previous প্ল্যান round, we saw them in the আর north. So the same strategy team that they work, were able to pull off. And confidence one thing এগুলা is, বিল্ড আপ করা দরকার even if you make বাংলাদেশি স্ট্যান্ডার্ডে ওরা বেস্ট good thing that they টিএসি have ওদের good রেগুলার snipers, গেম good প্লে দেয় না information getters, ইন্টারন্যাশনালে as তোমার এটা well মনে as হয় না those আমার মনে হয় যে ওরা frontliners কেমন who ভয়ে keep ভয়ে those খেলে paths safe for ভাই ভাই everyone. আমি So তো rotation ওটা তো either way, প্রথমেই so বললাম north, ওদের east or মুখ west, চোখ it ফেসেই doesn't matter বলতেছে for যে AG. কনফিডেন্সে লুজ Overall ranking because we will have দুশো only পয়েন্ট করে 2 লেছে সুদানি matches পয়েন্ট left না of Group A. Buram, congratulations, you have passed the 200-point mark. I think it's safe to say that all the sports squads might end up going to the finals unless we see an absolute just crush of emotions in Team Falcons. এই যে জেডি ভাই স্পোর্টস ছেড়েন না স্পোর্টসে আসি জিডি এই টিমটাও কিন্তু ফার্স্ট আসছে দেখো 6 নম্বরে আছে when it comes to Southeast Asia, but when it প্রবলেম আমাদের মাথায় প্রবলেম আমাদের মাথায় EFOS, you guys better get প্রবলেম তো মাথায় তো মাথায় আর আছে because মনে what the hell is happening right now? I mean, even Team Falcons is trying to pick themselves up, even though it's not. Yeah, well, maybe it's not working as much as they wanted it to be. Yeah, and if we have a look at this, like, so we've been talking about the AGAL. গেম প্লে নিয়ে অনেক গ্রাইন্ডিং করছি আমাদের এবারে শরীর আর হচ্ছে মন আর হচ্ছে ব্রেন নিয়ে গ্রাইন্ডিং করতে হবে ইয়েস আসসালামু আলাইকুম তানভীর ভাই আমার বড় আব্বা আমার তো সবাই দোয়া করবেন যেন জান্নাত নসিব করে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ভাই দোয়া রইলো gotta keep your wits about you because Team Falcons লাল চশমা কই ভাই এই যেটা কি that path into performing with the elims and also the placement points. So this is জান something আপনাদের where লাল চশমা পয়েন্টের গ্যাপ কত Now, not only 63 for আর those top 4 72 teams going to the finals, the bottom 2 নয়ের teams gap। will end up ভাই going home শনি আছে with those কপালে 2 games ভাই left. ওরা I আমি see বলি Demons টাইটান এখন finally being 41 able to না climb up. ওরা They're আল্লাহ 9 বিল্লাহ করে points 10ই away থাকুক from Titan. দশই থাকুক কিন্তু ওদের ওদের 80 85 পার করতে হবে Another shift here on the leaderboard, Neptune. We'll have to fight কারণ একটা ভালো ম্যাচ দরকার আছে তো against AGAL. একটা 10 কিলের প্লাসের হচ্ছে ম্যাচ দরকার আছে 10 কিল প্লাস will be able to মানে ওদের এইম করতে হবে 8 নম্বর পজিশন তাইলে ওরা 10 নম্বরে থাকতে পারবে কারণ দেখতেই পাচ্ছেন কোন ম্যাচ কোথা থেকে বের হয়েছে আল্লাহ জানে আর ডেমন্স প্রাইড ওদের আবার বলা যায় না ওরা কিন্তু হচ্ছে মানে এটা দেখলে ওদের ওরা স্টার্টিং ভালো হইতাছে না Yeah, I was just concerned about DP. ফ্রেন্ডজি ভাই কালে থাম্বনেলটা ফিক্স করে আবার আপনার ইমেইলে পাঠাইছি চেক দিয়ে টেক্সটগুলো পড়েন strategy, it's positioning as well, so I'm really racking my brain to like how can we কালকে help যেমন them? একটা ম্যাচ How থেকে can we make সোলারাতে them ওই যে feel more লাস্ট comfortable and পর্যন্ত at ধরে least খেলতেছিল try to do something ওরকম more করে because it's খেলতেই just পারে hard নাই to see at this point, honestly. Some of those teams that were supposed to be listening to us aren't listening to us, and the ones that are currently secure in the finals, for some reason, they're listening to us. I talked
আচ্ছা অগ্রণীর লাইন রে টান দাও তো টান দেওয়া লাগে কেন আমি তেমনি ঢুকে যাই আপনার রোল আছে এইজন্য ঢুকে যান আর কি Loud, I feel like this top teams might be using this last হয় নাই তো হোসেন আলী ভাই হয় নাই in the middle of the circle this summer. আমার ফেসের স্ট্রাকচারটা আসতেছে না তো এটা ভুল AJAL on the south side, outside of the circle, so it's a good strategy as well. Like halfway through, if you will be read out by the other teams, you will be anticipated by the other teams as well. So you have to switch it up. You have to change your approach. Otherwise, you'll be targeted so much. And you did mention how critical it is for the top আরিয়ান four. ভাই তুমি এত পণ্ডিতগিরি মারাও তোমার টিম তো দেশের ভালো খেলাইতে পারে না আবার বড় বড় কথা বলো লজ্জা লাগে না আমার লজ্জা লাগে দেখে আমি গেম ছাড়া দিছি আর মুখ্য বিষয় হইতেছে যে বড় বড় কথা এজন্যই বলি বা হইতেছে বলার সামর্থ্য আছে দেখেই বলি এটা হইতেছে ফ্যাক্ট এমন হয়তোবা আমরা টুর্নামেন্ট অপরচুনিটি পাই নাই মেইন কথা ফ্যাক্ট হইতেছে ওইটা টুর্নামেন্ট খেলছি একটা 4 বছরে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলছি একটা গেম যে ব্যান দিয়ে রাখছে এটা যদি ব্যান না হইতো ব্যান যদি না থাকতো তাহলে বুঝতেন আর এটা বোঝার জন্য আপনি তখনকার যে লবিটা ছিল ইন্ডিয়ান লবিটা ওটা নিয়ে রিসার্চ করবেন বুঝছেন সাউথ এশিয়া শোডাউন খেলবেন পরে রিসার্চ করবেন ভালো করে ইন্ডিয়ান লবিটা সাউথ এশিয়ার যে লবিটা ছিল সাউথ এশিয়ান লবিটা নিয়ে রিসার্চ করবেন বুঝছেন তখন গিয়ে বুঝবেন যে জেবি কিছু করছে কি করে না আমার টিম কিছু করছে কি করে না আমি কিছু করছি কি করি না তখন বুঝবেন ধরেন এখন আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ ভাই বলেন যখন হচ্ছে তোমরা খেলছো না জেবি যখন খেলছে তখন ওরা হাফ প্যান্ট পরে ওই ধুলা আর মাটি নিয়ে খেলে বেড়াইছে তখন জন্মই হয় নাই ফোনে আসতে পারে এখনকার পোলা পাইন ফোনও পাই নাই অনেকে ফোনও পাই নাই এখন কথা হইতেছে যে এখন অনেকে বলবে যে আগের দিন আগের কথা কইয়া লাভ নাই ধরো সাপোজ আজকে ট্যাগ এখন আছে ওই 5 বছর পর থাকবে ট্যাগ সেম লাইন আপ ট্যাগের এখন অ্যাচিভমেন্ট আছে সেম অ্যাচিভমেন্ট 5 বছর পর থাকবে আপনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন নতুন কেউ যে উঠে আসবে না এর গ্যারান্টি কি ইন্ডিয়াতে টিম ইলিট ছিল টিম ইলিট ডমিনেট করতো টোটাল গেমিং এর ওই যে ইয়ার যেটা লাইন আপ ছিল যে বাসিওতে যেটা লাইন আপ ছিল ওরা ডমিনেট করতো কই এখন ওই ডমিনেশনটা কই একতরফা ডমিনেশনটা কই নাই থাকবে না BRU hit the 200 point threshold as expected first team to reach there আর উনি যে এই কমেন্ট করলো উনি কি বালটা ফালাইছে eliminations on that feed as well এটা কমেন্ট করে বালটা ফালাইছে ওইটাই আপনারা ভাই কমেন্টেই বাল ফালান পোলাপান জানা না এটা হচ্ছে কথা পোলাপান জানা না দেখে এই অবস্থা ঠিক আছে কারণ সবই তো নতুন পোলাপান জানবে কই থেকে আরে ভাই আমি লাইভে আসি 2 মিনিটের জন্য একটা বলে চলে যাই আবার এখন আমি ফুল টাইম থাকলে এখানে পুরো মারামারি লেগে যাব আমরা কনসিস্টেন্টলি টপ 3 করতাম কনসিস্টেন্টলি টপ 3 কনসিস্টেন্টলি 10টা টুর খেললে 7-8টাতে আমরা টপ 3 করতাম ইয়াতে এই যে ইন্ডিয়ান যে বেস্ট লবিটা ছিল টপ 18 যে লবিটা পুরো ইন্ডিয়ান সার্ভার মানে বাংলাদেশ নেপাল ইন্ডিয়া তুমি না তোমার জায়গায় যদি এখন নাইম আলম বসে থেকে ওয়াচ পার্টি করতো না নাইম আলম যদি এগুলা কথা বলতো তখন এই পোলাপান এসে নাইম আলমকে এটাই বলতো যে আপনি কোন বাল ছিড়িছেন এটাই বলতো ভাই এই ডিপি রে ফুল সাপোর্ট সুদান ইরওয়া ডিপি রে ফুল সাপোর্ট Abax getting gunned down, but Russia covers the flank. Madara ends up losing out. Demon's Pride needs to find a way out of this. They are slowly running out of gas, but Evo's with a choco right around the corner. Jazzy confirmed. Negative comments গুলা গাইস কেউ করো না এমনি ভালো লাগতেছে না ডিপির মরা জরুরি ছিল খালি ট্যাকের জন্য ডিপির মরা জরুরি ডিপির মরা জরুরি প্যারাডক্স মরে যাবে প্যারাডক্স আর খারাপ অবস্থা প্যারাডক্স এটা কোন জায়গার ভাই BZP and the team's very Latam first elimination. Paradox Latam complete different direction. Tag কোথায় লাতাম around the map itself because this start was Africa not great for them. Africa. They were able to replicate what they আর যে ইশেটা I don't know how, right? One game they got a booyah. লায়ন আর হচ্ছে জিডি হচ্ছে লাতামের The next again another booyah. A little ভাই লাতামের টিম এত ভালো খেলে এই কি বলে লায়ন তো গেমস কিং গেছিলেন না কতবার ছিল রেইনবো R7
You know it's true. You know it's true, Kachita. I love you a lot. কিন্তু জেডি But ওরাই after- লাই after মানে match ওদের জেডি থেকেই জেডি দুটো প্ল্যান we already see the clear hierarchy, right? Top একটা 4 হচ্ছে confirmed. গ্রুপ পর্বের Even if টপ Falcons আর go on একটা a হচ্ছে miracle run to do it in চ্যাম্পিয়ন 2 চ্যাম্পিয়ন matches, প্যারাডক্স অলরেডি মরে গেছে গা likely. প্যারাডক্সে So কি now সাপোর্ট is the দিব fight to not be in the bottom চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে two. জিডি তাইলে তো ভাই দেখো গ্যাপ তো অনেক হয়ে গেছে Demons pride 72 আর out. They 52 only have one more ইম্পসিবল chance in match 12 to do so. Paradox hanging on হয়ে by গেছে skin of their take teeth. secure, They guys. gotta find a Take revival to get back. ট্যাগ এখনো সিকিউর হয় না দনের কথা কইেন না লাস্ট এর ডিপি যদি এক ম্যাচ ভালো খেলে ফেলে Elimination. না আরো এক ম্যাচ বাকি ভাই Now taken down by Titan Esports Club. That was one of the players, but they এটা still এটা কোনো সময় না Ray, এই he ম্যাচটা gets জাস্ট taken down. লাস্ট Titan পর্যন্ত যাক Esports Club. আল্লাহ লাস্ট রে কেমন জায়গায় position. ধরছে Completely যাক, unfair. এখান থেকে Aurora taking this বাইরে as an বাপ। advantage and না Titan ভাই Esports Club, কান্নান্টি all they ভাই want is making sure they secure their লাগাই দিবে survival একটু stage পিক পাইলে chances. লাগাই দিবে And it's এই a চলে নিয়মে, আপনি নিয়মে। কমেন্ট না করে লাইভে চলে আসেন the entire trail of নাই বা অনেকক্ষণ পর সুপার চ্যাট থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট আসবো নাই ভাইয়া কি আসবো নাই ভাইয়া ভাই and it's only up to Kutush. Thank you for the Kutush super has chat, Shahab always bhai. been the savior for this team. আবার কিল দাও আবার Forced to kill দাও, slow পানি the লাগে না। pace down. Not really close to his team, but the Dynamo clears that from top. প্রাইম দেখছি দেখে এখন খারাপ লাগে এখন খারাপ সবাই সব সময় থাকে না ভাই এটা বলে লাভ নাই সবার টাইম আছে দিয়ে দিছে মাথায় ছোট ছোট বলে ভিএসকে দিয়ে মাথায় নিয়ে দিতে ট্র্যাপ রে ভাই TAG racking up steady points. Next one fire Jordan actually direct finds dude again, P90 of all things. So the sniper of AJL will need to be brought back, and that's be the case. জয় ব্রো হোয়াট ইজ দ্যাট Makes that rotation. এই যে রেক্সটানে মনে হয় ডিসকর্ডে বসে বসে বুদ্ধি দিতেছে না ভালো না ব্রো এই যে বুদ্ধির অভাব আমি কি বুদ্ধি দিব বলেন ওদের মতো কথা বলেন এই জন্য ডিসকর্ডে আসছি ভাই ডিবির আগে একটা ম্যাচ টিসির উড়ায় দিতে একটা ওটাই ম্যাচ তো লাগে রকি সিকিউর সিকিউর রকি সিকিউর অনলি পজিটিভ ডিসি তে আসবো নাকি ভাইয়া না না আসিয়ে না আসিয়ে না রিয়েলিটি দেখে কথা বলেন ডিবি প্লেসমেন্টাল গেমে যে কেসে টিসির ওই প্লেসমেন্টাল ঠিক ঠিক জয় ব্রো ঠিক কেউ না থাকলে আমি আছি রিকশনে গাড়াই দাও না রিকশনে কারণ কথা কয় ভাই মেজাজ গরম হয় ওর প্রতি ভাই यस ঠিক ঠিক গল কয় মার ওরে মার কি রে জয় ঠিক এমনে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ভাই সবাইকে সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Just a little bit. এটা হচ্ছে জয় ব্রো আগেরটা ছিল এদের আত্মা Thanks for not mentioning এদের হাতটা And Aurora, কি রে ভাই big picks. Oitai. They're in trouble. Titan Esports Club. Those are some of the eliminations. আপনারা that they managed to বিশ্লেষণ get. করেন আমি লাইভে যাই খেলা দেখি And right as now, being troubled is Okay. going to be Paradox. Yes. Falcons in the meantime, they are সেই trying to আবার go in for the রিকশনে challenge. গাড়াই দিও না GL being used to force on fire, not getting closer. হেই নীল থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট অনিগাদান রে বোধাই থেকে মানুষ বানানোর উপায় কি এটা তো জানি না ওইটা এখানে নাই এই ম্যাচ দেখো 18 কিল মাইরে বাপ Taking this chance as the top teams have decided to কিরে ভাই? silence themselves at least here on next level. Aurora are going all বুঝলাম out. না এটা হঠাৎ করে চেতে গেল And কেমনে limit X7's positions compromised. Riptide is কারণ তো পুরো পাগল হয়ে গেছে মাইরে বাপ আমার মুখে আইসা পড়ে Unfortunately, the landing was not that great. কেমনে? But what can Limit do? He's stuck in a very hard এখন spot. surrounded 39 by the টা alive. entirety of Aurora. দেখো ওরে মারবে তাই এরা কেমনে কি করতেছে দেখছো দাদা দাদা Airballing the Riptide ওই যে is লক gonna এর মত আরে মারা ভাই ধ্রুব ভাই তো ডিসিতে নাই আপনারা তোতাবাকি দিচ্ছেন কেন বুঝলাম না ধ্রুব ভাই নাই তো by এখানে the early pickings that they've gotten. Now seems to ভয়েস বুঝে না ট্যাগ মনে হয় কই ট্যাগ কই ট্যাগ কই আরে ট্যাগ আর ট্যাগ But ট্যাগ আর before ট্যাগ they clear out Limit from the area, they get such a strong ওই যে পিছনে আবার দেখাতে টিয়ারে। দেখাতে area around zip কুটুসরে ধরতে গেছে মনে হয় মাইরে কুটে বাপ। আলাদা ওরে মারতে for Aurora যাইতেছে right now. Again, chances of making it in the top 4 pretty much unlikely, but they could ভাই submit the নস্পেটটা মাইরা position. যদি উপরে যায় টেকা স্কয়ারে One of the তাহলে তো পুরো generation record run. Remember, so far today, the most elimination a team has gotten for বসে themselves is ট্র্যাপে 20. নিতে Yeah. Aurora is at 19, 18, 19, so they're already looking to break ভাই the ওরা record. This is গাইজ এতজন আপনারা স্ট্রিম দেখতেছেন এখন আপনারা 15000 লাইক করতে পারেন নাই লাইক এই কিপটামি ওয়াই প্যারাডক্স না ওয়াইপাও এত কিপটামি কেন এত ওয়াচিং চলে পোলাপাইন লাইক দেন না ভাই Seems like সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার কত সেকেন্ড চ্যানেলে 13000 সাবস্ক্রাইবার আটকে আছে হইলো ভাবছি আজকে 15000 হইব হয়ে যাবো না হইব না আচ্ছা প্যারাডক্স মাত্র এলিমিনেট হইলো 6 মিনিট কইলা এলিমিনেট হয়ে গেছে Really falling out of their hands. হইয়া যাইবো কইছি Some hit scratches there from Paradox. হয়ে গেছে যে The only টিম thing that they একটা could বাঁচাইতে hope আরেকটা for পুটকি right মেরে now দিল প্রেডিক্টেড টু is আমাদের the একটা TCB বাংলাদেশি next. টিমরে বাঁচাইতে পুরো জগতের সব Then টিমরে they'll পুটকি have a মারতে chance to রাজি bring আমি it back. Maybe for Demon's Pride it's going to be an easier journey, এর but launch pad Paradox glitch হয়ে গেছে মনে 20 হয়। point gap.
And a lot of তিনবার hope ট্রাই that করলো TEC don't make it this round and the next. It's going to be a difficult one to kind of এ ব্যাকগ্রাউন্ড কার ভিডিও চলে ভাই কারে চিনে না বলে এ চিনে না কারে 20 কে লাইক হলে হাবিব ভাই গিভওয়ে দিত ভাই আবার মারতেছে লাউড রে ডিআরএস এ আরে আরোরা 30 কিল মারবে ভাই আরোরা পাগল হয়ে গেছে জোন খেপা ভাই আল্লাহ আল্লাহ কি করতাছে এটা কি এটা কি ভাই এটা কি এরা এরা চেটটা গেল কেমনে আসতেছে আর পিটাচ্ছে অ্যাকশনটা দেখো ওই দাও আবার এইদিকে অ্যাপেক্স গেমিং ও গরম ট্যাগ ভার্সেস ট্যাগ গাইস বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স গেমিং গাইস বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স গেমিং বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স গেমিং আর উপায় দেখতেছি না ভাই এই ম্যাচে মানে এই ফাইটে যারা আগায় যাবে তারা কিছু একটা করবে বেস্ট অফ লাক এখানে আমাদের ট্যাগ মরতেই পারবে না বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স গেমিং If they win a trophy in the end, there is going to be them inscribed in the history books by the end of this one. Yeah, to do it at the Esports World Cup, to break records is not at all easy. ওরা কি রাশ দিবে না ওরা কি করবে কি চিন্তা ভাবনা করতেছে Their journey started today in recovery and they are above the chopping block for the time being, and especially maybe a blessing in disguise that both Demon's Pride and Paradox are out, so get that difference even bigger. That's what they have to act here at the এবার ব্রডকাস্টে প্রত্যেকের লোগো কালো না বুঝা যায় না Best part is that with DRS being ফেলকনটা কালো দিছে কেন এটা তো বুঝলাম না সবই কালো সবই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এ জাস্ট আইকন গুলো শো করে down to the last spot. ফুল সাপোর্ট Race of hope for TEC. গাইস 37000 আরে আজকে স্ট্রিমটা অনেক স্লো যাইতেছে অনেক স্লো সাবস্ক্রাইবারও বাড়তেছে না 10 eliminations there. সাবস্ক্রাইবার 40000 কভার কথা এটাও হইতেছে না Falcons BRU making the 25000 লাইক এটাও হইতেছে না ওইদিকে 15000 সাবস্ক্রাইবার এটাও হইতেছে না না রে quite the rotation straight in. Stealth buys by Russia going ahead. হইলো না ভাই তিনবার দেখা যাবে might be in call for the time being, but right in front of Aurora. কারণ নিচে দিবে ভাই ইভোসে সামনে গেলে Two teams right as now here in Nextera এখানে পারবে না Aurora and Evos both next to each other, and it seems like Evos do not want any fight of this. They back off the compound. ওরে রাশিয়া He finds an opening on June. Do they continue this action? It seems like they're not yet. আসলে আরোরা একটা ভালো টিম ওরা জানে কবে থামতে হবে Russia জোন ক্লোজ হইছে জোন ছোট হইছে থাইমা গেছে এইডি হইছে একটা বুদ্ধিমান টিমের মানে একটা বুদ্ধিমান টিমের একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা একটা কবে থামতে হবে এটা বুঝতে হবে আমার ফ্লো ভালো যাইতেছে আমি মারতেছি আমার কিল আসছে অনেকগুলা তার মানে এই না যে আমি শেষ পর্যন্ত মারতেই থাকবো জোন ক্লোজ হইছে টিম একটা কম্প্যাক্ট সিচুয়েশনের মধ্যে আসছে একটু হিজিবিজি বাড়ছে জোন ছোট হইছে ওই টাইমে আমাদের একটু শান্ত হওয়া লাগবে কিল আসছে আমাদের এখন আমাদের টার্গেট বুইয়া নিতে হবে make the presence into the circle. Every team getting closer, inching against everybody. 4 points for eliminations to be above and surviving afloat. এখন মনে করেন যারাই লাগতে যাবে তারাই থাকতে যাবে যারাই লাগবে তারাই থাকবে whether it be the top 4 the middle order, because the chopping block teams are already out, they are under threat of elimination. এই যে এখন সাপোজ ধরো ইভোসে difference between DRS and Aurora actually আরে জয় এনআই This is silence just before an complete cascade of an action breaks out. Loud এখন জোনের বাইরে ওরা লঞ্চ প্যাডে জোন মেক করবে হ্যাঁ আর্সেনালের ঘরটা নিয়ে নিবে ওরা কিন্তু ভাই সেই জায়গা ভাই জানো চার দিক মারা যায় চারদিক থেকে মাইরো খায় যেহেতু চারদিক করে ক্লিয়ার আছে ওদেরকে তো লাইভ স্লো করা কেন লাইভ কি স্লো একদম ওয়ানে যে না আল্লাহ ওপেনে পড়ছে লঞ্চ প্যাড ভুল হইছে ওদের লঞ্চ প্যাড ভুল হইছে লঞ্চ প্যাড ভুল হইছে নাকি এখানে হয় না মনে হয় মারা যায় না মনে হয় জায়গায় এত দূরে এত কাছে না তো এত কাছে সামনে লাল বাড়ি আছে না লাল বাড়িতে বাড়িও তো খাইতে পারে লালবাড়ি ঠিক যাইতো ভাই
And that gives a এত বড় বোকামি এরা করবে না ওখান থেকে হয়তো বা যাই না মনে হয় অথবা ভুল হয়েছে আর কি Falcons lying in wait on ভুল fire. হয়েছে, Shows ওটা in তো আমরা hand. মারি না আল্লাহ কেন? And it's a আল্লাহ bait রাজ and খাবে switch with limit following up. রাজ খাই দেবে রাজ খাবে Popped up and instantly, as you রাজ said খাবে before, এরা রাখবে না coming in from দেখবে limit and now রাজ Titan দিবে Esports Club. ওয়ালে বেটা মাইরা আটকে রাখো, Defense in the ওয়ালে না, নাই। number of points they have. And ভাই, Falcons ওয়ালে have এদেরকে যদি 10 সেকেন্ড হোল্ড করাইতে পারে তাহলে হবে Falcons ভাই রাজ দে ভাই রাজ দে টাইটান রাজ দে বাবা রাজ দে ওদের একটা পিচটা logo ক্লিয়ার ছিল কর আমাদের ভাই। টাইটান পিচটা ক্লিয়ার কর দাঁড়ায় থাকিস না বাপ দাঁড়ায় থাকিস না corner zones closing and short. দাঁড়ায় থাকিস না রাজ দিয়ে মারা দিবে রে ভাই বইয়া থাকলে রাজ দিয়ে মারা দিবে ওদের রাজ দিয়ে পিছনটা ক্লিয়ার নিয়ে লাগবে Get one of their players back up. ও যে টাইমে এরা সাহস- ফাইট করতেছিল ওই টাইমে টেকের একটা নক খাইছে বুঝছো? সাহস দে আরে ভাই টেকের কই আবার নক খাইছে একটাই তো নক খাইছে না যাদের দেখলাম তো মনে হলো না প্রত্যেক ক্লাস প্রত্যেকটা And the contender আরে Pina though আল্লাহ। would cut this down. And they would have to get টেকেরও that দুইটা revive বাকি going আছে again. এদের অনেক জ্বালাইবো Every single second spent not rotating is going to be detrimental. BRU up with the monster truck. There is going to be pressure. করপে যাবো Aurora, না কি বুঝতে এরা they gotta receive this hit. Can they overcome BRU? As they দূর crash উঠে গেছে through দুই on তিনজন top of the roof. সবাই উঠে গেছে Falcons wipes out the হ্যাঁ members of এটা সুন্দর জায়গা তো AGL. রিয়াদ ভাই সে মজা এই জায়গা থেকে মারা AGL going out, Aurora have a chance to make the biggest মনস্টার step ট্রাকটা কি সুন্দর বানাইছে সাইডটা পুরো কভার করছে কুটুসে বলবেন রে নিচে পেনারে নিচে কুটুসে কি করবে ভাই একলা হাতে মাইরে বাপ একা মিশে কি করবে এমন দেখো gaming here in next era. কুটুসে মারতেছে কি রাজ দাও রাইটে রাজ দাও Still chances for Titan Esports Club to রে take the বুঝতে point. পোলা অন্য জায়গায় মান না The axe of the ওরা Axis. মারে না কেন পুরিরা মারে না কেন Also helping out, and that is going to be an end for Titan Esports Club. 24 in total eliminations coming in from Aurora. Buriram know this is happening. This is happening right below them. ভিজিবল পারফরম্যান্স Is there a করতেছে change? দেখা যাচ্ছে স্কেপ করা সার্ভাইভ করে আরে এই বলাই ভালো খেলতাছে ভাই ওই হিলো দিতাছে ওই মারতাছে ওই ভালো খেলতাছে ওই কালচা রাখতেছে প্রত্যেকবার Leading the charge as well. Axo onto the limit this time. Out into the open. এটা কি ম্যাচ শেষ নাকি না একটা আছে লাস্ট This time get high. আরেকটা আছে Remove যে from the ঠাই যাইতেই পারে না equation. বেচারা আরে The clutch factor of BRU no longer ভাই in the ইভোসে অনেক conversation. সুন্দর খেলতেছে And দেখছো Aurora, টাইমিং গুলা surge of অনেক সুন্দর confidence, ওদের new found hope now takes on BRU and they are on top of the roof. লোড আইসা বসে গাইজ আপনারা 14000 মানুষ দেখতেছেন আমার লাইক টার্গেট হচ্ছে 25000 আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত লাইক দেন নাই তাড়াতাড়ি লাইক দেন এরপর আরো একটা ম্যাচ আছে এরপর আরো 6 ম্যাচ আছে তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না সাবস্ক্রাইব করেন যারা লাইক করেন না লাইক করেন যারা সেকেন্ড চ্যানেল ফ্রি 22 প্লাস ভিজিট করেন না ওটা ভিজিট করে আসেন Stepped out, quickly spotted multiple players. ফ্যালকনের পজিশন ক্লিয়ার ফ্যালকন লেফট কাটবে ফ্যালকনে লেফট কাটবে লেফট কেটে হাই গ্রাউন্ডটা নিবে মানে ওই উপরে তাহলে ইভোদের সাথে একটা ফাইট হবে ইভোদের সাথে ফাইটটা জিতলে ইভোদের সাথে ফাইটটা যদি জিতে সাথে সাথে ওরা এরপরেই বুইয়া এদের এখনই নিতে হবে ফ্যালকনের আমার মনে হয় ওরা দুই টিম উপর থেকে নিচের গুলা ক্লিয়ার করে দেন সরি করবে আর ওরা কি করতেছে ভাই আর ওরা যাবে রাইট দিয়ে ইভোসের কুন্দের পিছে তো এটা চান্স হচ্ছে যে ফ্যালকনের ইভোসে মিডলে পড়বে Evos is going to be the next on that hit list. কই গেল ভাই উদয় আমি এখন কোন নারায়ণ না কিচ্ছু নাই ক্যামেরাটা গেল গা উদয় অটো জায়গা ক্যামেরা Aurora and Evos তো ফ্যালকন কই ফ্যালকনে তো লাল করে দিছে কি রে ফ্যালকনে মারলো কেডা in this match. Caroro all alone. এটা কি ভাই আর দেখলা কত ইজিলি যাইতে লাগা Aurora. বুড়িরাম ভাই ওরা বুয়া ডিজার্ভ করে ভাই জানি না And the final fight breaking out. Aurora at জানি Center. না And the gloves are going to be let loose. Evos, the defending Like, champions. Aurora, Aurora, the first time in the making. প্রত্যেকটা শটস অনেক বেশি Breaking a record if possible. Evos have to set themselves up. Like how we've seen Aurora. ইভোসের বলা যায় না ইভোস মারে দিতে পারে আর ওরা All the 4 players, 6. না আর ওর হাত এমন খোলা যদি পিওর 4v4 হয় এই যে এখন পিওর 4v4টা হবে কেরোরও যদি ডিস্টার্ব না করে আর ওরা মাইরা দিবে ভাই আর ওর হাত পুরা খোলা শেষ কিরোর আরে না আচ্ছা কিরোর উপর আদর স্নাইপার এবার আছে বুঝছো যদি মারে ভাই 30 কিল বুইয়া ভাই এই ওয়ার্ল্ড স্টেজে 30 কিল বুইয়া ভাই They take the challenge head on. You know they never shy বিশাল বড় away. কিছু
Glue was put up by Aurora to prevent any sort of an off আচ্ছা angle. জোনে আটকাই দিয়ে মাইরা ফেললে কি Everything ভায়োলেশন himself in হয় this রুলস compound, but the ভায়োলেশন আছে circle is going to force না certain না 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 movement. না 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 Suez আগে কি কি এর রুলস ছিল জানা মানে আজকে কি এগুলো বলো? এখন তুমি তুমি এগুলো কি 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 বলো This is the plan. Aurora আরে did না not give গেলাম the chance for Evos to আগে step তো out কত উইয়ার্ড until উইয়ার্ড Aurora is removed. এগুলা না ও পজিশন স্নাইপার কই ওদের ছাদের উপরে কবে গেল হ্যাঁ And now with him আমি উঠছে তো going লস off করছি Falcons out, it is going to be a fair খেয়াল করিনি আমি battle. But the best একদম possibility করবো for না Aurora is ইভোস there পারবে না to ইভোস them পারবে to না close out ইভোস any মরে যাবে opening. 15,000 লাইক হয়ে গেছে গাইস 15,000 থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান তাড়াতাড়ি 20,000 যদি করেন তাহলে 50টা মেম্বারশিপ গিভে দিবে আমাদের হাবিব ভাই জোনটা বাইরে 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 A record never seen from a Malaysian team. ইভোস দ্বারা হবে না জানে ওদের উপরে As we স্নাইপার saw, জানে there জানে was জানে only সাউন্ড 2 পাইছে points last এই year জন্যই by তো বেরিতেছে না Falcons. বাইরে Aurora বের have a হতে chance to চালা make it 43. And how cool is that on কে জানি EWC? মনে হয় ইভোস মাইরা দিলে দিতে পারে It's going to be a স্নাইপারটা game আমার maker. ওতে এখন ভালো পজিশন Axel ফিল on the হইতাছে roof, না but we eventually বড়রা have to descend. Neither of these teams have the best একটা of the দুটো শট circle. কানেক্ট They're করে at the edge নামতে of it. হবে They're at the center of it. নামলেই It will come down 100 to a প্লাস battle, but look at Aurora. ইয়া ভিতরে তো Using all ভিতরে their তো ওয়ালি লাগাই making ওয়ালি sure লাগাই Evos আজকে does ওয়ালি not লাগাই get out. They're শালা hoping করে আজকে that এই the তো zone shrinks in their favor. অস্কার ডাবল স্কেলার Opportunity. Evos also not trying to rush ইভোস out. বুইয়া ইভোস এই বুইয়া জোন তো ওদের কাছে আটকাই দিছে আবার কোলার আটকাই দিতেছে দাও না আটকাই দিতেছে দাও না দিতে দিতে আটকায় আমার বাপ আল্লাহ রে হিল ব্যাটল করা লাগবে উপরে ছাদে গিয়ে আছো উপরে যায় বাইরে স্নাইপারটা ভালো একটা ঢুকতে পারলো হইতো ইভোসের যদি একটা প্লেয়ার সুন্দর But the আরে lifeline is বাবা on top of the roof. Is ক্যাচি আছে আরে Holmes on the Axel. আরে Can he outlast মাইন্ড the গেমে odds? জিতে গেল আল্লাহ আল্লাহ রে ওই এবার ভাই ওইবো 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 Continuing to patch আরে himself না হওয়া উচিত ভাই হওয়া উচিত ভাই আরোরা ডিজার্ভ করে ভাই আরোরা ডিজার্ভ করে আরোরা বুঝে মনে হয় কত হেল ভাই ফুল হেল তো অলিভিয়া রিয়া out on top. হইলো ওরাই বুঝে নাই মনে হয় যেটা ভিতরে জোন নাকি আমি বুঝলাম না আসলে এটা কি খেলা হইলো সি সি এসিরা না থাকলে তো রিয়াদ ভাই না এটা তো আরোরা ডিজার্ভ করে ভাই এটা কি করলো এই বল না 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 আমার মালয়েশিয়ান টিম রে এভাবে না 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 এটা এটা মানতে পারলাম না আরে না এটা তো ফেয়ার ভাবে হয় না বুঝো নাই না না ফাইট করবে যে চলে যাওয়া উচিত ছিল And regardless of that, Aurora ওরা had ছাদে একজন something তুলে to দিছে এই do. জন্য বাট এটা আসলে জোনের দোষ আরোরা দোষ না জোনের দোষ Almost close to 40 মনে points. হচ্ছিল জোনটা বাইরে দিকে বক্সিং গেমের বাইরে পরে দিয়ে ভিতরে দিয়ে দিল Again, we say মালয়েশিয়ান টিম রে এভাবে ও তারা মানে এত কামড়াবে এটা বই আনতে পারলো না এত বাজে হয়ে দিয়ে গেল in the game. And you know, for Evos, they know what the plan of Aurora was. They were prepped to play that healing game. অনেক বড় একটা জাম্প মাইরা দিছে এতে কোচ আইসা গেছে Round, honestly, from the এত Malaysian ইয়াং team. কোচ I think it is something that Falcon-এর you know, অবস্থা we খারাপ। saw back in the ও যে ওদের SCA. স্পন্সর দেখা যায় রেড বুল এটা রেড বুল Aurora নিও are the কত games কিছু that they are স্পন্সর ওদের willing to make these moves and take on the fight, and god damn they did it well. Yeah, I wish for this fight to break যে out in কয়টা their বাইরে favor. They বের should হইছে have gone ওগুলা for it a চড়াইছে little ahead. I But agree. yeah, there was even Kill electric নিতে পারিস being যে used by Evos. That also helped out Abax over there. And that's what we talk about, these minute ভালো things, you try having the করতে ভাই skills ready for those final battles. It helped out আবার Evos ফেরো over there. মেডিকেট শেষ তাই Aurora বাইরে হইছে একটা otherwise শর্ট কানেক্ট maybe could have had their own big one. Let's hear them. ওই যে একটা শর্ট লাগাই দিতে পারতা আবার রে I was ready for a bloodbath, honestly. I was so ready কেমনে লাগাবো for আমি তো মিডলে just থেকে run আসি in, duke it out, throw haymakers, and see what happens. They chose the safe way, but again, no harm, no foul there, you know? We've been seeing these teams who লাস্ট have ম্যাচ their এটাতে VRs and এখন their বুঝতে comms হবে at the very end. যে It has not ওই been এই hectic ম্যাচে at all. তানভীর In হ্যালো this হ্যাঁ match, we saw comms. They're like, hey, we এই ম্যাচে understand ডিপি আর প্যারাডক্স let's do the same মাইরে thing. বাপ It worked out for Evos. সাব্বির ভাইয়ের I কালো mean, গু you didn't even see Evos ডিপিআর trying প্যারাডক্স to আসলে দিয়া লাগবে force নালে their হইতাছে way না out from the Sabbir boxing bhai gym, and they're like, Hello. I guess we chill. I guess we chill, and then we try to. We 6-7. We 6-7, right? And then so we got 6-7. Game 6 is Evos-এর coming coach up. change Of course, করছে যে। before we get to that, we gotta see what's going on in the rest of EWC. ভাই সৌদিয়া বলে পোলাপান ফ্রান্সে বসে আছে আর সৌদিয়া আর এটা স্পন্সর এই জন্য আর কি আর এটা তো ঠিক আছে বুঝলাম ট্যাকরে কোয়ালিফাই করা দিব নাকি বলে নেক্সট রাউন্ডে
Hey Elgato Sudanir ba tor mare ba mother chod. I don't really understand how to play or how to use it, so I'm gonna ask this man right here. Hello. So can you explain how can we use or play this? Because I really want to give a try. Yes. So it's easy. I will push the start button, and you will have 5 seconds to prepare. And Ion it will Sugar start এটা কি falling পড়ছে? down. You will have to catch হইলো না 10 তো। hold, so there are 10 in totals. And once you catch one, you can drop it on the floor. Wow, this game is gonna be very hard. It's about flexible testing. Okay, let's see if I can do it or not. ভাই আজকে অ্যাপেক্স গেমে খেলা দেখে কি বলবেন? বাংলাদেশি টিমদের নিয়ে কিছু বলার আছে আর না বলার নাই? কি বলতো না? না তোমাক দিয়ে হবে না বাছা। কি একটা ধরতে হবে না রে? তুমি এটা ধরবা না, তুমি একটাও ধরতে অন্যটা ধরতে হবে। ওর এটা ধরে পারবে না। এডি পারবে না ধরতে। ওই দেখ একটা ধরতে আর না নলা। হ্যাঁ ছি এটা ধরবো, এটা তো এমনি করে আতাই টু ওয়ের দুইটা ধরতে দুইটা ধরছে আদো। আমি তো একটা দেখি। আমি তো ভাবছিলাম ওই খালি একটাই ধরবো সবার লাস্টেরটা। My hat is falling off, but this one is ready for exercise. Let's move to the next one. From that last map, I mean ending it with a healing game and a record almost broken. Can you believe this, AJ? I can definitely believe it. What I cannot believe is the fact that it was a Malaysian squad that almost broke the record of Falcons themselves, right? Massive game for Aurora, but that's exactly what you want to show the Malaysian fans out there, that you're not just here to fill a slot, that you're here to go all the way to the grand finals, and because of Champion Rush, maybe even run away with it. Because today has been crazy. Yeah. We started off the day with Booyahs from TAG, and they had 2 of them despite struggling yesterday, and AGAL still rampaging and finally clinching in that Booyahs as well. Absolutely, it's just Chuck Day India all day long. This is the moment for Team Apex Gaming to rise up to the occasion. They clearly knew it. Yesterday was a warm-up day for them, right? I wasn't too concerned about them at all because we've seen the way India plays, and it is all about reading and understanding the rotations of the other teams, and then going in for the strike when you truly need to do so. And today is the day. Perhaps they might not get the early access into the grand finals, but what they will most definitely do is not get relegated today. Down at the bottom, Paradox as well as Demon Sprite, they are the ones who are in a little trouble. Yeah, it's looking really scary for them as well, especially as you know it is elimination day after all. You do not want to get dropped today. You either want to be at the very top all the way to finals, or you want to at least survive for survival stage. Absolutely, and obviously you want to get in there a tad bit earlier, but there is no harm whatsoever in playing the survival stage, right? You've got an extra 10 games. Thank you for the super chat alligator ভাই। কুটুসের জন্য খারাপ লাগছে, ইন্ডিভিজুয়াল কুটুসের জন্য খারাপ লাগছে না, পুরো বাংলাদেশের জন্য খারাপ লাগছে, সবার জন্য। Now the surprising thing is Loud, even without a dominant run today, are still in the top 4. Yeah, they still are. They're still farming. They're still going crazy right now, and I am very excited to see what will be happening. After this, পোহা আবার হবে পোহা। এই যে এক ম্যাচ পরেই পোহা আবার হবে পোহা গাইস। Down at the bottom. আবার পোহা হবে পোহা। Though is from Bangladesh, TEC. Now they've done good enough so far to stay clear ভাই of that ইন্ডিয়ানরা অনেক আগে লাস্ট জোন ফাইট টুর্নামেন্ট খেলে, তারা ধরো ভাই being uncomfortable in the competition. This is that round. I'm expecting them to make a breakout run. yeah, it's really scary to think about it. But again, anything can happen. We've seen records almost broken as well. And I think that after this, before we go, I mean, again, it's the final game before we go into the second series of the day, right? So in your opinion, what do you want to see on the final map? I want to see the underdogs rise up to the occasion, even though Demon's Pride, as well as, you know, the ones who are closest to them, are not going to find a way to maybe get the booyah at the end of the day. They still need to try. They still need to throw out a lot of points as much as possible. So, if possible, get to that final circle before. Finally, কবে দেখতে পাবো বাংলাদেশি flag? Else better to tell us what will be happening in the last map. Other casters, we have Lucifer and also Husky. You are damn right, Tash and AJ. Last match of Group A.
And we are about to see some dreams get ভাই এবার আগে থেকে চশমাটা পরে রাখি ভাই ডিপি আর প্যারাডক্সের আটকান লাগবে দুনিয়া উল্টাই গেল এরা যদি ম্যাচ বাইর করে ফেলে একটা এ ডিপি যদি ভুলে চুলেও যদি বাইর করে ফেলে ম্যাচ ট্যাগ গাইস গাইস বলেন ট্যাগ রে কি কোয়ালিফাই করাবো সবাই স্প্যাম দেন তো একটা We saw TC, they ran away আবার চোখ কিন্তু এখন এই যে প্যারাডক্স ডিপি আর টেকের উপর তাড়াতাড়ি বলেন তাড়াতাড়ি বলেন সাপোর্টটা কি দিব বলেন ফাস্ট স্পেন ফাস্ট সিট বেল বাঁধ লিজিয়ে if they just get a good round. It needs to be the greatest of rounds for both Plan take Paradox off. and Demon's Pride, as this is the last game for Group A, match number 12, and it starts Okay, now সবাই with yes Paradox বলতেছে already taking a dive towards Moat House, but they have trouble. That's going to be DRS, not the great journey. As they Paradox dive out গেছে very first, Sneaky মতে however has taken a dive in the টেক other যাইতেছে direction, কোথায় but টেক very মার্বেল close বক্সে is even Demon's Pride. Both the ones almost at the Guru. bottom, out of the race, are very close. This is unfortunate. Yep. Very poetic as well that the last map is Paradox full support Paradox is the best team making a home look a bit glim that L2K doing the same to Enrique needs to be picked back up but L2K needs to be able to hold the fort so far. Paradox down in numbers, DRS with 2 already. This is not looking great. Windy ফার্স্ট এলিমিনেশন বলে ব্লেডে মারতে বলে কারে মারতে can he do something brilliant? Paradox Use a single bullet and he gets taken down by Pratik. Best player, Paradox. But Sneaky, thankfully there was a revive so he can go for this battle, but for how long can he do this? ওরে বুরুরে লাগাইতেছে মারে বাপ লাগা Right now that if they get eliminated so early, the result for sure is elimination. এটা তো ডাউন দেখলাম প্লাজমা দিয়ে You're also feeding points into the DRS machine. Paradox best Paradox For this situation, it won't change. best of luck Paradox Demon's Pride best of luck to Demon's Pride yes Paradox and Demon's Pride best of luck guys আজকে এখানে ওরা এমন মারামারি করবে ফাটাই ফেলবে But Sneaky is doing its absolute best to stay alive. But Stroax pulls out the sight. Best of luck, DP. Sneaky streak. Madara now. It's gonna queue up and see if we can make something Thank happen. you, Sifullah Mansur bhai for the super chat tag. Buya nibe. Okay, inshallah. If it was Paradox and they were battling against them, that would have been extra points. But DRS, they're safe and sound. So battling with DRS, and they've looked better so far in the entire journey of the 12 games that we've seen. Hope Demon's Pride are prepared for it. One thing for sure in the intention of moving towards Moat House is the fight is escalating. Whatever happens, you may be able to recover it. But can it work out? It doesn't. Both top 16 and Madara, they get taken out. And that does not look good at all. At least for Demon's Pride, Paradox is still in it. Still a chance. TAG. The other hand, not doing that well. Madara gets back. Gun Dynasty. Watching that top four slip away. Now, we'll have to see Paradox if they DP can Paradox at least DP end on a high note. তার মায়ের বাপ Do it like what Aurora did the previous round. কালিলা দিলাম না ভাই অনেক কষ্ট করে কন্ট্রোল করছি Gyro getting spotted out by June. That's happy. অনেক কষ্ট করে কন্ট্রোল করছি ক্যামেরা উড়ে গেছে আবার Just before this, they had only Jun surviving, but thankfully got the whole team back up. So his life at this point, losing it out is okay. guys link in the comment box subscribe for daily live stream তাড়াতাড়ি free 22 plus আরোরা কিন্তু রিভাইভ হয়ে গেছে সমস্যা নাই আরোরা রিভাইভ হোক পরের ফাইটে দেখতাছি আচ্ছা আরোরা না ডিপি Demon's Pride yes Demon's Pride সবার আগে ওদের মরা উচিত ডিপি বেস্ট অফ লাক টু ডিপি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Dew now gets closer with his sniper. DP, Can he find the DP, opening? DP. Yes, he does. It's going to be Ray getting taken down. Confirmation not yet there. Aim God running right across. Ray's confirmation will follow to Dew. And now Cypher following with A-backs going down. AGAL looking better, but finally taking a hit on Dew. Now it gives a chance for EOS to get back into the game. ঠিকই হয় পরে হিলি দিবে না মাইরে বাপ ডিউ পড়ে থাক ডিউরে ফালাই রেখেছে ডিপি রিভাইভ দিতেছে তানভীর ভাই আপনি লাইভ করেন দেখে ইডব্লিউসি এফএফডব্লিউএস এ কোনো বুয়া আসে না হ্যাঁ এখন আমার দোষ আমি কবে সাপোর্ট দিছি আমি লাইভ করে গিয়েছে আমি কি কখনো সাপোর্ট দিছি আমি তো চিনি না কাউরে আমি তো চিনি না Jazzy picked up by Get High. Things continue to
develop in a negative way for Demon's Pride and Paradox. There is no chance for Paradox and DRS. Doesn't matter how big match DRS are अरे भाई आप एक फोकस होता भाई जब DRS तो already याते ऐसे ही next में दिन खेलती ही तो बार में Falcons DP noob at central UAV to DP close আছে यार से तो অনেক close Aurora, we spoke about this after almost a record breaking performance DRS से support ना DRS से support ना DP DPR নেজা দে মাইলো ডিপি রে একটা রে না কি আমি DRS के बोला कि DRS बोलছি নাকি না 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 ডিপি eliminations from them আরোরা ভালো ভালো রিভাইভ করতেছে enough coins to get the whole squad back up. What is this? PDX से কি করতেছে ভাই প্যারাডক্স আর ডিপি এখানে পড়ে আছে ভাই কোন ভাবে কি ডিপি রে এরা কি ফ্রি কিল দিতেছে নাকি ও তাই তো করতেছে দেখতেছি দুইটা টিমই খালি still close by. If Demon's Pride as well as Paradox keep going at it like this, their chances of making it up will not work out because TEC, they've already picked up 5 eliminations of this game. DP হবে DP পারবে Again, a reset, a hard reset. ভাই কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আল্লাহ রে বুড়িরা মারছে ব্লেড ওয়াসারা ভার্সেস ব্লেড ভেরি গুড গাইস এবার লাগতেছে যে খেলতাছে ওরা এবার লাগতেছে ওরা খেলতাছে দর জয়নারে দর Again, it's going to be tough, Sneaky. কুটুস ওদিকে কারে জানে নিছে না বেশি ডিসটেন্স না মুশি আছে ওখানে মুশি আছে If it's not into the pockets of Paradox and Demon's Pride, there's no chance. Not sure what the thought was. Maybe they both wanted to go for a drop clash. এত চেষ্টা দরকার নাই তো আল্লাহ DRS are getting those extra রেডি লাগাই দিছে একটা শট লাগাই দিছে are getting their own eliminations. They're already, we saw just before this, at 80 points. So a chase towards them মাঝখানে পুরো খালি রাহাতে কোথায় প্রতীক আসছে জয়না আছে মুশি আছে এদিক থেকে জিডি DP বেস্ট অফ লাক টু TP কুটুস ভার্সেস DP এর একটা আছে মনে হয় I'm pretty sure কুটুস ভার্সেস ইভোস AJL will be happy to see. Yeah. Russia still in first place. Yeah. At least বাজে এখন একটা পজিশন সুইচ করে মিডল আসতে হবে এই তো DPR প্যারাডক্স একজন বাকি ওদের DPR প্যারাডক্স এর even though they didn't win the whole thing and that's a crazy ওটাই লাগবে মূল্য হলো but now coming to life Gun Dynasty অলরেডি কোয়ালিফাই প্যারা নাই Maybe the last চান্সের জন্য কোয়ালিফাই টেক লাস্ট চান্সের জন্য কোয়ালিফাই প্যারা নাই make it to the survival stage. That's what Gun Dynasty need to look forward to. Paradox in the meantime do get another revive again to their teammates. কি করে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় Driving away their chances. A Titan Esports club from Bangladesh, something that we were looking forward to. When we speak about South Asia, yes, India now looking great, especially after Tag getting 2 booyahs. I'm pretty sure Paradox teams in from Bangladesh would DP want to do it because there's Straw Hats in our group B as well. They've not looked great. At least Titan Evos are Esports easy have লাগবে taken it up a notch. and it could be a source of motivation for Mia Corp too. And no, it's the first time for South Asia, but they have had a slight জিডি কি মারতেছে ভাই Demon's Pride গায়েব আরে বাপ unfortunately the journey might have just ended here at the foothill of VWC 26. खत्म टाटा बाय बाय तुम निकलो TEC and Paradox 27 points to tie the highest amount Paradox 60টা কিল করে ফেলছে but they're still in it. These are the numbers that we kind of talk Paradox about. Paradox অনেক নিচে DP eliminated. How can they deny teams? But right now it's about staying alive, and that's going to be an even tougher task to dabble and work around. And Paradox, they have a long statement to do if they have to put up a performance like this because qualify next last chance এর জন্য qualify relax guys boys relax boys সবাই spam relax also have 8 eliminations under the belt. The break even qualify হয়ে গেছে এখন আর কোনো প্যারা নাই as more teams get removed. Shox taken out by BZP. It's a good time to kind of lay it out on the table as well. This last round, a lot of what's happening is inconsequential if it doesn't directly affect Paradox. Paradox, every time they take a step, they are either surrounded by DRS or being challenged by somebody else. This time মানে এরা লাগিয়ে আছে of DRS. It's only going to be Pratik and they instantly surround him. Nice. Quick on the take is going to be Sneaky. Happy on that elimination is also going to be Paradox. But they're not out of elimination. Loud is getting closer at that ski lodge's end. Forge is above. Can they forge their very own
গাইস কমেন্টে ফ্রি 22 প্লাসের লিংক দিতেছি, সবাই 15000 করে দেন। 2000 লাগে মাত্র, যেহেতু 11000 মানুষ দেখতেছেন, 2000 হওয়া কোনো ব্যাপার না। 15000 সাবস্ক্রাইবার করে দেন গাইস তাড়াতাড়ি। এই যে দেখেন দিলাম, গো 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 গো, সবাই যান তাড়াতাড়ি যান। টেক কোয়ালিফাই এমএচ আমরা রিল্যাক্স করব, রিল্যাক্স, সবাই রিল্যাক্স করেন। সাবস্ক্রাইব, লিংক দিতেছি, লিংকে যান সবাই, লিংকে যাই, সাবস্ক্রাইব করেন। He spots them from afar, thankfully. None of the players from Paradox were close by, and Loud did just get one and tried to back off, but now Nyx has spotted them. भाई आते थोड़े पीड़ा भाई, Loud go for the next fight. Yeah, forget about a hit and run. How about hit you straight? Again, Paradox sent on the run again. You look at the radar, Paradox actually have a good spot to not only get the revive, but reset again. But for Loud, they've already cemented their fourth spot. Really doesn't matter how this round turns out. Falcons, impossible to make it to grand finals. Will have to play for survival. Gun Dynasty continues to make a statement on defeat as well. Check the link. Plus 15000 করে দেন তাড়াতাড়ি 15000 করে দেন ফাস্ট। ভিডিওতে আছে কেমন করে প্যারাটা কিল করে ফেলছে তাড়াতাড়ি। The under lightning zone challenged by AJL. Guys very fast. Deal best panel. 15000 ওহো হবে সাইফার মাথা মতো গরম আছে, ওদেরই বোল। আরেকটা বোল দিছে গাইস, তাড়াতাড়ি চলে যান, 15000 কমপ্লিট করে দেন এক ঝলকে। সাইফার ধরতে যাইতেছে মনে হয়, ডিংরে নিতে আসছে। Trap getting confirmed. Cypher puts BZP down. Now Nick gets closer to Dew in that CQC. It's going to be Nick delivering for Loud. Morbe, Loud morbe. That only Brazil will prevail, but unfortunately AGL will remind him that the true kings so far are still the ties, and Loud will have to take a bow now. Relax. Trap back in. Another reset force. Aurora blowing all of that steam in the previous game, and now sitting at no eliminations and a rough round ahead of them. Only one remaining survivor. Tag 9 kill, yes. কিছু বলবো না আমি, কিন্তু আপনারা 20000 লাইক করেন। 20000 লাইক করলে গিভওয়ে দিবে, গিভওয়ে। আপনারা করতেছেন না, এটা গিভওয়ে দিবে। তো সেই বসের এম গডরে নিছে হেডশট, আবাক্স ডাউন। আরে বাপ, দুটো ডাউন আছে। এই যে রাতেও ফ্যালকন ওয়ান ফায়ারে মারছে। ট্যাগ ব্লেড রিবোসে মারতেছে। ইগো রাশিয়া তো লাগাই দিছে ভাই। এম গড উঠে গেছে আবার। সুন্দর could have gone a lot worse for Paradox. Bailed out by Windy with his life, with his dying breath. Falcon eliminated. Now with the challenge absolutely decimated. জেবিতে ট্রাই আউট দিব অ্যাজ আ স্নাইপার হিসেবে কিভাবে দিব? On their last legs, in front of সাকিব TAG. 2.0 দেখি now removed. কিন্তু মারা দিতেছে ভাই। ছোট রে ভাই, এটা হইতেছে প্লেয়ার। Will breathe their last here. BRU now show up. কনফিডেন্স তোলার খুবই হাই। And that is all she wrote. Paradox Gaming. Paradox গায়েব। Qualify, tag qualify, কোনো প্যারা নাই। Fight for far too long, holding it out here. And Buriram also got tag versus Buriram, they are also at a disadvantage. They also need to decide to pick it up. And looking at the best spot is going to be Team Apex Gaming. In the meantime, as Paradox has gone out, the troubles for Titan Esports Club have vanished. একজনই বাকি টাইটান, বাট 11 কিল করে যাবে। আমি বললাম না যে 10 ম্যাচের উপরে একটা লাগবে খতম। নেজার তো আছে। Evos, they use their binoculars, they spot 7 players, and that's going to be Loud, that's going to be Buriram along with close by Team Apex Gaming. Nejad trying to time this perfectly. He's behind all the enemies who have remained inside the circle. Qualify, এত প্যারা নেই আর কিছুই নেই। Making sure no second chances left to anybody, that they still have points and they qualify, make it to the survival stage at least. Survival stage যাবে। Just enough for another 10 rounds. ডিআরএস তে 14টা কিল মারে গেছে, নাইলে তো ডিআরএস এর আগে উঠে যাইতো। There's no more consequences to whatever happens. But it'd be nice to get the booyah to add on to that record.
যারা এখন লাইক করে না আমি বুঝতেছি না 20,000 লাইক কমপ্লিট হয় না 16,000 আটকে আছে 20,000 হলে হাবিব ভাই গিভওয়ে দিবে আপনারা বুঝেন 25,000 টার্গেট আমাদের এরপর আমাদের এসএইচ এর খেলা আছে তো সবাই যুক্ত থাকবেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন ট্যাগ কোয়ালিফাই এখন আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের আরেকটা টিম এসএইচ কি পারতেছে কিনা রিল্যাক্স এভরিওয়ান রিল্যাক্স জিডি ভাই জিডি ভালো 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 টিম কিন্তু এই জিডি ভালো ফায়ার পাওয়ার আছে But Team Apex ভালো খেলে এরা closed all the fronts. Just like how an entry was done by Paradox. No other team is getting an allowance like that. And now Gun Dynasty, they have more challenges in front of them. এসএইচ এর খেলা কবে এই যে আধা ঘন্টা পরে শুরু হবে এসএইচ এর খেলা তো আপনারা যুক্ত থাকেন সবাই যারা আছেন 13,000 পাবলিক সবাইরে চাই এসএইচ এর জন্য চিয়ার আপ সবার কাছ থেকে আপনি টেকের সাপোর্টার হন বা টপ 1 এর বা জেবির আপনি ইএক্সি যার সাপোর্টার হন না কেন আজকে আমরা সবাই এসএইচ এর সাপোর্টার একটু পরেই খেলা শুরু হবে এসএইচ এর সিরিয়াস সবাই ফুল সাপোর্ট দিব অনলি এসএইচ হবে এসএইচ এর জন্য চিয়ার আপ করব আমরা Last 5 teams out of which only one team has all their 4 players surviving. That's going to be Evos. Sahil Jad, Shairu did broke open in place to enter the doorway, but it did not work out. Sahil Jad was holding it off. BZP on the other end is spotting the entirety of Gun Dynasty. The chrono for the time being, will it save him? He gets into this own monster truck that was brought by Gun Dynasty and trying to hold it off. David on the other end trying to use his own guns to put the player down. It doesn't work out. One by one players from Loud get ভাই taken এরা down কি and করতেছে Gun Dynasty get eliminations raked up. Hit it to 21. ফুল সাপোর্ট না রে ওই সাপোর্ট না রে নলা ওই সাপোর্ট না রে বাবা ওই সাপোর্ট না মানে আপনারা সাপোর্ট দিবেন আমি দিচ্ছি না ভাই আমি দিচ্ছি না আরে 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 আমি না আমি চিনি না আপনাদের কইতাছি সাপোর্ট দিতে Inching closer and closer to a GD. This is লাইক লাগে চামাজন লাইক করে দেন 50টা মেম্বারশিপ কিউ হয়ে যাবে তাহলে হ্যাঁ তাহলে 50টা মেম্বারশিপ কিউ হবে আর 4000 লাগে লাইক Instantly showing why they're the defending champions. Now they're close. আমি দিচ্ছি না সাপোর্ট আমি দিচ্ছি না আপনারা দিবেন However, Gun Dynasty, they do not want to give them a chance. They want to make sure this last game everybody gets to know their name once again, just like they made it on day 1. Chrono being used, Evos get closer, damage being done, and that chrono will protect Gun Dynasty for the time being. The circle is moving. BRU calls dips on that. Team Apex Gaming staying behind, but the last 2 times they did that. ভাই আল্লাহ রে But this time they have one lesser member. They don't have K. ট্যাগে আবার লাজুন Every time fight breaks out between 3 ইভোস রে তো মাঝখানে ফেলাই দিছে আবার তো পিছাইতে হবে এফএক্স এর পিছাইতে হবে নালে পারবে না ওই যে ওয়াসানার ধরা লাগবে যায় ওয়াসানার যদি ধরে লাই হয়ে যাইবো গা Clearly had the numbers advantage. The blue though starting to hurt TAG force না, to take the long road. হবে ট্যাগের চান্স হবে Waiting in the flank. ট্যাগের চান্স আছে কিন্তু ইভোসের একটা হইলে মরা লাগবে Evos pushes forward from the side, held back by Moshi. Abax needs to get শেষ বুড়িরাম চিপাই 3v4 বের করতে পারবে না তো হ্যাপি নীল ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট 20k লাইকস এন্ড গেমিং এয়ারফোন গিভওয়ে ফ্রম NK এই যে আরো একটা গিভওয়ে NK এর তরফ থেকে 20000 লাইক কমপ্লিট হইলে 20000 লাইক কমপ্লিট হইলে একটা এয়ারফোন গেমিং এয়ারফোন গিভওয়ে ফ্রম NK নীল ভাই অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছে are so close. Another opportunity for them. Team Apex উড়িরাম রে কি মাঙ্গের চিপাই ফেললো ভাই 3v4 পারবে কি মনে হয় আমার তো মনে হয় না পারবে বলে ইম্পসিবল এই যে খায়া গেছে আর অসম্ভব হবে না ভাই অনেক ভালো খেলতেছে অ্যাপেক্স অনেক ভালো খেলতেছে defending champions of EWC looking forward to making sure they have a statement at the end of Group A games. এই আবাক্স পোলাটা অনেক দিন ধরে অফ ফর্মে ছিল এখন আবার ভালো খেলতেছে পোলা The group stage at least for Evos have made a statement indeed. কোচেল রে বসায় রাখছে ক্যাপ্টেন রে বসায় দিয়েছে মাইরে বাপ Since 25 since they কোচিল হয়তো বা একটু অফ ফর্মের জন্য আর কি trophy they have been on a slump. People were wondering কোচেলের জায়গায় রে হচ্ছে ইয়া করতেছে বোমিং করতেছে আর ফার্স্ট ম্যান তো এমগোড আছে সেকেন্ড ম্যানে আবাক্সে দিয়েছে Global Finals 2025 throughout spring, and here they are 2 good days in a row. Okay. Paradox Gaming on your screens, the rep from Africa, all love, but throughout all of that
ওয়াসানা এই ম্যাচে খালি মারি খাইছে একবার ব্লেডের হাতে মার খায় একবার শটর কাছে মার খায় একবার কার কাছে মার খায় I think why we talk about teams of consistency, right? They showed us what consistency means. Yes, this game and the previous one are back-to-back booyah. মেন কথা হইতেছে যে মানে রাশারগুলা রাশারের পিছনে যদি সাপোর্টার থাকে তাহলে রাশারগুলার কলিজা মনে হয় অনেক বড় হয়ে যায় যখন সাপোর্টার থাকে না তখন এরা আর পারে না খেলতে Maybe Buriram might be writing it for themselves. Let's listen in on what Evo's talking about with that win in the final round. কত কুল ভাই কোনো চিল্লাচিল্লি নাই কিছু নাই Imgo standing up before the fight even ends, but hey, it's set in stone. Even though Evos they got that back-to-back booyah, but again, Buriram United Esports. এমগডের ভাই একটা মনে হয় এই টিমের সাথে জড়িত আছে অ্যানালাইসিস বা কোনো কিছু হইতে পারে Two keys will be crushed. And for Imgod to stand up like that, he knew what was happening. He had taken two of the players of tag down, so he knew his teammates in a 3v1 will pull it off. And it eventually did work out. Evos DPR Paradox baad tahole at the biggest of stages, this is how the part and parcel of competition hamara safar iya tak tha kintu Paradox enjoy korche bhai able to make it to such a big stage, represent their region. Era first time to enjoy deliver on. And on the other end, Demon's Pride ফাইনাল ট্যাগ কোয়ালিফাই হ্যাঁ সার্ভাইভার স্টেজে কোয়ালিফাই and they wanted to make sure they put up a big performance. They tried their not best, in but final they bro leveled out. Group A being the toughest did trouble them. ব্রাজিলেরা এখন ভামোস করে চিল্লাছে ও ভামোস লাথাম এখন আসে না ব্রাজিলিয়ান আসে না এখন লেটিনা এটা লেটিনা I mean, Tina latham first time for the region for Oh, Pakistan. It's not Latina. the first year. And that's the contrast that we see on the stage right now. They can still walk back with their heads held high because they have done more than enough to showcase their best on the world stage, and I'm pretty sure there's more to come. There is a lot. That's what we look forward to from every team whenever they step up on a stage like this. And this is how we love to see things like this. We're on stage. We have Barney ready. Let's send it to him. Well, an exciting day in Group A has now come to a close. 6 teams have secured a spot. Four have made it through to the grand finals directly, and 2 are gonna go home. And so that's what we're here to do right now. Like কত ভাই 16000 লাইক আটকে আছে ভাই with Buriram United 16000 আটকে আছে 20000 25000 হইব চিন্তা করছি Okay, let's set the scene. Okay, let's go back in time. Your journey to this point. World champions in 2025, 5th in the regional finals, so not obviously schedule kintu miss deowa jabe na but now time maintain korte hobe dominating in the group stage at the Esports World Cup. That's got to boost your confidence, right, Wasana? ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผลงานในวันนี้ออกไปในทางยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอย้อนเวลากลับไปในปีที่แล้วสักนิดนึงใน global ในเวที global tournament นะฮะหรือว่าในเวทีระดับ region นะฮะเราจบที่5ซึ่งแบบว่าผลงานไม่ได้ไปตามทางที่เราหวังมากนักอยากทราบว่าในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง 17কে ডান 17কে হইছে লাইক 20000 করলে গিভওয়েটা পাইতেন আপনারা এই যে একটা নীল ভাই দিবে ইয়ারফোন গিভওয়ে একটাก็ทำให้เห็นแล้ว ওই যে হাবিব ভাই দিবে 50টা মেম্বারশিপใช่ไหมพี่ผมตอบถูกไหมนะคือ এ আটকাই দিছেন কথা কইতে Yeah, actually we are very happy and excited. ও কিছু কয় নাই ও বুঝাই দিতেছে যে prove ourselves that we deserve to be here to become the world এ champions. এডি কিছু কয় নাই ও বুঝাই দিতেছে যে এগুলা all these teams are chasing obviously whilst we're here is consistency, and it seems like you guys have that in absolutely mountainous amounts because you guys managed to secure 3 booyahs yesterday. Today not so many, however you're still putting up points every single game. What does it mean to have these teammates with you and performing so well here on the main stage? ก็ในเวทีการแข่งขัน EWC 2026 ณ กรุงปารีสนะฮะในกรุ๊ปสเตจทั้ง2วันนี้เนี่ยเราทำผลงานออกมาได้ดีทั้ง2วันเลยถึงแม้ว่าในเมื่อวานเราได้ทำบูย่าไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บูย่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เรายังได้แต้มทุกเสมอทุกเกมเลยนะฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ตามซ้อมตามแผนที่เตรียมมาครับผมว่าคะแนนประมาณนี้พวกผมก็ทำได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรืออะไรครับแค่รู้สึกพอใจตัวเองมากกว่าที่ทำได้ตามฟอร์มครับ Actually we are pretty happy and satisfied with our performance because like this is supposed to be our true form and true power, so
if we can do it like this over and over again, I think we're going to be able to claim the champ trophy. ওয়াসানা কিম জং উং এর মতো দেখতে I like the confidence. It's good. Now, gentlemen, it's time to join me. Come on, walk with me. এসএইচ এর খেলা কখন কেউ একটু বলবেন এই যে একটু পরে এখনই And as you can imagine, we're going to crush some এখন hopes, crush we're করবে gonna crush some dreams and crush some keys. Like I'll remind you, we have two teams who have been eliminated from the competition. They need to have their keys crushed. And so, we're going to start things off. Would you like to press this button? กดปุ่มเลยครับ It's going to open up. It's going to reveal the teeth. It looks menacing. Let's be honest. We're going to crush these keys. Okay, Wasana, would you like to gently pull on this lever and send them home? Is there anything you would like to say to your teams before we crush them? 18 কে হইছেโยกลงมานะเพื่อส่ง 17 কে লাইক এখন 17 কে 20 কে হইলেই হবে ทุกทีมเลยไหมฮะกับแล้วก็ส่ง ไม่เป็นไรครับเก่งแล้วแต่ผมเก่งกว่าครับตัวที কয়টা বাজে একটু সময়টা বলেন কয়টা এই যে হবে 30 এ 7:30 হবে That's what I like to hear. Okay, pull that lever in 3, 2, 1. Send them home. And just like that, two teams have been eliminated from Free Fire at the Esports World Cup 2026. But don't go anywhere because two more teams will be eliminated later today. And as we get those groups prepped, we're going to head back to the studio before we continue with day number 2. Now, something that really hits close to home, and one of the things that we cherish the most here at the Esports World Cup is support for our players on the main stage. And one of the most incredible things is, of course, when families, fathers, sons, brothers, mothers are here to cheer for their children and for their siblings on the main stage. It truly is amazing. I've got Shailesh here joining me, Shoto's father from Team Apex Gaming. Shailesh, tell me what it's like being a dad. I'm a dad. I have a 4-year-old son. What is it like to cheer for your son on the main stage at an event like this? Baba, ma, bhai, সবাই It's great to cheer for your son, especially if he's an 18-year-old son and who is doing something which I don't understand. So you can imagine it's very difficult to cheer for him. But once he won the Indian Championships, before that I was a tough opponent of his. I used to refuse and deny him whatever he asked for. But after he won that, I knew he was passionate about this game. So you can imagine I've got 4 other family members with me. I have spent so much money to come here to support him. So that says it all. Now I am one of his biggest fans. We managed to convert you to being a fan of esports. That's brilliant. Madhvi, what is it like being here as a mum? I think that one of the most important things is to teach your children to chase their dreams, right? And now Shoto is chasing his. How does that feel? It's a proud moment for me as a mother. He's playing very well, enjoying. He's playing incredibly well, especially today. After yesterday, okay? Yesterday was a struggle, an uphill battle. Today they're playing so well. Yeah, tell me how it feels. Yeah, I think 2 games is quite the progress, I would say, because I think yesterday it was kind of a struggle for almost every single player in their team. But finally they have proved themselves and made a great comeback, which I'm sure a lot of people, even in our home country, India, are proud of. I love it. Shoto's family is going to be happy because Tag is going to survival stage, as we saw the first keys being crushed here for Argentina ke full support hai. WC 26, none other than Demon Pride and PDX, but we'll talk about that later because we're going to be talking about the teams that are in the top 4 and will be going to the finals. One of them, Buriram. Very consistent 2 days. Yeah, consistent as heck, but it seemed like they did run out a little bit of speed from day number 1. I felt day number 1 was explosive for them, and it felt like today they're maybe in power saving mode, but after all, they're still up there in the lead. Do they really need to rush a little bit more? Yeah, absolutely. I think Loud was on power saving mode as well. They didn't really need to do much. They were just being very consistent, very average games, and they still remained up in the top. But what's interesting is Gun Dynasty kind of slowing things down today, intentionally or unintentionally.
unintentionally, unfortunately हमको for them, यूट्यूबरদের Loud has কইতে taken away কইলে the আ আ starting করবো top already. কি They রে get ভাই to move on into the grand finals. But more importantly, it was the storyline of who's at the bottom. And Titan Esports Club, TEC, many doubters out there. Of course, tons of supporters as well. They have managed to save themselves from relegation. Just barely. It feels like just barely, because at the beginning of the day, I mean, throughout the day too, that squad was just there in contention, doing enough to what it took to keep them away from those bottom two. But the way you were talking about Gun Dynasty, that's a team that slowed down in a big way. Yeah. Lace, boy, did they slow down in another squad that was kind of able to bring it back up as we see the top 4 teams that will be moving on to the grand finals was Falcons. Yeah, I mean, Team Falcons, you know, I sort of said that this is something that they need to showcase a little bit more grunt into it, and boy, did they do that. So from up to about 10 matches, they were about 9.4 average kills and to 4.4 placement, which is actually beating, you know, teams like Gun Dynasty, who, you know, just brought it back in these last couple of matches. So seeing that sort of like, I guess, competition between these two teams, Falcons, Gun Dynasty, is obviously what makes these storylines so fantastic. Clearly not enough to make it into that top 4 we saw in that final circle. It was like looking good for these teams, and then somewhere along the lines, you know, they came in from the eastern side. I know, like, I think it was Loud holding the eastern corner there for quite some time in the position. So it was very difficult for Team Falcons and obviously Gun Dynasty to sort of get that fruition and get those extra placement points that they needed to push them up to that top 4. But look, if we're looking into like survival kind of matches here, this is an excellent feat from them. So I'm pretty keen to see like what happens with like the next group and how these guys will go in contention with that. But like a great, obviously, you know, I guess team effort from Team Falcons for them today. Indeed, they need to find a way to get those booyahs, because as you saw there in the top 4, it was just squads that were able to get booyahs. Apex Gaming, I mean, we saw what one of the players' families was saying there, happy with their performance. A little bit too late from what we saw in the first day, but a great bounce back for this squad going into survival and taking some momentum with them. Yeah, it's crazy seeing this team, if you think about it. Yesterday, fairly quiet. Now coming in today, I think coming in really hot. And I think it's really good as well, because day 1 is more of like icebreaker day. Everyone's just trying to get a feel of each other as well, as right? Yeah. But another team I really want to talk about as well is Aurora. Yeah. Because coming into this, Don't say that around Neptune. True. They were a team. I felt like yesterday they were struggling. They were knocked out a bit too early so many times. We saw the vision, but not the execution. And whatever it is that happened yesterday or today, in fact, they almost broke a record today. Yeah, absolutely. But I want to bring the conversation back to Team Apex Gaming, right? Because I think this is a whole big win for India as a region who are making it back into the global scene after a long, long time. I mean, many people would have expected these Indian teams to be rusty, and that's exactly what they were in day one, at least for Team Apex Gaming. But today they have shown us that they can play some good fights, they can rip away some good booyahs, but is it going to be enough for them to qualify into the grand finals? Because if you're looking at the teams that are stacked here, that are going to probably make it into the elimination rounds, it's not going to be easy. Brazil ready হইতেছে পোহা সব ready হইতেছে মাথা নষ্ট এদের We even heard Lucifer saying the first day was going to be a bit of a slow start, the second day was going to be a hump. Bombora ready হইতেছে ready For this squad. Going to tag, though, I know you've been at the global finals many times. You've been at many events. What is something that you would like to see Team Apex Gaming do coming to tomorrow for survival? Because only the top 4 will be going, and it's not 2 days. It's just going to be 1 day. Let me just put it this way, okay? The Indian teams are already winning, okay? Shoto is already winning. I want Indian parents like that, man. I mean, when the common factor for any Indian boy in his house is you become a doctor, lawyer, engineer, or you're a failure in life, all right? So to explore esports, to have your parents fly all the way down to Paris to celebrate you and to support you, I think that's a huge win already. They are setting an example for everybody else out there. I wish and hope those other parents support their teams as well. But, you know, on a more serious note, I think they're doing very well. I'm not expecting them to run away with the EWC trophy the very first time they've stepped back into the global stage, but it's more to prove to the rest of the world what India can do. And I think they're doing a very good job at that. And Tash, one thing that we saw being able to do from that
that team was getting the booyahs. Yeah. And in regards to those top 4 squads, we ended up seeing they had to get those booyahs. I feel like that's going to transition into tomorrow for survival. Oh yeah, absolutely. I think that one thing's for sure though, when you are going to be running this and you do make it to that top 4, that survival stage, for me personally, I think that having that one more day to play gives you momentum, gives you an edge in terms of trying to learn what exactly needs to be fixed and how you can fix it throughout the day. As you go into the grand finals, and granted that you do go into the grand finals, it does give you a little bit more of an edge for me personally compared to the teams that already just go straight on to that final day. Yeah, absolutely, man. I mean, I think teams like Titan Esports Club, they are a little bit more grateful that we've added in more squads, right? They're a little bit more grateful that more regions are in here. So now they are kind of like the veterans in the competition. So they've survived this stage already, but to survive survival stage as a whole is going to be very tough because of the kind of teams that we have got going in there. We've also got Group B who are going to be playing in a little bit as well. Yeah, I mean, down at the bottom, the teams who are already struggling are not going to be obviously a very big, fight for them. But the teams that do make it in there, I think the survival stage is going to be a hell of a lot ভাই more এইচএসসি exciting ফেল কি than করব what এখন we've seen হ্যাঁ in the এইচএসসি past ফেল 2 কি years. করবেন এখন On the broadcast, I think it was the Riksha other Jalan? day, we watched this group and I've been saying that it's kind of like 2 lobbies in one group. Yes. We have ahead of the pack, the top of the lead, the AGLs, you know, all sitting up there, and then everybody sort of fighting in your mid-range to the end, which is pretty tough for this lobby. Like, this lobby is exceptionally stacked. And, you know, if we do sort of like swivel over and move over to our second lobby that will be coming up, you know, you're talking about India, SAUL, they're sort of in that middle pack range as well. So it's going to be an absolute grand fight, I feel like, in the survival match. But one thing I want to pick your guys' brains on, if this is okay. Yesterday, Paradox's performance was actually exceptional. Yeah. They have now found their way right down to the bottom of the leaderboard. Yeah. I guess, you know, AJ, I'll hit this with you. Was there any sort of inconsistencies that you saw being like watching this team throughout their play style today? No, not at all, right? It's the first time Africa is stepping onto a stage like this. They don't really have a lot of experience in the esports scene within their own country. They don't have a lot of powerful teams to go up against, to scrimmage against. So coming in here, it's all about learning. It's about the experience. It's about, you know, traveling around Paris, just watching, exactly how the culture is like here, you know, having some baguettes. I mean, it's exceptional just to get here in the first place. Absolutely correct. Isn't it? Yeah, I think it's inspirational. That's what you were for the saying rest of about the team. tag too. I mean, you feel like this is definitely a win for that squad. The experience that they're going to be getting is going to transition into later on with some of the other squads. And I think this is something that Neptune was touching about, and we even heard Conchita touching upon it too. from তাসিন Evox. তানভীর They ভাই did have one of ননস্টপ the আপনার players that was ডিসিতে just রাখতে starting একসাথে off. ওয়াচ They পার্টি started off করবে হ্যাঁ slow, but they ended up bringing it back as কেন? well. Same with the other squads. Aurora. I know আমার that's অ্যাড one নাই squad কোথাও you were just অ্যাডও নাই talking about ডিসিতেও নাই earlier ওনার on. ডিসিতেও নাই They আমি weren't able to bring it up. নাই It's been কোনো কিছুতে quite নাই a bit of an inconsistent 2 days for Aurora. Yeah, they were struggling on day number 1. Even today, I think one thing's for sure about them, though, kind of like tag, right? You can see that they were making it up with these big hero ভাই plays, আমার these পেজের big নাম hero moments. They ইয়ামিন wanna ব্লগ play catch সবাই up. একটু It's good, বলেন but ফলো for করে me দিয়ে আসতে personally, ওকে consistency ইয়ামিন is key. You want to be able to go to that next map Yeah. with at least 5 to 10 points just to keep yourselves ahead of the rest of the teams. That's for me personally. Yeah, you are being too Asian mom with this right now. 20 তারিখ We have আর্জেন্টিনার seen ফুল সাপোর্ট দিলে Aurora 10,000 play টাকা for সুপার many চ্যাট years, আগে and I 10,000 think, টাকা সুপার চ্যাট দেন এরপর দিব যে ফুল সাপোর্ট 2 out of the 4 players on the main roster already have got the global stage experience, but they've been missing the past 2 years, right? Multiple roster shuffles, but now they are kind of getting it together. So this is one of their best performance that we've seen from them in the past 2 years. So based on that, they're doing hella well, right? I didn't expect them to walk away with an almost record-breaking game That in was the game crazy, number though. 5. Yeah, that in itself shows how good they have come. Great momentum too that they're going to be able to take that into survival, and that's the thing though, you can be consistent here when we're talking about groups just to make it to survival, but it is going to be a bit of a level up, a big level up when we end up moving to survival, because the top 4, that's all you get. After that, it's not just 2 teams that are going to be going home, it is going to be the rest of the teams that are going to be going home that are not in those top 4. So going into survival, I know by the way, there's amazing people that have joined us, Tash, Bunny, AJ, and Lace, especially you two. You guys are going to get a chance to cast that Group B. We'll get a chance to break down Group B with the other squad, but I want to just pick their brain. Who is somebody that you're going to be keeping a close eye on coming up in Group B? Man, I am not keeping my eyes on anyone, right? That's the beauty about shoutcasting a battle royale. Anything goes, anything happens. Like from what we've seen already in Group A, teams that kind of didn't really do all that too well yesterday, even Titan Esports, they weren't having a fantastic run yesterday. Today is where they showed us what they're truly capable of, right? And that's exactly what I'm
expecting to see. Teams who were not doing too great yesterday to step it up. Teams who are doing great, maybe, you know, take a little bit of a pause, just like what Loud did, just like what Buriram did. Don't get too crazy with it. Yeah, I think for me personally, I mean, I did dig a little bit with Carol about the Brazilian, I think, scene, right? Yeah. And she was telling me, like, in the regular season for Brazil, one thing's for sure, the Fluxo was known as the... Boogeyman? Yeah, the boogeyman, right? Yeah. They were the ones that goes for back-to-back Bona. coming forward. But now, in this tournament, they are the ones that are Bravo. just farming eliminations. Yeah. So Hello. they've changed up the way they play, and I agree with you. You really cannot tell what's going to be happening, and I'm so excited to be part of this with you, AJ. Likewise, Dash, right? And Easy qualify করলো তাহলে এখন এই সিস্টেম পারবে এটাই দেখার বিষয় দোয়া কর I'll be shocked if we don't see Fluxo পারে in the পারে grand finals. I mean, let me give you my little opinion here on the end, guys, because I shouted it from the rooftops right at the top. We need to look at Team Secret, guys, okay? I have placed them as my underdog, all right? The very Underdog? Yes, and if we saw from there, like, obviously, groups from yesterday, Yes. shaky start, but then they pulled out these Bazingas just to skyrocket up the leaderboard. So, you know, I don't want to jinx them. I know we're all about jinxing, unfortunately, but this is going to be one team that needs to obviously make tag this happen. disqualify And I না love tag Team disqualify না Secret. tag খেলবে next round survivor stage খেলবে tag When we went to Group A, it was pretty much Southeast Asia. When we went to Group B, it was none other than Brazil. You can hear the crowd in the background. You can hear them. ব্রাদার নস্টপ গেমিং এর মতো বিডি ইউটিউবার কেন ইডব্লিউসি এ লাইভ করতেছে না হু নোস আমার কোনো আইডিয়া নাই Make sure you support your local team, whichever one it might be. You can be biased. It's okay. We try not to be biased here, but sometimes it ends up happening. We'll be getting ready for Group B. Group But B, we have এখন an আসবে। amazing video with Mia. এখন পোহা দেখাবে পোহা এখন দেখিও শিওর সবার আগে পোহা দেখাইবে 100% বম্বোরা রিয়াদ ভাই কই Yo estaba en el trabajo y ya cuando estaba Bora, bajando bora, camino bombora. hacia la casa ocurrió ¿Quiere? los temblores. Ya cuando nos frenamos y esperamos que pasara los movimientos para poder pasar porque shaking yo we should iba a pasar por un túnel. tunnel okay Entonces, cuando once it pasó, passed logré bajar a casa I y made it home estaba and buscando a went mi to mamá. looking for my Ya mom cuando la encontré estaba when I found out he encontraba was in llorando, tears y cuando pasamos when we got to the apartment the building were los okay. bloques estaban partidos, cracked tenían they were what Are Ya va. hold on Ya de ahí salimos del apartamento. we left que the no era apartment habitable. it wasn't Ya livable okay it was cracked water was leaking a lot of what's going on Estaba botando el agua. Pasaron muchas cosas de ahí. we Estábamos were esperando waiting to meet reunirnos up con la with familia family too para poder llegar hacia make donde our nuestra abuela. way to Que our ya era un grandma's poquito place it was a más bit more habitable. livable there Ya nosotros nos fuimos a una we ended plaza up with an donde open plaza era más and abierto y there. estuvimos ahí en el carro de nuestro tío in our esperando uncle's que car waiting for pudiera- things las cosas to estuvieran bien. settle Porque había down mucha because the réplica. aftershock kept En un coming momento at one point we nosotros were at the estábamos en la plaza and I was y yo estaba logrando contactarme trying con to el equipo, reach the pero no team podía but I porque no había couldn't señal, okay no because había there luz, was no signal no como power for durante 2 like días. 2 days Entonces so we nosotros waited 2 days esperamos los 2 días, slept in the truck nos acostamos Pola en অনেক la camioneta, en el carro. in the car Y and ya once cuando the llegó la power luz, came pude back I reached the contactarme con el team equipo. oh re Mexican team Mexico right Right after the earthquake hit, I didn't realize how hard the earthquake had hit. It had happened right when we were going to join Discord Okay. for a meeting. Mia Monica And I ended up not joining Cervantes, the meeting for another reason. And found out a couple hours later that it was tragic. It hit me pretty hard emotionally. You know, these are my boys, people I spend time with, and then not knowing of from Mia them Corp, for okay. hours until it became days for some of them. En medio de la nada accidentado pues. we were in the middle of nowhere with que lugar Feo porque it was rough we had planned to fly out of Canada at the key airport everything was set all good but then hubieron Nick, okay. rumores que ajá, there was rumors that las the carreteras se habían roads dañado were por damaged lo from del the terremoto earthquake y and así. stuff Entonces, so people varias there was gente nos dio options opciones, like ejemplo, que going nos podíamos to ir por Medellín, Medellín y así fue lo que hicimos, pero fuimos and that's what we did por Medellín. we went After to we knew Medellin that we were going to attend DWC, I already had a relationship with the mothers. So they knew my name. They always heard me on Discord when I spoke to them. And one of the things that I told them and I promised them was that I was going to take that trip
with them from Venezuela directly here, and that they would never So be away Venezuela. from me. That they Venezuela, were going to be with me yeah, the whole yeah, time. yeah, right. And the minute Sorry, I found out I that I was wasn't Mexico. going to be able to travel with them from Venezuela, it just broke my heart. And I try to make it as transparent, as much communication. I tried to inform the mothers. Up to now, we have a WhatsApp group that they're constantly receiving pictures. They're constantly getting updates from me, and they know that I've been trying my best to keep them updated. Good. Lo más difícil del viaje fue Hardest part of the separarme trip de was mi leaving my familia. family El behind. proceso de tomar la The process of decisión making the fue decision was hablarlo con mi taking it familia, over with porque no my estábamos seguros family because we si ellos me were querían that dejar they ir, would let me porque go. como había muchas réplicas y estamos en After that, familia, no nos queríamos separar. We didn't want to speak Entonces after hablamos de eso en 14 familia y mi weeks mamá my tomó mom la made the decisión call. de dejarme ir porque era una oportunidad grande. Because it was a huge opportunity. Right. Duramos como 5 horas para llegar a Barquisimeto, después 14 horas para llegar a Cúcuta y como 14 más para llegar a Medellín. The day after it happened, I knew there was something that we could do, and the Free Fire community as well. And I started doing some flash tournaments on Thursday, which was that next day. I started putting statuses on my WhatsApp of who in the community wanted to contribute, whether it's a mod, whether it's a narrator, so we can do live, whether it's a producer to do live on TikToks, and also to teams to see who wanted to join and make a donation to be able to play our tournaments. We did 5 on Friday, 5 on Saturday, 5 on Sunday, every day for a whole week. The tournament, I named it as Manos Unidas, which means United Hands, which also contributes back to, our logo, which is a logo of a picture of my hands. So Manos Unidas just came naturally. United Hands as a community, we come together to try to help our Venezuelan friends. And we had a lot of turnover. I mean, we had a lot of people wanting to join it and contributing more than, the normal. When we come back to our homes, this coming week, we're going to have bigger tournaments that are going to last for about a week. That's going to be our goal now, to continue raising funds. For them, this is a dream come true. Coming from the whole tragic of the earthquake, it's just makes them stronger, makes them believe more that this is meant for them, and they're going to do a great job. I trust a lot in our team, and I know that they're going to try their best to take something back to their country. There's a clip, earthquake clip. Pues que todo es un sacrificio, que sigan su sueño y así, que nosotros pues aquí vamos a demostrar y así. ভাই বাংলায় আপনাদের এক লাইন বুঝাই বলতে বলতে এখানে 3 লাইন শেষ হয়ে যাবে গা। এটা বেসিক্যালি ওদের স্ট্রাগল স্টোরিটা বলছে যে ভেনেজুয়েলাতে আর্থকুইক হওয়ার পরে ওরা কেমনে কি করছে, টিমরা কিভাবে আলাদা হইছে, আবার একসাথে হইছে, একসাথে একটা গাড়িতে ছিল, গাড়িতে থাকার পর ওখান থেকে ওরা বের হইছে, তারপর ওই যে মহিলাটা দেখাইছে ও সবাইকে সাপোর্ট দিছে, ও ওদের প্যারেন্টসদের সাথে কানেক্টেড ছিল, ওদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল, ওখানে আপ টু ডেট সবকিছু আপডেট দিতে ছিল, পরে দিয়ে ওরা ফান্ড রেজ করছে সব দিক থেকে। এটাই সামারি। তো ফান্ড রেজ করার পরে ওরা ক্যাপিটাল গেইন করার পরে টুর্নামেন্টের ট্রিপটা করছে। Yeah, it is definitely a hard climb for Mia Corp, but hearing what they have to go through, it is such a miracle for them to be here with us today. And of course, for them, it is also a milestone and something that they can forever be proud of. So yeah, this is just one of those stories that gets you thinking of how grateful and how easy you have it in life compared to others. Yeah, I mean, one thing is I personally saw their qualifiers into EWC. I was shoutcasting their games, and this is a team that really surprised everyone. We really didn't expect them to get in that champion rush condition, and I'm like, the story that they have, they fight through it, they manage to just go with what is needed for them, and they didn't have that much of booyah even from the group stage. It's only grand final, so it's just the effort that they put in to get here that is what we are looking forward to. Yeah, you can just see how much it means to these people. They're going through all this sort of mentality of
performing on a stage like this, but also, you got to add the pressures or what's going on at home and everything around you. So just to be able to, we were saying before to the other guys, just make it to Esports World Cup is a fantastic feat in itself, of course. But look, the battle's not over yet. 7? It's not. Definitely not. Yeah, the battle's definitely not over yet. 33 points they're truly having to overcome to make it to the top 4. But as we saw in Group A, that's going to keep moving along the day. They just have to make sure they are consistent. And don't forget, those booyahs have to start coming, because we saw from Group A, everybody that was at the top, they needed to get some booyahs. A squad that was able to get the booyahs yesterday was none other than, remind me again who it was, because it was a team from Brazil, Neptune. Yes, MIBR lost. And we're really looking forward to how they are going to continue this, because from what we've seen, especially comparison of Group A, Group B, we've already talked about like how Group A is a group of death. There's a lot of teams who might be able to go and get those booyah against Birmingham United, and this time around, I think MIBR loss will have an opportunity to continue their reign, because even from yesterday, once we switch it up to Group B, it was a slow game overall. It really was. It really was, Lace. I mean, we felt like the pace definitely slowed down in regards to what we were seeing in comparison to Group A. Yeah, I mean, even if we look at like the leaderboard at the end of the day, it was super close compared to our first lobby. So they can interchange and obviously work their way up to be secured in that top 4 position. But what I want to do, 7, okay, is I want to give you a reason. All right, you saw me before saying Team Secret. Oh. And I want to tell you why. Why? Okay? I want to tell me why. Okay, so I want to tell you why. This sitting in 6, I'm always going to look at sort of that middle pack just under top 4. This team in 2025 was an entire brand new roster, right? Talk about storylines. They were not doing well. Okay, it was an incredibly rough start, and this generally can happen with like an interchangeable roster here. But on Free Fire Worlds in Southeast Asia, they won 4 games back to back. Okay, so this team, once the consistency hits, can actually put in the work for this. And now, in relation to our first lobby, they're actually sort of like rivals of AGAL. And if we saw how incredible they did, Team Secret were actually beating them in their series. So I'm expecting massive things from Team Secret. Okay. I've got the stats to back it up, baby. Okay. All right, hit me. Loss So you're overall finishing on in top point 4 by directly to 26 finals. points. I think they will just hit that top 4 Vitality mark. Yes. Flexo. Okay, I love that. That's exactly So what I it's talked about মাত্র yesterday 24 point, because অনেক Team দূরে Secret এরা। won the FFWS Spring 2026 with না the ভাই, classic না। under of Booyah, and that was amazing. SATUL ও qualify But করবে, of course, TG ও qualify speaking of করবে। rivalry, my eyes Soul are এর drawn আজকে straight SH এর to বহুত point Flexo লাগবে। and Twisted Minds because they have the same বেশি amount of দূরে, points, এদের আর 90, surviving বেশি, and the এই same লবিতে amount of surviving elimination বেশি। points, 55. Also, we still have Leon or Lion or whatever you pronounce it. However you want to say it. However you want to say it, because this is actually one of the strongest team that did not perform well on the first day. দেই I mean, সুপার just চ্যাট look গোল at it, দিছিলাম 50টা 7th, মাত্র with 17টা হইছে 72 হইলো কিছু total দেই points, আবার and দেই this is not the Leon আবার দেই or the এবার Lion that we এই know, চান্স হয় কিনা especially দেখি with এই all the চান্সে great 50টা players they পূরণ have. হয় কিনা দেখি One of them is Games King, right? Yeah, I mean, I do agree. Games King will be able to bring the fire to Leon, but I'm looking at another team. We've seen how well Team Apex did in Group A. Now, another team. This is the blessing, by the way. This is the blessing. Blessing. Preface. Right. You're about to be blessed by none other than Neptune. Yeah. Total Gaming. Let's see. Total Gaming. They might be able to catch up. I mean, overtake Leon, overtake Team Secret, overtake RRQ. No, stop. We're blessing, remember? We're blessing. He's blessing how all he those blesses his teams teams. as well. Blessing all those teams. One team that you were able to actually bless yesterday, Conchita, was RRQ, and it worked out perfectly how you mentioned it. Starting slow, maybe some jitters of day 1, but they were able to turn that around. I do believe that the true challenge lies today, because when we talk about RRQ, obviously the well-known fact is that second day
chokehold, second day jitters, and the pressure that sometimes they just cannot handle yet. This is the true test for RRQ, especially for Duts as the captain. This is where he should be performing well. He should be calling all the right calls. So yeah, I guess we're just gonna have to see 88 points sitting at the 5th position with 63 elimination points and 1 booyah. It's looking quite promising, but if I'm talking about the Indonesian team, of course, I am super proud once again to see how Vitality has been performing and has been doing so good in this group. Full support SH, okay, 999. Framer murgi ke, Framer. The new strategy ended up working সবাই out দোয়া for that করো squad, and SH এর hopefully জন্য we'll continue ওটাই today, right? Because remind everybody that SH might এর not অনেক be পয়েন্ট here লাগবে SH yesterday. এর It's okay, we'll let it slide now আজকে that সব you're here ডিপেন্ড with করে us. যারা মারতে What was the পারতেছে new কিনা strategy? মারতে পারলে হবে মারতে না পারলে হবে না Going for double snipes. কামব্যাক Seen প্লিজ that from কামব্যাকই লাগবে ওদের Southeast Asia. বেসিক্যালি কামব্যাকই We লাগবে thought পয়েন্ট that বেশি they কম are going to let go of that because even Brim United, we're seeing them trying to do the same thing. But out of that, they just capitalize on it. They can easily switch up to, especially for those who are just adjusting the sniper, they can easily switch up to sniper, mid guy, or frontliner. So that's what I'm loving about Team Vitality right now. And again, going back to Chris Joe, like the mindset of the coach, it's just so much of things that we might expect from Team Vitality. And they might be able to start hot right away instead of what we were able to see yesterday. One team that's looking to get some booyahs is Fluxo because their fans are behind us. And if I'm not mistaken, I think I see, is that Barney and Carol? What are you guys doing here? Oh, here we go. We are here with এলেও এই যে সবার আগে আমি বলছি এদেরই দেখাবে পোহা 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 বম্বারা traveling here with these Okay. guys and you know what this team means to you in this competition. পোহা এখনই আইবো পোহা ভাই আপনার লাইভ ইউটিউব ফিচার করছে হ্যাঁ দেখলাম গতকালকে একটা ট্রেন্ডিং এ ছিল টপ 3 তে সবই আপনাদের ভালোবাসা সব থ্যাঙ্কফুল about this being the first time that you've traveled outside of the country and what it's like to travel with all of these guys to support your favorite team. Yeah, it's abroad and I truly love it's like we are really family. I love Fluxo. Fluxo is my family and make me start doing live stream just because of the organization. So all that I am is because Fluxo. Sautinella exists because of the Fluxo. So it's awesome to be here and I know that everyone has the same feeling. I love that. I'm going to take this mic back off you because we've got to learn some of these chants because they're absolutely incredible. Go on, let's go, Carol. Definitely. Amoroso. Okay, so Morazo. yesterday we talked a lot about your travel here. It's probably the first time of most people here getting out of Brazil. And you guys share with me incredible ফার্স্ট stories. এভার মানে সবচেয়ে এতগুলো But I wanna know পাবলিক if you একসাথে guys বাইরে have ট্রাভেল prepared করছে any kind of song for this moment here. সবগুলো ব্রাজিল থেকে আসছে এমন না যে ওরা ফ্রান্সে থাকে এমন না যে ওরা ফ্রান্সে থাকে ফ্রান্সে ওখানে থাকে থেকে দেখতে আসছে এমন ওরা ব্রাজিল থেকে ট্রাভেল করে আসছে শুধু খেলা দেখার জন্য পাবেন Okay. Okay, so basically they have prepared a special song for this moment. They Okay. create a special song for মিউজিক বানাইছে AWC, চলেন শুনি and even গান গাইতে they কও না bought a huge flag, so they are gonna show us the flag Okay. and teach us the new song. Come on, guys. চলো গান শুনবো ব্রাজিলিয়ান সং বম্বোরা পোহা que é a música da EWC, puxa aí. Bora. AWC song, let's go. EWC song হে Puxa aí. Oh, I love this. Oh, this is good. Hey. Chama aí o Luquinha! Chama aí o Luquinha! Chamayogo Kike. Muito bom! Pops vem pra ser campeão! Brox completa a seleção! Hello guys. এ গান গাইতেছে বম্বোরা I'm back. এখন গোসল করে এখন খাইলাম আরে জীবন হ্যালো আমার কথা শোনা যায় পোহা হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে পোহা কি পোহা এটা তো না এটা তো হইলো না
Okay, Fluxo. এরাও নাচে হ্যাঁ পোহা আমিও নাচতাছি পোহা পোহা এই তোমার এই স্ট্রিম দেখি নাচো নাচো পোহা পোহা বম্বোরা বম্বোরা দাঁড়াও চেয়ারটা পিছনে দাও দাঁড়াও দাঁড়াবো দাঁড়ায় নাচতাম না না ভাই চেয়ার বইসা বইসা ঠিক আছে পোহা 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 বম্বোরা বম্বোরা todo mundo And it's okay. No booyah, no problem for the moment. No, I want to see some booyahs out of them. Hey, মাইয়াটা ঠিক আছে এই কোন মায়াটা সেদিনকা গতকাল দেখাইছিল এটা এই মাঝখানেরটা পতান মহিলা নেস্টি ওই কালকে কি সুন্দর এপিসোড দেখাইতেছিল হ্যাঁ চলো Well, it's time for Group B Free Fire at EWC 26. Let's get started. 6 more games to go. কমেন্টে পোলাপান কই পোহা মানে কি আমরা রিয়াদ ভাইয়ের একজনে গালি দিয়ে দিছে শেষ টাইমার মারা ধরে আমার মনে হচ্ছে এরা বলতেছে এই মার্কা আছে নে ওরা বলতেছে আবার চে বলতেছে মার্কা আছে ওকে সুপার চ্যাট এখন 0 মাইরে বাপ উনি নরমালি কইলেই তুই তোর গালি দিলেন কেন এখন তো ভাই মনটা চাইতেছে আপনার একটা গালি দিয়ে দিতে কিন্তু ভালো মানুষ দেখতে দিলাম না গালি দিতে দেখি না কমেন্ট ওই রিয়াদ এমসিটারে বের করেন ভাই আপনি বলে বেশি কথা কন কথা কোয়ার লাগে তো বসে এখানে বুঝলাম না ওইটাই তো খারাপ করে আর কি বললাম রিপিট করে দিলে তো ওর জায়গায় আমিও চলে গেলাম আলালি কথা কল লেগে উনারে টাকা দিই আমরা কি বাল বলেন আপনারা আর কিউ বারাডিয়া টুইস্টেড মাইন্ড ওকে এরা আগে থেকে এসে বসে আছে কেন এটা তো মানাইলো না হইলো না টিম সিক্রেট তারপর কি টোটাল গেমিং Fluxo! Porra, vapora! Ei! ওরে কি না আছে ভাই Total Gaming Esports IQ Total Gaming কত সুন্দর পাসু এটা কি আবার পাসু কি স্ট্রু হেডস একদম আস্তে করে কইছে আমাদেরটা দেখছো মানসম্মান রাখলো না সুদা নির্ভয়া বৈষম্য একদম আস্তে করে কইছে এই যে এটা তো আস্তে করে কইছে এই তো বাল পাকনা এই বাল পাকনা এই বাল পাকনা এর মুখটাই কেমন এই যে মামরু বেটা শাল আর ইয়াতো মাথা গরম ইয়াগো পুরো এসএইচইউএল ওদের স্পন্সর আছে এমডিএ রাইজেন মাইজেন সব স্পন্সর ক্যাম্পা এনার্জি ড্রিঙ্ক আছে And finally, Team ওদা তো বুড়া ও 6-7 hey পোহা বম্বোরা ভাই এদের ফেসটা ভাই Here we are, our Group B is ready. Anything can still happen, and no one is really safe. We've got $1 million on the line, the survival stage around the corner, and our grand finals reserved for just the most elite. Tushar Ahmed gifted happy poo. It's time to close out the group stage of Free Fire at the Esports World Cup. Cup. Gift makeup brush করতেছে ও মেকআপ ব্রাশ বলে কি 24 of the most dominant teams in the Nacho. world will step onto the Gadir City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the Yes, base of the Dorelaisi. mountain Thank you. faced with an almost Thank you. impossible climb. না ওই মায়াটারে ইগনোর করতে হবে To remind you that this ওপেনলি সবকিছু is করতেছে your তাহলে chance হইলো to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. আরে সবাই কইতাছে কমেন্টে করা পোয়া এই যে পোয়া সবাই পোয়া
পোয়া মানে হইতেছে আমরা খেপা। এটা কি কইলো? ট্রান্সলেট করেছে নাকি কোনোভাবে? ভাবি রাগ করবে, ভাবি এসব নিয়ে রাগ করে না, উনি আরো এপ্রিসিয়েট করে। আনবির ভাই, আমার অর্গানাইজেশনকে প্রমোট করতে কার সাথে যোগাযোগ করব? কমিউনিটি পোস্ট একটা দেওয়া আছে, এখানে একটা নাম্বার আছে লাস্টে 3479, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করেন। ও এটা কি চাই না আবার, এটা কি এটা কি কয় এটা দে 20 লাইক কমপ্লিট করো। ইয়েস গাইস 20 লাইক কমপ্লিট করো, 18000 চলে। 20 লাইক কমপ্লিট করো ফাস্ট টাইম বি আই লস। পোহা আবার আইবো পোহা। এই যাইছে গেছে দেখো। এদেরই বেশি দেখায়, ওই যে পিছনে ওরা আছে নাকি, পিছনে আর এই যে আইসা গেছে সামনে আর পোহা। এগুলা কি কমেন্ট করে ভাই? ভাই একটা পাদ মারেন, আপনি মুখটা আ করেন, মারতেছেন। Yeah, because today is Poha, Bombora. Game 1, or at least Group A, was a story where any team could still make it big Bombora and means survive. let's go, And let's I'm wondering go. if Group B will tell us the same চলে story. বাট ছোট করে কাটে দিও। Went huge, 3 booyahs, ending the day strong, and I'm pretty sure that every other team in Hey, this guys, group as well দেখছেন? want to replicate that. Yeah, absolutely. And দেখেন obviously, আপনারা দেখেন। it is a situation where MIBR ওই যে lost. পোহা দেখাচ্ছে। আচ্ছা পোহা হেই পোহা। In a lobby like this, they've already proven themselves বারবার পোহা দেয় কেন? ওদেরই দেয় সারাটা সময়। হ্যাঁ স্ট্রিমল্যাবস থেকে যে একটা কমেন্ট আসে সাবস্ক্রাইব ফর ডেইলি লাইভ স্ট্রিম, এটা অটো আসে নাকি? অটো সেট করা যায়? হ্যাঁ নাইট ওয়াটার মতো। হ্যাঁ নাইট বটের মতো। I don't think they're going to be at risk of getting kicked out of the top 4. Absolutely. I think one thing's for sure though, everyone wants to maintain that top 2 slot. After all, again, you get that holiday, you get that এদের direct মুখটা slot to দেখলে that মনে final. হয় যে And on top of that, দুই so সাইডে you mentioned মুখটা that ধরে you know, এটা right? আপনি কয় মিনিট পর সেট করে রাখছেন? 1 মিনিট পর। Through that survival stage, it's going to be hard. It's going to be lethal. অন্য কোনো কমেন্ট অ্যাড করা যাবে এটায়? It's going to be mind-bogglingly কে লাগা? stressful. Yeah, absolutely, because we have got the best of the best from around the world. We've only প্রমোটের got লেগে the অনেকে 4 জিগাইতো slots. I guess নাম্বার it's a খুঁজে। bit of a blessing as you take ও these two হোয়াটসঅ্যাপে quick fighters out of ইয়াতে the যাবে race. আর কি ওটাতে। Now you get to কমিউনিটি go ট্যাবে up গেলেই against হলো। teams who are maybe just a tad bit better than you, right? Because ট্যাবে you're নাম্বার taking দাও out আছে। the teams who are very down at the very bottom, so no easy দাঁড়ান। picking. I think it's going to be ruthless. It is going to be very challenging for the teams to maintain 19 লাইক হয়ে গেছে, আর 1 কে লাগে গাইস। এক হইলে আহমেদ হাবিব ভাই কি আছে? হাবিব ভাই আপনি কি আছেন অনলাইনে? জানান দেন। কই আপনি? অলমোস্ট ক্লোজ, 20000 হয়ে যাবে এখন। হাবিব ভাই কি আছেন অনলাইন? 20000 হয়ে যাবে। আপনি কোথায়? Now we saw the support for Shoto. He's got his family members here, but for the rest of the Indian squads, I hope they are not going to be depending on the support, but they're going to be depending on all that they have conversed, all that they have prepared for before. খালি পোহা দেখায়, খালি পোহা দেখায়। Because there's still a lot to prove, and more Page টা ভালো importantly, ওদের। you got to save yourself from Miyakop as well as Straw Hats, who are sure as hell going to be looking to climb up the leaderboard today. Yeah, and I think what's really important as well is that day 1 is the day that you get a feel of everything. You have an idea, you learn from your mistakes. You have that few hours before coming into today to really fix up your mistakes, whether it be changing your drop spots, whether it be figuring out which teams you'd rather go head to head with, and that is why it's really scary today. Definitely, I think the heat is up. Everyone's playing a little bit more faster compared to cautious compared to yesterday, at least from Group A, that what we've seen. I wouldn't be surprised to see it here too in Group B. Absolutely. Fluxo, the potential of them going Team all out Kuira, today, I এদের really muscle don't see it, right? Because at the end of the day, this is a team that usually flies under the radar, and when it's definitely needed at the finals, that's exactly when they show you what they're truly capable of. That being said though, 2 years back to back, they haven't been able to grab that trophy. Not only were they not able to grab the trophy, they were nowhere close. দেখ কি সার্ভাইভার স্টেজে গেছে, হ্যাঁ গেছে। At the Esports এখন এসএইচ কি পারবে কি না এটা হচ্ছে কথা। they want to change the tactic up a tad. এসএইচ এর মারা লাগবে, মারা লাগবে। Currently sitting in the 3rd spot, not too far away from MIBR loss. I feel like one game ওরে 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 allow them to catch up. 2 games ভাই should allow them কোনো to মতে কি এই যে এফএফডব্লিউএস এর যেটা ল্যান হবে ব্রাজিলে, ওখানে কি কোনো মতে যাওয়া যাবে না? Yeah, because yesterday এফএফডব্লিউএস তো মনে হয় 27 সালে হবে মানে ব্রাজিলে। everyone is going to be cautious. It was very high risk. আমি চাওয়ার নিজের টাকা দিয়ে হইলে যামু, সুপার চ্যাটের টাকা জমাবো 1 বছর। আগামীবার এফএফডব্লিউএস এ ব্রাজিল যামুগা ভাই।
যদি ব্রাজিল হয়, ব্রাজিল হওয়ার কথা। গাইস বেশি বেশি করে সুপার চ্যাট পাড়া, সুপার চ্যাটের টাকা জমাবো। ব্রাজিল যাব, ব্রাজিল জায়গা, ব্রাজিল জায়গা আপন। তানভীর ভাই যাও মানে তো আমিও যাওয়া, আমিও যাচ্ছি তাহলে। ব্রাজিল জায়গা, ব্রাজিল জায়গা। ভিসা মিসা পাওয়া যাবো? গ্যারানারও কমু একসাথে দিয়ে দিতে। এই যে ম্যানেজ করে দিলে টাকা নিয়ে প্যারা নেই, যাওয়া যাবো। এখন সুপার চ্যাট আইতেছে না কেন? সুপার চ্যাট লাগবে তো, হিমেল মিয়ারে লাগবে, ভাড়া করা লাগবে। ভিসাটাই তো হচ্ছে ফ্যাক্ট, ভিসাটা পাইলে আর কি লাগে পাল। কালকে রিয়াদ ভাই, কালকে হিমেল মিয়ারে ভাড়া করে আনবো, খালি সুপার চ্যাট তোলা লেগা। ইমেল মিয়া একটু অসুস্থ তো, এইজন্য পোলাটা একটু অফলাইন। তাহলে ওই কালকের দিন রেস্ট নেয়, পরশুদিন ফাইনালে ওরা আনে। Who can be louder? Who will have these smiles on their faces by the end of these 6 games? খালি ওদেরই দেখাইতেছে, খালি ঘুরে 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 খালি ওদেরই দেখাইতেছে। But we all know who's the loudest of RRQ. Conchita in the backstage. She was screaming for them. এই যে আবার Highly doubt Conchita only screams for ক্যামেরা ক্যামেরাম্যান ওদের মাঝখানে। এই তো শরণ আজাদ ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দা সুপার চ্যাট। অনেকক্ষণ পর একটা দেখলাম চোখে। 20K কি ডান? 20K ডান হয় না এখনো, লাইক হয় না 20K। হাবিব ভাই, হাবিব ভাই কি আছেন? হাবিব ভাই কি আছেন অনলাইনে? As we go into this game. Oh, they're starting to dance here. There we go. That's the energy. More energy, RRQ. More energy. Yeah, I want to hear them sing. I mean, we hear a lot of the Fluxo chants, right? Yeah, so I need to hear them start singing, start yelling, because they do have a chant, by the way. Yeah, absolutely. I mean, we are eventually going to hear it. And I hope they continuously cheer their team on, because the kingdom of RRQ just tend to get a সামনে আছে না ওরা? too early Doctor sometimes, and table corner. RRQ is not really looking সামনেই to তো। go wild out there on the battlefield today, but it would be nice to have Team that early Vitality. access into the grand finals. But knowing the They team, get thrown by knowing how they Vitality. তানভীর ভাই আমারও নিয়ে যান। আরে ভাইয়া out there, seeing exactly how দেখি দেখি কয় প্লেনের ফুটি ধরে দাও। I think RRQ might be taking it a tad bit slower this time round as well. আল্লাহ রে, এটা কি কমেন্ট? তানভীর ভাই পড়েন ফাস্টার এমবিপি, আর কিছু পড়ে মানে এমনে পড়েন। These 3 teams are going to be very difficult to knock off of the ও ভাই, The closest ones that RRQ understands in Ah, terms of that's rotation, good. in terms of their play style, is going to be Vitality. So maybe some infighting. Maybe we're going to find আরেকবার দিলে টাইম আউট মারা দিস। a battle between the two Indonesian squads out there. Yeah, Conchita said that's a term for that in Bahasa Indonesia. Perang বাহ sumpun, she said. মিস্টার সজিবুল, সজিবুল ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। ভাই উনি কি নতুন? from Saudi Arabia উনি কি নতুন? And I also really am excited to মনে হয়। see if and আজকে নতুন নতুন লাগছে সজীব ভাইরে। যদি পুরানো হয়ে থাকেন ভাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত, যদি মনে না থাকে, বাট নতুন নতুন লাগে। Maybe a reset today would be something. I mean, you talked about how this is the first year that India has made it into the big stage as well, right? সুপার চ্যাট ক্রস ডিজিটাল ভিক্কা রাইট, কিছু কইলাম না। চান্দা চান্দা So different playing from তোমার the কাছে Indian কত আছে stage এটা to পাঠাও the আগে। Indian stage. There's so many different play styles out there in the open, and they ডিজিটাল definitely ভিক্কা learned কইরাই something from ওরে yesterday. কিনা লইতে পারমু। Tough lessons were learned yesterday for sure. I think IQ Total Gaming, SAGL Esports, they have a very heavy burden on their shoulders, because if you look at Match start কয়টায়? of the fan base in India, expecting them to গেমিং perform, টিয়ারে it's বুটজিন বসছে, absolutely stressing. এখানেই You know, মনে some of the হইতেছে other যে teams না who টিয়ারের don't উপর really কিছু have একটা a আছে। support back কিরে আহমেদ হাবিব ভাই কোথায় আপনি? চলে আসেন চলে আসেন। Not many people judging them out there. এরা দোয়া পাঠ Every করতেছে। mistake that the Indian teams make, on the other hand, you're going to see some আল্লাহ রে ভাই, পোলা ভাই তো ভাই ব্যান্ডন যাও Esports, দাও, welcome to কি the comment stream brother, করছে? thank you for the super chat. করিস না উল্টাপাল্টা তানভীর ভাই পড়তাছি না, আপনি কইতাছি পড়তাছি না তো। ফয়সাল ভাই বালানি, আমি পুরান বাজার থাকি। জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, কিন্তু আমি তো পুরান বাজার থাকি না। তোমারে সিলেটি বললো, তুমি আবার শুদ্ধ ভাষায় কেন কও? সিলেটি মারতাম পারতানি। বাংলাদেশে এগুলা কারা হয় নাই দেখে? তো। এগুলা দেখায় না বাংলাদেশ, এগুলা কারা দেখে? এগুলা দেখায় না মানে Compared to say Group A, which means I would say a cutthroat group. Group ওহা B মানে is ফাটিয়ে something দাও, a little bit more বম্বোরা anyone মানে can চোদ চালিয়ে ভাই, দাও। আচ্ছা আপনাকে চিনছি আমি, আপনি একদিন মনে হয় আমার সাথে দেখা করছিলেন পুরান বাজারে। Absolutely right. If you look at whether or not Group A truly was cutthroat, yeah, you চলো, got so চলো, many শুরু Titans হচ্ছে। in there, you see a lot of eliminations, but because you don't have as many Titans in here, in yes let's go back SH to an even
playing field. So it's not any easier in Group B at the moment. ম্যাচগুলো ভালো করে দেখা We're লাগবে। still going up against world-class squads out here. But of ভাই course, আপনার in a কাছে game আমার where একটা English রিকোয়েস্ট, boys আপনি know 20 that তারিখে we যেন are আর্জেন্টিনার জার্সি পরিয়েন না, লাগলে আমি 20 তারিখ 500 টাকা সুপার চ্যাট দিব। হ্যাঁ ভাইয়া, সুপার চ্যাট যেরা বেশি দিবে, যদি স্পেনের পক্ষ দেয় বেশি তাহলে আমি আর্জেন্টিনার জার্সি পরবো, যদি আর্জেন্টিনার পক্ষ বেশি দেয় তাহলে স্পেনের জার্সি পরবো ভাই। স্পেনের জার্সি তোমার কাছে আদৌ আছে? নাই, পোলাপান পাঠাইবো তো। might just be one of the toughest lobbies out there. হারাইতে তো পাঠাইতে পারে। মেসেজ একটা মার দে আজকে, লেটস সি। ফয়সাল ভাই নেত্রকোনা আসেন, 5 গাঁও ঘুরাই দিয়ে আপনারে। ওকে, আসতেছি। ফয়সাল ভাই আমি জিন্দাবাজার থাকি, আমি আম্বরখানা থাকি। ফয়সাল ভাইয়ের জন্য একটা জিএফ ম্যানেজ করেন ফার্স্ট। ভাই ওইটা 1 আপনারে মিলিয়ন ভাবতে হবে সাবস্ক্রাইবার না ভাই। কমপ্লিট করে ফেলেন, এই ফেলেন 1 ইয়ারে, অসম্ভব ভাই। আপনারা 25,000 লাইক করতে পারেন না, 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কেমনে করবেন বলেন তো? Undeniably, at least for day one, Southeast Asia is at the top. এসেছে ল্যান্ডিং কোথায়? এসএইচ কাতুলিস্তার সামনে ব্রিজের ওখানে হ্যাঙ্গারের সামনে ছিল। ওরে ভাই কি দাপ পাড়া দিছে আলার পুতে, কি দাপ পাড়া দিছে, এখন আর চোখে দেখে না। কি দাপ পাড়া দিল ভাই। Was knocked down, but Simos is there to find the instant recovery for his buddy, and they will not have to waste their time going in for the revival. But it looks like Vitality wants a big fight. আমি থাকি ভাই আর্কেডিয়ার সাইডে, জালালাবাদ যে ওখানে। এসে যাচ্ছে। Any health left on him? He's going in with the medkit, double riptide with a কিনটা নেই বাবা। exposing him, but Dix is just a tad bit too busy. RRQ আইছে। আইতে বাবা। On the opposite side, Vitality versus Vitality RRQ Al Ahly Destroyed। क्या हो रहा है इधर? সানডাইনে মিট করি, ট্রিট আমি দিব। ওকে ইনশাআল্লাহ। ফয়সাল ভাই তানভীর ভাইকে স্পেনের জার্সি গিফট দেন তো। স্পেনের ওই জার্সি তো আমারই একজন গিফট দিছে, আমি আবার তানভীরের গিফট দিব? দিলে ভাই পকেটে বইরা টাকা নিয়ে যাবেন, কারণ ফয়সাল বহুত খাই ভাই। তানভীর ভাই জেবি রে ফুল সাপোর্ট দেন, ওকে? এসে যাচ্ছে, 2 কিল করছে। ফয়সাল ভাই সিলেটের রাহেল রে চিনেন আম্বরখানা থেকে? না ভাই চিনি না, আমি তো কাউকে চিনি না ভাই। This is exciting already. We কিরে অনেক সিলেটি পোলাপাইন আছে দেখি ভাই। Now Vitality waiting in the wings, hoping কমেন্টে অনেকজন দেখি লোকেশন বলতেছে ভাই সিলেটের এখানে ওখানে। পুরো ব্লক ভিডিওর এই পোলাটা পুরো ব্লক। স্ট্রব আর একটু পুরো লাগে। এই যে বাইরে হইবো, এখনই বাইরে হইবো। ওরে প্রেসার দিলে বাইরে হইবো। এই তো 5 কিল। What are you going to do when this collapse happens? Yeah, information comes on. আরে দৌড়ছে সুন্দরভাবে, মায়েরে বাবা। Fifth elimination. This is what you got to do if you're the Straw Hats. Kaizo Kooni. আম্বরখানা আমার ভবিষ্যৎ শ্বশুর বাড়ি। ঠিক আছে ভাই, আপনার শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত দিয়েন। নামে ডাকে, আর ভাই আপনার একটা আপনার আর ওপরে ফুল সাপোর্ট দিয়েন, ওকে? দেখি গাইস 20,000 লাইক কি হইছে? 20,000 লাইক কি হইছে? কই আহমেদ আবি ভাই কোথায়? In a little bit of a pickle here. আরে সিলেটি তো সব দেখি। আরে হ্যাঁ অনেক। And takes Della out of the equation, who's trying to put a little bit of পুরা কমেন্টে সিলেট চলতেছে, মাথা নষ্ট। One shot finding the connection. Della still alive and kicking out there on the battlefield. Troll shut down by Joker. The flank around the right with the BSK allows Leon to take control of this compound. Yeah, crazy stuff coming from him as well, and it was almost বাইরে ভাই সিলেটি এত পোলাপাইন লাইভ দেখতেছে, এটা তো জানতামই না ভাই। moment this was happening. SAUL not going to be reacting off this though. They're just going to be সিলেটের কি আইডল তানভীর শাহরিয়ার। And I'm really curious to see what's happening on this side. আম্বরখানা নেতা রে বা কে নেতা ভাই? আমি তো ভাই নেতা না, আমি তো সারাদিন বাসায় থেকে বের হই না। আরে ঠিকই আছে, সিলেটি বেশি হইব। সিলেটি পোলাপান সব ঘুমন্ত মাদারচোদ, কোনো কাম কাজ নাই, কিচ্ছু নাই, সারাটা দিন খালি ঘুমাইবো আর মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকবো। ফুল সাপোর্ট সোল SADUL, বেস্ট অফ লাক SADUL, আই লাভ ইউ SADUL, শাবাশ SADUL ভাই সারাদিন ঘুমাই না, সারা রাতও ঘুমাই না। ঘুমটা আহে ভাই সন্ধ্যা বিকাল 5টা 6টা বাজে, ঘুমাই যাই, টুর্নামেন্টের আইডি পাসওয়ার্ড মারা খাই।
It is incredible to এটাই see হয়। this coming from Straw Hats. Definitely motivated to move around the area. More proactive, in fact, compared to yesterday. Oh, yeah. Really eager to take these fights around the Leader area. এসেই You know what, 2, মাইরে 3 বাপ। teams already they've gone head to head against. Straw Hats yesterday in Bermuda picked a total of 4 points. Now, just through the eliminations, they've got বরিশাল থেকে so they're double বরিশাল better আসতেছি than নেক্সট whatever মান্থে they were আবার yesterday, and we're just kicking this matchup off, and that's the kind of hunger বরিশালের that কি you লঞ্চে see যাইতে হয় না? in the squad. How না much বাসে more যাওয়া can যায় they deliver on this battlefield? They need to সিলেট keep থেকে their ডিরেক্ট বাস confidence আছে বরিশালে at a আর একটু all-time টাইম বেশি high, লাগে and গাইস clearly পুরা this চ্যাটে search পুরা game চ্যাটে has been বাংলাদেশি exactly ফ্ল্যাগ ছাড়া that. কিছু যেন না দেখি If you are Straw এসাপ Hats, you বাংলাদেশি definitely wanna ফ্ল্যাগ calm down a tad bit and focus on সিলেট those মিলেট গুলো circles, পরে focus on your rotations a tad bit more as well. You don't really want to be playing your luck with too many of these early engagements. তানভীর ভাই পুরি খাইতাইনি পুরি মানে কি পুরি মানে মাইয়া মাইয়া নাকি? মাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাজে ছেলে বাজে এগুলো বাজে কমেন্ট ভাই এতে বিবাহিত এসে ভাই জয়েন করছে এখানে এসে জয়েন করছে Yeah, Joker's just annihilating with the আপনাদেরকে কবে দেখবো ওই জায়গায় নেভার Once again, 5 eliminations out of the 7 that the squad has so লাইক হয়ে far. গেছে We থ্যাংক ইউ already গাইস said this is the লেটস গো medal of ফর the snipers, 25k and Joker clearly understands Let's that, go, wanting to take Bombora. maximum advantage of that. Della জোকারে যদি স্পট না করে এরা খেলাটা নষ্ট করে দিবে জোকারে in a very early Joker battle. রে। I am not liking Joker-এ this, খেলা but নষ্ট can করে they দিবে। overwhelm Leon, who's just not the best at Bermuda in this lobby? যাক ব্লক Oh ছুটছে my ব্লক God. ছুটছে ব্লক ছুটছে আবার কই যায় ওমা And also the rest of his team quickly finding বেরোয় time নিচে here. দুইটা We'll get a কার double দুইটা kill ডাউন there somewhere. And even সুন্দর Ritchie's teammate বেটা back into the সুন্দর game, বেটা but এই যে Joker's জোকারই still খেলাটা not নষ্ট quite করতেছে yet. One more. গেমস কিং শাবাশ! ডাউন মাইরে বাপ But the লাগা shots from Joker is absolutely annoying, but thankfully Leon does not have more numbers সুন্দর here সুন্দর ফাইট alive ব্যাক to pressure Straw আরে Hats. বাপ They পকাইলা back away, they call a truce for the time being, and ভালো Straw খেলতেছে Hats will SH be able to pull nil back into হবে the game as well. Look at this ভালো খেলো phenomenal আজকে performance পয়েন্ট from তুলুক Straw Hats. ভালো লাগবে 10 eliminations দরকার আছে already. ভাই This is their best run so উপরে ওঠা দরকার তো far. Yesterday, they got nowhere close to 10 eliminations in any one of ও their games. টিজি আল্লাহ রে কি করতেছে আরে ভাই ভাই কি করতেছে ব্যাং বানাই ফেলছে ওরে কিপার মধ্যে একবারে A bit of a reprieve as they did manage to get the resets. And the collapse hasn't happened quite yet. Abe moves forward. Mal knocked down. And Abe is the last one alive. আল্লাহ রে আর আর কিউ ওয়াইপ To খাই bring দেবে his team back into the game. During an interview, Dutch said that yesterday was supposedly their warm-up day. But they're still ডিলিট করে কইলে আনসাবস্ক্রাইব করি যাই মুগি ফ্লিকার যাইও না ভাই অন্য থাকো তার লাগি হবাই দিতে অন্য আছে অন্য বইরো বইরো That gravity is not going to be on his side. So আপকা এক্সেসর মাঝে মিট করিলি but even if he did না ভাই কালকে এক্সাম আজকে আমি বেরোবো না আমি পড়ালেখা করব You've got Aztec there as well with an AC80, so it's just not going to be possible for Abe to save himself at the moment. He's just going to hope and pray that by some luck I could total এ তানবীর ভাই আপনি এসেছেন নাম মুখে নিয়েন না একজন বলছে a little bit of a leeway to escape this sticky situation. RRQ left with their final player and potentially after that vitality মাই ইউটিউব চ্যানেল ইজ স্ক্যারি ভাই চিন্তা স্বপ্ন পূরণ করতে হবে তানভীর ভাই আরে ভাই but Amzad put them in a tad bit of a pickle. And speaking of vitality, ভাই নো খেমাতে সিলেটি আমি মাত্রাম আমি ফয়সাল to lose this battle. And if they can take down vitality, that should definitely boost their confidence quite a little bit. মাতলি মানে কি মাতলাম মানে হচ্ছে মারা বলা কথা বলা We wanted to see Mia just try their best to not only just survive, but also be able to bring themselves না সিলেট ফরে না সিলেট আগেও Now this shot by Diamond was just nasty as well that happened just now. In fact, ভাই লাল চশমা খেলা জমতেছে না লাল চশমা এখন না ভাই Crown 98, definitely a weapon of choice for many of the players here. তানভীর ম্যাচ দেখছো You out there on the battlefield with a 10 কিল 5 কিল 2 কিল 4 কিল 9 কিল 5 কিল 3 কিল 1 কিল 12টা টিমই আছে 46টা প্লেয়ার মাইরে বাপ ফয়সাল এত কথা বলে কেন আমার মন থেকে আমি কথা বলি আপনার কি আপনি লাইভ থেকে চলে গেলে চলে যান ভাই
Bangladesh still has got their dreams alive through Straw Hats. Yesterday was a disappointing run. Not a player alive. Match, they managed to walk away with more than 5 points. Today, on the other hand, in this first game in ফিল করছে ভালো এখন স্ট্রাইকস একটু হোল্ড করা দরকার they are on fire with the eliminations. They're the best ones in this lobby so far. If they can keep this up at least for 3 games, they sure as hell will be able to escape বসে থাকো ভাইয়া 10টা কিল হয়ে গেছে অলরেডি পজিশনটা আনতে হবে লাস্ট একটু পিটাইতে হবে বুইয়া একটা আনতে হবে trying to bring his teammate back into the game. They did manage to come back online though, so that's really important for RRQ. Regardless of that, still surviving alone without Abe. Now it goes back to his team. I think it was Dudes that he brought back. So he has to be able to find a way to not only bring his team back into the game, but also survive. There we go. I think Mal is already back in the game as well. So this is massive. গড় চেঞ্জ করতে হবে আরো সামনে যেতে হবে পিছের দিকে থাকবে রাশ খাবে আরেকটু সামনে করে যেতে হবে না ভাই এই করে না প্লিজ গড় চেঞ্জ করো সামনের সবুজ বাড়িতে যাও বা এলচেপে যাও বা কাঠের ওই দিকে যাও এই করে থাকলে মারি যাবে 2-3 টিম রাশ দিবে এক সাইডে আসতে হবে এক সাইডে ডান দিকে সাইডে আসলে পাহাড় থেকে মার খেবে যায় আর একটু মাঝখানে আসতে হবে কারণ পিছনে টিম ঢুকবে ফয়সাল ভাই তুমি সিলেটি মাতো আওয়াদিল্লাহ খান মাতিও না কোনটা করার নাই ভাই নো অডিয়েন্স সব তো মিক্স ইনো সিলেটি মাতলে নো বুঝতো না সবে You know what I like this? সৈকত ভাই রে কিলা আছে না সৈকত আমার ফ্রেন্ড ভাই an area where they're holding on to. No one's really trying to really commit to this fight. বিটকে লাইক কি হইছে বিটকে লাইক হইছে আমি ভাই কোথায় are trying to get into the circle. ভাই আমি সেকেন্ড আছে আইকিউ নিউ 11 ইউজ করি একটা ভালো সেন্সি লাগে সেন্সি মেনছে কিছু নাই সব নিজেদের সব আপনার নিজের হাতে সেটিং মেটিং এ যায় না করতে পারবেন সেটাই আপনার কন্ট্রোল আপনি জানেন আর কেউ জানে না এটা That's what you need if you're from the Indian squad. You just want to be farming these points one after the other. And speaking of farming, Miakov needs to do that exact same thing. Show us what you've shown us already in USA. নো স্টপ গেমিং দেখতেছে এখনো 12 টিম এলাবে এখনো just like Straw Hats doing so much এই লবি খুব ভয়ঙ্কর Oh, Joker is still প্লেয়ারই আছে দেখছো with the sniper, and it's a lethal weapon in his hands. আর আজকের লবি চাইতে এই লবি আরো হার্ড বেশি অনেক হার্ড পজিশনের জন্য আর কি পজিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা আবার অ্যাগ্রেসিভ বেশি ওটাতে চাইলে পজিশন ধরলে পজিশন ধরা যাবে প্রতি ম্যাচে টপ 5 এ হ্যাঁ কিন্তু এটা তো পজিশন পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটি তো এইজন্য ফ্রাইডে তো এক্সাম দিয়ে বসে দেখছেন এই যে আরো একটা টিম ওরা যে পজিশন আছে ওটা তো ভয়ঙ্কর পজিশন মার খায় ভস্কা যাবে কে এসএচে না ওরা সামনে আগাইতে পারবে কোনো প্যারা হবে না ওদের এলচেপে অ্যাটাক করা লাগবে এটা হচ্ছে কথা ওই এলচেপে যেতে হবে ওই দেখছেন এলচেপে যেতে হবে কাটের করে এলচেপ সুন্দর এর লাগতেছে আমার কথা উঠতাছে লায়ন রে বক্সাই দিল তুমি এখানে বসে থাকো বাবা তানভীর ভাই সেকেন্ড আসানোর জন্য কিছু অ্যাডভাইস দেন সেকেন্ড আসানোর জন্য অ্যাডভাইস হচ্ছে যে অ্যাক্টিভনেস এপোলা কি করে কি রে এপোলা কি করে আল্লাহ ওরে ভাই বাল পাক না the fuck and the rest of the team are in trouble. Gio pushes forward and now knocked down by Bobs. They were very much ready for it. Fluxo is সিঙ্গেল প্লেয়ার দুইটারে ঢুকে কি লাল করে দিয়েছে ভাই ওই টিম ওয়াইপ আউটই হয়ে গেছে ভাই ও লাইক করলো নাকি খুব বাইর করে হচ্ছে MIB outlaws just taking advantage of the situation. Balpak na hote be emon. Na hoile emon hoite be. Knocking Jack down to the ground and taking him out Faisal of the bhai Tanvir bhai didi hobe na apni comeback den. What can you do up against RRQ? ভাই আমার ফ্রি ফায়ার স্পোর্ট নিয়ে অনেক স্বপ্ন কিন্তু একটা ভালো ফোন নাই বলে কিছু করতে পারছি না আস্তে আস্তে খেলেন আস্তে আস্তে গ্রো করবেন আর কি And this is that riptide rhythm out of nowhere, courtesy of Vitality, courtesy of Straw Hats with some shots as well. And it looks like Twisted Minds is not going to be as lucky as they take the fight straight up to RRQ. Oh, RRQ guy, Twisted Mind. It is insane seeing how Twisted Mind just rush forward, destroy RRQ who were sandwiched between these two teams. Now TG gonna SH versus একটা ভাইটালিটি ফাইট হবে এটার উপরে সব ডিভাইড করে ওখানে জোন আছে অথবা ফাইটও করা লাগবে না নিচে হোল্ড করলে হবে নিচে প্রপার হোল্ড লাগবে এদের কাছে একটা ওয়ালিবি মাছ থাকা লাগবে
মিয়া সাইডে আছে। মিয়া কোনো প্রবলেম না, মিয়া জোনে আছে। কাঠের ঘর কি জোনে আছে কিনা এটা বুঝতেছি না। কাঠের ঘর জোনে আছে মনে হয়, জোনে আছে কি মনে হয়, আছে তো মনে হয় একটু করে আছে। পজিশন ইজি টপ 4-5 ইজি। ব্রিজের এখানে এখন ল্যাংট হয়ে যাবে মার খায়া। টোটাল গেমিং গায়েব। লায়নে গেমস কিং এখনো নিচে আছে। আইতে বাপ। জেনারেল আর রিগবি টুইস্টেড ম্যান ভালো খেলতেছে। এই ডায়মন্ড তো ভাই, ডায়মন্ড পুরো মাথা নষ্ট প্লেয়ার। বোম্বা নাকি ওই সব। ওরে ভাই হেড মারছে, হেড খাইছে উড়ন্ত, হেড খাইছে। আর নামবো কেমনে? ওই এখনো বাচ্চা আছে, দেখো না গেমস কি এখানে ঢুকে সোলের মাইরা দিব, বালবাগ না এর মাইরা দিব, দিছে মাইরা। এটা বস কাইলাইছে ফ্যাচো আপনার একাই 5 কিল। বালবাগ না পুরো গরম হয়ে আছে। লস এলিমিনেট, লস পাবে না তো, এটা পারুর বার আটকে গেছে, কিছু নাই। এসএইচ পজিশন ক্লিয়ার, পজিশন ক্লিয়ার, কিছু একটা গাইস একটা তো হয় দরকার। গাইস টপ 3 সিকিউর। না এখন এনগেজ করো না বাবা, এনগেজ করো না, 3 টিম কিল দেখো, দেখো ফিড দেখো। নো এনগেজমেন্ট প্লিজ, ঢুকিস না ভাই, ঢুকিস না। ডিসটেন্স মেক করে বাপ, ডিসটেন্স মেক করে বাপ। গুড কিন্তু বুয়া মিস হবে। এটা একটু এনগেজটা দরকার ছিল না। সারা খেলছে। আর কি চাই? যা খেলছে অনেক ভালো খেলছে ভাই। আর কি চাই? জাস্ট একটু ওয়াইজ ডিসিশন হইতো। যদি ব্যাক ফুটে থাকতে ওরা মারামারি লাগলে তখন মারামারি করা দরকার ছিল, নিজে থেকে না ঢুকা। বাট স্টিল বেস্ট ম্যাচ সো ফার, বেস্ট ম্যাচ। ঠিক আছে, বেস্ট ম্যাচ বলে লাভ নাই। অনেক সুন্দর করা। আর কি চাই? ভাল লাগছে। বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ গাইস, স্প্যাম বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ এসআপ শার্প। যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটা লাইক করেন না তাড়াতাড়ি লাইক করেন। আমাদের 25,000 লাইক টার্গেট, তাড়াতাড়ি 25,000 লাইক আপনারা কমপ্লিট করে দেন। একটু পরে হাবিব ভাই আসলে হয়তো উনি গিভওয়ে দিবে 50টা মেম্বারশিপ, তো আপনারা অ্যাক্টিভ থাকেন যাতে মেম্বারশিপ গুলো জিততে পারেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে আসেন, যারা এখনো পর্যন্ত আমার সেকেন্ড চ্যানেলে ঘুরে আসেন নাই, তারা ফ্রি 22 প্লাসে যাবেন। রাতের বেলা আমরা ওখানে স্ট্রিম করব, তো অবশ্যই ওখানে যাবেন। ব্ল্যাক ড্রাগন ভাই থ্যাংক ইউ ফর দা মেম্বারশিপ গিভওয়ে। NST Power, welcome to the basic member. ভালো লাগতেছে এখন লাগতেছে ভালো। এতক্ষণ ছিল মন মরা, এতক্ষণ মন ভালো ছিল না, এখন মন ভালো। এখন মনে হইতেছে যে বাংলাদেশি টিম খেলতেছে মাইরা বাপ। 100 so many teams even individually pop off. Leon Joker just now was going crazy. I believe also Games King was able to not only সাপোর্ট করি নোটিফিকেশন কি আসে না তানবি ভাই এখন? আসে তো পোলাপান দেয় না, যে এখন কম দেয়। কইমা গেছে এটা দেখি না এখন দিতে, এখন দেয় না পোলাপান তেমন। সাপোর্ট করি তো দেয় না। সুপার চ্যাটও দেয় না। সুপার চ্যাট দেখ 50টা টার্গেট আগের বার দিছি, 17টা না কতটা হইছে, হয় নাই নাকি 13টা মনে হয়। এখন 3টাতে আটকে আছে 50টার মধ্যে, হয় না। হিমেল মিয়ারে লাগবে মনে হইতেছে। বাহ এমপি40 কিং কবর থেকে উঠে আইছে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। কবর থেকে উঠে আইছে ভাই এমপি40 কিং। উনি আসে মাঝে আসে দাপ করে কইতে জানি এমপি40 কিং চলে আসে, আইসে একটা সুপার চ্যাট দিয়ে আবার গায়েব হয়ে যায়। না রে বাটপার 12,000 টাকা পাই এই বাটপার থেকে, 12,000 টাকা পাই এই বাটপার থেকে। বাটপার টাকা দেয় না, বাটপার টাকা দেয় না। এটা তো আমি ওনার যতবার দেখব ততবার কমু। শুনেন উনি মেবি একটা টার্গেট নিছে যে
উনি 12,000 টাকা দিবে, কিন্তু 1-2 বছর ধরে স্ট্রিম দেখে একটা করে সুপার চ্যাট দিয়ে দিয়ে 12,000 টাকা থেকে কমপ্লিট করবে। এটা তো হবে না, এটা তো হবে না, 12,000 টাকা একসাথে ঢুকতে হবে। না একসাথে এখন দিবে কেমনে ভাই, ওনার কাছে হয়তো বা টাকা নেই। সেদিন রাত্রে বেলা কয় যে ভাই সকালবেলা সুন্দর করে পাঠায়, মানে সকালবেলা এখন তো রাত হয়ে গেছে, অনেক রাত, এখন তো পাঠানো যাবে না, সকালবেলা পাঠাই দিবেন। মেম্বারশিপও গিফট থ্যাংক ইউ ফর দা সাপোর্ট। ট্যাগ থেকে অ্যাসেট বেটার খেলছে সোফার বলতে পারেন, এটা এখন বলা যাবে, কিন্তু কনসিস্টেন্সি না থাকলে বলেও লাভ নাই। এখন বলে লাভ নাই, এক ম্যাচ গেছে মাত্র, আরো 5 ম্যাচ আছে, আরো বহুত ম্যাচ আছে। আরো ম্যাচের মাঝে আমি এলগাডোর মারে বাপ, সুদানির ভাই এলগাডো শাওয়ার ক্যামেরা ইউজ করি, বালের ক্যামেরা, সুদানির ভাই বালের ক্যামেরা বানাইছে, 50 বার উড়া লাগে ভাই। ভাই ভাই মাফ কইরা দেন। ওই ভাই লিডিং ওভারে কালকে থেকে মিট শুরু। তানভীর ভাই টেক কি বাদ নাকি? না ভাই টেক আছে, কোয়ালিফাই করছে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। কে দিল হ্যাপি কে দিল? ওই নাজমুল হাসান ইউরো। নাজমুল হাসান ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট, ধন্যবাদ ভাই। আমি গরিবের ঘরে গরিব ভাই, আমার একটা উইকলি দেন ভাই। আপনি বুঝলাম উইকলি কেন দিব, আপনি যদি কইতেন আমাকে এটা খাওয়ান ওইটা খাওয়ান তাইলে একটা ঠিক আছিল, উইকলি কেন দিব আপনার? বালগাটো এলগাডো না, এটা বালগাটো ভাইয়া। বাসায় কি ভাবি আছে তো? কিন্তু এই মাইয়াটা এটা কি ড্রেস পরছে হইলো তাইলে? Obviously this is a quick chat, but thank you for taking the time to talk and best of luck today. Thank you. এটা হচ্ছে ভাই এখন মজা হইতেছে খেলা। এই লবিটা একটু হার্ড, মানে এই লবিটা হইতেছে সার্ভাইভিং অনেক বেশি। এই লবিতে ব্রাজিলের টাইমটা 1v1 করেন, উনি এলগাটোর সাথে 1v1 করলে উনি সেকেন্ডই হবে। এলগাটো উইন, এলগাটো বি লাইক মাফ কর দো গুরু। এটা তো উল্টা বলছেন, এরপর তানভীর ভাই বি লাইক মাফ করে দাও এলগাটো। हमसे ना हो पाएगा। ফয়সাল ভাই সিলেট লামাবাজারের সীতারা বেকারি চিনেননি? না ভাই চিনলাম না, হয়তোবা গেলে কইতাম পারবো। এসএজ আসলে ভালো একটা ম্যাচ শুরু করেছে। ইয়েস কনফিডেন্স বুস্ট আপ হইছে, দেখি কি করে। কনফিডেন্স আসবে। আচ্ছা ইয়ারা যাদের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে ওরা কি বসে থেকে এখন ম্যাচ দেখতেছে নাকি না চলে গেছে হোটেলে? I think this is what we needed. We were with the vibe. চলে যাওয়ার কথা, এতক্ষণ তো এখানে। থ্যাংক ইউ শিবুল্লাহ মনসুর ভাই ফর দ্য সুপার চ্যাট, ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ আলামিন সরদার ভাই ফর দ্য সুপার চ্যাট। এই তো এখন খেলা জমতাছে, খেলাও জমতাছে, সুপার চ্যাটও জমতাছে। Hashtag BD guys, hashtag BD. See the separation, right? The first thing that comes to mind, MRBL loss, still the front runner, still the head of the pack. It really কত পয়েন্ট হলো take them even এসএইচ এর আগের দিন একটু ভালো তালুকদার ডিসিতে যাওয়া যাবে, আপনাদের সাথে বসে খেলা দেখতাম। আপনি যদি আমার সাথে বসে খেলা দেখেন, লাইভ স্ট্রিম কে দেখবে ভাই? 22 পয়েন্ট হইছে। ফয়সাল ভাই হবিগঞ্জ চিনি ভাই চিনি। গাইস 25,000 লাইক টার্গেটটা কমপ্লিট করান আপনারা, 25,000 লাইক টার্গেটটা কমপ্লিট করান। Yeah, and I think at the end of the day, Team Vitality, RQ, the Indonesians, they have plenty of fans. ফয়সাল ভাই মিফতা কই ট্যুরে দেখি না, মিফতার মামার বিয়ে এই জন্য 3 দিন ধরে গায়েব। Again, we talk about second places, heartbreaks. The Bhi super dekhta fans, se naki? the teams that have known heartbreak the most are actually here, and through the highs and lows, they have been with them. I think in this game, there's one more team that we have to talk about. It's going to be Twisted Minds. Yes, sir. Yesterday, later in the games, they started to make a comeback, but right now, they did put up a good performance. Unfortunate that MIBL loss ended up taking a head-on fight. ভাই আপনি কিছু বললেন না এসএস নিয়ে, কারণ আপনি বড় কুপা। I want to try something, right? Since কুপা we're the super সামসু। fans here, RQ. কুফা চিন্তা যদি করেন যে কুফা, তাহলে কুফা চিন্তা না করলে কুফা না। Yes, RQ fans. ওরে ভাই রে ভাই, RRQ ফ্যান। সমস্যা এদের কি সমস্যা? ভাইয়া ভাবি রাতের রান্না কেমন? রেট ইট আউট অফ 10, 10 আউট অফ 10। কি বলে? এই পোহা। We love it so much.
Bombora, Bombora. To electrify the arena as long as the games are going. We know that there's a lot of expectations. Then we're gonna see Fluxo, we're gonna see RQ, either in the survival stage or in the grand finals, and this rivalry extended beyond boundaries. Nacho, Nacho, Nacho. ভাই আমার ভাই দুইজন সিলেটি এসএচ এর খেলা দেখতেছ, হ্যাঁ দুইজন সিলেটি ওখানে গেছে এসএচ এর খেলা দেখতে, এটা বলতেছে। হ্যাঁ যাইতে পারে, ফ্রান্সে সিলেটি অনেক মানুষ আছে। আতিকুর রহমান সোহান ভাই, ভাইয়া আমার ভাই আমরা কবে আপনাকে ওই জায়গায় খেলতে দেখবো? খেলতে শোনা খেলাই তো সেটা দিছি, বাল কেমনে আর খেলতে দেখবেন বুঝলাম না। সিলেটিলে তো হচ্ছে সবথেকে বেশি ইংল্যান্ডে থাকে, লন্ডনে। ব্রাদার গেইন সাম মাসল হওয়া দরকার, মাসল লাগবে, দাঁড়ান দেখতেছি বিষয়টা। ভাই ইনস্টলিং দেও, পোলাপাইন ফলো দিবে, দাঁড়ান দাঁড়ান এখনই কমেন্টে ইনস্টলিং দিচ্ছি, দেও ফলো। আটকে গেল কেন? Just about so many of the teams. We talked just now a bit about what to see at the bottom of the brackets, right? Yeah. And now suddenly everything's shifted. What we thought we knew about all these teams yesterday has changed. Mia looks different day and night. Even now this is installing. They follow on. If you had missed map 1, please go back and look at it because it's crazy. Yeah, from being nowhere close to making a break away from that bottom 2 spots, they picked up 22 points, and I'm talking about Straw Hats. That is phenomenal. Yesterday, Straw Hats pick up, I think, about 24 points in totality out of 6 games. So to pick up 22 from just one match shows you that they are a very different squad today. You cannot underestimate them. You cannot count them out of the race just yet. But Mia Corp, I have seen better from this squad within their own region. I'm still... I'm unfortunately going to be an Asian parenting them at this point of time. I'm expecting more, although they got into that final circle earlier. Let's go, second match. For sure. As we hop on into game Bombora, number 2, Bombora. this is going to be that battle at Solara. Yeah, Solara was very, very interesting yesterday as well. It was, I think, one thing's for sure though, we saw a lot of not only qualified moments of people এসএইচের ল্যান্ডিং ফ্লুক্সের সাথে লাগবে মনে হচ্ছে অ্যাকুরিয়াম। না 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 ফ্লুক্স তো যায় নাই, যায় নাই তো, কিন্তু হচ্ছে লাগবে, এরা যাবে, আসতে পারে। Yeah, absolutely. Straw Hats down at the aquarium, but they have to be ওরে ওরে careful. গেমস কিং টিজি আর হচ্ছে লায়ন। But beside them, the other team that has got a split drop is the one and only Fluxo, who got taken out of the lobby a tad bit too early. I know they weren't too happy with their performance in Bermuda, which means they are the bleeding predators at this point of time. And a bleeding predator is a very dangerous predator. Miakop, on the other hand, Beyblades already sustaining a shot to his chest. But they do manage to quickly reposition all of those slide rails, looking to find a little bit of extra loot here at Riders Club. MIB are lost up against Twisted Minds though in a very early encounter earlier. 21,000 লাইক হইছে আজকে 25,000 হবে আমার লাগতেছে। হ্যালো গাইস, কেউ ফ্রি টু ডু কে সাপোর্ট করবেন না? ওকে শিওর শিওর, তাহলে আমি আপনাদেরকে করব সাপোর্ট। সুন্দর সুন্দর, পাগল 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 একটা। আমার লাইভ দিলে দাঁড়ান, পাগল একটা পাগল, মার বসকাইলা। ওরে ওরে এসে আবেরে ধরছে, মাইরে বসকাইলা। এসেট আর কি না 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 না, আর কি রে, এত না তো ভাই, এত না। আর কি বাকি তিনজন, একজনে মারলো না, বাকি তিনজন আর কি প্যারা নাই প্যারা নাই। Medkit's going to come in handy at this point of time. একজনে হিল দিছে, হিল দিয়ে দিছে, আবেরে হিল দিয়ে দিছে। We spot out the players on the side of Vitality doing battle with Twisted Minds. 2 eliminations in hand already for Twisted Minds, and they're looking to take Dix out of the equation. The Indonesian ডেলা রে, ডেলা খালি মাথায় মারে ভাই, ডেলা রিলায়েবল প্লেয়ার। cannot sustain his Joel from behind the থ্যাংক ইউ সামি ফর দ্য সুপার চ্যাট। তানভি ভাই, আমাদের সিলেটের সব লন্ডন, তাই রাত দিন ফোন দেখি, টাকা পয়সার চিন্তা নাই। হ্যাঁ রে ভাইয়া, এসএইচ এর মোট আছে, হিলও দিছে স্টোভে।
শটে শক মরছে Diamond's going to go in for the rush here. Gets tagged up by Yota, Joel. Yota, He's got Yota. the car 98, so Diamond আরে can't mess হুটা around. ডাস And ডাস Lady 2B নিচে will find the access তেরা to the ভাই blue wall as well. Who Diamond in a marks lot of it, trouble here. Joel with the advantage and Koja with the flag. The BSK puts the guy down. And Tristan Mines will understand এই that যে they're শকরও not হিট messing দিয়ে around দিছে with নিজে the squad here. Vitality, do you go for the wipe? But there's Yankee. আরে থার্ড পার্টি আসছে সোল আসছে হুরে মাইরে দিল থার্ড পার্টি সোল আসছে থার্ড They পার্টি do not want to deal with this too early as well, but great work coming from them. They have so many high grounds and angles piled to be able to trade off one another. But meanwhile, for AHL, রিমাইন্ড এটা রিমাইন্ড এফে Fluxo, and you don't want to play. They don't want to take this fight too early, putting a bit of space between each other. Let's see what will Al-Alhi do here up against one of the biggest monsters you can come across. The one and only Fluxo. এই আরআরকির উপরে সোলের ইয়া পড়ছে Huge fan base behind them. They've got a huge fan base behind them because of what they can do out here in a lobby like this. গাইস যারা এখন বলছেন স্ট্রিম লাইক দেন 25000 স্ট্রিম লাইক টার্গেট তাড়াতাড়ি করে ফেলেন But could not go in for that instant shot. Sifu looking for that recovery and gets his own blue wall broken down here, but the backup from Jiu মোটা চোদা আবার ড্রেসটাও পরছে মোটা চোদা বললে তাইলে রিয়েল লাইফ বুটজিন হয়ে গেল তো in a lot of trouble. As Remind quickly tries to back away. এ রে সাজিদা মাহমুদ ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো একটা ক্যামেরার প্রাইস কত পরে এগুলা 20-25 পরে যেমন এটা দিছে এটা ইয়া দিছে শরীফ ভাই দিছে এটার প্রাইস কত এটা প্রাইস মনে হয় 21500 সামথিং যেটা এখন আছে এগুলা ভালোগুলা হচ্ছে আপনার 18 থেকে 28 এর মধ্যে ভালো ভালো পাওয়া যায় 25 থেকে 30 এর মধ্যে হ্যাঁ ওটাতে 25 থেকে 30 এ ভালো পাওয়া যায় লজিটেকের যে বায়ো 4K জানি একটা হ্যাঁ সুন্দর ভাই আগুন জ্বলে ভাই আগুন জ্বলে সেরা ভাই সেরা ভাই এসে ভাই প্রাউড অফ ইউ বয়েজ keeping the dream alive for Bangladesh once again. Oh yeah, you can definitely tell that they're riding off that high and momentum from map 1. We questioned whether or not they will continue, and they definitely came into today with a game plan. Now, a reminder from yesterday when we were on Solara, Team Secret had a booyah with 31 points, but we haven't seen too much from them from map 1 and in this game as well yet so far. Absolutely, yeah. Titan Esports সুন্দর আরেকজনে মারছে মিয়ারে ওরে টপ ভাই খেপা ভাই খেপা but he's showing everyone that they are capable of getting into the grand finals. But of course, if you look at on the overall leaderboard, it's going to be quite a bit of struggle. So more is going to be needed out of them. But if they play anything like what Straw Hats is showing us out there on the lobby, they're going to see Bangladesh in the grand finals for sure. Leon on the other hand, কি কয় ওই কি কয় গ্র্যান্ড ফাইনালে পড়ছিল বাংলাদেশি দেখবে বলে হ্যাঁ কি কয় এই যে কোটা মারে নাই মানে এই পারফরম্যান্স যদি থাকে মানে মিন করতেছে আর কি বেসিক্যালি তাহলে ঠিক আছে আলা মুভ কিন্তু আমি কাটি দেব কথা নেই করে Joker juking away, trying to stay healthy. And you know this guy, once he lands his shot, it's very nasty. And there we go, it's Games King that finds Hawk in the end. That's a double kill for him. Yeah, beautiful play. Hawk at least tried his very best, had the Skylar on him. Riptide Rhythm. দুই টিম dodged that bullet. হয়তো পজিশন এখানে নেই জোন এখানে নেই জোন ওই আর্সেনাল এডা যেখানে প্লেয়ার টিম বেশি ওই জায়গায় এই জায়গায় জোন এই জায়গায় হয়তো বা এই জায়গায় জোনটা এমনি করে পড়ছে হয়তো বা নালে এতগুলা টিম এদিকে রোটেশন নেওয়ার কথা না এই জায়গায় কি পড়ছে ফান ফেয়ার টিয়ার নিয়ে ডেল্টা নিয়ে পড়ে নাই তাইলে সোল মাঝখানে আমি ভাবছি এটা পড়বে এটা এই যে যেটা মাউস ঘুরাইতেছে আমি ভাবছি মাউস কি দেখা যায় না মনে দেখা যায় এখানে পড়বে চিন্তা করছি The next circle. এখন এসএইচ এর এদিক দিয়ে ঘুরে আইছে আপার গ্রাউন্ডে নিতে হবে both of these teams will stay silent কিল আছে এখন পজিশন দরকার ইয়েস Team Secret up against Fluxo. The shot onto Dikui. He needs to recover. Wang Am on the other hand, M60 in hand already enhanced with the hammer. ভাই এজের কিন্তু স্কিল আছে ভালো Flanking towards the left. He does have the thrill of battle in hand. আরে ওই বেস্ট কাস্টার ভাই The distraction here for Team Secret so that the rest of these players can get into position. RRQ
ওনার ভয়েসও ভালো আবার কাস্টিং এটা অনেক ভালো প্রফেশন। Abe waiting in the wings as well here. Knows that close by. You also see Twisted Minds as well. Could overextend this. Move forward. সুপার চ্যাট দিব নাকি? আরে সুপার চ্যাটে কেউ না করে। From that corner here, Judge is putting a lot of pressure onto him. ডার্টসের বোমা আসতেছে না মিসাইল আসতেছে ভাই His এগুলা। teammates managing to rotate across. Dude's close by here. A jump shot forward means Diamond cannot survive longer and will be able to রিয়াজ আহমেদ secure ভাই points. ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার। এসএইচ এর কোচ মালয়েশিয়ান আর টেকের কোচ বিন্দিয়ান ভাই। যে খেলতেছে ওর একটা রোল আছে, ঠিক আছে? এই ফাউল কথা বলে উদয় জিনিসটারে কন্ট্রোভার্সিয়াল করবেন না। ভালো খেলতেছে অ্যাপ্রিশিয়েট করে। এগুলা পোলা পানি এমন ভাই মেন্টালিটি কেমন ভাই? He has the Moors, both of them outside the circle. Explosive runs, still does not check his corners. Still does not see him. How in the world? কি রে? There is no way. The ninja. ওরে দেখ নাই। The stealth bites, he's still stealthy. Yeah, that's just one corner unseen. Lol. Survives and the ability to be able to prolong RRQ's run on this map. লোকজন টানা 2 ম্যাচে 12 প্যারা নাই, ওরা ওদের অসুবিধা নাই। I never knew it would work like that. For real though, it worked out so well in their favor. And now we're going to be looking here at Vitality that already repositioned themselves quite in the middle of the map as well. And these early rotators would have a bit of an advantage in terms of positioning. Ex-Posse needs to check his eyes, bro. Man. And Maal, that's the luckiest clip I've ever seen. কমেডি করে তো He was কমেডি করতে afraid he doesn't get spotted. I was so sure he'd be seen just now, especially to that large, big area. গাইস 25000 লাইক টার্গেট, আপনারা 25000 লাইক টার্গেটটা কমপ্লিট করেন আর 40000 সাবস্ক্রাইবার টার্গেট এটা কমপ্লিট করেন ভেরি ফাস্ট। For the next circle because it's going to move yet again. And Maal just lucked out big time and এসএইচ একটা ফাইট করবে এখন মিয়ার সাথে at Fun Fair catching up with each other but a bay Twisted Minds টোটাল গেমিং এলিমিনেটেড। টোটাল গেমিং আর সোল যদি মরে তারপরে এখন মিয়ার সাথে ফাইট। মিয়া যদি মরে আল হিলাল ওরা মরবে, প্যারা নাই। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। মিয়ার একটা ক্লিয়ার, মিয়ার একটা এসএইচ ক্লিয়ার দিয়ে দিছে, এসএইচ এর 9 কিল। Abe waiting here, Twisted Minds. Diamond already knocked out so early there. Abe now positions noted. Still wants to go for that hunt. Jump will be seen. Breaks that with a valiant dash, but আবের মাথা গরম the second time. The bat knocked down, and now it's a 2v1. His teammate's already back in the game as well. So the crunch is here, and Abe a quad instantly doing damage to so many members of Twisted Minds. Come on, PLS1, show us what you got with that sniper. AWM time, baby. এসএইচ নিল একটা নক এন্ড ফিনিশ। But the god lights the vehicle up in fire, and PLS1 with the AWM takes him out of the vehicle and the lobby. Unfortunate for Twisted Minds. RRQ did not show them the same courtesy Exposi showed Maal. নিজের কাস্টিং ভাই সেই। Now CMOX is in trouble as the rest of the Lions look to go for the hunt. Finds him in the corner. The balance that breaks it in here. He's so quick to take him out of the game. Well, PLS1 stole that one away. Beautiful play. And Gabez King gets knocked down as well. ওরে কি চিল্লাইতেছে ভাই? AWM from PLS1 team C. সোলের সাথে ফাইট পুরো মারা দিছে। And Jacobs dealing with that instantly with the আচ্ছা হিলো দিছে, হিলো দিছে। ভাইটালিটি আর সোল এক করে। For Team Secret. We move on over to Vitality. এসএইচ 10 কিল। I think this is এই ম্যাচটা এসএইচ এর ভালো যাবে। between them. They're not going to ভালো find যাবে। এই ম্যাচটা ভালো গেলে জাম্প মানে মিয়ার উপরে উঠবে যদি মিয়া মরে। উপরে ওঠা দরকার। Southern side here in control of the Lions. Well, meanwhile close by we also have Team Secret. I think they definitely had their eyes সুন্দর সুন্দর। এই জায়গায় কি পার্মানেন্ট কভার আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে? এই যে ঘরবাড়িগুলো জোনে আছে খুব সম্ভবত। গ্রেট রোটেশন, ভেরি গুড। ঘরটা ভালো আছে, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। সেরা ভাই সেরা। Can we see বেশি ভালো। সামনে কন্টেনারের জোন আছে। বাঁচা বাবা বাঁচা, কোন রকম বাঁচা। সামনে কন্টেনারটা লাগতেছে। রিল্যাক্স স্ট্রোব, রিল্যাক্স। সুন্দর কন্টেনারটা লাগতেছে, খালি জোনটা সামনে পাহাড়ে দিলেই হবে। জোনটা সামনে পাহাড়ে দিলে রে বাবা এই আটকালে কে রে? আটকালে ভাই না ভাই না, পুরো অপোজিটে ভাই।
পুরো অপোজিটে জোনে পুরা গুয়া মেরে দিছে এখন ওদের আবার রাইট ঘুরে নিচে দিয়ে যেতে হবে আবার আরে ভাই যে সাইড থেকে আসছিল ওই সাইড থেকে মারতে হবে আবার Hockey, this is knocking everyone out without even bumping into them. না বাজে হয়ে গেল জোনটা জোনটা বেশি বাজে হয়ে গেল জোনটা Well, I have to find your way around the Straw Hats because if you let them run away with this, I think they're going to be dominating the lobby eventually. Team Secret. ওরে তারিফটা শুনতেও তো ভালো লাগতেছে আরে কোনো কথা ভাই আটকাই দিয়েছে কেন আমার কোনো ফ্রেম ড্রপ নাই জিরো ফ্রেম ড্রপ জিরো in hand. And PLS was on fire earlier, but he slowed things down a tad bit here. They need to look for a way to get into the next circle, and RRQ stands in their way. Yeah, they put a lot of damage and pressure toward this team as well. The fact that the Lost is not able to really do anything either says a lot about how much space as well as power RRQ has. ऐसे शॉर्ट লবিতেই পারতেছে না ট্যাকেল লবিতে একদম পাইতো না 100% তুই একটা মাদার সস না রে বাজার এডি কই থেকে আছে এডি মারুন তো ভাই এগুলো টাইম আউট মারুন তো শালা ফাউল বলা ভাই খেলার খব বুঝে না কি করে ভাই এইডি তো পোলা পানি ডিমোটিভেটেড করে আরো বেশি এই টুকাই মুকাই গুলাই তো ডিমোটিভেট করে বেশি এডি লাগাবেন পোলা পানি আপনারা এডি দেখলে এরকম এগুলা দেখলে লাগাইবেন তো এটা সবাই মিলা ভাই ऐसे इधर पोजीशन ভালো पोजीशन বল না पोजीशन তো মার লায়ন রে মার সুন্দর করা ভাই রাইট সাইডটা একটু ক্লিয়ার আছে গ্রেনেডের খেলা হইতেছে ভাই মাইরে বাপ Team Secret shut down as well. You can't thank Who expected them to step out of their own safe zone to take the fight up against two teams who were looking for their defensive spot. So a little bit of proactive action there from the Indonesian Titans. Leon's out of the equation already. We are left with 4 squads in here. RRQ, MIB are lost. Nearcop and Straw Hats again getting towards that final circle. সুন্দর গাড়ি পাইছে জোন আছে looking for the pickup from his সমস্যা নাই জোন বারবার এগেইনস্টে জোন এগেইনস্টে দ্যাট শাওয়া পায়ে মারতেছে বুঝতে পারছে না বুঝছে কিন্তু পজিশন ভালো না তো এটা বারবার জোন এগেইনস্টে যাইতেছে এদের রাইটে রাজ দিতে হবে বুঝছেন এরা এনগেজমেন্টে গেলে ওদের রাইটে রাজ দিতে হবে যদি বুঝে আর কি ওরা রাইটে দুইটা প্লেয়ার এরা যদি বুঝে যে ফাইট লাগছে এরা রাইট দিয়ে রাজ দিলেই হবে Straw Hats and Nearcop, they just need to stay silent for the time being. RRQ takes a fight to them. Round 1, Yago taken down. Mahal with a super slam. Good snow traded out. Taking advantage. This is Straw Hats hopping on in, trying to stab RRQ in the back. Oh, the Straw Hats still survive, but RRQ is the team who is on fire right now, surviving healthy with the both these two teams, Mia and Straw Hats, started the day at the very bottom, and they survived again in the top 3 here. এটা গেছে রে রাজ দিবে আল্লাহ বুলে গাড়ি দুটে গেছে বুলে রে সেকেন্ড হইতো ভাই সেরা আমি তোমাকে ভালোবাসি বাংলাদেশ ইয়েস সেরা জিজি গাইস হেভি Oh man, RRQ had so many goals called with one player left alive. হবে and somehow still be able to bring স্লো হ্যাশ 2x করে দিছে 2x করে দিছি 21000 লাইক চলে গাইস 21000 লাইক করে 25000 করে দেন 25000 পাস 25000 করে দেন খেলা এখন দেখে মনে হইতেছে যে খেলা দেখতেছি মাইরে ভালো লাগতেছে #sh গাইস #sh পুরা চ্যাট #sh the master grenade মনে হচ্ছে যে খেলা দেখতেছি because Team Secret was in the best spot to shut down RRQ. It was honestly crazy being able to see that. SH এর পয়েন্ট কত এই ম্যাচে? এই ম্যাচে থার্ড হইছে প্রায় 10 কিল
কিল আছে কিল 12 এটা ইয়া লাগতেছে, ওরা কিল তুলতেছে, ভালো লাগতেছে এটা দেখতে। 40 পয়েন্ট তাইলে 2 ম্যাচ ওদের। সেই ভাই কালকে ভাই ওরা যদি কালকে ভালো পয়েন্ট তুলতো ভাই, আজকে স্প্যাম হবে। আমি ইয়া তুলে দিতাছি, আমি মেসেজ দিলে অফ করে দিছি, মেসেজ দিলে অফ, স্প্যাম চ্যাট পড়াই লাগবে, চ্যাট শালা সময় বা মেসেজ দিলে অফ করেন, বাট ওই সাবস্ক্রাইবার মোড ওইটা ইয়া করেন না, পড়াইলা The dish is absolutely deadly. Yeah, honestly, there were just so many hero plays coming in from Hang our হয়ে team, গেছে and it's message also a আমার। testament to not only their teamwork but also Shara, the Shara. individual prowess from every single one of these players. And it's always really fun to be able to see these things happen as well, because for RRQ, they always come so close toward the very end. And I think, you know, after the interview, they said that this year is the year that they think that they had learned so much from the previous years, and this year is the year that they want to be able to get that trophy. Straw Hats showing the will of এক্সট্রোভেন নাকি কালকে 3 ম্যাচ গ্লিচ খাইছিল। You cannot count them out just yet. On the first page, they sit right here. Yesterday, just about ল্যান্ডিং এ নাকি ওর 3 ম্যাচ গ্লিচ খাইছে। কত ম্যাচ ছিল? 22 পয়েন্ট, টোটাল 42 পয়েন্ট। ভাই গতকালকের পুরো পয়েন্ট আজকে 2 ম্যাচে তুলছে। গতকালকের পুরো পয়েন্ট আজকে 2 ম্যাচে তুলছে। গতকালকে টোটালি তো 28, হ্যাঁ 24 না 28, 28। সেরা আজকে 2 ম্যাচে 42 পয়েন্ট। ওহ স্প্যাম, ওরে ভাই স্প্যাম। And I think that in this situation, there's a আমার possibility তো that মেসেজ হ্যাং হয়ে যেতেছে, লিটারালি ডেস্ক পুরা মেসেজ হ্যাং হয়ে যেতেছে। ভাই এমনি কনসিস্টেন্ট খেলতে থাকলে ভাই ওরা 100 পয়েন্টও করতে পারবে আজকে ইজি। 100 করলে তো মেবি কোয়ালিফাই হবে। বাস্তব কথা যেটা এখন মনে হইতেছে যে না বাংলাদেশের কোনো টিম খেলতেছে ভাই, ভালো লাগছে। Yeah, absolutely. Straw Hats এই unfortunately ফুলো আপু, have to make আপনি sure মাইক that অফ they করে don't কি hold করেন? on such angles in the future, because their feet মাইক অফ করে exposed কথা on বলতেছে blue মনে হয়, walls ভাই to ভাই protect themselves. not Many আপু। teams found that to be that weak point of the squad, and 2 players got taken out of the equation a tad bit too early. If Straw Hats had 4 রে হাবিব ভাই আইছে রে, 20টা মেম্বারশিপ ফ্রম হাবিব ভাই, আরো 30টা আসবে। হাবিব ভাই তখন পর আসছে, তখন হাবিব ভাইরে খুঁজতেছি। Thank you for the giveaway, Habib bhai. Welcome again. Welcome to the stream once again. Everyone, please. W Habib bhai. All right. We are back on the stage with Miko and Cheetah, and of course we have Joel from Team Fatality. ভালোই খেলতেছে না, অনেক ভালো খেলতেছে, ভালোই খেলতেছে না, বেশি ভালো খেলতেছে। জীবনে দেখছেন কোন বাংলাদেশি টিম রে দূর খেলতে? আই সুদিং লাগতেছে। আমি ওটাই বলি যে ফিয়ারলেস গেম প্লে করলে ওরা সবাই ভালো খেলবে, আর টিএসি ও ভালো খেলবে। টিএসি সমস্যা কি জানেন? টিএসি সমস্যা হইতেছে গেম প্ল্যান, আর সমস্যা হইতেছে সবার আগে সাওয়া ওরা যে পরিচিত হইছে হটশটের লগে। How are you handling it? From Bangladesh, everyone should support #SH politely without any hate, obviously. Keluar negeri kan waktu itu Heh. sekarang akhirnya ngerasain international event. Pressure-nya seperti apa? Perbedaannya দেখছি dan gimana juga জবাব দিমু একটু থামেন, menghandle tekanan গারামু itu? ওয়েট, সময় সবার আসে, ওরা সময় পাইছে তো, কি কইছে? সময় আমাদেরও আসবে, প্যারা নাই। biasa aja sih kalau আর কি বাংলাদেশি টিম রে নিয়ে কোচা দিছে এই তো। আরে হ biasa turnamen-turnamen কোচা আমরাও দিমু, প্যারা নাই। jadi ya aman aja. কোচা আমরাও দিমুনি। That is such a nice answer. So basically what এই he নন said স্টপ is রে তো that দেখতেই ভালো লাগে না, এত I'm not feeling ওই pressure পোলা at আরো all. I'm নেগেটিভিটি just ক্রিয়েট করে। being myself, আর calm and মুখটাই কেমন collected, বেকা because বাড়া। this is something that we're not এটা অফিশিয়াল new সাইট to. থেকে This এই is টাইপের something that I've স্টেটমেন্ট trained myself to, and I'm just ready for anything. সমস্যা কি? basically, দিছে because ভালো I হইছে, ওরা see, সুযোগ দিছে আমাদেরকে, any pressure আমাদের coming from অফিশিয়ালও any করুক, of the other team. সমস্যা কি? So yeah, that's কিন্তু that সুযোগটা answer লাগবে, actually shocks me সুযোগটা too. লাগবে, পোলাপান ভালো খেলুক খালি। He have grown up a lot. I have been following his how do I say, his path since 2024 until now, and wow, he changed a lot. All right, up to our second questions. You start off a day with the very first ভাই এই যে build-up কাস্টিংটা ভাই আমার কাছে gap সেই in মজা the লাগছে finals qualification. ভাই How much of a benefit will it be to not have to এই যে play কাস্টিং in এ এই যে tomorrow's বলে যে survival it's stage? not a bully Nah, ini movie, pertanyaan menarik banget you're nih. not a Kalian kan hero, tadi এগুলো membuka বলার hari di ওর grup B হচ্ছে dengan sebuah buyah. freedom Artinya আছে। kalian juga nambahin jarak poin আমরা dari কে tim-tim বলবো lain যে yang harus বাংলা ngejar সিনেমা tim চলছে fatality. না, Sepenting তুমি apa sih নায়ক sebenarnya জসিম buat না, kalian কেমন sendiri লাগবে? menghindari survival stage?
হাবিব ভাই আরো 20টা, হাবিব ভাই 50টা দিবে, আরো 10টা দিবে এরপরে। আরে হাবিব ভাই আরো 20টা দিছে, আরো 10টা দিবে এমভি। হাবিব ভাই সবার কম হলেও কমে একদম কমে মিনিমাম 200 মেম্বারশিপ গিভওয়ে দিছে উনি। ওয়ান ম্যান আর্মি হাবিব ভাই। Untuk ngelewatin বেশি আমি তো পাই না saya terlalu jauh lah. Ya এটা অটো মনে হয় র্যান্ডমলি ইয়া হয়, র্যান্ডমলি অনেকে দেখি ক্লেম লিখতেছে, বাট মেবি র্যান্ডমলি হয়। ক্লেম না, আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি বুঝছো, আমার কাছে একটা অপশন আসছে, আমি যখন ভিপিএন লাগায় ঢুকছি, ধরেন এই যে এখন গিভওয়েটা দিল, যেটা ব্যানারটা দেখতেছেন আহমেদ হাবিব ভাই সেন্ড যে 20 জেবি ফ্রি 22 মেম্বারশিপ, ওটার নিচে একটা অপশন আছিল, অপশন আমি ক্লিক করছি, ক্লিক করার পরেও একটা অপশন দিছে যে মানে রিসিভিং অন করতে, যে মেম্বারশিপ গিফট রিসিভ অন করতে, তো ওটা অন করছি দেখি আমার চ্যানেলে ভিপিএন লাগানোর পরে। এটা কোনো ইমপ্যাক্ট পড়ে কিনা কে জানে, এখনো তো পাইলাম না। Confidence heading deeper into the competition. Ini kan kita lihat beberapa tim tuh memulai perjalanan mereka agak sedikit slow. Kami nih, select apalagi film kalau kemne, kita bicara auto di by grup B auto. gitu kan. Sementara kalian agak sedikit berbeda. Sebenarnya seberapa penting sih buat kalian tampil agresif dan tampil apa ya, langsung meledak gitu di group stage dibandingkan dengan tampil konsisten memasuki babak-babak berikutnya di kompetisi yang sebenarnya bisa dibilang ini kan jatuhnya kayak maraton ya, bukan lomba lari cepat. অনেকে আছে তো দেখি জাস্ট স্ট্রিমে এসে ঢুকে আছে, কমেন্ট করে না, বাট তাও দে। কি করছেন আপনি? kita agresif, cuman kalau kita pengen defense. কই আপনার কিছু কোনটা আপনি এটাই তো বুঝতেছেন না। Biasa aja. আরে আমারে তো দিয়ে দিছে যে তুমি অনেক করতেছো। What he's saying is that all the teammates are also complaining behind you because of his answers. But basically what he said is that, well, it is important to play Mera, great, please to throw it, perform do it well. for Bangladesh, But yes. again, when it comes to being aggressive, when it comes to getting as much points as possible, it is very strategic. It's something that they will adjust according to the gameplay. So yeah, right now they're just trying to give up. তানভি ভাই আপনিও সোয়েটস এর জন্য মন খারাপ করেন, ওরা Awesome. At least we আরো can ভালো see খেলবে all of মানে the Indonesian teams are on fire right now. They're keeping বুঝি the নাই, track. খুশি না Getting হইতে more বলতেছে। booyahs on today আচ্ছা, at Group খুশি B. না। Well, thank you কি রে ভাই? for translating, and of course congratulate you as well for the first game getting the booyah, Joel. And also I hope that everyone will keep this fire and spirit and play the না best একটা in the বুইয়া next game. Thank you for your listening. বুইয়া থেকে and বেশি stay পয়েন্ট tuned, আসছে get বাইরে বাবা। hydrated, and দরকার wait নাই more বুইয়া, from পিড়া us. ভাই পিড়া, এক সাথে পিড়া। এসএসে তো কোনো কোচও নাই আছে আছে, মালয়েশিয়ান। গেছে ওদের সাথে? না না ওদের সাথে নাই। যাক, Hey, আমি sir, কখনো what হাইলাইটেড do you হতে got দেখিনি there? ওদের কোচ। I got me a gold club. We're here at Kirilla City. ওরা and we ওরা accept যে your প্রকাশ challenge. মানে প্রকাশই করে Glitter নাই। and lace. You guys ended up getting very close there to first place, if not first place, but I think we got what it takes to beat it. So why কি রে don't আমার we get পোলা পাইন started? কই, একটু করে তো ফাইনাল আছে। Start off. I'm going to start this. But it seems like ওরা নিজেদের And প্লেইং let's স্টাইলে see বেশি what you got. রিলাই করে। I mean, না ওরা যে প্লেইং স্টাইলে খেলে ওদের ওভাবে I'm a little bit খেলাইতেছে। nervous here. Well, there's no need to be এটাই ভালো। nervous because we got Woods. White 444, welcome to the basic member. Is it in the green? কিন্তু মেম্বারশিপ নিয়ে লাভটা কি? তুমি তো কিছু দাও না প্রিমিয়াম। দেই তো আস্তে আস্তে দিব আরো। 80.4. You know what? I'll take it. It says too far, but I'll take it now. এখন তো ফুল টাইম হচ্ছে ইউটিউবার, তো এখন Let's see what you got. সময় তো Let's see if থাকতেছে you হাতে got what it দেওয়ার takes জন্য। to beat 89.4 or maybe ভাই make it নুসরাত আপুকে even সরান প্লিজ, better. পরে আসতে বলিয়েন, খেলায় মনোযোগ দিতে পারছি না। চালা লুচা, এটা তো মানে ইয়া হয়ে গেল। আপনার লাইভে শুধু অ্যাড আসে একটু পর পর, রাগ উঠতে যায়। पैसा मिलता है पैसा। हाँ 0.008 সেন্ট 1000 দাও। Oh my goodness. Oh my. সবাই ভিপিএন লাগায় খেলা দেখবা ইউএস এর, তাইলে বেশি পাইবো। 82.1. You know what? If you are in Paris, if you are সবাই ইউএস এর ভিপিএন লাগায় দেখবা, অথবা হইতেছে যে ইউকে এর এরকম, তাইলে পাবো টাকা, তাইলে পাবো 0.08। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট শিয়া ভাই। বিডি টিম চ্যাম্প বইলে 1 লাখ গিভওয়ে টিম ইনফিনিটি। Hello everyone,
Hey, poha, poha. Chalo. Poha. bombshell. Okay. Poha, poha, yay. ভাই আজকে দয়া করে পিছনে দেখাইস না ভাই। টুইন, ওরা তো টুইন দেখো। না, টুইন না। আরে টুইন। হ্যাঁ? টুইন। কই আমার তো টুইন লাগতেছে না। Happy to be here today. I love AWC. It's just the best tournament ever, and it's really good to see my team playing. Are and not they're doing that. doing really well. And Love from Brahmanbaria. Thank you, Abhi. Tomorrow. Oh wow, such a great confidence. I like that, girl. Okay, আলাদা। It's special to have you here for the first কিরে time. সিলেটি পোলাবাইন কই? সিলেটি পোলাবাইন গায়েব হয়ে গেল দেখি। কমেন্টে কোনো সিলেটি পোলাবাইন দেখতেছি না। É muito especial ter você aqui juntinho com a gente. এটা কালকে ফোন দেখাই দিছিল যে এটা এই বেড়ি এটা Eles vão se classificar diretamente para a final. com certeza vai dar tudo certo se Deus quiser. Hoje a gente vai sair কিন্তু com essa দেখতে তো পারলাম না, ঢাকা ছিল তো। É isso, gente, vai dar certo sim. ওমা তুই কি খুলে দেখাই দে কইতেছ তা এই ফয়সালে আপনি ফয়সালে আবে ওই Make it to the finals today. Okay, so we are very happy to be here. We are very glad. পিছেটারে কথা কইছ এই বেড়ি পিছেটারে দেখ কথা কইবো তো ওই ওমা পিছেটা ওটা দে ওটা পাশেরটা দে ওমা দুইজনে দিল আরেকজনে দিল না এই এরকম ডিসক্রিমিনেশন কেন ওই যে এই তো ঠিক আছে সিলেটি পোলাবাইন না পড়ছে পুরা কমেন্ট সেকশন গরম। তানভীর তোমারে কিন্তু কন্ট্রোলার দেখাই দিছে দেখো ভাই ওয়াচিং কন্ট্রোলার আমারও আছে তো ম্যাচ স্টার্ট হইলে আবার আস্তে আস্তে বাড়বে ভাই। কন্ট্রোলার চলতেছে তো এইজন্য ওয়াচিং কম। कंट्रोलर स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन स्पाइडरमैन बड़ मॉनिटर আছে তো পোহা পোহা because hopefully Fluxo will be able Spider-Man, to Spider-Man. Sorry, Carol, don't worry. We'll get a chance to talk about that. By the way, Carol, এখন তো কথা বললো না যে বম্বশেল with us to recap the first two games of ওটা তো Group B. অডিয়েন্স ইসে ছিল এটা তো I mean, definitely. ও তো পাশে এই যে অডিয়েন্সের পাশেই তো না অডিয়েন্স নিচে হ্যাঁ অডিয়েন্স পাশেই ওদের পিছনে RQ that managed to get that booyah. So there's just a lot of hopes right now that's coming from a team, and the client আমাদের এখানে is just getting easier and easier. Even for the নেক্সটে এখানে বানাইছে Joel, I think he's just too confident that they will be getting there. এটা গেম আছে এমনি করে গুলি করা যায় Actually, because that confidence, it's good to see. এমনি করে তোরে গুলি করা যায় এমনি চাপ We've been দিয়ে seeing maybe too much confidence come back. ভাই বিয়ে করছেন একটু তো শরম করেন পুরুষ মানুষের কোনো শরম নেই We beat you in golf, so I'm just going to hold that চারটা পর্যন্ত in my নাকি heart. But look, একটা হইছে আর obviously I've been তিনটা following বাকি the আছে সমস্যা storyline নাই of, Team Secret as my underdogs. Najmul Hasan bhai welcome to the basic In that member position, they were in that southeastern corner there with Bayside, and it looked like মেম্বারশিপ তো that they কিনাও were যায় না going to, আমি have a চাইলে nice কিনতে পারবো না easy rotation in, and I think বাংলাদেশ থেকে কিনা যাবে কি বলে দিলেই নিতে পাবো জাস্ট বাংলাদেশ থেকে কিনতে পারবি না তানভীর লাভ ফ্রম শেরপুর ভাই থ্যাংক ইউ Bayside, but it was a bit of a treacherous kind of like I guess rotation to that zone because they got held out by the likes of like RRQ. শেরপুরও তো সিলেটি Also এই মেয়েটার ইংলিশ ওভারঅল পয়েন্ট দিবে obviously we're talking about the pace and slow and steady, that sort of a situation, but they are not getting enough of those limbs. মেয়েটার ইংলিশ শুনে মনে হইতেছে যে অস্ট্রেলিয়া ওভারঅল পয়েন্ট I want to bring into the conversation Lion. ভাই লাইক 22000 লাইক হইছে 22000 হইছে এটা 25000 করা লাগবে তোরে বা 25000 তোমরা করতে পারতেছ না from them. They've have absolutely dominated and moved up there. They are in the conversation. They are up in those top teams and battling it out in those final zones. Yeah, I do agree. সিলেট থেকে শুভ ভাই বলেন একবার সেই ও এটা কি কি লিখলেন এর পরেটা দেখি না Even solo. বাহ গিফটেড ফ্রান্স গিফট করছে ফ্রান্সের কি গিফট করছেন এটা জুয়েলস 98 এক জুয়েলস ওকে এসএইচ কি টপ 10 এ আসছে এসএইচ কি টপ 10 এ আসছে নাকি 11 নম্বরে আসছে দেখি This is a squad that everybody expects them to go directly to the grand finals, but right now এখন উঠে নাই ভাই অল্প ডিসটেন্স অল্প বেশি নাই অল্প একদম অল্প হবে একদম অল্প যাই মুইতে আসি দাঁড়াও পরে আবার উঠতে পারবো না খেলা শুরু হলে
doesn't mean anything. Yeah, I know. MD email, welcome to basic member. Yesterday they Etu had chat such chat pore. confidence, but at this point they should not going like that, because last year reminds me of last year when they were not doing so well and then they lost completely their confidence. So Love from if they Sileti keep power doing dekhai the dao bhaiya. same performance, probably their worst nightmare will come for them. All right. Hopefully Ad that kibabe worst off korbo? nightmare is not going to happen. Now you have a lot of experience with Free Fire in Brazil. Onno You know a lot of these players. They do have a ভিডিও লাইটের superstar ভিতর when it একটা comes to ইউটিউব আছে Brazil, ওইটা like দিয়ে MT7, দেখেন তাইলে MVP অ্যাড out of আসবে that না কোনো region as well. Do you think this is going to affect him in any way, shape, or form? Because they do need to make. Do you feel like they need to make it in the top 4 instead of going to survival? Of course, definitely they need to make the top 4, but ভাই yeah, ফুল answer your question সাপোর্ট definitely আল that আহলি can keep এন্ড getting মিয়া in ভাই MT7 আল line, আহলির but উপরে you know আছে what, this হচ্ছে regular কি season জানি in Brazil MT7 was the MVP with সোল আছে সোল রে 330 ধরতে kills, হবে 330 eliminations, so he knows what he needs to do to step it up and be on top and also help his team to step it up. Maybe MT7 is the fire that the team needs right now. Yeah, we saw some stats there too from Vitality and Loss. Remember, Loss was able to do amazing things yesterday with those 3 booyahs. Today, seeing some stuff here and there from them, but Vitality, I mean, if we talk about what we saw yesterday out of Group B in comparison to Group A, we saw a bit more of a chance for some of the other squads to kind of come up, and that's exactly what we're seeing right now in Day 2 when these squads are trying to make sure they push for that top 4 with 4 games left. Yeah, I mean, what I'm seeing right now is in comparison as well as a cut-off line for getting top 4. It's much lower right now in Group B because of how close it is against everyone else. So that's one thing that they can take advantage of because it's easier enough for them to climb up like 1-2 spots, especially for those teams who are very, very close to the top 4. But there's still a lot in contention right now. After 2 games, we still have 4 matches. But as Carol did mention, like if you lose confidence, then even with it being easy, you might still lose it. Yeah, I mean, if you take a look at that, like the cutoff, isn't like so coherent, like you said just before, but basically Team Secret is probably that line there at 90 points at the moment. Then we move over to Fluxer, which is 92. So this is an incredibly close leaderboard for these mid-range teams to sort of intercept there. So like you're saying, there's still a chance. Carol, don't you worry, girl. Like they have every opportunity in these next couple of matches to bring it home for them, but it is incredibly close. So let's hope that we can get the Fluxo spirit here a little bit higher, and they can definitely rile them up and get them some more eliminations. You know what, girl? I really hope Fluxo makes to the grand finals, but right now we already got loud, so we already have Brazil in the grand finals, and that's good. And talk a little bit more about Los. It's good to see them. I mean, of course, yesterday they were the best team for Group B, but it's good to see them still keeping their regularity here. So I think maybe this is one of their secret. They are really good to keep their game regular. I know the fans want Fluxo to step it up. Okay. And just start getting those booyahs because they have yet to win one. Let's see if that's going to happen with the 4 games left of Group B. AJ, Tash, take it away. Thank you very much, Seven. At this point of time, I just want Team Secret to get a booyah just so that Lace can smile a little bit more. Yes, I agree. Lace, Let's this go, one's for let's you, go. baby. Hopefully, we are praying for it as we go into our next map. The girl almost gave up. She's like, okay, I just want Fluxo to win. I mean, you guys are doing bad Do you too. believe in jinxes? Poha! Do you believe in blessings? Okay, but so... Bobora! It's Lace. She's got a kind heart, so it's Hello. a blessing. It's a blessing.
interesting for sure. So that's high expectations for Team Secret in this Hola. particular one as we go into this next one. After all, this Let's match go. is really going to be easy. After all, since a lot of teams are starting to amp up, I mean, we see consistency across 2 or 3 maps. I mean, 2 maps, excuse me. I just see consistency from the two teams down the bottom, trying to fall in their lives, and it looks like Straw Hats will not stay at the bottom all throughout because little by little they are making the climb. I mean, what a brilliant play so far, Yeah, getting more than 40 points. This one, 31, 2 games, very different from where Straw Hats began today, and they're moving all the way out, potentially for a double compound drop here at Foundation as well as Wolverhampton. This is going to give Good, I say it's good. the game well once again. I am very excited to see how aggressive Thank you, MD Email, brother, for the super chat. Super chat কয়টা কাউন্ট চলো 10টা মাত্র এই ফিলসের ওদিকটা ভালো আছে It's gonna be trouble brewing, but I could roll gaming might just be in trouble as well. So by hook or by crook, they need to win this out. Perhaps the winner of this battle will stay alive in the competition. Looking at how Mia Cobb and Straw Hats have woken up once again. Beautiful time turner of মাইরা দিব টিজি মাইরা দিব ভালো হইছে ওয়াইপ দিয়া লাগবে সব সেম পয়েন্ট একটা ড্রোন লাগে লায়ন জোকার দেখে ফেলবে জোকার দেখছে ওরে সেরা এখন খালি টিজি মইরা যাক মিয়া মইরা যাক এসএইচ এর একটা মরে গেছে কিন্তু Now TG close by alongside the Lions, excuse me, and they're looking to see whether or not they can continue on this fight. Joker coming close. He had a really good game previously, especially with the long range weapon. এখানে ভাই পয়েন্ট মার্জিন অনেক বেশি যাবে And they want to try and chunk them from two different angles. পয়েন্ট at least 100 খাবে 100 ওইটাতে কত খাইছিল 11 10 এ আর আজকে পয়েন্ট কত ছিল 85 down on the ground though. The recovery needs to be strong here. TG mange kya buya circle around with the 100 যাবে ভাই and looks at Mafia with the M82B. Mafia is going to be deadly even though Leon does have those ওরে বাল পাকনা শেষ shut down by Mafia up close and personal. 4 eliminations in hand and India's looking hot. Yeah, TG looking really good, and I love to say that they are very active and want to take this fight. এটা 100 পার হবে Aztec takes a lot of damage here. Thank you Ridho bhai for the 75 support. তানভীর ভাই 20 তারিখে স্পেনকে ফুল সাপোর্ট দিবেন আর্জেন্টিনার জার্সি পরলে টিম নিয়ে হামলা হবে ওকে থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট এটা 100 পার হবে This proactivity and aggression is just something else. That isolated 1v1 somehow working so well. সোল মরবে সোল সারা বাদ যাবে বেশি পয়েন্টের দিকে সোল হিল দিতে পারতেছে না ওর কয়েন নাই মনে হয় দিয়ে দিছে ও ভেরি ফাস্ট অনেক পাস দিছে Beautiful on the revive, brings Stroll back in before getting knocked down to the ground. Man had barely any HP on him. And he was timing that perfectly, and he executed that revival perfect. And SHUL will be able to thank him a tad bit more later on by reviving him. Obviously, boys are going to be taking him out of the equation in a tad bit here. Miakov, Kappa. The ice grenade to weaken him a tad bit here. 2v1, but Kappa will stand no chance. And Miakov out early this time round. Happy. Munal, thank you for the super chat from Malaysia. Malaysian people অনেকদিন পর দেখলাম Malaysian people এক দুইজন দেখা যায় খালি 20k লাইক ডান 25k করেন 25k লাগে गाइस 25k লাগে being able to get support from his teammates is the priority here. Time for তানভীর এর দুইটা কিন্তু মরে গেছে they've got the high ground. Both teams calling out for the lightning zone and his twisted minds as এখন এই পয়েন্ট দরকার আছে দেখেছি that was called out তাহলে নয় দিতে দেবে which means Team Secret cannot get too cheeky out in the open just yet. That allows a perfect rotation from Diamond. The Bass M591 wrong gun. The sniper will get stabbed in the back. The Bass gets lucky with that ambush. 23000 হইছে আজকে 25000 হবে মনে হয় 25000 হবে কিন্তু সাবস্ক্রাইবার হবে কিনা সন্দেহ সুন্দর করা মার ভাই করা মার একদম অ্যাকুরেট শট মারে উল্লাপাল্লা শট মারে না And is this an interference from another squad? PLS1 trying his very best. Down on the ground, exposing the god IDA.
He's trying his best to keep them contained, but it looks like Team Secret is about to win. এই ম্যাচ বেশি অ্যাগ্রেসিভ হইতাছে, এই ম্যাচ বেশি অ্যাগ্রেসিভ হইতাছে। Still very much healthy here, trying to find Wipe a way Vera. to find the final shot onto Exposy. Finally in the end, Sash wipe out. এই ম্যাচ অনেক অ্যাগ্রেসিভ, এই ম্যাচ অনেক অ্যাগ্রেসিভ। Minds will be the one knocked out here Shot- somehow. shot Team coming Secret nice. survive a little longer. Great recovery from this team. Kingdom of RRQ a tad bit sad. Some claps there for their squad. It got eliminated a tad bit too early. And like I told you, Dash, it was definitely a blessing from Lace. Team Secret working off of that Lace energy. আজকে ফ্লুক্সের অবস্থা খারাপ। Troll, wrong place, wrong time. MT7 spots him out, and MT7 has gone. আস্তাগফিরুল্লাহ। টোটাল গেমিং এলিমিনেটেড। টোটাল ভাই তিনটা টিম গায়েব ভাই। তিনটা টিম গায়েব ওদের সামনে। এখন খালি সোল রে বেস্ট অফ লাক। খালি সোল রে বেস্ট অফ লাক। But he shot from afar. Jiu will punish with the Thompson dude taken out of the equation. ফ্লুক্সরে সোল তো মাইরে দিবে। সোল কিনা? ফ্লুক্সো কিনা? ফ্লুক্সরে চিনে না। The rush forward is here. Fluxo going a bit more aggressive. Fluxo Buddy একটা bot getting team. hunted. That's it. Rushing away Fluxo from একটা his bot life. team. Jack is barely alive. Repositions, but out in the open, there's no way for him to run. Fluxo already 8 elims. They already got a revive. হবে guys, হবে. Will stay alive and kick in and troll with the stealth Huge bite. chance, ভাই, huge It's chance. the heck My out number there. is Catching up in Nur. করা খেলা Looks করা। will overtake this compound. Bayfront belongs to them for the time being, but they'll have to move in a little bit as the blue zone catches up with them. But if you look at Fluxo's performance so far, this has been the best within the day. In the two past games, they only walked away with 2 points in each of those lobbies. Obviously not looking like the usual Fluxo. But like I anticipated, I just wasn't expecting them to go crazy here on day 2. I think they definitely want to play the survival game. হ্যাঁ। What Raja said yesterday. এই ম্যাচ যদি কোনোভাবে হয় একটু আল্লাহ আল্লাহ করে একটু হইলে সুজা জাম্প মারবে, সুজা জাম্প। Crazy. Now, Easy speaking jump. of that as well, in Soul terms of recover করে positioning, ফেলছে। we're looking at lost very হাত আগে active ঢোকাচ্ছে। getting refinery Need super, 10 point, super need early. 10 point, And I yes. think they're just trying to just move around, scout around, try and find some বাদন information. But where এসএইচ everyone's বর্তমানে going to be. বাংলাদেশের TS সেরা versus টিম team আর also অল টাইম trying to move সেকেন্ড around the বেস্ট area. টিম। They're fairly I healthy. They love have 4 from eliminations Gopal already. Gonski. And in this situation, we're starting to see a slowdown from so many of these teams as they try to figure out not only where to position themselves in the circle, but also where to go next. Leon needs to be careful a bit here. সবাই অ্যাগ্রেসিভ খেলতে Thanks চায় to the ম্যাচে। fact that Twisted Minds have been having a rough day out here today. They've সবার অবস্থা খারাপ তো এখন। and now overtaken লাস্টের দিকে না। but not through points just yet. They need one more point. Thank you Sohail Rana bhai for the super chat from Malaysia. Circle for themselves. Overtaking Twisted Minds will be a no-brainer, and I think that'll be a huge success for the organization. Can you imagine seeing Leon make it into the grand finals a tad bit earlier than expected? There we go. The reposition coming in from SAUL as Oh, well. Team Secret. Well, it looks like they're not going to be getting far enough. SHUL, though, no elimination so far there. Yeah, in this situation, again, the slowdown is here. Foundation very, very open for SAUL, just really hunkered down, bide their time. Close by to Team Vitality, though. They do decide they want to go take this fight, but have to be wary of Fluxo as well. We've seen how much damage they can do with those long-range weapons, and it's scary. The drums of liberation courtesy of Fluxo. কই দেই নাই তো। হ্যাঁ দেখাইছিল। Charging up Joy Boy on the আরে side মিস of করে these ফেলছি। straw hats. Let's see exactly বাংলাদেশের who পতাকা আর it will স্কোয়ার্সের be পতাকা নিয়ে আছে। that unleashes their gear 5 on the competition in a tad bit. 2 games back-to-back. Straw Hats have been phenomenal. But can they keep this streak up for themselves? Spending a tad bit of time outside the circle. 5 boosts activated off of those team boosters. Need a tad bit more coins before they can purchase the 6th one. Vitality keeping an eye on the rotation. ফুল of সাপোর্ট Team দিয়েন Secret. এলএইচ মিয়া টিজি দিয়ে রাখছি ভাই, মন থেকে দিছি এটা, মন থেকে And squad মন থেকে sits ফুল ready, সাপোর্ট দিছি waiting এই for the তিনটারে। next contenders. This next circle is definitely going to be bringing a tad bit of chaos in here because we are running out of space to play, and Fluxo will have to make them run out of their defensive space. I have to say, Made in Brazil lost really good with the reposition. They were hanging around Refinery and decided to move off that area. And now they're prime zone in the middle of the area. And it should go head-to-head up against Team Secret, I feel. I mean, Team Secret does have a bit of that high ground to play with. But in terms of firepower, I would say Lost still কত চলে ওয়াচিং, কত চলে 11000 ওয়াচিং চলে গাইস। আপনারা
25,000 সাবস্ক্রাইব সরি লাইক করে দেন 38 তো 39,000 আপাতত করে দেন 40,000 জন্য চাইতে আমরা যাইতে পারি 25,000 লাইকটা আপনারা কষ্ট করে কমপ্লিট করেন আজকে তেমন একটা বলি না খুব কম বলছে জন্য হইতেও কষ্ট হইতেছে বাট স্টিল চেষ্টা করলে পারবেন কিপটামি বাদ দেন অনেকগুলো পাপি আছে যে এখন দেখতেছে কিন্তু একটাও লাইক করে নাই এমন অনেক পাপি আছে তাড়াতাড়ি লাইকটা করে দেন ভেরি ফাস্ট No, I was quite surprised as well to see them getting knocked out super early. But again, we are seeing the teams that had a great start to the game have to slow down a little bit now. From those long range shots, have to be careful in terms of these rotations. A bit later to the area means that you don't have and most areas are being, I would say, held by players like MT7. Like Thank you. Really scary seeing this guy. Rejborn membership gift করলাম দেখাইলো না বাই দ্য ওয়ে ফ্রম বিডি ওয়াও হ্যাঁ হাউ ভিপিএন দিয়ে এই নাম্বার থেকে আমাকে গালি দিচ্ছে সবাই ওরে স্প্যাম দাও এটা কেডা রে গাডু যাইতেছে কোথায় কি জন্য এখানে জোন আছে তো এখানে জোন আছে তো এটা কেন কি রে ওরা কি বুঝে কি করলো কি রে ভাই কি রে এটা কেমন ডিসিশন ভাই যা দেখছো ওদের লসের পোস্টার কিন্তু মাথা নাড়াইতেছে এটা কি এটা কেন পজিশন আছে জোন আছে সব আছে পরে আই isn't really showing his hand either and so is been I'm not gonna lie MT7 the son of the gun he's doing just keeping every single player on the area's head down no one is daring পরে যাইতে আর কি সমস্যা কই the bullet goes up into their dome but if anything right now Vitality have a chance to take this fight up against SAE will keep them away from this area and this hard shift should be able to guarantee that fight. Big advantage here for Fluxo. Not a lot of rotations needed. They can still hold on to that high ground advantage here. For MT7, all he needs to do is just inch a little bit closer to the circle, but the risk that he will have is পরের জন ধরতে চাইছে ওরা পরের জন আগে ধরতে চাইছে এটা এখন দরকার ছিল না keeping close to the very edge of this hill making sure they stay out of the crosshairs of MIBR lost they will not be spotted out for the time being survivability is there they can sneak under the squad of MIBR and play survival Yago has not hit those লাইক হইছে আদো বাহ 25000 লাইক হয়ে গেছে দেখছেন মানে পোলাপান এমন পাপি 2000 পোলাপান লাইক দেন ভাবেন 2000 পোলাপান লাইক দেন ডাইরেক্ট লাইক না দিয়ে বসে রইছে যে এখনো 12000 এর মধ্যে আল্লাহ জানে কত হাজার পোলাপান বসে রইছে যারা লাইকই দেন নাই কত হাজার পোলাপান যে বসে রইছে এখনো 2-3000 তো আরো বসে রইছে লাইক ছাড়া আমি শিওর just dwindling down the chances of Straw Hats finding the final circle 3 times in a row. Yeah, who hasn't moved at all since then here as a লঞ্চপ্যাড গ্লিচ খাইছে লঞ্চপ্যাড কি রে লঞ্চপ্যাড গ্লিচ খাইছে নাকি আদো আমি তো খেয়াল করি নাই লঞ্চপ্যাড মারছে আমি লঞ্চপ্যাড যে গ্লিচ খাইছে নাকি গ্লিচ না মনে হয় ছোট ছোট মানে খাম্বাতে আছে না খাম্বাতে লাগছিল খাম্বাতে মানে তারে তারে না ছোট আল্লাহ আরে ভাই লঞ্চপ্যাডটা ক্যাকটাসে লাগিয়ে গেছে আরে ওয়াইপ আউট এই কথা এটা তো আমি খেয়াল করি নাই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসা উচিত না ভাই আরো পরে আসতে পারতো এরা aiming for the players on the side of team পাই পাড়াইছে 14 কিল ভাই MT7 এর একার 9 কিল না গ্লিচ ওকে আমি খেয়াল করি না আমি জাস্ট দেখলাম মারছে 26 কে ডান ভাই কি পাপি পোলা পান রে ভাই রে 3000 লাইক এই 5 মিনিটে বাসছে 3000 3000 লাইক আর কোন পাপি বাইচা আছে দেই তো একটু সারা দাও তো আর কোন পাপি বাইচা আছে যে লাইক দেয় নাই যদি থাকেন পাপিরা দেই কত হইছে 3000 পাপি ছিল পাপি 3000 ছিল আর আছে কিনা সারা দেন দেই 26000 চলে আর কোন পাপি থাকলে সারা দেন এই ম্যাচে বহুত চান্স ছিল এই ম্যাচে চান্স ছিল ভাই এই ম্যাচে উঠে যেতে পারতো 1 লাখ উঠে যেত 1 লাখের দিকে বাস স্টিল অনেক ভালো খেলতেছে হবে আমি দেই না আমি আছি আরে পাপিরা
দেও রে বাবা দেও, লাইকও দেও, সাবস্ক্রাইবও করো। সেকেন্ড চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকে ওটাতেও যাও, এখানে লিংক স্প্যাম হইতেছে, ডেসক্রিপশনে আছে, অথবা সার্চ দাও ফ্রি 22 প্লাস। প্লাস কিন্তু রিটার্ন প্লাস, যান ওখানে 15,000 করেন। এত পাপি হইলে হয়? ওই যাও, আমি দিনে আবার কইতেছ বেসরব 27,000 হয়ে গেছে, দেওয়ান না ভাই। ওরে ভাই, ওরে 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 দুইটা। ও মাই গড, করা ভাই। MT7 কি করতেছে? MT7 একাই তো মারা লাইতেছে। কুত্তা বেড়ে গেছে 12টা কি মারবা। And it looks like the odds are going to be hopping on into play as well. What can they do? The left-hand squad up against two big Brazilian giants looking for the booyah. Jacquard gets knocked down to the ground. আমি লাইক এইমাত্র দিলাম, এইমাত্র। আর হাবিব ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। আপনারা যদি রেডি করেন ওই চলে, এডি আপনারা করলে চলে। সবার আগে লাইক দিবেন মিয়া। 12 কিল, MT7 আবার চিত্তা গেছে, আবার চিত্তা গেছে। 2 ম্যাচ মার খাই আবার চিত্তা গেছে। 1 ভার্সেস 1, জোকার ভার্সেস MT7 1 ভার্সেস 1 একটা দেখবো নাকি? That's the kind of patience play, supremacy with the reposition. Now Leon staying alive for Latam, but pushes in with the M5. আমি শেষে দিম, হইলো শেষে দি। এখন দেন মে, এখন দেন। ওরে ভাই, ওরে ভাই, থ্যাংক ইউ সিফুল্লাহ মনসুর ভাই ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট। ফ্লুক্সও বুইয়া নিবে ভাই, ফ্লুক্সও ঠেকাইতে পারবে না। এই যে দাঁড়ায় রইছে মুখে, এই যে বাইরেলেই মার, বাইরেলেই মার। পজিশন নিয়ে আছে একদম বইয়া। করা করা লাইক পাপি কারা, পাপি কারা ভাই। 27,000 হইছে, 4,000 পাপি বইয়া ছিল, 4,000। ওরে চিল্লানি, ওরে ওরে পোহা পোহা, ওরে পোহা, ওরে পোহা পোহা পোহা, মাথা নষ্ট। কি চেয়ার আপ ভাই, কি চেয়ার আপ ভাই। ওই যে দেখো, ওই যে দেখো কেমনি চিল্লাইতেছে। ওরে বাপ রে, ওরে বাবা। Flying under the radar, but if they make it into the top 4 whilst flying under the radar, you have to acknowledge they are a massive threat. I don't think Fluxo's trying. I think Fluxo's just chilling and just still doing so well. Yeah, just really taking their time, and it just felt so effortless seeing them play that map. But for the rest of the teams though, everyone had a labored map. Everyone that was consistently on that top 3 earlier now knocked down super early. You know, as the আমি এখনো পাপি। আরে ভাই আর কয়দিন পাপ করবেন? পাপ টাপ ছেড়া দেন, সেকেন্ড চ্যানেলও যান, এটা তো করেন। তা 28 কে ডান না, আমার এখানে লোড নেই না তো এখনো। কেমনে কি এতগুলা পোলাপাইন দেয় না? 5,000 পোলাপাইন Seriously? On the teams who are না হয় না, 8,000 হয় না, 8,000 হয় না। the grand finals. Twisted Minds 3 games in a row have gotten themselves twisted. 39,000 সাবস্ক্রাইবার, यस আজকে 40,000 হওয়া मांगता है। Seem to find the big points, but one team that found big points, 33 12 কিল ভাই, একাই 12 কিল ভাই, একা 12 কিল। Yeah, they are so hyped, just so you can really hear them really bring in that energy for their games today. We talked about them not trying, but they are definitely excited to just really bring this up the ante of the heat. I mean, even without trying, Fluxo currently is in the top 4. How about that? How insane is that? And then you've got Leon on the other side, who are struggling, who are trying their very best not just to survive, but to find these elimination points, but they're still one step behind Brazil. This has always been the issue for the Latin squads. Can they break that curse this time round at EWC 26? As Fluxo rises to the top again after struggling in the past 2 games. Bermuda and Solara gave them a total of 4 points in totality, but they obviously have made up for those weak showing with this third map at Kalahari. Yeah,
is looking really good, and I think this is where, you know, not only are you going to be worried for the bottom teams, but also for the possibility of maintaining that top two. Yesterday, it felt like Made in Brazil loss was just so comfortable, so far ahead of the teams, right? Currently now they're at what, 168 points. Vitality and the rest of the squad have like what, 20-point deficit compared to the rest of them. But if this continues, we might see a shift in the toward the finals. This time, Straw Hats only managing to sneak away 4 points from this lobby. Miakov, on the other hand, way too early of an exit. I'm sure they wanted more, but eventually the momentum, this next circle. Straw Hat setটা দেখি guys, দাঁড়ান গ্লিচটা যে খাইছে ওটা দেখি। রেহানে হেনা আছে ঠিক আছে। It's really scary seeing this guy being able to just really work with his weapon. Absolutely. The AWMY in hand, an MT7, one of the deadly snipers out there. But can he? না গ্লিচ না, ও ক্যাকটাসের পিছেই মারছে, গ্লিচ না। Deadly snipers out there. ওই দেখ ভালো করে দেখ, ক্যাকটাসের পিছনেই মারছে, গ্লিচ না। An MT7, one of the deadly snipers out there. আরে यार, but can he? ভালো করে দেখো, এই যে এখানেই মারছে, এটা এখানে উপরে লাগে না, উপরে লাগে না, Yesterday, today they've slowed things down, and MT7 উপরে লাগে না, উপরে লাগে না। Still going on all the way till now, and I think for many of these teams that want to be in this top two, well, I think their hopes and dreams might just be dashed. Well, at the end of the day, you're aiming for the top 4, and it's obviously not going to be an easy run. This is a slightly easier lobby compared to Group A, mainly because you've got many teams very capable of pulling away big numbers through eliminations there. Here, on the other hand, it's all about who can play the game of survival. We've seen Leon already 3 games in a row. You got to respect the kind of hustle that they have on their side. After yesterday, it was a decent run today. It's so much better, so much more consistent coming through from the team, right? And now they have to battle against the one and only Fluxo. Twisted Minds. Unfortunately for them, after running 3 games in without many points, they've been kicked out of the top 4. Yeah, and I think that this shift is just, I think, something that everyone has been গ্লিচ expecting. এটা as well. মারলে We এমন talked হয়, a little bit, I think গ্লিচ I খালি talked to Lucifer গ্লিচ earlier এটা as well মারলে about এমন what to হয়। expect from today. And they did say that we can expect anything. বলতে হয় And না, after all, we কিন্তু also এটা গ্লিচ are খেলে তো expecting উপরে a বাড়ি খাইয়া bit পড়া দরকার of ছিল, এটা তো an ডাইরেক্ট মাটিতে পড়তাছে। এই যে area হাবিব ভাইয়ের for বাকি us. 10টাও So দিয়ে after দিল, this, we'll be থ্যাংক ইউ back soon হাবিব for ভাই more ফর games. দ্য গিভওয়ে। টোটাল 50টা মেম্বারশিপ উনি অলরেডি গিভওয়ে করে দিয়েছে, যেটা উনি বলছিল যে 20,000 লাইক হলে উনি 50টা মেম্বারশিপ গিভওয়ে করবে, উনি ওটা কমপ্লিট করছে। সবাই অবশ্যই হাবিব ভাইকে একটা ধন্যবাদ জানাবেন। Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best. ফাইম থাইল্যান্ড একটা টিম ছিল না আবিদা, ওই টিমটা কি হইছে? হ্যাঁ, আবিদা কোয়ালিফাই করতে পারে তো, ওটা ওরা খারাপ খেলছে ওই জায়গায়। ব্রুটাল প্লেস। He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler Wine, you're done. Games 3 ended, and this is our stage hit. I'm Yusul, and right next to me is Conchita. And of course, hey, let's talk about my team today. I am so proud of them. Did you guys see the Gui in that moment with his gun M9590? And then after that, even he's alone, but he still got his 2 eliminations. Of course, we're gonna talk about your team. I mean, Yoon, so let's not forget who gets the booyah. Hello, it's Fluxo's first ever booyah. I know it is a little bit unexpected to see them only getting the booyah on the second day. But then again, hey, it's Fluxo. They're in no rush, no desperation. They have that level of calm that finally show us what Fluxo really is made of. And MT7, I mean, that shot from high up, that was so amazing, and it shows the power that they truly have and why they are one of the strongest, biggest team from Brazil. I agree. MT7 is one of the best sniper that Brazil has ever born. And of course, let's talk about our games. Only 3 games left too. And the last top 4 will go straight to the final. Currently, Riyad bhai membership নিছেন না পাইছে? RRQ, and now
Fluxo. Yes, আমি Fluxo কই has পাইলাম আপনি successfully পাইছেন তো, taken দেন, over the check দেন। fourth spot from Leon from the Booyah that they Mail just check দেন, আপনি পাইছেন secured. মনে হয়। And what is even more amazing is the fact that they collected 21 elimination points in just one game. Now this is what I want to see, because this is what was missing yesterday. Going against Lost, I do feel like there is some brotherly rivalry going on between these two, but boy oh boy, I am so proud to see Fluxo claiming the throne and claiming the Booyah finally Zoro today. 69 ফ্রিক ভাই দর্শক তো সবই Fluxo got the booyah. দেখিয়ে and এফএক্স hoping ফ্যান for হ্যাঁ more, because you পুরাই can see the crowd. It's Hello, so hello. crazy. I really হ্যাঁ love the energy here. এই And ম্যাচে he এসএইচ এর just পয়েন্ট keep কত? এই making ম্যাচ hot দেখিনি। even though here এই it's ম্যাচ really খারাপ cold, হয়েছে। you know. And let's talk about our top আমি 11 দেখিনি, top দেখতে 12. খারাপ হলো। What do you think about them? I do think that seeing how the group is doing right now, I do agree that group তাহলে তো আমার B খেলা দেখা somehow উচিত, আমি দেখলেই ভালো হয়। just a little though, a little easier compared to the group of death, aka Group A. But hey, anything can still happen. We still have a couple of games left, and seeing how Fluxo is bouncing back, I don't think Hey, the top Fulapu. 4 that we have right now is truly secure. Don't you think? I do, but not yet. ইনবক্সে একটা Because we স্টিকার only দিছি have like দেখেন। 3 games and 3 games left to go. So I think this group 4 still got some change to it, but I'm not sure. Because Lion is so crazy. No, এটা কিন্তু AI না, এটা কিন্তু AI না, he's এটা on রিয়েল। fire. Like a youth, a very young youth, a really young energy, come to the stage and destroy everything that is like cover his way up. Man, না, I'm না। really his fan. Yeah, actually we talked about this at the desk earlier, এটা কাটতে because দিবে, we এটার do পরে। believe that Leon actually has some more power, But too something that late. they haven't really got the chance Allah. to show on this stage yet. And আরে yes, আমি তো speaking of membership Games King, পাইছি। we know how passionate ওটাই তো he বলতেছি is যে and আপনি how membership great পাইছেন। he is. But then again, I do remember Yeah, one of his posts এমনি on কি? social media. He was apologizing to the fans because he wasn't really giving his all. Even though we know how hard it could be at the EWC, right? Again, it is the World Cup, so the tension, the pressure, it is obviously higher, and it's so difficult for them. So yeah, I'm just waiting actually for Leon to making a comeback. মাথা নষ্ট ভাই, 28 কে লাইক দেন, 30 কে হয়ে যাবে আজকে। Pretty sure 30 কে that হবে। Leon can do it as well. 30 কে যদি Well, হয় we আরে only পোলাপান have কি the left top কি 4 ঝাউরা because, পোলাপান in the group A, কইতেছি we already পাপি have কারা আছে four হাত players তুলো will সবাই be কয় on আমি top আছি four, আমি and আছি then 8 একবারে teams will go 5000 লাইক straight দিছে to the একবারে finals. এই এক ম্যাচে Let 5000 লাইক yourself দিছে step into the survival mode tomorrow, because they're only gonna pick 4 teams out of 12. Yeah, and honestly, it's just gonna be harder for the team. রিয়াদ ভাই মেম্বারশিপ because, পাইয়া hello, কমেন্ট it's করে। called survival stage for a reason. They're gonna have to survive, and it is not an easy task. But I'm still quite happy, because call me biased all you want, I am so glad that we have 2 Indonesian teams right now at the top 4. Can we talk about that for a second? I mean, we have Team Fatality. Sorry, I gotta say that one more time. Sneaky. Team Fatality. I'm biggest as fan of Neptune would JB and say. you. And আমি our চিতার অনেক IQ, ভালো I ফ্রেন্ড mean, ছিলাম They are doing ও good. They are consistent, and yeah, I just can't wait to see the rest of the games today and who are advancing to the next stage. Well, I'm happy for you. Thank you, Happy Bhai, for the super Doing chat. great team, so গেস্ট ভাই মেম্বারশিপ Yes, কিভাবে নিব ভাই I ভিপিএন think টিপিএন it কি is কি জানি লাগে it ভাই from now, but let's go back to the caster and see আপনি what যতবার they have বলছেন to talk লাইক about. দিতে আমি Take it away, ততবার casters. দিয়েছি। আয় হায়। Okay, things are heating up right now. প্রথমে I একবার mean, লাইক after দিছে, all, we তারপর are লাইক উঠাই talking নিছে। about the teams that আবার are, লাইক I দিছে, think, আবার উঠাই supported by নিছে। both Conchita. Totally We're good, also good. talking about teams that are supported by Yunsul as well as Lace as well. But the team that is currently on top, after all, is Fluxo. They are heating up. They're looking very aggressive. MT7 কাস্টারকে is starting to থ্রো come করলো online, and বুঝলা it is looking এরপরে very কাস্টার মনে হয় terrifying. রেডি না Not বা on ওখানে top কোনো just টেকনিক্যাল yet, ইস্যু but definitely getting Then there again, if MIBR does ওদেরকে not আবার wake up extend in a করতে হয়েছে। monstrous way, right? We did see them get to that final circle this time around. আসলে walk away EWC with the সৌদি second আরবেতে spot, ঠিক but আছে just 4 এবারে eliminations to your EWC name. কিছু Obviously, ভালো that's লাগছে not going to be enough to protect your throne, but they've already put ওটা in আর all this আর্জেন্টিনার experience একিনি and the সাপোর্ট করে response দিত yesterday, so they do get a little bit of lag time here. থ্যাংক But ইউ like I said, ব্রাদার at the ফর start দ্য of সুপার চ্যাট our এটা group কে B, regardless of what প্রাইভেট MIBR lost স্টুডিও does, ওয়াইটি I বলে don't think they're going to get kicked out of the Ah, top 4, বাইরে তো আজকে and নতুন that দেখতাছি is something that truly deserves our respect, because they pretty much earned their spot at the early access into the grand
grand finals just off of one day's phenomenal run with the 3 booyahs to their name. But of course, I am expecting some other teams to wake up. We have been talking about Straw Hats, we have been talking about Mia Corp, and I have to say the amount of hustle that we have seen Straw Hats do in that first and second game, I think they definitely deserve to survive. But it's not up to us. It's up to them, and it's up to the other teams. ভাই মিয়া সো একটা ফুল সাপোর্ট দেন দেখতেছি বিষয়টা They needed to wake up in the third game, but Kalahari brought them absolutely nothing, and yet the team of Straw Hats could not take advantage of that. They got kicked out a tad bit too early with valiant eliminations. Yeah, and I think in this situation, you could start to see what they were trying to go for. They wanted to try and go for eliminations. They want to move around the map and go for these fights. But somehow, sometimes, when you play in this situation, you have to be ready to be dealing with these high-risk situations. আর বেশি সাবস্ক্রাইবার লাগে না, আর বেশি সাবস্ক্রাইবার লাগে না, তাড়াতাড়ি 40000 করে ফেলো গাইস। তোমাদের মনে করা দি, তোমরাও মনে করো। Another few maps to go, and it's still another 3 more chances for them to play catch up. Between the bottom 3 teams right now, Mia Corp, Al Ahly Esports, Straw Hats, only 2 points, 4 points between another. And in this situation, only between of them 3, 2 will have to go home. Yeah, absolutely. And obviously, it's savage to have your totem crushed out here within the group stage in itself, but that's exactly how lethal things are at the Esports World Cup. We are savage, baby. You gotta be good enough to step into not just our grand finals, but good enough to step into our survival stage. And the teams who do not step it up, they will be crushed. Not just their totems, but their dreams as well. At least they get a little bit of a longer holiday in Paris. Yeah, for sure. And I think in this situation, right, I mean, for those that are not going on holiday, you know, you play another extra day, you have to go, you know, you have this stress to try and survive today, you have to survive again tomorrow to be able to go to that grand final. Regardless, the next map is now here. I am curious to see how things are going to go today. Are teams going to just change up things? Are they going to be able to just go very aggressive, just start to farm up those eliminations? Or are we going to be seeing a more passive approach for some of these teams as well? Because after all today, I mean, the interview just that we have Joel, they said that they are playing very dynamically based on how exactly the rotations and the circles go, and they don't want to just go aggressive the whole way. I say wow because you have more words than what Joel gave in that interview. I mean, the guy was barely giving us any answers, but you gotta love the fact that he was cool, calm, collected, he was confident. He was like, yeah, we're just doing what we always do. We're going out there, we're kicking some good butt. But this time, they'll have to watch out though, because if they don't start stepping it up, they might have their spot ripped away. Leon, লিংক দেন, যদি না থাকে খুলে ফেলেন একটা। হ্যাঁ, খুলবো ভাই। Point gap up at the top in that second spot. Vitality cannot let their guard down. We have got 3 more maps to go, and anything can happen in these 3 games. Leon's going to be dropping straight up into Brasilia, and this is going to be very close to the Indian squad. Ico Total Gaming, they have to find a way to make sure they don't get caught up in terms of survival only, right? Because let's say in the final 3 games, Mia Corp, Al Ahly, Straw Hats, they wake up, Ico Total Gaming is going to be on the chopping block. Oh yeah, for real as well. Now coming into this, I like the fact that, you know, you saw Korja get that first pick already, and he's going for a nice separated. Thank you, Abibay, once again for another gift card. Keep SAUL busy for the time being, and now Korja getting his 1 pick off already means that he's going to be able to just rendezvous with his teammate, or he could go to Brasilia, get a bit of a vantage point, an idea what's going on, wait out the initial fights, and then I don't know, third party. Oh, the drums have started. The drums of liberation that woke up Fluxo in that game number 3. Nice shot. But Ico Total Gaming, Riptide Rhythm, perfect combo for Mafia. The VSK will not find elimination, but Water follows it up with a P90. The knock from afar, Mafia taken down. Hax has got the VSS with the rate of fire and the damage to keep the numbers equal here. And it looks like the odds not going to be stepping away from that battle. Good one. সবাই ওপেনে, সবাই ওপেনে। ধরছে রে। মরবে। ও! মরতে মরতে ওরে নিয়ে মরছে। আল্লাহ! আরে ভাই, ক্যামেরা আবার উড়ে গেল ভাই। এমন বিরক্ত লাগে। টাকা কামানো লাগবে। টাকা কামাই ক্যামেরাটা চেঞ্জ করা লাগবে নুসরাত জাহানাপার মতো। Fairly safely, TG doesn't look like they're going to be putting in that chase as we go toward Twisted Minds here. They have an idea toward where Mia is going to be. Dry Tech takes a lot of damage quickly and so far away before even the Bass was able to just really fully point in the bag. But for the rest of the team here, they've already vacated the area. They want nothing to do this early fight. Well, Twisted Minds, one বুঝলাম না মা spots back. ক্যামেরা আই না
what's the odds that we get 3 Southeast Asian teams qualifying from Group B as well? I think that's too much. 2 is a lot already. It is a lot. I Yeah. agree with you. I mean, this is the Esports World Cup. We want to see some diversity and representation from so many different countries if we can. Where, And Dada, Shiki where? already knocked out our Kire, elite camera ashe na Esports. They're ken? showing a bit more aggression and a little bit more, I would say, proactivity because Wota is going to be shot out of the sky. Takes a bit of chip damage, but able to get away with his life. Al Ahly stepping it up as well. They understand exactly what's at stake here. The totems and their hopes being crushed. I could total gaming. Out of the pan into the fire potentially. Wota making sure he lets go of the zip line. Beshi problem, beshi problem. Too much problem, Dada. Because moving on forth was just not going to have any bit of advantage for him whatsoever. Would have gotten taken out of the equation there early. Mafia. Where is top 1 money? Ei ki irony kore na, na comedy kore. Edi ki? Edi ki comedy? Oi. Hey beta, hey. Ei kemne jani ya paile budlam na. Dimu এখন time out. And Miyakop getting crushed. Ei membership pailo kemne? Ei. Hopes as well. They need to step it up. They need Bhai to eta time out man to bhai. You really want to be able to do that as well. Vitality want to make up for Golam their early Jalani. exit in that previous map. And as we move over here, Noor out in the open in trouble. There's only so much time before that glue wall goes down here. The Baz will be pressured, but it doesn't stop him from trying to reposition himself away. But he is, after all, the one being pressured and get একটু টেস্ট করলাম সুপার চ্যাট দিতে পারি নাকি আরে বোরহান কি খবর তোর কেমন আছো থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট Hats getting involved in this battle, but it's এটা হচ্ছে যে আমাদের ছোট ভাই বোরহান উদ্দিন সে এবং নবীন আরব একটা পেজ চালায় শু পেজ স্নিকি পিক ওখানে আপনারা শুজ পাবেন শুজ কারো যদি স্নিকার্স কিনতে হয় ওদের ওখান থেকে স্নিকার্স নিতে পারবেন স্নিকি পিক্স সার্চ দিলেই পাবেন might not see the early access into the grand finals if this continues to happen. But Diamond's just keeping the team alive. In fact, going in here with the revive one after the other. Twisted এক মান্থ মেম্বারশিপ কিনলাম তাহলে এক মান্থ মেম্বারশিপ কিনলে আপনি এডি স্প্যাম করেন কি জন্য Yeah, we're starting to see like a slowdown at least for some of these guys. They come through, they go away, they go সমস্যা and আপনি revive the whole মেম্বারশিপ team কিনলে once কিনছেন again ভাই here. আপনি স্প্যাম করলে টাইম আউট Lions have খাবেন been hanging out in this area for quite some time. I mean, yeah, we see those little skirmishes that they go and ahead and Boranuddin, thank you for one membership giveaway. ভাই স্পেনের দিকে 2000 টাকা লাগাইছি তাই আর্জেন্টিনাকে ফুল সাপোর্ট আপনাকে 500 দিব হ্যাঁ এই জুয়া মুয়ার বিপক্ষে আমি এডি কয় লাভ নাই গাইস অলমোস্ট আর 800 লাগে সাবস্ক্রাইবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান তাড়াতাড়ি The focus for me personally is definitely on the lower side of this leaderboard. আরো 3 ম্যাচ আছে এটা সহ আরো 2 ম্যাচের পরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ভাই এই গ্রুপে হাড্ডাহাড্ডি And Miyakop's just one of those 3 who are desperately trying to stay alive. Those revives have been solid for the time being. SHUL on the other hand, 90 points on the leaderboard. But 3 games can really change the state of this Indian squad. IQ Total Gaming, a little bit of a civil war between the Indian teams. And SHUL will be allowed to survive a little bit longer by the looks of it. I am very excited to see how it's going on toward this southern side of the map there. RQ and Made in Brazil loss has been kind of hanging around there for quite some time, but never a full commit quite yet. Maybe you see pickups, but never really a situation where they want to go on a full 4v4. And we see some pressure coming in from Team Vitality as well. Team Secret taking the bridge, crossing over, one into play. A little bit of interference between the battle of 2 titans, MIBR lost as well as RRQ. You better wrap this up quick because Team Secret wants to party. A baby with the max. আবার ক্যামেরা গেছে গা ভাই এই ক্যামেরা লয়ে কি করতাম ভাই Shot from afar takes the sniper of MIBR out of the equation. আবার ক্যামেরা As well as round 1-7. Desperately trying to look for survival. Mahal, can he find the angle as General scurries towards the compound to find the vending machine? 700 coins in his pocket, he can afford 1 revive. But can he get there? Wagam says shit man shit This MIBR loses their 3rd player. And Team Secret, the biggest winner of the battle at Central. They had such good timing getting into the area as well. Finding General, adding another
1 point to the board for them as Full well. support, Full Miyaki, control full support. of the side. Now Fluxo is coming close into the area. Twisted Minder and 8 this is kill, interesting. SH এর 3 kill, On 7. Miyar 0 kill, TG Boys got his 4 kill. priorities right. He's trying to find the rotation outside the circle. Battle between SHUL and Twisted Minds. Not looking too good for the Indian squad. But they still do have some viability here. No, stand in the back by Diamond, but he pulls off a double revive before being annihilated with that VSK up close and personal, which keeps the hopes and dreams of SHUL pulling more points in this lobby alive. Here we go. Definitely heard the sound. Miyar Al Hilal ke full support den. Miyar Al Hilal ke. Hey Jal Al Ahli na Ali Al Ahli ke full support. Al Ahli ke full support. Al Ahli ke full support. Best of luck Al Ahli. Al Ahli best of luck. Jayo na baba palai to skill lega. Hey shalar putera. Ki re bhai? Omma. Mara de dukya. What the heck is going on, brother? Because they understand What the heck are you guys doing? fast games where they have tried, they have been snuffed out, and they just chose the safer route this time round. Team Secret up against Fluxo on the other hand. Brother, if you wear another pair of plastic glasses, I will like it, and everyone will like it. Another pair of as well, trying to find the perfect angle and opportunity to strike. MT7, apologies. Yago's going to be pissed. I left the team alone. Alamin, assalamu alaikum. আমার anytime market এই নামে একটা ফেসবুক পেজ আছে, সবাই ফলো করতে বলেন। এখানে ওকে Zone is not one that you mess around with. That forces তারপরে them আইছে back into a little bit of hiding, SHOP opening up a little bit of space Apex. for Fluxo to rotate away, looking for the circle. Today's target 140 কে sub and 30 কে like. নবল খান ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। এই অ্যালগাটোর জন্য স্কাউটের রেজ বেট কেমন ওয়াইটি তে আছে? ওই কাহিনী এই বালচাল আগে দেখলে তো আমি জীবনও বলতাম না এটা দিতে। এটা আমাকে গিফট করছে আমাদের শরীফ ভাই, নেদারল্যান্ড থেকে পাঠাইছে এই ডনের ক্যামেরা। টাকা তো কোনো দিকে কম যায় নাই। 21,000 নাকি কত জানি টাকা, 21,000 নাকি 24,000 টাকা শরীফ ভাই গিফট পাঠাইছে। আমারে জিজ্ঞেস করছে কোন মডেল পাঠাবে, আমি রিসার্চ করছি দেখি এই মডেলটা ভালো, বলছি ভাই এই মডেলটা ঠিক আছে, তো উনি ওই মডেলটা পাঠাই দিয়েছে। ছি বালের ক্যামেরা ছি। The position outside the safe zone at this point of time, probably going to be laying SH 3 kill. Quick jump in. Those binoculars need to be used first. Yago brings back 2 of his buddies on the side of MIBR loss. And the hope is not lost just yet for them to hold on to the এখন আপনারা 11,000 মানুষ দেখতেছেন, এখানের মধ্যে পাপি কয়টা আছে একটু হাত তুলেন, যে লাইক দেয় না আর সাবস্ক্রাইব করে না, দেখি বলেন তো পাপি কারা? And that's why you've seen a lot of these touch এই বাজে লোকগুলা কারা যারা এখন খেলা দেখতেছে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতেছে না আর লাইক করে না এখনো? পাপিগুলা কারা বলেন তো একটু? lot of these touch and go Hello. eliminations coming Oh, on no. through. And কি we're জানি almost হইছে? back to a full lobby as we approach the 12-minute mark. Can't believe that everyone is still all so healthy as we come into this stage of the game. Usually so hectic. A full on fight happening. আমি পাপি বলে এ বাড়া এ কি করতেছেন আপনারা? 30,000 করেন না, 30,000 করেন তাড়াতাড়ি, 28,000 হয়ে আছে, তাড়াতাড়ি লাইক দেন। ওরে SH12 বেস্ট অফ লাক SH12 সুন্দর। আরেকজন কই SH12 আরেকজন কই? আমি বলে এতগুলা পাবলিক ভাই তাড়াতাড়ি লাইক চিপকাও ভাই, লাইক চিপকাও আর ওইদিকে সাবস্ক্রাইব চিপকাও তাড়াতাড়ি, এডি দেরি করে না, এগুলা পাপ লাগে। কারণ আপনাদেরকে ফুল সাপোর্ট আমি দিয়া দিব কিন্তু গাইস, যারা লাইক দেয় না এখনো, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না, লাইভ ওয়াচিং এ আছে 12,000, যারা সাবস্ক্রাইব করে না এবং লাইক করে নাই সবাইরে ফুল সাপোর্ট। ফুল সাপোর্ট থেকে বাঁচতে হলে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। The rotation is going to be annoying, and Troll, despite being able to stay alive for quite some time, not able to do so for time being because Fluxo now is in trouble. It's just really pressuring them. Bunsen knocked down. Koja wants to rush forward here, kept alive by the glue walls for the time being here. But Bobs once more rushes forward. Koja, huge from Bunsen, takes them out of the way. Koja will be traded out quickly, and Joel as well from Ali Esports somewhere in the fray. এই যে 400 হয়ে গেছে গা, ভেরি গুড গাইস, এই যে 500 হয়ে যাবে এখনই। ওরে সাবস্ক্রাইবার ভাইটালিটি কেমনে মারটা খাইলো বুঝলাম না। ওরে সাবস্ক্রাইবার 500 হয়ে যাবে এখন, ওরে সাবস্ক্রাইবার আরে পোলা পাইনি। ও 30 কে ডান কি কর, 29 কে হয়ে গেছে ভাই রে ভাই, পাপি লোক সাপোর্ট, হ্যাঁ সাপোর্টের কামেডা। ওরে সাপোর্ট
সাপোর্ট দিয়া দিমু ভাই, না দিলে মন থেকে দিয়া দিমু ফুল সাপোর্ট। সাপোর্টের ভয় থাকলে সাবস্ক্রাইব আর লাইক করো তাড়াতাড়ি। দিয়া লাভ নাই, এমনি সময় খারাপ, সময় আরো খারাপ যাইব তখন ভাবেন। এই সময় এত খারাপ হইলে ফুল সাপোর্ট সময়টা আরো কত খারাপ হইব। এসএইচ কোথায়? এসএইচ তো পজিশনের মধ্যে আছে, উপরে মনে হয় জোন আছে। ওই যে এসএইচ, এই তো 600 হয়ে গেছে এক টানে, 400 সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে। বেঞ্চু হে মাথায় নষ্ট পোলা ভাই। শাবাশ শাবাশ পোলা ভাই। হে রে আরে ওরে ওরে 40,000 এখনই হয়ে যাব, মাথা নষ্ট। এই পোলা ভাই, এই পোলা ভাই পাপি পোলা ভাই, এমন পাপি পোলা ভাই চপ। আবি না আজায় আবি মজা আয়া। এই যে 30,000 লাইক। ও ওরে ওরে মাল লস বলছে। আর কি 4v4 ফাইট, হাড্ডা হাড্ডি লড়াই। ও নো 1 ভার্সেস 1, হাড্ডা হাড্ডি লড়াই, কিন্তু ইয়াগো পালাইতেছে। শেষ, আর কি রিকভার করে ফেলছে। ভেরি গুড, 30k ডান। ওকে ওকে 30k ডান, ভেরি গুড গাইস। আই টুক মাই সাপোর্ট ব্যাক। না সাপোর্ট এখনো ব্যাক নেই নাই, 40,000 হয় নাই, সাপোর্ট এখনো আছে। যারা সাবস্ক্রাইব করেন ওদের উপরে সাপোর্ট আছে আমার, ফুল সাপোর্ট। যতক্ষণ 40,000 হইব না ততক্ষণ ফুল সাপোর্ট। আল আহলি লস এলিমিনেটেড। আল আহলি এই তো আর বেশি না, আর বেশি না, আর 200 লাগে, আর 200 লাগে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আর 180। এই তো পোলা পাইন সেরা, পোলা পাইন সেরা। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব আল্লাহ রে এমপি আর কিছু কি লাগতো দে মিয়ার দে। শাবাশ, লুকজো তিনটারও মাইরা দিলে। আল্লাহ পিছে থেকে মারতাছে, পিছে থেকে বাপ, পিছে থেকে করা করা প্রেসার হ্যান্ডেল করা। সুন্দর। এই তো ফ্লুকজো ফ্লুকজো লক পেন্ডিং গেছে গাইস। এই যে সামনে একটু ক্লিয়ার হইছে। এসএইচ এসএইচ কিল উড়াও, এসএইচ কিল উড়াও। আল আলি লঞ্চার মারো, লঞ্চার মারো। আল আলি আল আলি আল আলি আল আলি আল আলি doing a comeback. Al Ali, where is Asej? TG 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 full support. TG best of luck TG, best of luck TG. Asej Asej Asej, where is Asej? Where is Asej? হাড্ডা হাড্ডি লড়াই, fucking crazy brother, fucking crazy. শক কিছু একটা করে দেখাও, শক কিছু একটা করে দেখাও। গুড গেম, গুড গেম, স্টিল গুড। আলহামদুলিল্লাহ, যা হইছে হইছে, যা হইছে গুড। থার্ড পজিশন হবে হবে আজকে আছে হবে। ভেরি গুড গাইস, 14,000 মানুষ দেখতেছে। যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না ওদের জন্য ফুল সাপোর্ট, ওদেরকে আমি ফুল সাপোর্ট দিলাম। যারা সাবস্ক্রাইব করে না, যেই পাপিরা আছে, যারা লাইক করে না, সাবস্ক্রাইব করে না, সবাই রে ফুল সাপোর্ট। ফুল সাপোর্টের ভয় থাকলে 40,000 করো তাড়াতাড়ি। Waiting in the wings here. There we go. And always Twisted Mind করা মাই দিছে। Incredible work coming in from Twisted Minds, just completely collapsing. Looking good, a lot of respect given as well to really cinch up that game. Damn, what a play, what a comeback. Twisted Minds in the past 2 games. কত চলে? এই তো হবে 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 হবে। এসএইচ খুব কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি। ইয়েস, শাবাশ শাবাশ এভরিওয়ান, শাবাশ। আমি আমার ফুল সাপোর্ট ব্যাক নিলাম, কারো উপর আমার কোনো ফুল সাপোর্ট নাই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইওর সাপোর্ট। ধন্যবাদ ভাই। আপনি বললেন ভাইটালিটি এফএক্স রে মাইরা দিব, আর উল্টা হয়ে গেল। এফএক্স ভাইটালিটি বাই দ্য ওয়ে আপনার পোস্টটা দিয়ে
and it looks like the hopes of making the early qualifier for Twisted Minds might not be over just yet, but it is exciting. It is absolutely exciting because they flunked out 140 কে ডান ইয়েস ফাইনালের দিন আমরা 150 কে করব ফাইনালে আমরা 150 কে করব বুঝলাম না ভাই 141 সাথে বলে আরে এক টানে 5000 বাড়াইছে এখন 5000 না 3000 সাবস্ক্রাইবার বার সরি এই যে লাইক পোলাপানে লাইক দিছে 7000 লিটারলি 7000 দুই ম্যাচে We saw a lot of movement coming in from both these teams, and I have to say, Mia was just so interesting as now. They were in a situation that they should have won that fight, but somehow Straw Hats being able to turn around the game. Regardless, Fluxo currently waiting on the stage. Let's see what they have to say. Hello everyone, we are back on stage here and I'm happy to be here with my colleague Barney. Thanks so much for joining us on this interview, MT7. And actually, I want to hear Fluxo's crowd! Woo! Poha! Such great support for you. Poha! That's super fans. Okay, so yesterday you guys had such a great, amazing debut here. Was so nice to watch you guys, even though you guys didn't get the booyah. But today you had a slow start. What went wrong those first couple of games? Ontem vocês conseguiram fazer uma estreia muito boa, mesmo que vocês não tenham conseguido um booyah. Porém, hoje vocês começaram um pouco mais devagar. O que aconteceu nos primeiros jogos que acabou? Vai, আমার জিএফ এর আমুরে ফুল সাপোর্ট দিয়া দেন না এডি করি না coletivos nossos. এডি ভালো না Acho que foi por isso que a gente começou jogando mal. সবাই সাবস্ক্রাইব উঠান এই যে নীরব তুমি যে বলেছো সাবস্ক্রাইব উঠাইতে তোমারে ফুল সাপোর্ট consertamos para terceira queda e consegui meu buia. এটা মন থেকে দিছি মন থেকে শেষ ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি পোহা After that, we team up again, we talk with the coach, and we decided to fix some little mistakes that we were doing, and that's why we got a booyah, because we could finally step it up. I mean, making those micro adjustments is exactly what you need to do, especially in a team of your caliber now, MT7. We've got to talk about Game 3. You absolutely popped off. There's a reason why your nickname is the Baby Goat. And not only that, but also you are like the MVP of your season in the Brazil region, okay? So let's talk a little bit about when you get into that flow state, when you're hugely popping off on the main stage, you're playing incredibly well. How do your teammates complement you with their play styles that then allows you to go and play the way that you did? Obviamente que no jogo 3 a gente pôde ver muito mais do MT7, a gente viu que você conseguiu de fato ter uma performance muito melhor e é por isso também que você é conhecido no Brasil como Baby Goat, você foi o MVP da fase regular do Free Fire e a gente gostaria de saber como é que o time consegue também essas eliminações, como é que o time consegue ajudar o MT7 a sobressair no jogo. Eu acho que é muito entrosamento da nossa parte, é muito treino, a gente passa já tem mais de anos treinando fazendo coisas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Então acho que isso acaba influenciando bastante e acaba que a gente meio que tem um entrosamento muito forte por causa disso. A gente passa horas jogando junto, até quando acaba os treinos a gente joga junto. Okay, so one thing you guys should know about us is that we consider ourselves not only teammates but as a family. We practice every day, all the time. Even we don't have to practice anymore, we still keep it practice all the time, and that's why you have such a great chemistry. We go out together, we go have dinner together, we do everything together, and that's why it explains the good chemistry that we have. Not only me, but each one of these guys sitting by my side, they are the best of the world, and I'm gonna prove this here at AWC. First, to finish our interview, there is a really special question here, and I want you to be honest on that, okay? So you were the MVP of Free Fire World Series Brazil. Oh no! পোলাপাইন তো জিতে গেছে রে। দেখি আপনারা কত যেতে পারেন দেখি। যত যেতে পারেন আপনারা যা যাইতে পারেন। লাইক যা যাইতে পারেন। আমার টার্গেট ফুলফিল হয়ে গেছে এখন আমি আর কোনো কথা কমু না। আপনারা যা যেতে পারেন সব বোনাস আজকে। যা করতে পারেন সবই বোনাস, সব বোনাস। সাবস্ক্রাইবার আরো 100টা এক্সট্রা হয়ে গেছে। লাইক 1000 এক্সট্রা হয়ে গেছে। এই ভালোবাসা কই রাখি? এই ভালোবাসা কই রাখি বলেন? এত ভালোবাসা একটু ভালোবাসা আমার সেকেন্ড চ্যানেলেও দেখাই দিয়ে।
Tem muita, os caras tá muito aqui na frente. সুপার চ্যাট ফর ট্যাগ এন্ড এসএই যেই সুদানের পরে হেড দেয় তারা বোকা এরপর এমনি যোগাগিরি করা বেস্ট অফ লাক বাংলাদেশ ওকে বেস্ট অফ লাক বাংলাদেশ Is this a big challenge for 31 me? কে বলে But ইয়েস I hope 31 কে that's my dream. I don't want চলো চলো only চলো win চলো this, of চলো course. This is যা the most করতে পারো important সব thing বোনাস for me and my team. But also, I want to be the MVP. I want to be the winner of AWC 26 and wear the crown of the MVP of AWC 26. So that's my dream and that's my goal, and I'm going to do everything to reach that. That dream could definitely come true. MT7, thank you for joining us in this interview. We really appreciate it. 2 more games left to go until we close out the group stage, and they're going to pop off. We can, of course, imagine, and it's going to happen right here on the main stage. But for now, এটা কি we're gonna 6 head back 7 to the studio 6 right after 7 this. Montanha, mano. 14 কে ডান ইন সেকেন্ড চ্যানেল 14 কে ডান সিরিয়াসলি Escada. Vem ver. কি কোন 14 কে ডান Corre aí, pô. আরে না 14 কে হয় নাই 13600 E গাল você কর tem primeiro? Vai puxando o VAR. Põe pra frente não, cara. Eu não posso. Procurando. Macaco. Que isso? Mas esse aqui tá muito difícil, essa. বাহ 200 হয়ে যাইতেছে 200 আর 5টা লাগে লাভ ইউ গাইস শাবাশ শাবাশ Uma palavra. আজকে ভাবছি স্ট্রিমটা ফ্লপ হবে বাট এটা দেখি স্ট্রিমটা ফ্লপ হইতে হইতে দেখি আগের দিনেরটা চেয়ে ভালো হয়ে গেছে গা Um hambúrguer. ক্রেজি Um croissant. Uma maçã. Banana. Vai. Bandana, cara. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Hambúrguer. Pão. Pão. Complicou, olha. Pão. Um pão. Pão de queijo. Pão de queijo. Um pão. É um pão. লাবিব ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ফর 25 টাকা সুপার চ্যাট হ্যাঁ Você correu. তানভীর ভাই কি মনে হয় এসএস কি কোয়ালিফাই করতে পারবে আমি কোনো অপিনিয়ন দিব না কিছু বলবো না পরে বলবেন আমার দোষ আমি কিছু বলবো না Você correu pra pegar o pão. O pão. Correu. Isso aqui que é. Isso não. Ah, tá, o pão. Aham. ভাই স্পিড মারবো Você correu o pão? Eu matei o pão. Não, o pão tá. মারলাম Eu botou o pão. সজিম থ্যাংক ইউ ভাই আমার O pão বোনের correu বিহেভ você. কে ফুল সাপোর্ট দেন প্লিজ Correu. প্লিজ O pão correu dele? না না এসব করি না Pão. De você? এসব নেই করতে হয় Do pão. E você? E você foi atrás dele? Atrás dele. Aham. Do pão. Sim. Você? Pão. Correu atrás dele. Você correu atrás de mim com o pão. Correu atrás dele. Isso! Okay, it might be our loss. It might take you a little bit longer to figure out your miming skills. And today's taking a little bit longer to get a booyah too because this squad has not been able to get one. If we actually rewind it though, we gotta talk about the Brazilian squad that was able to get a booyah, and that's none other than আপনার কিছু বলার দরকার নেই আমি কিছুই বলবো না a little bit more of the game that just happened, but I want to go back to Flux though because this is the one thing that they were missing out on, Lace. Yeah, I mean, if you had to look at that like final zone and that split hold that they had, I thought that it was going to be like a little bit of a difficult feat after how many eliminations they had under their belt going into that match as well. But of course, they needed this. This is the booyah that they needed because on day 1 they were sitting at like a 9.2 average elims and what was a 5.9 placement, and before that booyah they were actually যেন অনেক প্রেসার হ্যান্ডেল করছে
SH অনেক প্রেসার হ্যান্ডেল করছে After match 3, that's ভালো not a প্রেসার great হ্যান্ডেল time, করছে but জায়গা that Booyah brought them to about an 8.3 in elims and a 4 average in their positioning points. And I mean, if you just look at the this fight that they had between, I think it was them and Team Secret, just Central, and they literally decimated them. I want to sort of bring Team Secret into the conversation with Fluxo, and the reason being is that Team Secret are getting eliminations on the edge of zone, but they are not moving from that. You could see the fight that was happening between these two teams sort of in that south, southwest corner, and Fluxo made the decision to rotate early. They're like, okay, nothing's happening from this fight. We're not winning it. No exchanges are happening. They're like, we're going to rotate. And they did. And then you saw if you Team Secret trying to follow suit, but they were decimated at that end of zone. So these decisions from the likes of Team Fluxo, and we heard it from MT7 as well, saying that they saw that first match, they didn't want a bar of that anymore. So they made the decision to do that, and that's exactly what they showcased. Yeah, for Fluxo, this is something that they needed. Not only the Booyah, but we need to start seeing them being a little bit more consistent, because at one point, Lions overall, you see how tight everything is within this group. It's not decided just quite yet. A team that was able to get just the Booyah, none other than Twisted Neptune. Yeah, I mean, Twisted Mind. Finally, I mean, Twisted Mind. I mean, they are aggressive way when the first time we saw them is now showing up once again. I mean, there's one thing that we expect out of Twisted Mind, and this Thailand team has been one of the threat that doesn't really care about the Booyah. So I don't even know why. মাথা ব্যথা করতেছে আর কত লাইভ দেখবো আর চিন্তা করে দেখেন আপনি দেখে মাথা ব্যথা করতেছে আমরা করতে করতে কি অবস্থা তাও হেডফোন দিয়ে রাখছি That's the aggression of Twisted Mind. Just different from what we've seen in other teams from Thailand. আমি ওকে খেলা শেষ হইছে পরে ঘুমাইলাম এক দেড় ঘন্টা They're not going aggressive right now. If not 3/4 of the game, they were just hanging tight, just waiting for the opportunity and getting all those eliminations. I know why they got the Booyah. I was following them yesterday, Neptune, okay? It was after such a, they started at those first 3 matches, throwaways. It was not great for Twisted Minds, but then they started their rotation and getting those placement points. And what did I say? The kills come to them. So it was only a matter of time. I thought the Booyah was going to happen yesterday for them. I was really hoping, but they got it today because they're following the same formula that they were doing in those final 3 matches of groups yesterday. I think that's playing themselves there. Yeah, I was about to say, I need them. There goes all your notes over there on the floor. I will pick it up after production, I promise. Now, Conchita, actually going to some of the Indonesian teams as we'll see the overall ranking here. You can see Team RRQ right now in 4th place, but they're being followed by Fluxo. DS Frenzy by Elgato use করার সময় কি ব্যাকগ্রাউন্ডে Elgato অফিশিয়াল অ্যাপ অন রাখেন হ্যাঁ ওটা অন থাকে that we have just finished they sneakily ওটা অন রাখি যাতে প্রবলেম না হয় second position and that was supposed to be the save zone Sagar BD Esports এর কিছুই হবে না the way that they are playing today I left অনেকে ভেঙে গেছে just because of syndicate please এসব বন্ধ করে syndicate কই like I said before কি বুঝায় এটা তো syndicate কি মানে কেউ একজন আপনাদের সামনে কইছে বা আপনাদেরকে কইছে syndicate আপনারা খালি ব করে syndicate কই কে করে কিসের syndicate অ্যাকচুয়াল কথা বলবেন অ্যাকচুয়াল and I would really hate to see that happening again ওলারা তো গেল লাইভে গেল না পুলিশ আমারই করতে হবে গেছে দিগা ভাই Right up going home because this race is actually tight as well. You got সামনে বার জল ভাই 100 এর ভিতরে একটা কি ওয়ান টিম ডাকবো না আসলে সিন্ডিকেট কি এটা বুঝবো ওটাই তো হ্যাঁ সিন্ডিকেট কই who's going to be going to survival even Mia if সিন্ডিকেট যদি আসলেই থাকতো তাহলে বিপিএল আমরা কোয়ালিফাই হইতাম could put themselves in contention for that last game to make it. And what's making it difficult ভাই ট্যাকি কোয়ালিফাই করছে হ্যাঁ ট্যাক কোয়ালিফাই করছে কালকে খেলা ট্যাকের আবার going against each other. I mean they're going passive approach to just buying time, making sure that they go into final circle, and then that's when they meet up. They're not even getting that a lot of elimination, so that would be difficult for them. And we also saw on that last match in Purgatory, we're in Al-Ali. They was practicing that backstage, by the way, guys. The same boys making a comeback. The Neptune special. Oh yeah. I mean M79 coming from Remind. That grenade launcher was just deadly, and he
like timed it well. Everyone's in a compound. Everyone is one space, and he just wrecked them with that M79 grenade launcher. Yeah, we just wish that we could have seen this sooner. You know what I mean? Like, this is something that we need them to show. বাহ 300 হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ This type of I don't know, hunger. they actually যাদের করে দেন তো ওই চ্যানেলের অবস্থা খারাপ ওই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার বাড়ে না তো next era this should be interesting. It should be interesting. লিংক পিন করতে হবে লিংক পিন করতে হবে বুঝতাছি আজকে লিংক পিন করে না দেখে পারে নাই আজকে দিছি এমনি বট দিয়ে দিছি Well, I have two description teams দিয়া that দেন managed to get a booyah description win. আছে পোলাপান description ঢুকেই না As well as RRQ, but in terms of আরে numbers, নাইগা especially in নাম terms দেওয়া আছে এটা of ক্লিক করলে যায় না তো MIBR loss has been ক্লিক consistent করলে যায় না কি কর in this map. There's also ক্লিক করা যায় না তো এই যে আমি might be able পিসি to দিয়ে catch up দেখতেছি because in terms of like when it comes to এই elimination, description even across see the three. more It is very even across click those to three. to With click loss, করা I যায় না mean, if প্লাসে they do end up সেকেন্ড getting চ্যানেল points, বাকি this সবগুলোতে squad ঢোকা is just যায় going to keep propelling themselves even বুঝছি higher তাহলে to লিংকটা first আবার place দিয়ে দিব because nobody's going to be catching আর them. লিংক দেওয়া Unless লাগবে we see something crazy. Did I just curse them? Hopefully that's not the case. টিকটক But আবার for some of দুইটা the গেল other লিগা squads, right? টিকটক ওই যে একটা We're পিসি talking গেমসের about ওটার জন্য Vitali as well. They need to make sure they come in clutch, as you've been saying. This is the time for those Indonesian teams. I swear, we're not biased here, especially when We're not. We're not. Well, They need to be clutch. They need to be clutch, and this is something that Fatality has actually proven that they can be. But again, if we're talking about RRQ, this is where the true testament really comes, because I really do want them to exceed. I really want them to finally overcome whatever it is, whatever curse or whatever jinx happy that happy they have happy right শেয়ার now. ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য But সুপার চ্যাট that সব is দোষ not what আইএনএফ we're 3 seeing লাখ in the টাকা দিয়ে rest of the রিমেশ matches. নিছি Because আরে again, I feel like they are Are. slightly, okay? Slightly declining, and that is not good. So 3 লাখ this টাকা তো better be a চ্যাম্পিয়নের wake-up প্রাইস call. I mean, the way 3 লাখ টাকা কেন came দিতে out দেব of nowhere and really performed well on that last game. That should be something that could wake, I don't know, RRQ from the deep slumber that they're in right now. এটা আইএনএফ তে যদি 3 লাখ টাকার একটা পুরস্কার এর বেশি নাম হইব When it comes to the map, Nextera is their second best. Only 2-point difference when it comes to Solara. এই আইএনএফ এর ওনার আপনি একটা কাজ করেন আপনি একটা 1 লাখ টাকার টুর্নামেন্ট ছাড়েন T1 এবং আন্ডারডগের জন্য আমি স্ট্রিম করব আমার চ্যানেলে জান I just don't want surprises come from the other team. And the thing that happens when we Powered by the final 2 games Infinity is that we usually end up getting surprises, and I'm excited to see which team will be surprising us here in Game 5 and later on in Game 6, because this is Group B and these are the last matches. We'll be finding out who's going to be going to the global final survival and the last 2 going home. Casters, take it away. Thank you very much, Seven. কি মনে হয় এসএইচ কোয়ালিফাই করবে ভাই দেখি হয় কি হয় না Right? And although they did make a phenomenal comeback here at Purgatory with a total of 20 points, they are still going to be in trouble if they don't continue this kind of a point hunt, because এই গ্রুপের কাট অফ বেশি যাইবো ভাই ওই গ্রুপের ডিপি আর হচ্ছে পিডি আরে এবারে সার্ভাইভিং অনেক বেশি এই গ্রুপে সবাই ভালো খেলতেছে আমি তো এটাই খেলতাম আর কাট অফ কি বেশি যাইবো আর হ্যাঁ কাট অফ 100 পার হইবো both hustling big time today, and Al Ahly has তো only 96 করতে আরেকটা আরেকটা নিচের গিলার অবস্থা তো বাজে who's more consistent. Yeah, we start to see the urgency come online as well for so many of these different teams. Again, we talk a lot about Al Ahly being at 92 right now, a bit uncomfortable, but at the same time, SAUL as well with 94, also in a with a possibility TG and Mia full support, guys. Say both Straw Hats and Mia TG and Mia full support. TG and Mia full support. Fights head on, and as for Mia, TG and Mia full for them support. surviving into these very, very deep runs. It honestly would be insane to see 3 teams from Southeast Asia make it out of Group B as well, right? We saw that phenomenal run from SEA in Group A, and to see it here in Group B as আমি তো গরিব এত টাকা তো নাই আরে ভাইয়া থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট আরে got a good chance to party here for one of the 3 Southeast Asian teams, and Twisted Minds, after that phenomenal victory that they showed us in the previous matchup, comeback game, Al Ali রে ফুল সাপোর্ট দিতাম right behind them Al Ali রে ফুল সাপোর্ট যাও Al Ali রে ফুল সাপোর্ট TG রে ফুল সাপোর্ট Mia রে ফুল সাপোর্ট Yeah, and no one is let's go even best of luck at all in this lobby, because best of anything luck can guys happen. best of luck Either be at the top or at the very bottom, as Dix takes a bit of damage from that bottom side of the terrain. But no full fights quite
quite yet as Diamond does keep his eyes onto Koja. They want to go for this fight. Nah, Diamond said, I will just put in the shots, but not really go for SH this hoga full mara fight. ki kon bhai Rabbi bhai ki kon See what they can pull away from this battle here. Vitality. Fair fight 2v2, but Diamond's gonna get caught out. As his partner was just a tad bit too far, the Bears catching up. Oh re M24. They lose one, but they pull away two. SH কে দেখেন ভাই যে কেউ যাইতে পারে মানে দুই থেকে হ্যাঁ এদের লস তো 100% আছে কিন্তু 2 থেকে নিয়ে 2 3 4 এই যে কি হইতে পারে একদম 7 নাম্বার পর্যন্ত 7 নাম্বার তো হবে না 6 নাম্বার পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি टीजी मांगे क्या बुया 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 टीजी मांगे क्या बुया 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 टीजी फुल सपोर्ट टीजी फुल सपोर्ट ये दिलो मिया और फुल सपोर्ट Gaming's not at risk of being relegated here based on how they've performed so far, but they can't let their guard down. Anything can happen in Nextera and Purgatory if they literally pull away nothing from these games. Then perhaps that relegation might just be a possibility. Alhamdulillah, recovery korche. Yes, recovery korche. Average performance, and that should be good enough to get them into. Subscribe for daily live stream. Yes, subscribe for daily live stream. A lot of rotations coming in for so many of these teams here. Mia just now holding on the area. TG to full support. TG full support আছে already. TG ekdom full support e আছে. But for now, for the rest of Twisted Minds here, very, very healthy and happy in Frontopia. Meanwhile, for Team Secret here, want to last match na kina last match na aro ekta match ase etar pore. Eliminations earlier onto this team, but the rest of Mia hunkering down, taking their time as well, hoping they don't get discovered. Mia full support. Ore baba. Ore. Tries to do something and even trades out his teammate, looking really good. Mia তুমি পারবে আমি জানি Mia তুমি পারবে The crossfire from Team Secret looking solid. But Mia তুমি পারবে Mia best of luck পারবে তুমি পারবে Mia পারবে শাবাশ শাবাশ Mia good Mia এই তো এই এসএসডি মারে সুদানির ভাই কালা চশমা লাগাইছি দেই না তো এই 1v1 মাইরা দিলে তো শেষ মার ওয়াইপ করো হিল দিতে দিস না ওয়াইপ দে ভাই হিল দিয়ে দিছে রে right in the nick of time as Nick's এসএসডি একটা ফলো করতেছে ওরে ফলো করতেছে ভেরি গুড ভাইয়া ভেরি গুড লাভ ইউ ব্রাদার for quite some time. Water TG best of luck. to be able to just move in together. TG मांगे क्या बुया 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 TG मांगे क्या ओ रे TG मांगे बुया रे Valiant dash. ভাই ওরা কাস্টিং করে বিদেশে বসে টুর্নামেন্ট খেলে আর আপনি বাংলাদেশে ইয়েস ব্রাদার ইয়েস বাংলাদেশি অনেক পিছনে 2x করেন ওকে গাইস ওকে 2x করতেছি দাঁড়ান এই যে নেন 2x ভাই আলারিরে সুপার আলারিরে কি দেখলে আলারিরে দিয়ে টিজি সোলরে দাও সোলের দিয়ে লাভ নাই কোন পাপি এখনো লাইক দেও নাই ফুল সাপোর্ট দেও নাই আগে লাইক দাও আচ্ছা যারা এখনো পর্যন্ত আমার কমেন্ট বক্সে দেয়া লিংকে গিয়ে আমার সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না যেটাতে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করি ওদেরকে ফুল সাপোর্ট থেকে বাঁচতে হলে ওখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আছে মিয়া গায়েব ইয়ো এসএসের অবস্থা এসএসের কি হইছে Yep. Should be so quick, so I think hard for him to be able to find that last final elimination. Perfectly done. Now, Made in Brazil already with 5 eliminations so quickly into the game. So just see them get active on the map here as the Straw has now shocked now, knocked down by the Lions. But still 2 more members to stay alive for the time being, but not for long as Hax quick to find Nil. Barely alive right now, tries to keep the wall up for him to have a bit more space to work with. But not too much, the pressure just too much to deal with. There's a double kill elimination already. Gamis King is finding that angle. যাক রিকভার হইছে অল্প কিন্তু আরো পুরো লাগবে Taking out the player from the side of Straw Hats.
এই ম্যাচ মারা গেলে সমস্যা ভাই আর মারা যাওয়ার কোনো অপশনই নাই আল আলী উঠে যাবে পরে It's gonna be a rough one for the Bangladeshi squad. They'll have to catch up with them in a little bit. গাইস এসএস ততক্ষণ রিকভার করুক এসএস রিকভার করতে করতে আপনারা যারা আমার সেকেন্ড চ্যানেল যেটা আমি কমেন্টে পিন করে রাখছি ওটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সবাইরে ফুল সাপোর্ট On this path, তাড়াতাড়ি করে ফেলেন are going to bump into them eventually, and the Straw Hats are scrambled on the battlefield at this point of time. And this is the quick revive Sound the Bass with a valiant dash. Not really breaking down those glue walls to find the advantage, but Nan7 just got আমি কিন্তু লাল চশমা পরে রইছি তোর কথা সিরিয়াসলি নিয়া লাগবে could not get away. আল আলী আল আলী আল আলী আল আলী আল আলী আল আলী লোকে বিটিআর পারবো না আল আলী বেস্ট অফ লাক বিটিআর পারবোই না ভাইটালিটি পারবোই না আল আলী বেস্ট অফ লাক আল আলী আল আলী আল আলী বেস্ট অফ লাক আল আলী আল আলী Al Ali going for a rush. Al Ali, best of luck. Al Ali, best of luck. Al Ali. Oh my God, another takedown. Al Ali, Al Ali going for a rush. Oh no, Al Ali, one player left. Al Ali কিভাবে survive করতে? Al Ali eliminated brother. Super early. Seeing a lot of these teams getting knocked out. Successful, fucking successful. Successful brother, successful 11-12 Not allowing any of these teams to Successful. recover from any of these fights. Guys, successful কিন্তু একটা কে মরলো দেখি নাই কে মরলো এটা S12 মরছে টিজি লাগবে এখন টিজি মাঙ্গে কিয়া বুইয়া টিজি ফুল সাপোর্ট গাইস টিজি ফুল সাপোর্ট আর যারা আমি কিন্তু লাল চলমান বই রয়েছি যারা আমার সেকেন্ড চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমি কমেন্ট বক্সে লিংক দিয়ে রাখছি ওটাতে যারা জান নাই সাবস্ক্রাইব করেন নাই যেটাতে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব আর করি ওদেরকে ফুল সাপোর্ট সিরিয়াসলি লেনে কা সিরিয়াসলি লেনে কা পরে দেখবেন লটকে গেছেন গা পরে আমারে কিছু কইয়া লাভ নাই টিজি আচ্ছা টিজি লাগতেছে না তো সোল লাগতেছে যে with a couple of on the ground. Soul to packet. Yeah, আরেক ম্যাচ প্যাকেট করা লাগবে ওরে if you can skip but still TG রে ধরি TG best of luck TG এর জন্য best of luck very happy and healthy there being able to just go for this 33000 লাইক ও বলা ভাই আজকে চিন্তা গেল 32000 লাইক গতকালকে 25000 করতে বুবাইরে গেছে আমার আজকে 32000 আপনারা থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ maybe hopefully still away a pick up not happening quick to just take down single the wall and just finally going down এরা রিকভার প্রপারলি করতে পারলে একটু ম্যাচ বাইর করতে পারবে কারণ অ্যালাইভ কম ম্যাচটা বের হবে যদি রিকভার করতে পারে scrambled on the battlefield but I understand as well right because both the players just looking for those coin machines 14.5k ডান ভেরি গুড যারা এখনো পর্যন্ত আমার সেকেন্ড চ্যানেল যেটা লিংক দিয়ে রাখছি কমেন্ট ওটা সাবস্ক্রাইব করেন না ওদেরকে ফুল সাপোর্ট কিন্তু আমি কইতাছি কোনো কমেডি এটা লাল চশমা পরে দিলাম সাপোর্টটা বাকি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন কি করবেন না আপনাদের ব্যাপার বাট এই ম্যাচে ফুল সাপোর্ট আপাতত বাকি আছে শুধুমাত্র টিজি বেস্ট অফ লাক টু টিজি গাইস টিজি কোথায় এখন টিজি কোথায় না নীল ভাইয়া মরবে রে ও জোনে অনেক কাটতেছে ও একা আল্লাহ এই জায়গায় নামো 11 পজিশন লাগবে ওর অনেক কাটতেছে survivability is going to be a problem so this general gets knocked down here the Bass leading the charge early in this fight and it's looking very terrible for this mind team. versus the Lost stolen away 11 eliminations already for the Minds here as Lost tries their best to keep themselves in this game ওরা ডাবল স্নাইপার খেলতেছে ও আর ডায়মন্ড দেখছি একটা স্কাইলার একটা ইয়া not able to do so finally find a way yet no it's Diamond with the long range ভাই রে ভাই করা knocked them out of this map absolutely dominant battle from the Thai squad twisted minds twisting MIBR lost inside out on that माशाल्लाह टीजी बेस्ट ऑफ लक टीजी मांगे क्या बुया लाल चश्मा टीजी भागलो গাইজ আমি কিন্তু আবার আপনাদেরকে মনে করাই দিচ্ছি কমেন্ট বক্সে সেকেন্ড চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইব করেন না এখনো ফুল সাপোর্ট আপনাদের জন্য আপনাদেরকেই ফুল সাপোর্ট 15 কে ডান মাশাআল্লাহ But kept at bay for the time being thanks to this 15 কে ডান ক্রেজি ব্রাদার্স ক্রেজি
আজকে পুরাই সোনাই সোহাগা 20000 করে দেন মারে বাপ 20000 এসব বেচো আজকে মাথা মুথা গরম সবার মাথা গরম আমারও মাথা গরম এসএস এর মাথা গরম পোলা পানিরও মাথা গরম লাইকও গরম সাবস্ক্রাইবও গরম শালা সব গরম খালি সুপার চ্যাট ঠান্ডা বাট স্টিল তাও মনে করেন এটাও গরম 15.1k রে বার্তাছে রে মজা পার্টি হবে পার্টি সবাই মাশাআল্লাহ বলুন ইয়েস সবাই মাশাআল্লাহ বলুন টিজি কোথায় গেছে এখন টিজি কেমন বাজ দিতেছে কেন আরে টিজি মরা জরুরি বাবা রিল্যাক্স মাশাআল্লাহ ব্রাদার আলহামদুলিল্লাহ Yeah, and Team Secret is running quickly out of space as well. Like you're gonna have to go down. ভালো হয়ে যাও তানভীর নো ভালো তো হবো কিন্তু এখন না আগে আপনারা ওই সাবস্ক্রাইবটা করে নেন সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করলে আপনারা ফুল সাপোর্ট To the southern side here. এসএস ভালো জায়গায় আছে For them, so the rotation should come through. But have to be careful because over on the other side of TG and Vitality just hogging on to that area. এসএস এর তোর কোন দিক দিয়ে ভালো লাগে তোর এটা পজিশন মানে পাইছে তো মানে কিন্তু ওপেন আবার এটা কি পুরো ওপেন দুই দিক দিয়ে মারবে এন্ড একটা গড়ি আছে খালি 5.3 কে হো হো বড় পোলা পাইনের ফুল সাপোর্টের ভয় আছে আমি বুঝতাছি এই তো ফুল সাপোর্টের সব সময় সম্মান করা লাগবে ফুল সাপোর্টের যদি কোন সময় অবহেলা করো তাহলে সমস্যা আছে সব সময় সিরিয়াসলি নেওয়া লাগবে ফুল সাপোর্টে মাশাআল্লাহ ব্রাদার মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 অগডি এত দূরত্বে ডাউন গেল ভাই আরে খোলা ময়দান এটা খোলা ভাই ওর একদিকে টাকা আরেকদিকে মারতাছিল এদিকে তো মার খেয়ে গেছে কভারও করে না তিনটা একসাথে ভাই এই ম্যাচে পয়েন্ট লাগতো ভাই এই ম্যাচে পয়েন্ট লাগতো রে দেখতো ওই যে ওরা ওদিকে মারতাছিল এদিকে তাকাই নেই এই যে লঞ্চ প্যাডে রাজ দিয়ে দিছে টিজি গেছে টিজি শেষ টিজিও গায়েব স্টোয়েটসও গায়েব টিজিও গায়েব মনে হয় না টিজি একটা বাচ্চা আছে সাকসেসফুল 100% সাকসেসফুল ফুল সাকসেস কিন্তু আমগে এটা আগে মরে গেছে আপ দেখছেন লাল চশমার কেরামতি এখন আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাড়াতাড়ি কইরা লও পরে আবার আপনাদের উপর সাপোর্টটা পড়ে যাবে তখন সমস্যা আছে ভাই অল্প পয়েন্ট লাগে ভাই এসএইচ এর ভাই অল্প রে ভাই কোন রকম আল আহলি সোল আর মিয়া দূরে আছে মিয়া পারবো না আল আহলি আর সোল রে লাস্ট ম্যাচ আমি সাপোর্ট দিব চশমা পয়রা গাইস চশমা পয়রা কিন্তু আমি বইলা দিছি যে কমেন্ট বক্সে যেটা আমার পিন করা আছে চ্যানেল ওটাতে যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আপনাদেরকে ফুল সাপোর্ট তো একটু ভয় পান সিরিয়াসলি নেন জিনিসটারে আর লাস্ট ম্যাচ আমি দেখতাছি লাস্ট ম্যাচ আল আহলি আর হইতেছে কারে সোল রে আমি দেখে লইতাছি দাঁড়ান রিল্যাক্স আপনারা পাশে থাকেন যুক্ত থাকেন বিষয়টা দেখে নিচ্ছি একসাথে সবাই The Lions as well as Fluxo both have got great defensive spots, but the Lions are going to be pressured here with the movement of this circle. Waiting in the wings, buying some time. You can hear a lot of pressure coming through from both these teams with MT7 opening it up onto the Lions. Della knocked down as well. রে মাই রে ভাই এটা কি প্রেসার দেখছস All of the members of the Lions as well. They are pressured and they are ভাই লায়ন নে মারতেছে ফ্লুক্সের সুবিধা হইতাছে মিলন রে ফুল সাপোর্ট আচ্ছা মিলন রে ফুল সাপোর্ট দিব যদি আজকে আপনারা 20000 সাবস্ক্রাইবার করাইতে পারেন 20000 সাবস্ক্রাইবার আপনারা যদি করেন তাহলে আমি মিলন রে সাপোর্ট দিব শিওর মিলন রে সাপোর্ট দিয়ে আমি একটা পোস্ট দিব জান ফ্রিক 22 পেজে ফেসবুক পেজে আমি পোস্ট দিব কিন্তু আপনারা 20000 করা লাগবে আমার সেকেন্ড চ্যানেলে তাড়াতাড়ি করেন তো দেখি এই যে 13k ওয়াচিং 12k ওয়াচিং আপনারা চাইলে 2-4000 পাপি এখানে আছে এমনি আছে 2-3000 4000 পাপি তো কমেন্ট বক্সের লিংকটাতে ক্লিক করে গেলেই 20000 হয়ে যাবে Crucial glue wall flurry from Twisted Minds to keep themselves safe. Yeah, 16k ডান তাহলে আর 4k লাগে 4k পাপি তো এখানে আছে আমার এই লাইভেই তো আছে 4k পাপি 20k করেন তাহলে আমি শিক্ষামন্ত্রী মিলন সাহেবের একটা ফুল সাপোর্ট দিয়া দিব টুইস্টার মাইন্ডের অনেক পয়েন্ট আইসো স্পিড 2k সাবস্ক্রাইব করো মজা হবে यस 2k আনসাবস্ক্রাইব করো মজা হবে মজা
অনেক মজা আপনারে ফুল সাপোর্ট আমি জানি না আপনি কে কিন্তু সাব্বির ভাইয়ের গু আপনার উপরে সুমন্ত সু ভাই এরা তো বাইরের অবস্থা খারাপ MT7 যে এই ভিউটা পাইবো আল্লাহ কি পজিশন এর MT7 এটা কি পজিশন Look at the space that Normal Fuxo player has, হইলো the high ground, also the lower MT7 এ গু বাইর করে ফেলবে মাইরা so many terrains, angles, and crossfire set, and Twisted Minds wants to wrestle this মিলন space রে ফুল away সাপোর্ট from মিলন them. সাহেবকে ফুল সাপোর্ট দিয়াইতে হইলে 20000 লাইক 20000 সাবস্ক্রাইবার লাগবে সেকেন্ডটাতে এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ Very big advantage there. Not taking too much of air time gives them that survivability. But now 16.2 কে হবে আপনারা জান কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে চ্যানেলে যান 20000 করে দেন But the AWM might just be able to give the Brazilian squad some extra advantage. Dudes now spotted out and beautiful connection. Ran stacked up and the Riptide Rhythm breaking down their defenses. But MT7 can't put anyone down just yet, and RRQ makes a perfect location right behind the wall. Oh ho ho. And as that's happening, Twisted Minds rush forward as well to steal away that space. আবার মাথায় ওহো He's knocked down. ভাই রে ভাই For quite some time, RRQ hunkered down. হ্যাঁ একটা এবিটিভ একটা অফ ভাই সব ডিজেবল ভাই সব ডিজেবল দুই সাইড দিয়ে প্রেসার দিতেছে ভাই কাইছে আল্লাহ 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 রে আর কি করতাছে এডি ভাই ওরা বাঁচবো কেমনে ভাই Survival play, you see everybody তাও drop বলে their আসছে points. I think it was Ma'az it up. But you got to respect what RRQ did in that sequence. Although they were getting pummeled by all of those shots, they quickly patched each other right back up. But Bobs is going to be deadly. He's got the Winchester level 2, but more importantly, the M79 ভাই কি সাপোর্ট দিন না গেল গা should be able to dismantle RRQ, but he's keeping. লাস্ট ম্যাচ আমারই কিছু একটা করা লাগবে নাকি গাইস তোমরা বলো কমেন্ট বক্সে তোমরা বলো যে আমার কিছু করা লাগবে কিনা লাস্ট ম্যাচে এসএস রে কি কোয়ালিফাই করাতে পারবো কিনা করা খেলা ভাই সুন্দর ওরা 16টা মারলে কি ধরা গেল লুচো বুয়া ওরে ভাই 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 কি মার রে ভাই কি মার রে ভাই 12 কিল বুয়া গরম হয়ে গেছে গা 10000 মানুষ দেখতেছো 10000 সাবস্ক্রাইব করে আসো 20000 কমপ্লিট করে দাও সেকেন্ড চ্যানেলে 20000 ভেরি ফাস্ট ভেরি ফাস্ট রাতে আমরা লাইভে আসবো রাতে আমাদের সাথে থাকবে রিফ্লেক্সের লিডার ফেরদৌস জামিল আমাদের সাথে থাকবে নুসরাত জাহান নুসরাত অন এয়ার আমাদের সাথে থাকবে আরডিএচ আমাদের সাথে থাকবে ফ্লিকার আমাদের সাথে থাকবে হিমান্ত আমাদের সাথে থাকবে আরো অনেকেই থাকবে তো অবশ্যই সেকেন্ড চ্যানেলটাতে আপনারা যুক্ত হবেন যেখানে আমাদের সবাই এক জায়গায় আপনারা পাবেন তো কমেন্ট বক্সে লিংক দেয়া আছে 20000 করে ফেলেন তাড়াতাড়ি পোহা And Abey just showing up strong as the final survivor, but overwhelmed by the players on the side of Twisted Minds and Fluxo. Honestly, incredible seeing so many of these teams just pull off what they're doing today. Fluxo back to back once again. The boogeyman, as Carol mentioned, now back, showing us in this very last day what গাইস আর বেশি দেরি নাই আর 500 লাগে 17000 হইতে ও খুব কাছাকাছি আপনারা হয়ে যাবে আজকে 20000 As we look at the rest of the team here, the bottom 3 is the one that intrigues me the most after all, because some of them did get knocked out a bit too early. They ran a bit too quickly as we only have one more map to go. And of course the superhero in that final battle was Butch's in the M590 in this monster's hands. He was unstoppable. The mechanical supremacy of Butch's in up close and personal is going to be the threat for the other squads. Whether or not they get the early access into the grand finals, you can bet you're going to see done. Subscribe, very good ei to subscribe korben dumdam subscribe korben. The fans definitely love it. Throughout the entirety of this game, they were loud. The energy definitely felt by this team. But as for the rest of the teams, we talk about the top, where right now the Thai team, Twisted Minds, looking very comfortable. I think 13 points ahead of Fluxo right now.
should definitely be able to catch up if they do have another standout map, especially since we do have one more coming 141 के soon. लोडिंग हाँ 141 के लोडिंग This battle sequence definitely should push Vitality out of the top 4, but we will see exactly where they stand as we catch up with you guys in a minute. Play is in our DNA. 17000 হচ্ছে নাকি Whenever we let it out, 17000 কি হচ্ছে আজকে টাকা নাই বলে আপনাকে দিতে পারছি না আপনি আমাকে সাবস্ক্রাইব আর লাইক দিতে পারবেন এটাই আমার জন্য অনেক imagine an entire টাকা city অন্যজন দিবে সমস্যা নাই built to আপনি আমাকে সাবস্ক্রাইব আর লাইক দিবেন Kadir City তাইলে না by Play. এসএস রে মিয়া টার্গেট করবে লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স Well, my God, if that didn't get you pumped, then I don't know what. আপনারা একটা স্প্যাম দেন একটা স্প্যাম দেন যে আমি কি সোলার আলীকে এই ম্যাচে সাপোর্ট দিব কিনা একটা স্প্যাম দেন ইয়েস অর নো Not only did they have that height position, Neptune, but they managed to get so many eliminations within that final zone. Yeah, I mean, it's just difficult to get away from that. We've seen Twisted Mind, we've seen RRQ try to get close to them, but the elevation, especially with MT7, it's just difficult to tag him. And with the zones pushing them in, forcing them in, they couldn't even get an angle to snipe him down. I mean, and when you have like Twisted Minds and their rotation, Okay, that they okay, had to done, go done, through, done, it kind of done, looked like done, they might done. have been the next one out, but Fluxo, Done. having that eyes on top of RRQ is something that Twisted Minds are probably like, thank you, because they were able to position themselves into Okay, okay, that. done, Obviously, guys, we done. want to talk Yes, about those yes. sorts of teams in that Done. mid-range there, and who might be going to have to work a little bit harder in this next game. And of course, Lion, we want to sit in that top 4 position. Yeah, I mean, it's getting tougher and tougher for Lion right now because earlier, before that game, like there's 3 teams above them. And now that they got eliminated a little bit early, those fights or those teams are still alive. They managed to get a few more points, but there's a little bit switcheroo in terms of the order. And we might be seeing something being forced down once we see the overall. I mean, this leaderboard is very close. And of course, we talk about that last game and RRQ and how they were sort of sitting in a nice position early on in that stage. Elgato বলে আবার উঠে গেছে গা So on that height in contention, it didn't really pan out for them to be able to push them way in. And the fact that, they need to be making these proper calls and making these rotations early because they ক্যামেরাটা যে এতবার উড়ে Fluxo right now, especially with how they got their booyah, the consistency they have, the elimination that they had as well, I think it will work for them and it will work for their favor. They might have pushed Team Vitality. বালগাটো গেছে গা বালগাটো আবার গেছে গা But what's difficult at this point in the last game is they're still very close. I mean, they can smell the teams that's following them. Yeah, and we got to look at these sort of top 4 bubbles, but I do want to draw your attention maybe down to the bottom of the leaderboard with Straw Hats, because I mean, a couple of the teams that were going out, I think it was AHL, we're looking at the SAULs being knocked out early in those matches, may have paved the way for Straw Hats to sort of move up and get out of those bottom 2 eliminations, but was it enough, Neptune? I don't think it's enough. I mean, it's very, very close, especially with performance at Al Ali. They had managed to pull off the match before that. So, ভাই আমাকে বেকা খেমেলিয়ান খেলতে নিবেন যদি আমাদের প্লেয়ার শট থাকে তাই নিব স্কিল ক্রিস তাসিন ওয়েলকাম টু দ্য চ্যাট এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট এসএইচ এর খেলা দেখে এক্সাইটেড হয়ে যাইতেছি টান দে তানবীর আরে enough to catch up to Straw Hats, and it's just unfortunate that they keep beating up against each other. And they should have been splitting away from the rest of the squad, trying to keep it safe, final circle. But if that's the same intention for everyone, then eventually you end up meeting. Yeah, and I mean, if we have a look at like MIA, missing মাত্র আপনার ভিডিও দেখে আসলাম ওকে obviously they are sort of going in that bottom spot. এসএইচ করতেছে কি এসএইচ আর অল্প লাগে অল্প এই ম্যাচে আমি সাপোর্ট দিয়া সোল রে আর ইয়ারে মাইরালামু আল আলী রে তাহলে একটু ভালো খেললেই এসএইচ কোয়ালিফাই একটু এসএইচ ভালো খেললেই কোয়ালিফাই ফুল সাপোর্ট সাপোর্টে নো কম্প্রোমাইজ কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না Do something crazy here. Might not happen for MIA, but for Straw Hats, it could be something where they can bop them out of that bottom 2. And I mean, we're rearing and ready to go for match number 6. Let's find out exactly where these teams are going to hit. Casters, take it away. Wow, you can see how loud the RQ fans are down there, AJ. It's dangerously close. SH, everyone, hashtag SH, 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 SH. Up at the top with just one hand, down at the bottom you may need 2.
but it's still under double digits. আবার গেছে ক্যামেরা Still make it, but they need to have a breakout আবার this আইছে time round, and they need to আজকে hope ক্যামেরা and গেছে pray প্রায় 8-10 that বারের either উপরে Al Ahly or SHUL আমি does দেখতাছি তো। not get any আরে points from this ভাই rally whatsoever. Straw Hats as well have that exact same opportunity. We saw a explosive start from them today, but in the first 5 games, it was mainly recovery from their inability to pick up those massive points yesterday, and they've done well. Recovery has been perfect, and now it's all equal down at the bottom. 4 teams fighting to not end up down to the very SHUL from India. You're talking about Al Ahly, you're talking about Straw Hats, you're talking about Mircorp, and up at the top, it's still a question whether or not we're gonna get 3 Southeast Asian teams find the early qualifier out of Group B, because MIBR lost. Obviously, they've guaranteed a spot here for Brazil, but Fluxo slowly but surely bringing out the beast mode within them. ক্যামেরা কোম্পানি রে ফুল সাপোর্ট বালগাটো এটা বালগাটো Don't think they're done just yet. ক্লিকারের চ্যাটে ই দিছে পোল দিছে এসএস কি পারবে কোয়ালিফাই করতে হ্যাঁ না পারবে না এবং আমি কে really scary. I mean, these are teams that just not only super aggressive early but also active moving around the map, and it's always intentional how they're rotating, how they want to take these fights, and most importantly the timing on when they enter 16980 চলে আর 20 টা হলে 17000 হয়ে যাবে আর 3000 হলে 20000 somehow a third party comes in and just completely dominates তাড়াতাড়ি so much of the rewards from the weakened teams. Absolutely. Can see all of the comments coming on through. Everybody guys তোমরা sending লাইক their না wishes দিলে to the teams out there, and check this out. Group B লাইক না দিলে কিন্তু তানভীর এসএস কে ফুল সাপোর্ট দিয়ে দিবে বলে stage being highlighted. This guy এরপর দোষ কিন্তু দিতে পারবে না খেলা শুরু হইতেছে চশমাটা নেই They showed us a lot out of FFWS USA, but here they চশমাটা তো নেয়া লাগে রে for their side. They have always been very proficient at finding that final circle, but this time somehow their rotations just keep getting cut off. It's really hard to really pinpoint where exactly the rotation is going to be happening, since everyone is just so proactive and moving around the map as well. And I think in this situation, I'm thinking just now, Lace talked a little bit about the middle side of the brackets, right? Ready, I am ready, brothers. We talked a little bit about the Lions that I think had a great start to the day, but start to struggle throughout. I am ready, do or die, Really hot, and they just weren't able to really secure some fights as well to really be able to secure their positioning on the top side of that ladder. And as things get super interesting here, top 2 maybe we might have an answer as well, but at the same time it's getting more and more aggressive, more and more competitive between many of these teams. If anything as well, we had a bit, we heard Des talk a little bit about Team Secret, but they weren't able to have the most stable of fights, even recoveries as well, despite their best efforts. Yeah, I think it's safe to say Team Secret is not কি মনে হয় এসএচ কোয়ালিফাই করবে আমি কিছু বলবো না আমি খালি এই ম্যাচে সাপোর্ট দিব সোল আর আল আলীকে because Team Secret is savage when you really push them to the edge. But they've got their backs to the wall. They don't have any other way out of it. They'll fight you for it, and they most probably yeah 17কে ডান থ্যাংক ইউ গাইস শাবাশ সবাই যারা সাবস্ক্রাইব করছে সেকেন্ড চ্যানেল ওদের সবার উপর থেকে আমি সাপোর্ট তুলে নিলাম এবং ভালোবাসা জানালাম পূর্ণ সমর্থন এবং ভালোবাসা রাতের 12টা বাজে স্ট্রিমে আসবো আমরা সবাই একসাথে রাতের 12টা বাজে তোমরা যুক্ত হয়ে যাবা আবার ওই সেকেন্ড চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাবা 12টা বাজে আসতেছি Down at the bottom 2 Solar Al Alike full support. Yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. The final match of Group B will tell us exactly what their fates are going to be like. Here comes a drop and things are getting interesting. The crowd Al Ahly এবং সোলকে এই ম্যাচে ফুল সাপোর্ট আল আহলি এবং সোলকে মন থেকে এই ম্যাচে ফুল সাপোর্ট And as for the rest of the teams here do just dropping through, TG as well as Lions dropping side by side. These early fights are going to be super excited to see who makes it out alive. Man, this is not the kind of hot drop you want
if you are আরে gaming. মিয়া পুরো ই করতেছে ডাইরেক্ট টার্গেট করছে মিয়া ডাইরেক্ট টার্গেট করছে ডাইরেক্ট টার্গেট দিচ্ছে ফুল সাপোর্ট মিয়া ফুল সাপোর্ট এছাড়া উপায় দেখতেছি না কিন্তু এরা 3v4 সিচুয়েশন নাকি 3v4 সিচুয়েশন ভাই না হবে না 3v4 সুদানির পয়েন্ট বলে টার্গেট করে Mia Corp, Straw Hats, who survives this deadly encounter? It's Mia Corp with the big advantage here. কোন রকম এটা সার্ভাইভ করুক আলা আলী আর সোলরা আমি দেখতাছি আলা আলী আর সোলরা আমি দেখতাছি really hoping to equalize. The sprays are there but only chip damage is around. হেড খাবে রে শক হেড খাবে রে নাইমা পিছে যায় এরপর মারতে হবে শক হইতেছে না এই জায়গা পারবা না বাবা His teammate tries to follow through. Neil able to find one in exchange, but not able to secure that point. এখন রিকভার করতে পারবে কিনা স্টোবে রিকভার করতে পারলে হইতেছে স্টোবে করতে পারবে কিনা পুরো এক টার্গেট করে মারলো পুরো টার্গেট করে মারলো মিয়ার মাইরে বাপ সোল বেস্ট অফ লাক সোল ইয়েস একটা তো কিছু হইবো নো ব্রো নো সোল দ্য বেস্ট টিম অফ ইন্ডিয়া সোল আজকে কিছু একটা করব সোল আজকে কিছু একটা করব বেস্ট অফ লাক টু সোল বেস্ট অফ লাক টু সোল সোল বেস্ট অফ লাক সোল শিট And India's definitely good with the karma game as they rip away the points. মাথা মুতা হ্যাং টান টান উত্তেজনা টান টান উত্তেজনা Can he stop Kappa? Kappa, does he have coins? Kappa does not have coins, but he doesn't need to. He's already gotten the deed done off of that vending machine. Those revivals will keep Mirkop in the run. Spots Noor out here, but not able to really take this 1v1. Forced to move away, isolate these five. Noor barely alive. Another point in the back for SAUL. That's 4 eliminations. ডিসপ্লেশনে যামুগা আজকে ডিসপ্লেশনে যামুগা SAUL, Straw Hats, Mirkop, we just highlighted them before we stepped into this match. They're down in the bottom 4. Any way those points go, they're going to be crucial points. To dash shoot that horse, I tell you, Vitality. There you go. Good job. They quickly disengage. Shocked is going to get run over here. No. That bit shocked that he was run at, but they were able to lay him out with the Drogon, and they continue their journey. Yeah, Vitality really taking this step by step in this situation, but Remind also getting one মেসেজ এখন একটা রিভাইভ দিতে হবে আলালি ফুল সাপোর্ট আলালি শাবাশ হু ইয়েস শাবাশ বড় শাবাশ শাবাশ মাথা নষ্ট Their backs up against the wall, but Straw Hats not giving up just yet. Who pulls a triple to survive those encounters? And 2 Titans on the side of Vitality snuffed out with the Max 7. Catches up with Nil, showing us a little bit of a drip test. Alali. Where is Alali? Alali is full support. Alali. Do something, Alali. Do something. Being pressured somewhat. Fight হইতেছে না, proper fight হইতেছে না. Undeterred, being able to just really get a rendezvous once again with his teammates, as the rest of Lions weren't able to decide to just move away from the area, perhaps looking for a better area to just really hold on to as the circle shifts. টান উত্তেজনা. Triple revival. I wonder what happened into the monstrous Brazilians who are currently topping the leaderboard of Group B. Alali किधर है? Alali soul. কোথায় তোমরা? Where are you guys? Full support. They miss an opportunity of getting a extra elimination off of the squad. Now 4 on their side. Straw Hats definitely looking confident this time round.
with 90 points on the leaderboard, 4 points behind Al Ahly. They'll need to stay alive. They'll need to pull away a lot more if they want to make sure their totems and dreams don't get crushed. We need to see them really go and start getting a bit more hungry like we saw them in the beginning of the game. Unfortunately for them, a bit slowed down toward these last few maps regardless. But as for the rest of them, barely alive and also Thank you Nilbo for the super chat. Who deserves? আইলে ওরে পার্সোনালি বিজে দিব। আপনি বিজে পরে দেন, আপনি ইয়া দেন, ওই যে ইয়ারফোন গিভওয়ে কোথায়? আপনার ইয়ারফোন গিভওয়ে ওয়েন? আপনি যে বলছেন 20000 লাইক হলে ইয়ারফোন গিভওয়ে দিবেন, 32000 লাইক হইছে। That it would be Straw Hats to potentially ruin the chances of Southeast Asia getting 3 teams in the grand finals early out of Group B. Bumping into Vitality early, snuffing them out, and because of that, টিম বাংলাদেশ কোন একটা টিম বাংলাদেশের যে কোন একটা টিম যদি 10 কিল করে 10000 টাকা গিভওয়ে হইছে, এবার দেন গিভওয়ে। And now they bump into them. এসএইচ রিকভার তো করছে, ভালো রিকভার করছে, ওদের সাইডটা মোটামুটি ফ্রি আছে। আল আহলি, ওয়্যার ইজ আল আহলি? আল আহলি বইসা পড়ছে আলার পুতেরা। Soul, best of luck, Soul, best of luck, Soul, best of luck, Soul and Al Ahly. Soul, Al Ahly, Soul and Al Ahly. Everyone, hashtag Soul and Al Ahly. Outside the zone, they've all gathered right back up. 33k, oh, 33k like. Crazy guys, crazy, fucking crazy. কি মারছে এখানে পোলা, কি মারছে। মার কার কই, মার মাথা নষ্ট। মাথা নষ্ট। খেলাটা এখন একটু স্লো যাইতেছে। যারা এখনো পর্যন্ত আমার সেকেন্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, কমেন্ট বক্সে লিংক দেওয়া আছে, 20000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করেন, নাহলে আপনারাও ফুল সাপোর্ট। আর 20000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হইলে মিলন স্যারের ফুল সাপোর্ট তাড়াতাড়ি, ভেরি ফাস্ট করে ফেলেন। ফুল সাপোর্ট থেকে বাঁচতে হইলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে ফাস্ট। That early access, and they're not going to get relegated. Too far away from the bottom, too far away from the top. Team Secret in limbo right now, but I think that is intentional from the Vietnamese squad. By tournament প্লেয়াররা ম্যাপ প্ল্যানিং এর জন্য এটা কি mapplaner.com বা এমন কিছু ব্যবহার করে না কেন? ট্যাবলেট কি এলাও না? ট্যাবলেট এলাও তো। Made in Brazil lost, decides to just really find a different angle or different area into the zone. 17.2k এটা 20k করেন তাহলে মিলন রে সাপোর্ট, মিলন স্যার রে ফুল সাপোর্ট যদি 20k হয় আজকে নিচের চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে। আর যদি 20k না হয় তাহলে যারা সাবস্ক্রাইব করে না, এই যে ওয়াচিং 13k, এদের মধ্যে যারা সাপোর্ট ইয়া করে নাই, সাবস্ক্রাইব করে নাই সেকেন্ড চ্যানেল, ওদেরকে ফুল সাপোর্ট। Shanky brings Aztec back in. The play's looking solid. S8UL cannot rest on their laurels just yet. As you can see, if Straw Hats catch up, if Al Ahly gets to that final circle with decent eliminations, S8UL, they'll be on the chopping block. Oh yeah. This circle shift toward the southern side doesn't make it easier for many of these northern side teams either. TG still very far out there in the wild. A lot of late rotations coming in. There's a lot of caution. But at the same time, when you are coming into the zone this late, you just have to be so wary when you're rotating. We saw so many long-range snipes from teams that are already so comfortable having these areas, these zones, these high grounds fully in their control. MD7 with some wild snipes, and this is definitely okay. slower games of the day. কি অবস্থা এখন? সোল এখানে, আল আহলি এখানে, মিয়া ভাই সবাই জোন ধরে বসে রয়েছে নিচে সবগুলা। ক্র্যাপ খাইছে কপাল জোন ওয়ানে। এরা যদি এমনি ফাইটই না নেয় তাহলে সাপোর্ট কাম করবো কই থেকে? 2x দেন, ওকে 2x. Whoever you focus on, you can sure as hell bet either your knocks are going to get stolen away or somebody else is going to get you, because as we approach the 11-minute mark, we have a full stack lobby. SH playing for the track, but tech এর জন্য ভালো লাগতেছে। নেক্সট রাউন্ডে কোয়ালিফাই করছে। ইয়েস, এই গ্রুপে কম্পিটিশন বেশি কম্পিটিশন। টপ 6 আর বটম 6 পুরো ফাটা লাগছে। ডিস্টেন্স অনেক কম। মিয়া
মিয়া ওরে হিল মিয়া একটা করা হিল দিছে এটা লাগে ফাইটটা জিতবো না এটা করা হিল দিছে না প্যাকেট আটকে গেছে বলে ও দ্য ফাক Oh no! একজন বাকি Spoiling the body here for Mia Corp from afar. But the Lions, one final survivor. Joker has to abandon mission. He will not continue to pressure Mia Corp. But Al Ali with the sneaky Al Ali koi Al Ali re kyo raj de na ken ekhono 12 team e light fucking 12 team 11 মিনিট শেষ খেলা Barely. এর কাছে কয়েন নাই লিওন মরবে ওর কাছে কয়েন নাই Lions are just running for their lives, and once again, it's Joker all Assage wrong point table, Assage wrong. How, brother? How? But still, taking some chip damage from so many different angles. Vitality come out here on the hunt. Al Ali, Soul, Al Ali. Where is the Soul? Joker. Soul, best of luck. Al Ali, best of luck, brother. Oitesa na re. Down smiling. Valiant effort by the Lions. They will not get the early access into our grand finals, and we will see them play that survival stage. Twisted Minds on the other hand. সবাই আল্লাহ করেন এই ছাড়া উপায় নাই After hustling all throughout the day, but out of the 11 games played, কোনোভাবে কি একটা সোল ভার্সেস টিজি হবে সোল ভার্সেস টিজি কি হচ্ছে সোল রে ফুল সাপোর্ট বেস্ট অফ লাক টু সোল They're going to take the fight straight up to Vitality. Vitality মরবে সব মরবে চারটাই মরবে লঞ্চ পেরে চারটাই মরবে But Twisted Mind says not for you. And one Southeast Asian squad makes sure another does not get that early access, which means two Brazilian teams will stand a big chance to do so. And the crowd goes wild right now as we all look at Fluxo taking this fight up against. ওরে MT7 রে আমি তো সেছি মাল কি হইতাছে এখনো 30 লাইভ Al Ali Wailis Al Ali and Soul এরা কি ফাইট করে না Even Southeast Asia gets involved in a battle. And RRQ the biggest winner there. Shit man. Mia Corp গেছে এখন কথা হচ্ছে ওরা দূরে আছে ওরা বাদ Al Ali and Assage লাগতেছে Al Ali and Assage বলতেছি বাল কি কইলাম আমি Soul Al Ali and Soul Al Ali best of luck Al Ali best of luck Al Ali আরে কি লুড়াইতেছে রে আলার পুতেরা রে Al Ali রে Al Ali বেরলে মারটা খাইবো Al Ali versus Twisted Mind Al Ali versus Twisted Mind মিলন রে ফুল সাপোর্টে বললাম তো মিলন সাহেব রে ফুল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার নিচে কমেন্ট বক্সে দেয়া চ্যানেলটারে 20000 করানো লাগবে আপনাদের কমেন্টে লিংক দেয়া আছে নাইলে আপনাদের ফুল সাপোর্ট আর যদি 20000 করেন তাহলে মিলন সাহেব রে ফুল সাপোর্ট ব্রো Al Ali সুন্দর Twisted Mind from the opposite end. Straw Hats just pushed the point straight towards Al Ali. And these two squads are fighting for survival. Bhai hadda-haddi lorai crazy. Bro, hell no. But the zone is not in their Al Ali mora joruri. Al Ali Soul mora joruri. Al Ali and Soul mora joruri. Al Ali ei to Al Ali best of luck Al Ali bro Al Ali aro 7টা টিম লাইভ Al Ali মর রে বাবা মর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শু Al Ali মর ফুল সাপোর্ট মর Al Ali চালার গুদার কি লুড়াইতেছে
Twisted mind gone. Shoot, man, shoot. Bro, Soul, best of luck. Soul, best of luck. Soul. Soul. Bro, no. BG lock money, BG lock, BG full lock. Alali clear. Bro. Soul, best of luck to Soul. Bro. We have chance, huge chance. But they decide to chase up against DG instead. Their backs out there in the open. But Shanky puts a bit of space. Soul, best of luck to Soul. Best of luck to Soul. Shabash. Kora. Relax, guys. Shabash. 3 left. Only 3. Shabash, man. বেঞ্চো দাঁড়াই গেছে চাইলো মাদার দিলে কারাই গেছে শাবাশ সেরা तानवीर হ্যাঁ तुम हो गए फ्री एलिमिनेशन हम तो बुया करते हैं ले बुया कर दिया बेंचोद ले बुया का गन में डाल बुया शाबाश লিটারালি দাঁড়াই গেছে ক্যাশের অবস্থা দেখো লোমের অবস্থা দেখো পিওর গুজবাম্প আমার লোমের অবস্থা দেখো দাঁড়াই গেছে আল্লাহ রে শাবাশ আল্লাহ রে চিল্লানি না দিছি আম্মু ডর গেছে ভাই ইমন দূরে চিল্লানি দিছি বাংলাদেশের বুয়া কে জানে কইছিল বাংলাদেশের বুয়া দেখতে মরে যাবে গা কই চালার পুতে কই And honestly, the starter of the day with an idea of what the bottom of the bracket ভাই রে ভাই এটা হিস্ট্রি এটা আনফরগেটেবল হিস্ট্রি ভাই এটা ভুলার মতো না We saw the struggles coming from Miyako Ali Esports. And most importantly as well, the Bangladeshi team. Alhamdulillah, bhai, alhamdulillah. They managed to claw their way up, but also be able to push themselves up onto the ladder, further up than just the bottom 3. You gotta name yourself well. And if you take the name of the Straw Hats, you know, you're not gonna stay down for long. They can be beaten, they can be pushed down, but they rise up. When they most definitely needed those points, they served it up hot. But Al Ahly gave their best, and they were so close. Like I said, the difference in points, you could. আমরা করলো কি ভাই ওরা যে বাংলাদেশের এফডব্লিউ চ্যাম্প এটা প্রুফ করলো ওরা চ্যাম্পিয়ন যে ওরা এটা প্রুফ করলো Right now, best team of Bangladesh. No contest. এটা কি ফ্লোতে প্লেয়ার দিলে না ক্যাম্পেলা জানি না বাট ঠিক আছে এগ্রি 115 পয়েন্ট আজকে 115 পয়েন্ট হয়ে গেছে 115 পয়েন্ট কত ছিল 20 ছিল না দেওয়ালে 20 কি 24 ছিল কোয়ালিফাই আল্লাহ কেমনে কত করছে কালকে 3 ম্যাচ গ্লিচ নিয়ে খেলছে নীলে বলছে তো কালকে 3 ম্যাচ গ্লিচ নিয়ে খেলছে ঠিক দাঁড়া সেলেক্ট দিলে হয় না তো ভাই কই দিয়া দিছি আমি দাঁড়াই মারাই কি আমার লোম দাঁড়াই গেছে আর কি দাঁড়ামু কোন কাম বন্ধ নাই তো ভাই কি আগে এনে বিশ্বাস করতে পারতাছে না হইছে আসলে everybody giving their all. Everybody saying এটা তো কত বড় মানে এটা মানে আল্লাহ so difficult. It was so close both at the top and the bottom that. Yeah, the struggle happened everywhere. It was anyone's game. দুইটা ইন্ডিয়ান টিমস ছিল. And
And for now, we are going to be going to Barney, who will be looking at the teams that will be কোয়ালিফাইড কালকে 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 আমাদের এসএইচও আছে আরএইচকেও আছে কালকে So much Twisted Minds just edging out that Group B leaderboard. In EWC World Cup একদিনে 95 প্লাস পয়েন্ট তুলছে কালকে কোনোভাবে যদি এরকম তুলে ফেলে তাহলে ফাইনাল উঠে যাবে লবিতে ভাই সবচেয়ে প্রেসারাইজ লবি এটাতে সার্ভাইভিং অনেক বেশি ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับ Twisted Mind ด้วยนะฮะที่ชนะมา โอ้เห็นแต่ไม่เลยนะভাই মুখটা খারাপ হয়ে যাবেที่เราจะเป็นแชมป์นะฮะอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะในตอนนี้ ডন ডেরে ডাকছে আমার without any doubt the greatest IGL of Bangladesh strong มีปัญหานิดหน่อยครับแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีนิดนึง আইজিএলিং এ ওর উপর এই বাংলাদেশের এই জেনারেশনে ফ্রি ফায়ারের নাই আরে বাবা একটু রিল্যাক্স এতগুলা স্টেটমেন্ট একসাথে দেয় না মানুষ না না ভাই না এটা আমি দিছিলাম আর আগে এটা আমি আর আগে কইছি ভাই না ভাই এটা পোলাপান্ডে গ্রো করতে দাও এটা ভাই এই খেলার পর সুপার চ্যাট দিতে হবে বেস্ট আইজিএলিং ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট দেখো ওরা যখন ওই যে হ্যাটস অফ বেশি ভালো খেলছে পিছে ঘুরতো ডান দিয়া তাইলে কিন্তু ধরা খাইতো ওরা বাম দিয়ে আবার রাস্তা ব্লক করে দিছে যাতে ঘুরতে না পারে รอบแกรนด์ไฟนอลครับ ওরা ঘুরে নাই ওরা যদি ঘুরতে যেত যে আমরা ঘুরি তাহলে আপার সাইডটা অটিজিনে নিত ওই জায়গায় পুরো আইজিএলিং ওরা যারা ঘুরে নাই ঘুরলেও টিজি উপরে হাই গ্রাউন্ড নিয়ে নিত Follow me. Let's go this way. Right sir খেলা দেখে খুব খুশি হলাম First in your group you get to crush the 2 keys from your group. Okay. So, let's do this the right way. Okay, firstly, can one of you press the button and open up the crusher? Press the button. ขออาสาสมัคร1คนฮะกด No one wants to do it. Just press the button. แค่กด ওদের একটা ইন্টারভিউ নেওয়া উচিত ছিল ভাই এটা কি করতেছে ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশি বইয়া নিছে The teeth are spinning, ready to crush these keys. Is there anything that you would like to say to the teams before you crush their keys? ก่อนที่เราจะได้ดึงคันโยกลงมาฮะเพื่อส่งเดอะคีย์ลงไปนะฮะมีอะไรอยากจะฝากบอก2ทีมนี้แล้วก็ทีมอื่นๆไหมฮะ ক্রাশ করে লাইতেছে রেจะแก้ตัว Yeah, to the team who qualified to the the final. দুইটা টিমে নাকি কেমনে বুঝতেছি না We will have our revenge. Okay, I like that. Okay, and very gently, if you could please pull on the lever and send the 2 keys home. টেবিলটা বাজার আর তারা করতে পারবে না Congratulations, placing first, destroying the keys and making it through to the grand finals Aye, on Saturday. Now, of course, we are not done here. The survival stage begins tomorrow, and we've got plenty more action coming your way. রিমাইন্ডের জন্য খারাপ লাগতেছে আসলে the studio to round out the group stage. That's right, Barney. এবার কিন্তু ফ্রিক রিমাইন্ডের টিমটা অনেক ভালো ছিল ফ্রন্টের কথা জানি না ব্যাক ভালো ছিল World Cup 26 and what a heartbreak to be completely honest for Mia Corp for everything that they have gone through. Honestly, congratulations to the squad for even making it here, for even being on this stage, Neptune. Yeah, I do agree. I mean, they've gone through a lot already, and now, despite of all the efforts that they have, it was just going Reminder down for them. And again, one reason why it is happening because the battle at the bottom really didn't stop, even towards that final game, and it was difficult for Mia Corp to really catch up because even those at the top are trying to beat them down. So আসলে ক্রিস্টাসিন ভাই যে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আসছেন আসলে আপনার এখানে ক্রেডিট আছে মনে হয় And a huge surprise too to see Twisted Minds. 11টা 10 ওকে গাইস 11টা 10 হয়ে যাচ্ছে 12টা বাজে আসবো গাইস সেকেন্ড চ্যানেলে ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে সব দেয়া আছে তো যারা যারা খেলা দেখতে আসবেন চলে আসিয়েন 12টা বাজে সেকেন্ড চ্যানেলে আসতেছি লাইভে আবার এক তো আপাতত রেস্টে যাই আজকের জন্য এতটুকুই স্মরণীয় হয়ে থাকবে লাইভ স্মরণীয় হয়ে থাকবে দিন বাংলাদেশের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড স্টেজে গ্লোবাল স্টেজের ফার্স্ট বুইয়া ফ্রম স্ট্র এট Esports. Hats off.
বাই বাই, টাটা, সি ইউ। আজকের জন্য এতটুকুই আশা করি। কালকের খেলা কি হয় আমরা সবাই একসাথে বসে দেখবো ইনশাআল্লাহ। আজকের জন্য ক্লোজ করতেছি। টাটা, বাই বাই, সি ইউ টুমরো। এগেইন আবার আসতেছি লাইভ স্ট্রিমে। That key could have been crushed. It got so close, especially because of Straw Hats. Imagine yesterday